Hi all, welcome to Drona E-Vidyalaya. Second volume ஏற்கனவே நம்ம 3 lesson முடிச்சாச்சு. 6th lesson, 7th lesson and 8th lesson. That is ray optics, wave optics and then dual nature of matter and radiation. Now coming to chapter 9 in volume 2, class 12, atomic and nuclear physics. So structure of the atom பார்க்க போறோம். Atomத்தோட first you know that atom was considered to be indivisible. That was considered to be the smallest particle by John Dalton theory. Later we found that by the discovery of isotopes, isobars, isotones, we came to know that atom is not indivisible. There are some subatomic particles also present in the atoms. So adanoda discovery, atomoda model, adukaprom nucleus oda model, nuclear la vara changes, nuclear energy eppadi extract பண்றது அப்படிங்கற details எல்லாம் பார்க்குற lesson தான் chapter 9. To start with, what are you going to study in this lesson? You will study the electric discharge through gases. That proved to be a major landmark in the discovery of subatomic particles. முதல்ல ஆட்டத்தை இன்டிவிசிபிள்னு நினைச்சிட்டு இருந்ததுக்கு மாறா அகெயின்ஸ்டா என்ன கிடைச்சது? when the gases low pressure வந்து gases-ல electric discharge கொடுத்தோடனே it broke up into electrons. The electrons were emitted from these gases. So that led to the discovery of electron. There are some negatively charged particles அப்படிங்கிறது and the credit goes to J.J. Thomson. Determination of specific charge, அதை discover பண்ணதுக்கு அப்புறம் J.J. Thomson through an experiment he found out the specific charge of an electron. Specific charge, it is the charge by mass ratio of any particle, any charged particle. So E by M ratio தான் நம்ம வந்து specific charge னு சொல்றோம். Then E ஓட value that was discovered by Millikan in his famous oil drop experiment. இதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான் டிஸ்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் J.J. Thomson கொடுத்த மாடல் which is also called as the plum pudding model or the watermelon model of the atom. அதுக்கப்புறம் Rutherford ஓட alpha scattering experiment. As a result, he found out that J.J. Thomson சொன்ன மாடல் வந்து was a failure. That was not actually அதை வெரிஃபை பண்றதுக்காக தான் Rutherford வந்து alpha scattering experiment பண்ணினது. But later that led to the discovery of nucleus. So alpha scattering experiment la Rutherford gets the credit of discovering the nucleus, and then J.J. Thomson model failure ஆனதுனால Rutherford he gives a model of atom, and அதுல சில flaws or சில drawbacks இருந்தது was overcome by Niels Bohr by his atomic theory and explaining the hydrogen atom. Then hydrogen atomத்தோட specific atomic spectrum படிப்போம். Then after that you will come into nucleus, structure and properties of nucleus, how nucleus are classified on the basis of their atomic number and mass number, what is this mass defect, what is binding energy, what is the relationship between stability and the binding energy curve, then alpha decay, beta decay and gamma emission, all these are related to nucleus. Law of radioactive decay, nuclear fission and fusion, elementary ideas of nuclear reactors, finally qualitative idea of elementary particle. இன்னுமே subatomic particles are still made up of smaller particles called as elementary particles. அது வரைக்கும் we will finish off this lesson. So these are the contents that you're going to study in this lesson. It is more of structure of atom, subatomic particles and nucleus and the other processes which are related to nucleus. To start with, as I said, matter can be classified into 3 states: solids, liquids and gases. So liquids we come over many liquids in real life, oxygen, gases, solids எல்லாமே பார்க்குறோம். உன்னோட பிஹேவியர் இன்னொன்று மாதிரி இல்லை. ஸோ சாலிடோட பிஹேவியர், லிக்விடோட பிஹேவியர், கேஸஸோட பிஹேவியர் டிஃபர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூவன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் விச் ஆர் தி ஆட்டம். ஆட்டத்தோட அரேஞ்ச்மெண்ட், ஆட்டம் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது இல்லை ஃபார் அப்பார்ட்டாக இருக்குது, வெதர் இட் கேன் எக்ஸ்பேண்ட் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் எல்லா பார்ட்டிகல்ஸோட மேட்டரோட ப்ராப்பர்ட்டி மாறுது. ஸோ ஃபைனலி வி கேம் டு நோ தட் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் வாஸ் ஆட்டம். அந்த ஆட்டத்தையும் சப்ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். Scientists observed that even the atom is not the fundamental entity. It consists of electrons and nucleus. Around 1930, scientists discovered that nucleus is also made up of proton and neutron very late. That is in the 20th century தான் இதெல்லாம் நடக்குது. Proton and neutron. Further research discovered that even the proton and neutron are made up of fundamental entities called as quarks. So this is something in the recent times. நம்ம 11th standardல different branches of physics படிக்கும்போது பார்த்தோம்.
classical physics was on one side and modern physics. Modern physics la and the atomic physics and nuclear, because all these researches has been taken in the near or 100-150 years la nadandadungiradhanaala all this comes very close to the present research. To start with, electric discharge through gases. Poduva gases at normal atmospheric pressure are very bad conductors of electricity. They do not have free electrons for conduction. Adanala, they will not allow the charges or the electricity to pass through it, charges. So a simple and convenient device which is used to study the conduction of electricity through gases is called as gas discharge tube. அது பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும். ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கு நடுவில் ஒரு கிளாஸ் டியூப்ல you will supply some very high voltage. As a result, இதுக்குள்ள இருக்கிற gases at very low pressure, high pressureல வந்து gas ionize பண்ண முடியாது, very low pressure. அதுக்கு தான் அதை evacuate பண்றதுக்கு there is a opening on the side also. அதை evacuate பண்ணிட்டோம்னா அந்த pressure வந்து நம்மளால control பண்ண முடியும். So at very low pressure you can pass electricity through it. அந்த ஒரு டிவைஸுக்கு பேர் தான் electric discharge tube. This is the real picture and this is the representation, schematic diagram of the same discharge tube. So the arrangement of discharge tube is shown. It consists of a long closed glass tube nearly 50 centimeter and having a diameter of 4 centimeter, inside which a gas is filled in the pure form. The small opening in the side of the tube connected to a high vacuum pump and a very low pressure gauge. This tube is fitted with two metallic plates known as electrodes which are connected to secondary of an induction coil. So அந்த induction coil தான் உனக்கு தேவையான high voltage produce பண்ண போகுது. So இந்த induction coil will provide a very high potential difference. The electrode connected to the positive of the secondary is known as anode and the electrode connected to the negative of the secondary is called as cathode. The potential of the secondary is maintained at about 50 kilovolt. Suppose the pressure of the gas in discharge tube is reduced to about 110 millimeter of mercury using vacuum pump. It is observed that no discharge takes place. So pressure வந்து நம்ம reduce பண்ணிட்டே வரும். You know that at very high pressure ரொம்ப திக்கா இருக்கும், ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் air particles எல்லாம். அதனால high pressure na low volume அர்த்தம். So all the particles are very close to each other. அதுக்கு நடுவால electric discharge கொடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். So as a result what will happen? அப்பெல்லாம் electric discharge நடக்காது. So நம்ம reduce பண்ணி கிட்டத்தட்ட 110 millimeter of mercury. Why are we measuring in height of mercury column? Because you know that pressure is always calculated in the height of mercury column at that particular place. H rho G is the formula to find pressure. So pressure can be measured in bars, atmos, pascals, SI unit la, or in height of mercury column. So இங்க எல்லாமே நம்ம வந்து height of mercury column தான் pressure வந்து சொல்லுவோம். இவ்ளோ height இருந்தா இவ்ளோ pressure, இல்லனா height குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்ததுன்னா pressure வந்து கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தம் அந்த mercury column. So at a height of about 110 millimeter of mercury using a vacuum pump, it is observed that no discharge take place. இன்னும் pressure reduce பண்றோம். எவ்வளோ millimeterக்கு கொண்டு வரோம்? 100 millimeterக்கு கொண்டு வரோம். So lighter ஒரு cracks மாதிரி, streaks of light, சின்ன discharge takes place. Consequently, irregular streaks of light appear and also crackling sound. இந்த tube light எல்லாம் first இப்போ வந்து அப்படி வருது இல்லை, எல்இடி லைட் தான் வருது. முன்னாடி இருக்கிற ஃப்ளூரசென்ட் லைட், அதாவது டியூப் லைட் இருக்கும் இல்லையா, அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஒரு கிராக்லிங் சவுண்டோட வரும். இட் வில் ஹேவ் அ எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் ஆல்சோ அ கிராக்லிங் சவுண்ட் வென் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீக்ஸ் ஆஃப் லைட் வரும், சின்ன மின்னல், குட்டி டிஸ்சார்ஜ், அண்ட் ஆல்சோ கிராக்லிங் சவுண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். வென் த ப்ரெஷர் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஃபர்தர், நல்லாவே 100லேருந்து எவ்வளோக்கு கொண்டு வரும்? வெறும் 10 millimeter ஆஃப் மெர்க்குரிக்கு கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அவ்வளோ லோ ப்ரெஷரில் at about 10 millimeter of mercury, a luminous column known as positive column is formed from the anode to the cathode. So 10 millimeter வரைக்கும் reduce பண்ணியாச்சு. இனி further reduce பண்றோம் பாருங்க. You are reducing it from around 110 millimeterல இருந்து 0.01 millimeter வரைக்கும் நம்ம pressure gradually decrease பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். So once again இதை நம்ம எதுக்காக படிச்சுட்டு இருக்கோம்? We are going to study the electric discharge through a gas, which is not possible at very high pressure. அதுக்காக இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? இட் இஸ் கனெக்டட் டு அ வேக்யூம் பம்ப். வேக்யூம் பம்ப் கொஞ்சமா அந்த ஏரை சக் பண்ண அதுக்குள்ள ப்ரெஷர் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இட் ரெடியூசஸ். ஸோ இனிஷியலி எவ்வளோ இருந்தது? அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர்லேருந்து நல்லாவே கொண்டு கம்மி பண்ணிட்டோம். 110 millimeter ஆஃப் மெர்க்குரி வரைக்கும் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை.
100, ஈவன் சொல்ல போனால் 100 millimeter வரைக்குமே இல்லை. தென் ஃபைனலி ஒரு 10 millimeter ஆஃப் மெர்க்குரி வரும்போது தான் ஆனோட் காலம் ஆர் பாசிட்டிவ் காலம் ஸ்டார்ட் ஆகுது வித் கிராக்லிங் சவுண்ட். இன்னுமே ப்ரெஷரை நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணி 0.01 millimeter ஆஃப் மெர்க்குரி வைக்கும்போது முதல்ல வந்தது இல்லையா ஒரு பாசிட்டிவ் காலம், ஒரு ஸ்ட்ரீக்ஸ், கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரீக்ஸ், அது டோட்டலி டிஸப்பியர்ஸ். முன்னாடி என்ன இருக்கும்னா இந்த பாசிட்டிவ் காலத்துக்கு பக்கத்துல இருந்து தான் இந்த அந்த எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆனோட் ரேஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் ரேஸ். இந்த ஆனோட் ரேஸுக்கும் ஆனோடுக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன டார்க் ரீஜன் இருந்திருக்கும். அந்த டார்க் ரீஜன் இஸ் கால்ட் அஸ் க்ரூக்ஸ் டார்க் ஸ்பேஸ். இப்போ ப்ரெஷரை இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணோன்னே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும், இந்த பாசிட்டிவ் காலம் அப்படியே டிஸப்பியர் ஆகும். இந்த ஆனோடுக்கும் பாசிட்டிவ் காலத்துக்கும் நடுவில் இருந்த டார்க் ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணும், டோட்டலி இட் வில் ஃபில் திஸ் ஏரியா. அது வரைக்கும் கொஞ்சமாவது ஸ்ட்ரீக்ஸ் ஆஃப் லைட் இருந்தது, டோட்டலி இப்போ டார்க் ஆகும். அண்ட் தெர் இஸ் நோ லைட் பிட்வீன் த டூ எலக்ட்ரோட்ஸ். ஆனால் இந்த கேஸ்ல சடனா ஒரு விஷயம் நடக்கும். அந்த வால்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் டியூப் இருக்கு இல்லையா, டிஸ்சார்ஜ் டியூபோட கிளாஸ் வால்ஸ், அந்த கிளாஸ் வால்ஸ் சடனா கிரீனா கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு நடுவில் எந்த ஃபிளாஷ் லைட்டுமோ ஸ்ட்ரீக்ஸோ எதுவுமே கிடையாது, எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் கிடையாது. ஆனால் ஏதோ ஒரு டார்க் இன்விசிபிள் ரேடியேஷன்ஸ் வருதுன்னு மட்டும் தெரியுது. இட்ஸ் நாட் பிரைட், இட் இஸ் நாட் illuminated. பட் அதனோட ரிசல்ட்டா இந்த கிளாஸ் வால்ஸ் வில் பிகம் green in color. Once again I'll explain. ஸோ ப்ரெஷரை நம்ம படிப்படியாக ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே வரும். ஹை ப்ரெஷரில் எந்த விதமான சேஞ்சஸோ எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜோ நடக்கிறது இல்லை. ஒன் பை ஒன் யூர் ரெடியூசிங் த ப்ரெஷர். அட் அரவுண்ட் 10 millimeter ஆஃப் மெர்க்குரி யூர் கெட்டிங் அ பாசிட்டிவ் காலம் ஆர் ஆனோட் ரேஸ். அந்த ஆனோட் ரே ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு சின்ன க்ரூக்ஸ் டார்க் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஆனோடுக்கு பக்கத்தில். when the pressure is still reduced to about 0.01 millimeter of mercury, the Crookes dark space fills the whole electric discharge tube. And at this stage, the walls of the tube appear green in color. So we understand that at this stage, some invisible rays emanate from the cathode, which are called as cathode rays, and later it was found to be a beam of electrons. And the electron rays, full electrons vanda rays da nama cathode rays nu solrom. So and the electron oda flow, the beam of electron is what is called as cathode rays. Cathode rays oda discovery is nothing but direct discovery of electrons, which are subatomic particles. So idu da explanation. If they ask you what is cathode rays, neenga inga irundhu mention pananum. When the pressure inside the electric discharge tube is at about 0.01 millimeter of mercury, positive column disappears. Crookes dark space between the anode and the cathode fills the whole electric discharge tube, glass discharge tube. The walls of the glass appear green in color due to some invisible rays which is emanating or coming out of the cathode. These invisible rays, which are actually a beam of electrons, are called as cathode rays. இப்படின்னு full detail எழுதினீங்கன்னா, this is a 2-mark question, very short answer. What they will look for is whether you have mentioned the pressure exactly. Crookes dark space oda mention irukanu paapanga. You have to say that it is an invisible ray and it is coming from the cathode. It is made up of electrons. Ivlo details they will check in your answer. Now let us see what are the properties of cathode rays. Many of the times properties of cathode rays has been asked in the long answer section, that is 3-mark question, not 5-mark, 3-mark la. Maybe they will ask you to write any 3 properties, or for safety you can write 5 or 6 properties. இதே split பண்ணி கூட நீங்க 5 properties 6 properties bullets போட்டு எழுதிடலாம். First property சொல்லாமே தெரிஞ்சிடும், cathode rays are actually beam of electrons. அதை எழுதினாலே you will get 1 mark. Cathode rays possess energy and momentum and travel in a straight line with a speed of about 10 power 7 meter per second. அதாவது லைட்டோட ஸ்பீடு வந்து 3 into 10 power 8 meter per second. இதனோட ஸ்பீடு வந்து 10 power 7 meter per second. So 1/10 of the speed of light. கிட்டத்தட்ட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை 10ஆல் டிவைட் பண்ணினோம்னா
10 times slower than the speed of lightல travel பண்ற rays தான் cathode rays. cathode raysக்குன்னு அதனோட தனியா எனர்ஜி மொமெண்டம் ரெண்டுமே இருக்கு. they travel in straight line. இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கூட 3 பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம். cathode rays carry energy and momentum. cathode rays travel with the speed 1/10th the speed of light. They travel in straight lines. It can be deflected by application of electric and magnetic fields. So இதை deflect பண்ண முடியும் நம்மளால. நினைச்ச மாதிரி you can deflect it using electric and magnetic field. The direction of deflection indicates that they contain negatively charged particles. புரியுதா? So the direction of deflection, அது எந்த பக்கம் deflect ஆகுறதுங்கிறத பொறுத்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது? If it is deflected towards the positive plate, we understand that because unlike charges attract each other, like charges repel each other. So the positive portion of the electric, or electric field la positive and negative நம்ம charges கொடுக்கும்போது இந்த cathode rays they are deflected towards a positive charged plate, which shows that they should be negatively charged. So that is one more property. The direction of deflection shows that they are negatively charged particles. So இங்கே நமக்கு 3 பாயிண்ட் கிடைக்கிறது. 1ன்னு போட்டிருந்தா கூட you can break it up into 3 points. When the cathode rays are allowed to fall on matter, heat is produced. So in the cathode rays they strike on a particular metal and they produce heat due to the passage of electrons into the atom. அது வழியா போகும்போது energy is released. Cathode rays affect photographic plate. This can be taken as another point. They produce fluorescence. Photographic plate na light மாதிரியே photographic plate இப்பெல்லாம் நம்ம டிஜிட்டலா தான் போட்டோ எடுக்கிறோம். பட் in the olden times we used to have a film roll. ஒரு சில்வர் நைட்ரேட் ஒரு சில்வர் குளோரைடோட ஃபிலிம் கோட்டடான ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்ல இந்த சில்வர் நைட்ரேட் ஒரு சில்வர் குளோரைட் இஸ் ஆக்சுவலி கோட்டட். இந்த கோட்டிங்ல லைட் விழுந்த உடனே எங்கெல்லாம் லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கோ அந்த இடம் மட்டும் அப்படியே ரியாக்ட் ஆகும். ரியாக்ட் அண்ட் இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு சில்வர். இட் வில் பி ரெடியூஸ்ட் இன்டு சில்வர். அதை நம்ம எடுத்துட்டு போய் லேப்ல வாஷ் பண்ணி நெகட்டிவா ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்க வீட்டில் கூட பழைய காலத்துல இருந்திருக்கும். எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்ஸ் ஃபிலிமோட நெகட்டிவ்னு ஒன்று கிடைக்கும். அந்த நெகட்டிவ் எடுத்து பாசிட்டிவ் பிரிண்ட் போடுவோம். அந்த நெகட்டிவ்லேருந்து எவ்வளோ வேணா காப்பீஸ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நவ் எவ்ரி திங் இஸ் டிஜிட்டல். யூ கெட் இட் ஆன் த ஏதாவது ஒரு பென் டிரைவ்ல அப்படி போட்டுட்டு எவ்வளோ காப்பீஸ் வேணா இன்ஸ்டன்ட்டாக எடுக்கிறோம் ஆர் டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கு. In those days we used to have that negative, and the negative if it is lost அந்த நெகட்டிவ் வச்சு எத்தனை காப்பி வேணா போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட். இது ஆக்சுவலி என்ன காட்டும்னா அங்க ரேடியேஷன் இருக்கா இல்லையா. லைட் எல்லாம் அட்லீஸ்ட் இட் இஸ் டிடெக்டபிள். லைட் இருக்குன்னு நமக்கு சும்மாவே தெரியும், விசிபிள் லைட். வேற ஏதாவது ரேடியேஷன் இருக்காங்கிறது ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை வச்சு இன்விசிபிளான லைட், இன்விசிபிளான ஸ்பெக்ட்ரம் ஏதாவது இருக்கா, லைக் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன்ஸ், அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன்ஸ், எக்ஸ்ரேஸ். எக்ஸ்ரே ஃபிலிம்ல தானே எடுப்போம். எக்ஸ்ரே வந்ததோ போனதோ தெரியாது. சப்போஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் அன் எக்ஸ்ரே, த பர்சன், த டெக்னீஷியன் அப்ளைஸ் எக்ஸ்ரே ஆன் யோர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. வேற இப்போ காலோட எக்ஸ்ரே எடுக்கிற இல்லை கையோட எக்ஸ்ரே எடுக்கிறேன்னா அந்த இடத்துல ஹி வில் பாஸ் எக்ஸ்ரேஸ். ஸோ அந்த எக்ஸ்ரேஸ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. பட் அந்த ஃபிலிமில் அதனோட எஃபெக்ட் தெரியும். அந்த பிளேட்டில், அந்த பிளேட்டோ அந்த ஃபிலிம் தான் நம்மளோட ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட். இது இருந்தால் தான் அங்கே ஒரு ரேடியேஷன் இருந்தது. இஃப் த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் இஸ் அஃபெக்டட், யூ வில் டிடெக்ட் த இன்விசிபிள் ரேடியேஷன்ஸ். ஸோ இது ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் அஃபெக்ட் பண்ணுது, ஜஸ்ட் லைக் யுவர் எக்ஸ்ரேஸ், விசிபிள் லைட், எவ்ரி திங். ஃப்ளூரசன்ஸ். ஃப்ளூரசன்ஸ் இஸ் அனதர் phenomenon. ஃப்ளூரசன்ஸ் என்னன்னா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத இன்விசிபிள் ரேடியேஷன்ஸ் சில கோட்டிங் மேலே விழும்போது, சில ரேடியம் ஸ்டிக்கர்ஸ்ல கொஞ்ச நேரம் லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும், ரேடியம் சடனா க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. இந்த ப்ராசஸை தான் ஃப்ளூரசன்ஸ்னு சொல்றோம். லைட்டோ ரேடியேஷனோ அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறது. when the room is dark you can see this giving out that light. கொஞ்ச நேரம் வாங்கி எக்ஸைட் ஆகி அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோட்டிங்ல இருக்கிற மெட்டீரியல் லைக் ரேடியம் ஆர் சம்திங், it will absorb the energy, it will excite the atoms inside it. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன பண்ணும், when it is de-excited, when it comes to the ground state, this energy is given out again as visible spectrum. Fluorescent green, fluorescent blue, fluorescent orange, fluorescent yellow, fluorescent green வந்து ரொம்ப பாப்புலர். இந்த ரயில்வேல ஒர்க் பண்றவங்களுக்குலாம் அந்த ஃப்ளூரசன்ட் கலர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அந்த டேஞ்சர் சிக்னல் இஸ் ஆல்சோ டன் வித் அ ஃப்ளூரசன்ட் பெயிண்ட், ஸோ தட் லைட் விழுந்த உடனே அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு க்ளோ கிடைக்கும். ஸோ அது நம்மளுக்கு ஒரு வார்னிங் சிக்னல் மாதிரி இருக்கும்.
So that is called as fluorescence. இந்த ரெண்டு phenomenon cathode ray பண்ணும். Just like light or X-rays, they also produce fluorescence and they affect photographic plate when they fall on certain crystals and minerals, like radium nu sonnenle and madri. When the cathode rays fall on a material of high atomic weight, this is something very important. Cathode rays are used panni, you can create X-rays, which we have already seen in, or electron beam. நம்ம வந்து cathode ray னு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்க மாட்டோம். Cathode, அந்த electron beam can produce X-rays, production of X-rays. In the previous lesson you have seen, that is characteristics X-rays and continuous X-rays. அதில் என்ன நடக்குது, Bremsstrahlung radiation, that also you saw in the 8th lesson. அதனோட அந்த பாயிண்ட் இங்க வந்து நமக்கு தெரியுது. Cathode rays, when they hit any material having high atomic weight like tungsten, இந்த மாதிரி high atomic weight இருந்தா அந்த ஆட்டத்துல இருந்து X-rays are produced. Cathode rays ionize the gas through which they pass. அது போற வழியெல்லாம் ionize பண்ணிக்கிட்டே போகும். The speed of cathode rays is up to 1/10th the speed of light, which I mentioned already in the beginning. So இதுல இருந்து பார்க்கிறதுக்கு 5 points இருந்தாலும் you can elaborate it into 8 or 9 points. Cathode rays possess energy and momentum. Cathode rays travel in straight line. They travel with a speed 1/10th the speed of light. They are deflected by electric and magnetic field. The direction of deflection shows that they are negatively charged particle. When they fall on matter, heat is produced. They affect photographic plate. They produce fluorescence. Then when they fall on materials having very high atomic weight, they produce X-rays. They can also ionize the particles through which they pass, ionize the gas or the material through which they pass. So almost 10 properties you have for properties of cathode rays. நான் பசங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி கொடுக்கறது என்னன்னா, யூஸ்வலி whenever I take class, ரியல் கிளாஸ்ல ஒரு டிப்ஸ் நான் கொடுக்கறது, you can form any mnemonics, just like that விட்ஜியோர் மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, ரெயின்போட கலர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. Sometimes what I tell them is just smile. This I usually tell my students. They travel in straight line. They have momentum and energy. They ionize the particles through which they pass. When they hit particles of very large atomic mass, they produce X-rays. And last one, they are made up of electrons. So 5 properties they will remember. அதுக்காக சொல்றது usually. If it's useful, you can take it as a tip. Now second one is, so இப்போ நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு cathode rays discover பண்ணியாச்சு, and the credit goes to J.J. Thomson because of his famous electric discharge tube, what he conducted and how he got. இது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம், cathode rays ஓட டிஸ்கவரி ஆனதுக்கு அப்புறம், you need to know more about the cathode rays. அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், அதனோட மாஸ் ஆகட்டும், ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ஆகட்டும், all this has to be calculated. For that, you have the very famous J.J. Thomson experiment, which is a regular question for your board exam and in the long mark section. That is long answer section la 5 marks la repeated ah kekra or question da, explain J.J. Thomson experiment to calculate the specific charge or E/m ratio of electron. So எந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா, cathode rays can be deflected by electric and magnetic field அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இங்கே அதை தான் பண்ண போகிறோம். ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் கேத்தோட் ரேஸ் நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம், எலக்ட்ரான் கன் மாதிரி. எலக்ட்ரான் கன் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான் எமிஷன். எவ்ரிதிங் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரிலேட்டட் டு த ப்ரீவியஸ் லெசன். 8th லெசனில் நம்ம 4 விதமான எலக்ட்ரான் எமிஷன் பார்த்தோம். தட் இஸ் தெர்மியானிக் எமிஷன், தென் ஃபீல்ட் எமிஷன், செகண்டரி எலக்ட்ரான் எமிஷன் அண்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன், அப்படி 4 பார்த்தோம். அதில் தெர்மியானிக் எமிஷன், when you supply a very high potential to a filament, அந்த filament ரொம்ப ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த மெட்டல்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு, சர்ஃபேஸ் பேரியர் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு, ஹோப் யூ ரிமெம்பர் ஆல் தட். ஸோ இங்கேயும் நம்ம ஒரு ஃபிலமெண்ட் வச்சுருக்கோம். ஃபிலமெண்ட்டை நல்லா ஒரு பேட்டரி, ஹை டென்ஷன் பேட்டரி வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணோன்னே இதுலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது. அண்ட் திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ், இட் இஸ் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் அன் ஆனோட். பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆனோட் பக்கம் ஆக்சலரேட் பண்ணிட்டு நல்லா காலிமேட் பண்ணுவோம். காலிமேட்னா ஒரு தின் பீமாக கிரியேட் பண்ணி, ஆனோட் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு டிஸ்காக இருக்கும். டிஸ்கில் சென்டரில் மட்டும் என்ன இருக்கும், பெர்ஃபரேட்டட் ஹோல் இருக்கிற ஆனோடாக இருக்கும். ஸோ ஆனோட் பக்கம் அட்ராக்ட் ஆகிற இந்த எலக்ட்ரான் ஆனோட ஹோல்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகி நேராக எங்கே போய் ஹிட் பண்ணும், ஒரு ஃப்ளூரசன்ஸ் ஸ்க்ரீனில் ஹிட் பண்ணும்.
Okay, the fluorescence screen la வந்து if it is undeflected, say it will hit the point exact center la வந்து hit ஆகும் undeflected இருந்ததுன்னா. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பர்பெண்டிகுலரா மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலரா, அதாவது இதுதான் உன்னோட டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன். எலக்ட்ரான் டிராவல் பண்ற டைரக்ஷன் தான் இது. ஸோ சப்போஸ் இந்த பெண்ணோட டைரக்ஷன்ல தான் எலக்ட்ரான் டிராவல் பண்றதுன்னா இதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு வால்ஸ் கட்டின மாதிரி ரெண்டு பிளேட்ஸை நம்ம எப்படி வச்சுடுவோம், டிஃப்ளெக்டிங் பிளேட்ஸ் வச்சுடுவோம். இப்படி வச்சாலும் பர்பெண்டிகுலர் தான். Okay, suppose this is the direction of your propagation. If you're keeping a plate above and below, that also is mutually perpendicular to the direction of propagation. If you're keeping the plates on the left and right side, that is also perpendicular to the direction of propagation. So, ரெண்டுமே direction of propagationக்கு perpendicular தான். So, அந்த மாதிரி ரெண்டு sideஸ்ல north and south poles வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்படி நேராக வந்துட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு லெஃப்ட்லேருந்தும் ரைட்லேருந்தும் ஒரு நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்கு. அதுலேருந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வில் பி 90 டிகிரி டு த ப்ரொபகேஷன். இதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன வச்சிருப்போம், அப் அண்ட் டவுன். அட் த டாப் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரான் பீம் யூ வில் பிளேஸ் டூ மெட்டல் பிளேட்ஸ் which will be provided a strong electric field using a induction. So deflecting plates எங்க வச்சிருக்கோம், up and down, left and rightல you have kept the magnetic field. Hope this direction this diagram is very clear. This is the arrangement of J.J. Thomson and this diagram has to be drawn for your examination. அதனால தான் டயக்ரத்தை திரும்பவும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So this is your source of electron which is attracted or accelerated and collimated into a thin beam using a perforated hold or disc anode. Then when it is made to fall on a fluorescent screen. There is an electric field and magnetic field. Both are mutually perpendicular to each other and to the direction of propagation of the electron. This is your J.J. Thomson experiment order arrangement experiment. J.J. Thomson experiment is considered as one of the landmark experiments for the birth of modern physics. In 1887, J.J. Thomson made remarkable improvement in the study of gases in discharge tube, which led to the discovery of electrons. In the presence of electric and magnetic field, the cathode rays were deflected. By the variation of electric and magnetic field, the specific charge is measured. So this can be called as the principle of your experiment. In the experiment பண்ணும்போதும் அது எந்த பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுது, என்ன தியரி அதை யூஸ் பண்ணுது, என்ன அப்ளிகேஷன்ல ஆகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த பிரின்சிபல் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதனோட பேசிஸ் வந்து இதுதான். Electric and magnetic field, the cathode rays were deflected. By the variation of electric and magnetic field, the specific charge per unit mass of the cathode is measured. The arrangement of J.J. Thomson's experiment is shown in diagram 9.3. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, this is your diagram 9.3. A highly evacuated discharge tube is used. Cathode rays or electron beams produced at the cathode are attracted towards the anode, which is a disc A. Anode disc is provided with a pinhole. எதுக்காக அந்த எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காகவும் காலிமேட் பண்றதுக்கு, தின் பீமா கொண்டு வரதுக்கு. So there is a pinhole in order to allow only a narrow beam of cathode rays. அப்போ ஹோல் இருந்தால் அந்த ஹோல் வழியாக அப்படியே அட்ராக்ட் ஆகி நேராக போயிடும். நேராக வந்து அந்த ஹோல் வழியாக பாஸ் ஆகி இட் வில் கிராஸ் ஓவர். பட் அந்த சின்ன ஹோல் இல்லைன்னா பாக்கி இடத்துல ஆல் த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி கலெக்டட் இன் தி ஆனோட். கலெக்ட் ஆகாததுல அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நேராக ட்ராவல் ஆகும், பாஸ் ஆகும். These cathode rays are now allowed to pass through the parallel metal plates which are maintained at a very high voltage. The discharge tube is kept between the pole pieces of a magnet that are both such that both electric and magnetic fields are acting perpendicular to each other. Hope you remember. எப்படி அதை explain பண்ணியிருந்தேங்கிறது. So when the cathode rays strike the screen, they producing scintillating effect. Hence, bright spot is observed. This is achieved by coating the screen with zinc sulfide. Fluorescent screen நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. What do you mean by this fluorescent screen? அதில் zinc sulfide coating இருக்கும். எங்கெங்க விழுறதோ அங்கெல்லாம் scintillating effect. Scintillating effectனா இப்போ நான் இந்த போர்டில் இந்த ஸ்டைலஸை வச்சு எங்கெல்லாம் டச் பண்ணுறேனோ அங்கே ஒரு பிங்க் கலரில் தெரியுது. இதுக்கு பதிலாக லைக் திஸ். This is called scintillating effect. You will have a green color of லைட், ஃப்ளூரசன்ட் லைட் வந்து அங்கே எமிட் ஆகும். ஸோ எலக்ட்ரான் எங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சோ ஸ்ட்ரைக்கான இடத்துல மட்டும் யூ வில் ஹேவ் ஸ்கின்டிலேட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் லைக் திஸ். ஒரு பிரைட் க்ரீன் கலர் கொடுக்கும். அதுக்கு ரீசன் வந்து அதில் கோட் பண்ணியிருக்கிற ஜிங்க் சல்ஃபைடோட எக்ஸைட் ஆகி அதுலேருந்து லைட் எமிட் பண்ணுறது தான். ஸோ தட் இஸ்
the experiment or the arrangement. It is based on the fact that cathode rays can be deflected with the help of electric and magnetic field. இதை deflect பண்ண வச்சு முதல்ல இருந்த பொசிஷன்ல இருந்து either upward or downward deflect பண்ண வச்சு return அதை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம எவ்வளோ electric field கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. That is the amount of electric field that you need to supply to bring it back to the original position. அதனோட magnitude வச்சு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம், E/M ratio கண்டுபிடிக்க போறோம். So this is about the arrangement part. Now coming to real calculation, determination of velocity of the cathode rays. இப்போ அங்கேருந்து பார்க்கும்போது அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பார்த்தோம். எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு இருக்கு, அதுக்கு அப் அண்ட் டவுன் என்ன இருக்கு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் திஸ் டைரக்ஷன் ரெட் கலர்ல, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைக் திஸ் இன்டு அண்ட் அவுட் ஆஃப் த போர்டு பிட்வீன் த நார்த் அண்ட் சவுத். ஸோ மூணுமே மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலராக இருக்குன்னு நல்லா கிளியராக தெரியுது. எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் பேலன்சிங் த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ தட் த பாத் இஸ் நாட் டிஃப்ளெக்டட். ஒரே நேரத்தில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், இப்படி போயிருக்கும் அந்த எலக்ட்ரானோட பீம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுத்துருந்தோம்னா நார்த் பக்கத்துக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ ரெண்டையுமே ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம், ஃபோர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம், ஸ்ட்ரென்த் இல்லை ஃபோர்ஸ், பிகாஸ் த ஃபோர்ஸ் டிஃபர்ஸ். The force due to the same electron due to electric field is QE and the force on it due to the magnetic field is QVB. இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகி பேலன்ஸ் ஆகும்போது தான் அது திருப்பி சென்டர்லயே போகும். கரெக்டா? ஸோ பேலன்ஸ் ஆன கண்டிஷனை தான் இந்த டயக்ராத்தில் காட்டுறாங்க. பேலன்ஸ் ஆனோடனே இட் அகெயின் மூவ்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரெயிட் பாத். ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் இருந்திருந்தா ஒரு பொசிஷன், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் இருந்திருந்தா ஒரு பொசிஷன், ரெண்டுமே இல்லைன்னா சென்ட்ரல் பொசிஷன், அண்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் நல்லிஃபை பண்ணுது, ஒன் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து இன்னொரு ஃபோர்ஸோட எஃபெக்டை நல்லிஃபை பண்ணுது, அகெயின் இட் வில் கம் டு த சென்டர். For a fixed electric field between the plates, the magnetic field is adjusted such that the cathode rays strike at the original position. இந்த ஒரு லைன்லேருந்து எல்லாமே புரிஞ்சுதா? சென்டரில் போயிருக்க வேண்டியதை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால அப்வர்ட் டிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால டவுன்வர்ட் டிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது ரெண்டோட ஃபோர்ஸும் நல்லிஃபை பண்ணி திருப்பி அது சென்டருக்கே வந்துடும், ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். இந்த ஒரு லைன்ல அவ்வளோ டீடைல்ஸ் இருக்கு. This means that the magnitude of the electric force is balanced by the magnitude of the force due to the magnetic field. So QE is equal to QVB. So the velocity will be equal to E/B. Clear? So நம்ம ஒரு போர்ஷன் முடிச்சாச்சு, velocity of the electron beam or cathode rays கண்டுபிடிச்சாச்சு. Since the cathode rays, electron beams are accelerated from the cathode to the anode, the potential energy of the beam of the cathode rays is converted into kinetic energy of the electron beam at the anode. Let V be the potential difference between the anode and cathode. அந்த ஆனோடுக்கும் கேத்தோடுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரானை அது பக்கம் ஆக்சலரேட் பண்ண வைக்குது. ஆக்சலரேட் ஆனோடனே இட்ஸ் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ். யூ நோ தட் ஒர்க் டன் ஆன் அ பாடி கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு இட்ஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. நம்ம எந்த பொட்டன்ஷியலை கொடுத்து அதை இழுத்துருக்கோமோ அதுதான் அதனோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ EV provided, Vனா the potential that is provided between the anode and the cathode in the experimental arrangement. EV is equal to half mv square, which is converted into the kinetic energy of the electron. So from this equation, நமக்கு தேவை E/m, which is equal to v square by 2v. இந்த v வந்து பொட்டென்ஷியல், இதை நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம், நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் கொடுத்துருக்கோம்னு. v வந்து நம்ம கொடுத்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். v வர இடத்துல என்ன போட்டால் போகிறோம், E/b போட்டால் போதும். ஸோ E/m ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2v E square by b square. இதோட முடிச்சிருக்கலாம். இது வந்து this is how you calculate the E/m ratio when both electric field and magnetic field is provided. This is one section. இதோட ஸ்டாப் பண்றதுனாலும் பண்ணலாம். அப்படி நம்ம கொடுத்தது வேரியஸ் கேசஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம். அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் V ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஆர் த பொட்டன்ஷியல் பிட்வீன் கேத்தோட் அண்ட் ஆனோட் கொடுக்குறோம். யூ calculate the value. ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல vary the electric field and magnetic field for several times. வேற ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேம் V கேபிட்டல் V வச்சுக்கலாம், இல்லை விஏமே வேரி பண்ணலாம். விஏ கான்ஸ்டன்டா வச்சு EB மட்டுமே வேரி பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் யூ கேன் டேக். எப்படி பண்ணினாலும் கடைசியில் E/m ரேஷியோ த்ரூ அவுட்டாக ஒரே வேல்யூ தான் கிடைக்குது. 1.7 × 10⁻11
coulomb per kilogram. Charge is measured in coulomb, mass is measured in kilogram. So your final answer will be in coulomb per kilogram. Substituting the values of E, B and V, the specific charge can be determined as given as 1.7 into 10 power 11 coulomb per kilogram. Now deflection of charge only due to uniform electric field. இப்போ ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இருந்தாலும் ஒரு வெரிஃபிகேஷன், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் இருந்தால் எப்படி பண்ணுறது, இல்லை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் இருந்தால் எப்படி பண்ணுறது. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் இருந்தாங்கிறது ஐ திங்க் இட் இஸ் டேக்கன் அவுட் ஆஃப் யுவர் போர்ஷன். வில் ஹேவ் ஒன்லி திஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் இருந்தால் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது. ஓகே, ஆக்சுவலி முன்னாடி அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் இருந்தால் எப்படிங்கிறதும் இருந்தது. ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஒருவேளை நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்கல, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம்னா என்ன இருக்கும், சென்டரில் வந்திருக்க வேண்டிய அந்த எலக்ட்ரான் பீம் ஓட ஸ்கின்டிலேட்டிங் எஃபெக்ட் ஸ்க்ரீனில் எங்கே வரும், சென்டரில் வராமல் வேறொரு பாயிண்ட்ல P or P' அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல வந்திருக்கும். P is actually for magnetic field, so it should be in this position. When the magnetic field is turned off, இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டே இல்லை, எலக்ட்ரான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு, கேத்தோட் ரே வந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆஃப் பண்ணதுனால the deflection is only due to the electric field. The deflection is in the vertical direction due to the electric force towards the positive plate, and the force acting on the electron is Q into E or E into E. We know that general equation for force is mass into acceleration. Force க்கு ரெண்டு electrostatic force தான் small e into capital E. General from mechanics, F is equal to m into a, mass of the particle into acceleration. So acceleration should be equal to force by mass. Force by mass na force வர இடத்துல E by E, capital E by m போடலாம். அதுலயே நமக்கு E by m கிடைக்குது. ஸோ இதில் ஆக்சலரேஷனும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் தெரிஞ்சா போகிறோம். ஆக்சலரேஷனும் டைரெக்டாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஃபார் தட் யூ நீட் இக்குவேஷன். எந்த இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு? லெட் த டைம் டேக்கன் ஃபார் திஸ் டு ட்ராவல் த்ரூ த டிஸ்சார்ஜ் டியூப். எல்லுங்கிற லெங்த் இருக்கிற டிஸ்சார்ஜ் டியூப்ல விங்கிற வெலாசிட்டியோட டிராவல் பண்ற அந்த கேத்தோட் ரேயோட எடுக்கிற டைம் லெட் இட் பி டி. ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் எல் பை வி. நான் டிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளவு தூரம் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்திருக்கு, இங்க இருந்திருக்க வேண்டிய எலக்ட்ரானோட பீம் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ எவ்வளவு இருக்கு அதனோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் y. Hence the deflection y dash of cathode rays is u is equal to 0 and acceleration is E capital E by m. Y dash is equal to ut plus half at square. Y dash is equal to ut plus half at square. இது இந்த equation s is equal to ut plus half at square. அந்த equation நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதுல இந்த ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கற வரைக்கும், இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கற வரைக்கும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி எதுவுமே இருக்கல. இனிஷியலி அந்த ஃபிலமெண்ட்ல இருந்து இப்பதான் வருது. இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் அந்த கண்டிஷன். ஸோ யூடிங்கிற அந்த டேர்ம் இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு, ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர். ஏ இப்பதான் கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம். வாட் இஸ் ஏ? இ பை எம் இன்டூ கேபிட்டல் இ. ஸோ ஏ டி ஸ்கொயர், டி என்னது எல் பை வி. ரெண்டையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணு, இதுக்குள்ளேயே உனக்கு தேவையான இ பை எம் ரேஷியோ இருக்கு. ஸோ த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் y dash, அதாவது எந்த அளவுக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு, லெட் இட் பி y dash. Okay, and depending on the geometry of at any instant, let it be y dash, maximum let it be y. Let y be the deviation produced from the original position on the screen. Let the initial upward velocity of the cathode ray be 0 before entering the parallel electric plate. அப்பதான் ஸ்டார்ட்டே ஆகுது. So and t be the time taken by the cathode rays to travel in the electric field. Let L be the length of one of the plates, then the time taken is given as y is proportional to y dash, y is equal to c y dash, where c is proportionality constant which depends on the geometry of the discharge tube, and substituting y dash value we get y is equal to c into half e by m l square b square by e. Rearranging, நமக்கு தேவை e by m மட்டும்தான், மற்றது எல்லாத்தையும் இன்னொரு பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடு. See, I told you that y depends on the geometry. அது சிலிண்ட்ரிக்கலா இருக்கா இல்ல என்ன ஷேப்ல இருக்குங்கிற அதனோட ஜியோமெட்ரியை பொறுத்து, சிமெட்ரியை பொறுத்தெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி யூ கிவ் இட் ஆஸ் சி. அதையும் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணும்போது y is equal to c into half e by m l square b square by e. Rearranging the given equation, we need only e by m. So e by m is equal to 2 y e c divided by c l square b square.
Now substituting the values on the RHS. RHS la irukra ellame namakku theriyum. Y is measurable. Electric field nee da supply pannirka. C you will know from the geometry of the discharge tube. L is the length of the discharge tube. B is the magnetic field that you have supplied to the discharge tube. So substituting the values on RHS, the value of specific charge is calculated as E by M is equal to 1.7 into 10 power 11 coulomb per kilogram. So specific charge எதுலலாம் டிபெண்ட் பண்றது இல்ல, அது ஒரு விஷயம். ஒருவேளை நான் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குமா, இல்ல ஆர்கன் யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் கிடைக்குமா, ஹீலியம் யூஸ் பண்ணாத மட்டும்தான் கிடைக்குமானா இல்ல. It does not depend on the gas that you are using in the discharge tube. Definitely we will not use air. We will use some inert gases, noble gases. அதில் எந்த கேஸ் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். Nature of the electrodes also, whether it is carbon electrodes or copper electrodes or zinc, என்ன எலக்ட்ரோடுங்கிறதுலேயும் டிபெண்ட் பண்ணாது, because it's a constant. It depends only on these factors. Actually, E by M is a constant. It depends only on the charge of the particle and mass of the particle. It does not depend on any other factor. This is just for your knowledge that it does not depend. ஒரு வேளை சின்னதா ட்விஸ்ட் பண்ற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா, ஜேஜே தாம்சன்ல வந்து கேஸ் மாத்தினா, வேற ஏதாவது கேஸை யூஸ் பண்ணியிருந்தா E by M ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆயிருக்குமான்னு கேட்டா நோ. சிமிலர்லி எலக்ட்ரோட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணாலும் there will be no change in your E by M ரேஷியோ, ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் வேல்யூல எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. So we have finished one long answer in this lesson to start with. 9th atomic and nuclear physics lessonல முக்கியமான ஒரு 5 mark question, very repeatedly asked. பார்க்கறதுக்கு உங்க புக்ல இதுவே ஒரு 5-6 ஸ்லைடு போகுது. So these are the details what they will look for in your answer sheet. So definitely they will look for this diagram and its explanation. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் வாட் பிரின்சிபல்ங்கிறது அவங்க பிரின்சிபல்னு கொடுக்கல, பட் நீயா பிரின்சிபல்னு ஹெட்டிங் போட்டு எழுதிக்கலாம். Because it works on the principle that cathode rays can be deflected using electric and magnetic field. அந்த பேசிஸ்ல தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே பண்றோம். அப்படி இருக்கிறதுனால தான் you are able to find the E by M ratio. இப்போ கால்குலேஷன்ல இருந்து நீ புரிஞ்சுட்டு இருப்ப. Once you have derived, you understood that how you applied all that. So J.J. Thomson's experiment is considered as one of the landmark experiment because that gave way to the discovery of subatomic particles, especially electrons. And also E by M ratio he calculated using this arrangement. எந்த பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது, டயக்ராம் என்ன யூஸ் பண்றோம், anode disk is used for creating a thin beam of cathode rays. Anode diskல pin hole இருக்கு. Cathode rays are allowed only to pass parallel to the metal plate. ஏன்னா direction is very important. Slanting எல்லாம் போச்சுன்னா நம்மளோட electric field, magnetic field இதெல்லாம் perpendicular, mutually perpendicular to each other பர்டிகுலரா சொல்லியிருக்கோம். அதனால electron beam should be parallel to the metal plate, not at some other angle. So the discharge tube is and magnetic field perpendicular போனாதான் it will அதனோட எஃபெக்டும் சரி இதனோட எஃபெக்டும் ஃபீல் ஆகும். If it is parallel to the magnetic field, you know, third lessonல நம்ம படிச்சிருக்கோம், magnetic fieldக்கு parallel போச்சுன்னா no deflection, perpendicular தான் போகணும் charge particle, magnetic Lorentz force பார்த்திருக்கோம். The discharge tube is kept in between pole pieces of magnet such that both electric and magnetic fields are acting perpendicular to each other. When the cathode ray strikes the screen, and there is scintillation effect produce agum. Please, these words are very important. And scintillating effect produce ஆகிற இடத்துலலாம் bright spots வரும். இந்த ஒரு மூவியில் பார்த்துருப்பேன், ப்ரிடேட்டருங்கிற மூவியில், அந்த ப்ரிடேட்டர் பார்க்குற பொருளெல்லாம் அந்த ஹியூமன் பீங்ஸ் அதுக்கு பச்சை கலராக தெரியும். ஸ்கின்டிலேட்டர் அது அவங்கள மனுஷங்களா தெரியாது, ஏதோ தன்னோட டார்கெட் தன்னோட ப்ரேன் தெரியும். அந்த மாதிரி இங்கே ஸ்கின்டிலேட்டிங் எஃபெக்ட் வரும், அந்த ஸ்பாட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம என்ன கோட் பண்ணியிருப்போம், யூ வுட் ஹவ் கோட்டட் ஜிங்க் சல்ஃபைடு. அதுக்கப்புறம் எலாபரேட்டாக காமிச்சிட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த டயக்ரத்தையும் போட்டுடு டு ஷோ தட் தே மியூச்சுவலி பேலன்ஸ் ஈச் அதர். அந்த கேஸில் டெரிவேஷன் இஸ் வெரி ஈஸி. இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸஸ் எழுது, அங்கே எழுதியிருக்கோ இல்லையோ, யா ஹியர் யூ ஹேவ் ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபார்முலா எழுதிட்டு கால்குலேட் வி. வி மட்டும்தான் அங்கே ஆயிருக்கு, வி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. அடுத்த ஸ்டெப் என்னது, கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கைனெட்டிக் எனர்ஜின்னு காமிச்சிட்டு இப்போ தான் வியை கால்குலேட் பண்ணியாங்க. இ பை பின்னு போட்டு சப்ஸ்டிடியூட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் இ அண்ட் பி, பிகாஸ் these two you are supplying, V is also supplied by the person who is conducting the experiment. இதெல்லாம் known values, அதனால தான் இதை எழுதணுங்க. The values of E, B and V are known and hence the specific charge can be determined.
அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம். So deflection of charges only due to uniform electric field. When the magnetic field is turned off, the deflection is only due to the electric field. The deflection in the vertical direction is due to the electric force. So force oda equation electric field மட்டும் இருந்திருந்தா அதோட நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் electric field மட்டும் இருந்திருந்தா acceleration கண்டுபிடிச்சு using the equation s is equal to ut plus half at square, u being 0, only half at square section is left over. Let y be the deviation produced from the original position on the screen. அது என்னெல்லாம் ஃபேக்டரில் டிபெண்ட் பண்ணுது, டைம் டேக்கன், இதெல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு here also you are calculating E by M, which does not depend on gas or the nature of the electrode, and you are getting the same value 1.7 to 10 power 11 coulomb per kilogram. So we have finished very important long answer J.J. Thomson experiment to calculate the specific charge of electron. Next class la we will see another very famous experiment, Millikan's oil drop experiment, to calculate the charge of a single electron. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல நம்ம படிச்ச வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, ஸ்மால் இ இஸ் ஈக்குவல் டு 1.6 இன்டூ 10 டு த பவர் -19, அதை கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்தது மில்லிகன். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ஜேஜே தாம்சனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோம். 5 மார்க் கொஸ்டின் லாங் ஆன்சர் செக்ஷனில் கேட்கறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். அதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சோம். ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜும் தெரியும், மாஸும் தெரியும். ஆக்சுவலி யூ கேன் நாட் கால்குலேட் த சார்ஜ் இன் மாஸ். அதை வேற ஒரு மெத்தடில் தான் நம்ம என்ன பண்ணினோம், E/M ரேஷியோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணினோம். ஸோ அண்ட் வி காட் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஆல்சோ ஃபார் தட். அதனோட ஃபைனல் வேல்யூ வாஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். இதை தான் நம்ம ஜேஜே தாம்சன் எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் பண்ணினோம். யூ கால்குலேட்டட் த ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ஆஃப் அ எலக்ட்ரான் யூஸிங் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் மெத்தட். கேத்தோட் ரேஸோட எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜை யூஸ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் டியூபோட ஒரு ஜாமெட்ரி தெரியும். அண்ட் ப்ரொவைடட் யூ நோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தட் ஆஃப் தட் நம்ம சப்ளை பண்ணியிருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரெண்டோட வேல்யூவும் தெரியும்னா யூ கேன் கால்குலேட் E/M ரேஷியோ ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான். Now coming to the next one, determination of charge of an electron, Millikan's oil drop experiment. So Millikan ரொம்ப ஃபேமஸான oil drop experiment. He is actually charging the oil drop. இங்க ஆயில்னு சொன்னாலும் it need not always be oil. It refers to a very highly viscous liquid. So the name might be misleading. ஆயில்னு பார்த்தோன்னா ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை, விஸ்கஸான ஒரு லிக்விட். ஜஸ்ட் லைக் ஆயில் எப்படி விஸ்காசிட்டி ஹையாக இருக்கோ அந்த மாதிரி, ஹெவி ஆயில், கேஸ்டர் ஆயில் அந்த மாதிரி. பட் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் glycerin or any other highly viscous liquid you can use. Millikan's oil drop experiment is another important experiment in modern physics which is used to determine the fundamental constants of nature. Specific charge or fundamental constant, Planck's constant, gravitational constant மாதிரியெல்லாம் ஒரு fundamental constant தான் இதுவும். Charge of an electron. இது இல்லைனா electrostatic கூட பேசிஸே இல்லை. We had the first lesson where we knew the value of, we took the value of E as 1.6 into 10 to the power -19 throughout the numericals. அது கிடைச்சது through this experiment. இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விடை வந்து ஆட்டோமைசர் யூஸ் பண்ணி, சி வி யூஸ் பர்ஃப்யூம்ஸில் வந்து அந்த பாட்டிலுக்குள்ள கட்டி இருக்கு, லிக்விடாக இருக்கு. பட் த மோமெண்ட் யூ ப்ரெஸ் இட் இஸ் ஸ்ப்ரேயிங் அவுட் ஆஸ் ட்ராப்லெட்ஸ். ஸோ ட்ராப்லெட்ஸாக ஸ்ப்ரே ஆகிற மாதிரி atomizer யூஸ் பண்ணி அந்த highly viscous liquid you will convert it into what? You will convert that liquid into droplets or mist like formation கொடுப்போம். அந்த tiny droplets வந்து நியூட்ரலா இருக்கிறதுனால கிராவிட்டியில it will fall and it is viewed through a microscope. இந்த மாதிரி மைக்ரோஸ்கோப்ல அதை illuminate பண்ணிட்டு பார்ப்போம். சப்போஸ் ரெயின் கொட்டும் போது அதில் நம்ம லைட் illuminate பண்ணினோம்னா ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் பிரைட்டா தெரியும் இல்லையா. வாட்டருக்கு வந்து இருட்டில் மழை பெஞ்சா ஒன்றும் தெரியாது. பட் இஃப் யூ பாஸ் லைட் ஓவர் இட் யூ கேன் சி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ராப் ஆஃப் ரெயின் ஆஸ் illuminated, பிரைட்டாக ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் முத்து முத்தா தெரியும் இஃப் யூ illuminated. அதே மாதிரி தான் யூ வில் யூஸ் அ லைட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஒவ்வொரு ட்ராப்லெட்டையும் நம்ம பார்ப்போம். அதனோட மூமெண்ட்டை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறதுக்காக யூ வில் அயனைஸ் தோஸ் ஆயில் ட்ராப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூட்ரலாக கிராவிட்டியில் விழும், அந்த ஸ்பீடையும் கால்குலேட் பண்ணுவோம். தென் யூ வில் சார்ஜ். ஒன்ஸ் த ஆயில் ட்ராப்ஸ் ஆர் சார்ஜ் தே கேன் பி கண்ட்ரோல்டு. சார்ஜ் ஆன ஆயில் ட்ராப்பை யூ கேன் மேக் இட் கம் டவுன், மூவ் அப், ரிமெயின் ஸ்டேஷனரி அட் அ பாயிண்ட். இதுதான் இதனோட மெயின் பிரின்சிபிளே. ஸோ வாட் இஸ் அ பிரின்சிபிள் ஆஃப் Millikan's oil drop experiment? எந்த பிரின்சிபிளில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால், சார்ஜ் ஆயில் ட்ராப்ஸ் கேன் பி ஹெல்ட் ஸ்டேஷனரி
or it can be made to move up or down. By adjusting the electric field suitably, the motion of an oil drop inside the chamber can be controlled. It can be made to move up, down, or even kept balanced in the field of view for a sufficiently long time, stable, stationary நம்மளால வச்சுக்க முடியும். So this is how we are going to do this experiment based on Millikan's இந்த பிரின்சிபிள தான் நம்ம பண்றோம். சார்ஜ் ஆயில் ட்ராப்பை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். முதல்ல எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்க்கறதுக்கு, this is the real device. இதுதான் real apparatus and this is its representation. இதே நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன்ல பண்ணோம்னா டிரான்ஸ்பரண்டா போட்டுருக்கோம். இட் இஸ் a metallic conductor. the device இப்படி தான் இருக்கும். so you will have a point to view also. மைக்ரோஸ்கோப் வியூ பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும். இதுக்குள்ள தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்க போகுது. இங்க இருந்து நம்ம ஆட்டோமைசர் யூஸ் பண்ணி மேல இருந்து you will spray பண்ணும்போது இதுக்குள்ள நிறைய droplets விழும். அந்த droplets-ஐ you can ionize by passing. ionize பண்றதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? by ionizing radiations அதுல போட்டா போறோம். So it will get ionized. Once it is ionized or it is charged, there are two electric plates, a positive and a negative plate, where this drop can move up, down or remain in the middle. Light source use பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? இதை illuminate பண்ணுவோம். So ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் நம்ம கண்ணுக்கு நல்ல தெளிவா தெரியும். So இதுதான் ப்ராசஸ். லைட் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ட்ராப்லெட்டையும் நம்ம illuminate பண்றதுனால நமக்கு ஒவ்வொரு ட்ராப்லெட்டும் கண்ணுக்கு தெளிவா தெரியும். இந்த ட்ராப்லெட் எங்கிருந்து வந்து it is coming out of an atomizer. Atomizer என்ன ஃபில் பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு highly viscous ஆன லிக்விடை ஃபில் பண்ணியிருப்போம். இந்த ட்ராப்லெட்ஸை if it is charged, it can move up, down or remain in the same place for a sufficiently long time. இதை பார்க்கறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ண போறோம். So this is the principle that we are going to use. The experimental arrangement is as shown in the diagram. The apparatus consists of two horizontal circular metal plates A and B with diameter around 20 cm and are separated by a small distance of 1.5 cm. These two parallel plates are enclosed in a chamber with glass walls. So இந்த ரெண்டு parallel பிளேட்டும் எதுக்குள்ள வச்சிருப்போம்? glass walls இருக்கிற ஒரு சேம்பருக்குள்ள வச்சிருப்போம். Further, plates A and B are maintained at a very high potential difference around 10 kilovolt, 10,000 volts வரைக்கும் பண்ணுவோம். And the electric field is acting vertically downward. So electric field ஓட direction is from the positive plate to the negative plate, vertically downward. A small hole is made at the center of the upper plate A and an atomizer is kept exactly above the hole to spray the liquid. When a fine droplet of the highly viscous non-volatile liquid like glycerin is sprayed using atomizer, they fall freely downward through the hole of the top plate using only under the influence of gravity. Neutral இருக்கிறத, the only force that can act on the droplets is gravity. But if it is ionized, that is the next step. Few oil drops in the chamber can acquire electric charge because of friction with air or passage of X-rays in between the parallel rays. X-ray or property படிக்கும்போது நம்ம படிச்சிருந்தோம் 8th lessonல, it can ionize particles. So அந்த X-ray நம்ம பாஸ் பண்ணினோம்னா நடுவுல இருக்கிற air particle oil droplets வந்து என்ன ஆகும்? ionize ஆயிடும். இல்லனாலும் automatically due to friction with the air also, because of its movement, it gets charged. So by any method, few oil drops will definitely be charged. And further, the chamber is illuminated by light which is passed horizontally and the oil drops can be seen clearly using microscope placed perpendicular to the light beam. So light beam வந்து எப்படி வருது? Perpendicular to the direction of velocity க்கு வருதுனால you can see each and every droplet clearly. These drops can move either upward or downward. Let m be the mass of the oil drop and q be its charge, then the forces acting on the droplets are. So in the case, charged case, uncharged case, there is only one force acting on it, that is the gravitational force and maybe the viscous force of the air inside the chamber. Viscous force or the buoyant force of the air. In the case, once it is charged, there are 4 different forces acting on the body and in a direction. Gravitational force is going to act vertically downward. Electric force, depending on if it is a negative charge தான் acquire பண்ணிருக்குன்னு நினைக்கலாம். Electric field increase பண்ணோம்னா it will be attracted towards the positive plate. And if the positive plate is upward, then the oil drop is going to move upward or electric force is going to be in the upward direction. What is buoyant force? Buoyant force is the force which keeps you floating. Like ஒரு பலூனை வந்து நம்ம
நூலில் கட்டி விட்டுட்டோம்னா அது எப்படி அந்த ஹீலியன் பலூன் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு ஏர்ல ஃப்ளோட் ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ், அப்போர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறது. இல்ல தண்ணியில போட்ட ஒரு தெர்மோகால் ஏன் வந்து அப்படியே மிதந்து கிடக்கிறது? பிகாஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ். தெர் இஸ் அன் அப்போர்ட் ஃபோர்ஸ் பை ஆல் ஃப்ளூயிட்ஸ். லோவர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ். Viscous forceக்கும் buoyant forceக்கும் என்ன difference? Buoyant force always acts in the upward direction. It tries to lift the body. It's an upward force. But viscous force is a frictional force. If the ball is falling down, the frictional force will be upward, and suddenly if it is moving upward, then it will be downward. So it is equivalent to a frictional force. In the case, due to gravity, the body is going to fall downward. So the viscous force will also act in the upward direction. புரிஞ்சுதா? So the only downward force in this case will be the gravitational force, and all the other forces are in the upward direction. Now, buoyant force, viscous force, and the electric force, electrostatic force, ellame upward direction. The only force in the downward direction is going to be the gravity, weight of the body. Gravitational force Fg in the downward direction, electric force in the upward direction, buoyant force also in the upward direction, viscous force in the upward direction because the oil drop is falling down. So free body diagram நம்ம காமிச்சாச்சு. இதுல பார்த்தோம்னா viscous force எப்ப ஆக்ட் ஆகுனா when it is in motion. Suppose it is stationary, or இந்த கேஸ்ல நம்ம viscous force எடுக்க மாட்டோம். Either it will be under the control, pure gravity ல விழுறது. When it is not charged, these three forces will be acting on the oil drop when it is neutral, and when it is charged, it has electric force acting on it. So without the electric field, uncharged, here it is charged. Without electric field, with electric field, ரெண்டு cases நம்ம போட்டுட்டோம். Now determination of the radius of the oil drop. இப்போ oil drop வந்து electric field charge ஆகி விழற கேஸ்ல let us try to calculate the radius. When the electric field is switched off, இப்போ neutral caseல என்னென்ன forces இருக்கு? You have buoyant force and viscous force in the upward direction and weight in the downward direction, gravitational force. So in the case mg will be balanced by, or mg will be equal to buoyant force and viscous force. Viscous force ஓடுது 6 pi eta av, you remember, and buoyant force order depends on the volume of the object that is immersed. Volume of the object, let it be 4 by 3 pi r cube. We assume that it is a sphere. So volume into rho, density of the body which is falling down, into g. Sorry, inga வந்து rho என்னவா இருக்கும்? Buoyant force is supplied by the liquid or the fluid. Air எதுல மிதக்குதோ அதுதான் upward buoyant force கொடுக்கிறது. இங்க upward buoyant force கொடுக்கிறது, there is only air in the chamber. So buoyant force of the airங்கிறதுனால rho வர இடத்துல என்ன போடணும்? Density of air போடணும். So here it will be density of air. இந்த சைடுல mass போடும்போது என்ன பண்ணணும்? 4 by 3 pi r cube, which is the volume of the oil drop, into அதனோட density into அதனோட earthோட acceleration due to gravity. Okay, so இந்த weightக்கு equivalent and upward force இருக்கும் buoyant force. Once again, ஏன் ரெண்டு கேஸ்லயும் வால்யூம் வந்து 4 by 3 pi r cube எடுத்திருக்கோம். எந்த ஆயில் ட்ராப்போட வெயிட் டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுதோ அதனோட வால்யூம் அதனோட மாஸுக்கு அதனோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒண்ணுதான். அதனோட வெயிட்னு சொல்ல முடியாது, டிபெண்டிங் ஆன் த டென்சிட்டி. வால்யூம் வந்து சேமா இருக்கும். So the upward buoyant force depends on the volume of the body which is moving down. இதனால தான் ஷிப் வந்து மிதக்குது, ஆனா block of iron வந்து அப்படியே it gets submerged when it is dropped in water. When the electric field is switched off, the oil drop accelerates downward. Due to the presence of air drag forces, the oil drop easily attains a terminal velocity and it starts moving with a constant velocity. This velocity can be carefully measured by noting down and the time taken by the oil drop to fall through a predetermined distance. So in the distance இவ்வளோ time அப்படிங்கிற நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா you can calculate the velocity. So நம்ம பார்க்குற மைக்ரோஸ்கோப்ல there will be readings. இத்தனை மில்லிமீட்டர் இத்தனை சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு அதுல ரீடிங்ஸ் இருக்கும். அந்த ரீடிங் கிராஸ் பண்றதுக்கு எடுக்கிற டைம், using a timer you can also calculate the time for which it has crossed so much millimeter.
So ivlo distance, ivlo time na you can calculate velocity. The free body diagram of the oil drop is shown. We note that viscous force and buoyant force balance the gravitational force. Let the gravitational force acting on the oil drop be F is equal to mg. Then let us assume that the oil drop is spherical in shape and rho be the density of the oil drop. That's the downward direction. R be the radius of the oil drop. Then the mass of the oil drop will be expressed by m is equal to 4 by 3 pi r cube into rho, where rho is the density of the oil or viscous liquid that you have used. So adanoda gravitational force is rho into 4 by 3 pi r cube into g. Now let sigma be the density of the air. அது கொடுக்குற upthrust யாரில் depend பண்ணும்? ஏரோட டென்சிட்டியில் depend பண்ணும். So let sigma be the density of the air. The upthrust force experienced by the oil drop due to the displaced air is equal to the volume of the oil drop, but density should be density of air and g as usual. So buoyant force oda equation எழுதியாச்சு. Next இன்னொரு force என்ன இருக்கு? Viscous force. Viscous force is Stokes formula. 11th standardல படிச்சிருக்கோம் viscosityல Stokes formula. Once the oil drop attains a terminal velocity, the net downward force. So அது வந்து எது எஃபெக்டிவா இருக்குன்னு பார்க்கணும். Downward force அதிகமா இருந்தா it will move downward. Upward force அதிகமா இருந்தா it will move upward. From the free body diagram, the force balancing, suppose அது ஸ்டேஷனரியா இருக்குன்னு நினைச்சுக்கலாம். So weight is balanced by these two forces, buoyancy and viscous force. So in the side நம்ம weight of the oil drop எழுதுறோம், rho into 4 by 3 pi r cube into g. இந்த side வந்து sigma into 4 by 3 pi r cube into g எழுதுறோம், plus 6 pi eta r v, where v is a terminal velocity. So 4 by 3 pi r cube into rho minus sigma. Let us assume that density of oil is more than, in the answer வந்து equal to 0. Suppose these densities same, it will just remain, and if the density of the oil is more than air, it will come down, and if it is more less, it will move up. So 4 by 3, equating these equations, 4 by 3 pi r cube rho minus sigma into g ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறோம். எதுக்காக? r calculate பண்றதுக்காக. 2 by 3 pi r cube rho minus g, rho minus sigma into g is equal to 3 pi r v eta. 2 ஆல cancel பண்றோம். So you get r is equal to, இந்த 3 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா 2 by 9. So 2 by 9 pi r square போட்டுக்கலாம். இந்த சைடு இருக்கிற r கட் பண்றோம். pi also gets cut. Then rho minus sigma into g is equal to r வராது, v into n, where v is the terminal velocity into eta is the viscosity. So r square இந்த பக்கம் நிக்க வச்சிட்டோம்னா r square is equal to terminal velocity into eta into 9 by 2 r square into rho minus sigma into g. நமக்கு தேவை r தான். So taking root. So this is how you get r is equal to square root of 9 by 2 eta v divided by rho minus sigma into g. So இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சாச்சு? Uncharged caseல radius of the oil drop calculate பண்ணியாச்சு. Next நம்ம என்ன பண்ணணும்? Charge கண்டுபிடிக்கிறதா நம்மளோட function. Millikan's oil drop is done to find the electric charge. When the electric field is switched on, charged oil drop experiences an upward electric force. இப்போ அடுத்த கேஸ். இந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? Now you're charging the oil drop. ஒரு charged oil drop ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆன் பண்ணி விட்டுறோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட எஃபெக்ட்ல இந்த ஆயில் ட்ராப்பை நம்ம என்ன வேணா எந்த டைரக்ஷன்ல வேணா மூவ் பண்ணலாம். யூ கேன் மேக் இட் மூவ் அப், down or stay in a place. When the electric field is switched on, charged oil drops experience an upward electric force because the top plate is positive. And many oil drops, one drop in particular, can be chosen in the field of view, and the strength of the electric field is adjusted to make that the particular drop is stationary. நிறைய drops இருக்கும், depending on the size of the drop. சிலது சீக்கிரமா விழும், சிலது மெதுவா விழும், radius of the oil drop பொறுத்து. ஸோ நம்ம ரேண்டமா ஏதாவது ஒரு ஆயில் ட்ராப்பை சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்? அந்த ஆயில் ட்ராப்பையே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும்போது நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஆயில் ட்ராப் அப்படியே ஸ்டேஷனரியாக நிற்கும். அப்படி ஸ்டேஷனரியாக நின்றுதான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் அதனோட வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். இது தவிர வேற என்ன இருக்கு? buoyant force இருக்கு, viscous force இருக்காது. viscous force acts only in the case of movement. Here you are keeping it stationary. So under these circumstances, அது terminal velocity ல மூவ் ஆச்சு இல்லையா, அதனால அந்த கேஸ்ல
So here, under these circumstances, there will be no viscous force acting on the oil drop because it is stationary. Friction becomes zero when the body is stationary. That is the reason. Then from the free body diagram, the net force acting on the oil drop will be gravitational force balance பண்றதுக்கு buoyant force electric force. Electric force already you have studied from the first lesson, Q into E plus buoyant force இப்பதான் கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம எழுதினோம் 4/3 pi r cube rho of air into G will be equal to 4/3 pi r cube rho into G. Next, Q is equal to 4/3 pi r cube into rho minus sigma into G. Q is equal to E in the bucket that varum 4/3 E pi r cube into rho minus sigma into G. So Q is equal to 18 pi by E eta cube V cube divided by 2 into rho minus sigma into G under root. So charge calculate பண்ணிட்டோம். Q is equal to 18 pi by E. E நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. நம்ம தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட சப்ளை பண்றோம். Eta, you know the viscosity of the liquid that you are using. Terminal velocity, இதுக்கு தான் அந்த மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு. And 2 into rho, you know the value. Sigma of air also you know. All right hand sideல இருக்கிற எல்லாமே known values. இது தவிர பாக்கியெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வேற. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட தான் நம்ம ஃப்ளக்சுவேட் பண்ண போறோம், மாத்த போறோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட மாத்த you can calculate the value of Q. Millikan repeated this experiment and several times Q கிடைக்கும் போது Q ஓட Q comparison பண்ணும்போது ratio compare பண்ணும்போது always you are getting a solid multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 ங்கிற factor எல்லாத்துலயும் இருக்கு. Repeated நம்ம ratios Q1, Q2, Q3, Q4 for different electric fields E1, E2, E3, E4 பண்ணும்போது it is a common multiple of a particular number. And the particular number தான் 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is nothing but the charge of an electron. So this is how they are calculated. Okay, so once again I'll explain. Millikan's oil drop experiment is a 5-mark question. First அதனோட purpose என்ன, எப்படி அதை அரேஞ்ச் பண்ணணும், மெயினா let's just have a small rush up about என்னது Millikan's oil drop experiment. Millikan's oil drop experiment ஓட main purpose என்ன, to calculate the charge of a single electron. இதுக்கு Millikan யூஸ் பண்ண principle என்ன, ஒரு charged oil drop இருந்தா electric field யூஸ் பண்ணி you can make it move up, down or stay stationary in a place. That is about its principle. இதனோட arrangementல என்ன, you have two circular plates A and B, anode and the cathode. Anodeல வந்து ஒரு perforated hole இருக்கும், அந்த ஹோலுக்கு மேல எக்ஸாக்டா அட்டோமைசர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹைலி விஸ்கஸான லிக்விடை நீ ட்ராப் பண்ணுவ, ஸ்ப்ரே பண்ணுவ. அந்த ட்ராப்லெட்ஸை பார்க்கறதுக்காக லைட் சோர்ஸ் பர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்லையும் பக்கத்துலேயே ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கும் வித் மார்க்கிங்ஸ் ஆன் இட். இதுதான் அதனோட அரேஞ்ச்மெண்ட். அண்ட் ஹை பொட்டென்ஷியல் கொடுத்துருவோம் அந்த ரெண்டு மெட்டல் பிளேட்ஸுக்கு நடுவில், ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட். ப்ரொவைடட் ஆனோட் வந்து டாப்ல இருக்கிற மாதிரியும் கேத்தோட் வந்து டவுன்ல இருக்கிற மாதிரியும் பாட்டத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விடை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுறோம். திஸ் இஸ் த ரியல் டயக்ராம் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் representation. சில ஆயில் டிராப்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் பை பேசேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் பர்பஸ்லி நம்ம அதை அயனைஸ் பண்றோம். அயனைஸ் ஆனதை கிளியரா பார்க்கறதுக்காக மைக்ரோஸ்கோப் வித் கிளியர் மார்க்கிங்ஸ் ஆன் இட் இருக்கும். ஃப்ரீ பாடி டயக்ரத்தில் நம்ம 4 ஃபோர்ஸஸை கன்சிடர் பண்றோம். வெயிட் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப், எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ், பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். அதை 2 கேசஸ்ல கன்சிடர் பண்றோம். அன்சார்ஜான கண்டிஷன்ல when it is moving down with a terminal velocity VB and V will be in the upward direction. Buoyant force and viscous force, Stokes upward direction la irukum. Weight will act in the downward direction and it will move down with a terminal velocity. Case 2 la adu vande charged ah irukum. Charged ah irukumbodhu electric field will act in the upward direction. Buoyant force also acts in the upward direction and the gravitational force alone acts in the downward direction. First case la uncharged case la irundha nama radius of the ஆயில் ட்ராப், நம்ம எந்த பர்டிகுலர் ஆயில் ட்ராப்பை சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அதனோட ரேடியஸை நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப். அப்போ மீதி இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர்ஸும் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான், which is balancing the weight of the oil drop. Let the gravitational force acting on the oil drop downward, F is equal to mg. Let us assume that the oil drop is spherical in shape. Let rho be the density of the oil drop and r be the radius of the oil drop. Then the mass of the oil drop can be calculated as rho is equal to m by v. M is equal to rho into 4/3 pi r cube, where v is the volume of the oil drop and r is the radius. By equating இதை வந்து எதோட equate பண்ண, buoyant force as well as Stokes force or viscous force. இந்த ரெண்டையும் right hand side எழுதி weight of the body, weight of the oil drop left hand side எழுதுறோம். From this equation terminal velocity equation மாதிரியே வரும்.
பட் இதில் டெர்மினல் வெலாசிட்டி கூட நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணிடுவோம். டெர்மினல் வெலாசிட்டியும் நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும்னா மீதி எல்லாமே கான்ஸ்டன்ஸ், ஈட்டா, ரோ, சிக்மா, ஜி எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா யூ வில் கெட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப். எதுக்காக ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கிறோம்? ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சாதான் இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியும். அதுக்காக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அன்சார்ஜ்டு கேஸ் வந்து ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரேடியஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னா இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? Q தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். Now the electric field is switched on. The charged oil drop experiences an upward force. Many drops are there, but one particular drop will be chosen. எதனோட ரேடியஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சோமோ அந்த பர்டிகுலர் ட்ராப் கேன் பி சோசன் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ. ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவில் வச்சுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? பர்டிகுலர் ட்ராப் கேன் பி மேட் ஸ்டேஷனரி. இந்த கேஸில் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஃப்ரம் த டயக்ராம் த நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிட்டன் ஃப்ரீ பாடி டயக்ரத்துல இருந்து. ஸோ QE is equal to ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல படிச்ச எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா Q into E. E is also we are giving E to the equation. நம்ம தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் சப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அதை நமக்கு தெரிஞ்சிருதுன்னா யூ கேன் கால்குலேட் Q ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ். ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு Q1, செகண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு Q2, Q3 அண்ட் ஸோ ஆன். இப்படி நமக்கு கிடைச்சதுன்னா இந்த ரேஷியோவை ஒவ்வொரு வாட்டியும் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஒரே நம்பரோட மல்டிபிளா இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஒன் ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூ வருது. அந்த ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூ தான் 1.6 into 10 to the power minus 19. ஸோ லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஹி குட் ஹவ் டன் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரையல் எரர் மெத்தட்ல தான் இது கிடைக்கும். நமக்கு பார்த்துட்டே இருக்கும். நமக்கு எல்லா வாட்டியும் 4ஓட மல்டிபிள்ஸே கிடைக்கிறது. ஏதோ ஒரு நமக்கு ஒரு காமன் ஃபேக்டர் தோணும் இல்லையா? சப்போஸ் யூ கெட்டிங் 4, 48, தட் இஸ் ஹவு தே அப்சர்வ் தி ஆன்சர்ஸ். அப்போ அந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூலேருந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே 4ஓட மல்டிபிள்ஸாக இருக்குது. ஸோ 4 தான் அதில் இருக்கிற காமன் ஃபேக்டர். இல்லைனா தென் யூ வில் கோ ஃபார் 8 or 16 அந்த மாதிரி எந்த நம்பர் எக்ஸாக்டாக ரிப்பீட்டடாக இதில் வருதுன்னு பார்ப்போம். அப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்டலி அவங்க கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ தான் 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is nothing but the charge of a single electron. So this is a landmark experiment. After this, so ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்துட்டோம். ஜே தாம்சனோட ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறதும் மில்லிகன்ஸோட சார்ஜ் ஆயில் ட்ராப் கண்டுபிடிக்கிறதும். தட் வாஸ் ஆல்சோ அ 5 mark question. Both were 5 mark question. Next வந்து we will study the different atomic models. So J. Thomson gets the credit of discovering electrons. Electrons are discover பண்ண credit வந்து J. Thomsonக்கு போகுது. He ionized, used an electric discharge, and he found out that there are some invisible radiations which are negatively charged, which are deflected towards the positive electric field. எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். So J. Thomson proposed on that basis electron இருக்குன்னு தெரிஞ்ச ஜான் டால்டன், டிஸ்கவர் பண்ண ஜான் டால்டன், he gives a proposed theory about atomic structure. ஆட்டத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கலாம். ஆட்டம் நியூட்ரலாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்கும். பட் he thought that the positive charge is spread over the atom. அந்த ப்ளம் புட்டிங் மாடல் மாதிரி இல்லைனா வாட்டர்மெலன் மாதிரி he gave a particular model. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We stopped with Millikan's oil drop experiment, which was a landmark experiment to calculate the charge of an electron. And we stopped. நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருந்தோம்னா J. Thomson, who discovered electrons, on the basis of his discovery, he gave a model of atom. And the J. Thomson model of atom, which is called, in some books it is called as a plum pudding model, or in some books it is called as a watermelon model. இந்த மாடலை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். In this model, he visualized atoms at atoms எல்லாம் நியூட்ரல்ங்கிறதுனால he thought that it should look like a plum pudding. ஒரு புட்டிங்காக இருக்கணும். அதுக்கு நடுவில் எப்படி நம்ம ரேண்டமாக சாப்பிடும்போது ஒரு கேக்கில் ரேசன்ஸ், நட்ஸ், கேஷ்யூஸ் அதெல்லாம் கிடைக்குமோ அது எங்கே கிடைக்கும்னு யூ கேன் நாட் ப்ரெடிக்ட். It is by random that you're getting. When you break a piece of cake and you're eating the plum, the pudding you're eating, a plum cake எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதை சாப்பிடும்போது என்ன வரும்? அங்கங்கே ரீசன்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கங்கே இருக்கும் ரேண்டமாக. அதுக்கு பெரிய ஒரு கண்டிஷனோ குவான்டைசேஷனோ எதுவுமே அவங்க வந்து ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. In this model, the atoms are visualized as homogeneous spheres which contain uniformly distribution of positively charged particles. Okay. Positively charged particles. The negatively charged particles known as electrons. அது கண்டுபிடிச்சது யாரு? J. Thomson. He said that it is embedded like seeds in a watermelon. வாட்டர்மெலன்ல நம்ம கடிச்சிட்டே இருக்கும்போது ரேண்டமாக ஒரு சீடு கிடைக்கும். அதே மாதிரி அந்த பிங்க் கலர்ல இருக்கிறது ஃபுல்லாக தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் தி ஆட்டம். அதில் அங்கங்கே ரேண்டமாக இருக்கிற பிளாக் சீட்ஸ் தான் எலக்ட்ரான்ஸ். This is how he explains. The atoms are electrically neutral. This implies that the total positive charge in an atom is equal to the total negative charge. எத்தனை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆனால் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும். எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து கவுண்டபிளாக இருக்கும். ஓகே, அந்த கவுண்டபிளாக இருக்கிற எலக்ட்ரிக் நெகட்டிவ் சார்ஜோட சம்மும்
அதில் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜோட டோட்டல் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். தட் இஸ் வை த ஆட்டம் இஸ் நியூட்ரல். The atoms are electrically neutral. This implies that the total positive charge in an atom is equal to the total negative charge. According to this model, all the charges are assumed to be at rest. But from classical electrodynamics, no stable equilibrium points exist in electrostatic configuration known as Aronow's theorem, and hence such an atom cannot be stable. So, our J.J. Thomson model la enna prachana irundhaduna neutrality is explained. ஏன் வந்து ஆட்டம் நியூட்ரலா இருக்குங்கிறது அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. ஆனா but from classical electrodynamics, no stable equilibrium point exists in electrostatic configuration. Classical electrodynamicsல before that, இந்த மாடர்ன் வரதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக்கா சார்ஜஸ் பாசிபிள் இல்ல. இட் cannot remain stable in a electric field அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். According to this model, all the charges are assumed to be at rest. But electrodynamics அதுக்குள்ள permission கொடுக்கறது இல்ல. That charges cannot be at rest, and if it is rest, it cannot be in a stable equilibrium. So atom highly unstable predict பண்றது J.J. Thomsonோட model. Further, it fails to explain the origin of spectral lines in the spectrum of hydrogen or atom. ஒரு ஆட்டத்தையும் நம்ம எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்டடி பண்ணும்போது அழகா லைன்ஸா வருது வித் அ பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வேவ் லெங்த். எப்படி இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரே வேவ் லெங்த் ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி எத்தனை வாட்டி பண்ணாலும் வருது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு there was no explanation by J.J. Thomson. So these are considered as the drawbacks. First one, he could not explain the spectral lines. Second one, he could not explain how the atom is stable in spite of the electrons being at rest. And moreover, இது ட்ரூ தானான்னு பார்க்கறதுக்காகவும் இருக்கலாம், இல்லைனா இதை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்காக ரூதர்ஃபோர்ட் என்ன பண்றாரு, அவரோட 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு ரொம்ப ஃபேமஸான ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு. It could have been to, so this is the model what J.J. Thomson predicted. So இந்த பிங்க் கலர்ல இருக்கிறது ஃபுல்லா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ், அது இங்க அங்கன்னு டிஸ்கிரீட்டா சொல்லாம கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்கு. ஆனா எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்கு, எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எம்பெடட். திஸ் இஸ் கால்ட் த வாட்டர்மெலன் மாடல் ஆர் த ப்ளம் புட்டிங் மாடல். இது கரெக்ட் தானான்னு ஆக்சுவலி வெரிஃபை பண்றதுக்காக தான் ரூதர்ஃபோர்ட் தன்னோட ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன் 1911, Giger and Marsden did a remarkable experiment based on the advice of their teacher Rutherford, which is known as the alpha scattering experiment. Under Rutherford's guidance, this alpha scattering experiment is called as Rutherford's alpha scattering experiment. It was conducted by his 2 students. The experimental arrangement is as shown in the diagram. A source of alpha particle, நமக்கு என்ன தேவை, alpha particle தான் தேவை. இந்த alpha particle எது மேல கொலைட் பண்ண போறோம், எந்த டார்கெட்டை நீ ஸ்டடி பண்ண போறியோ, எதனோட ஆட்டமிக் ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டடி பண்ண போறியோ அதுல கொலைட் ஆக ட்ரை பண்ண போறோம். The experimental arrangement is as shown. A source of alpha particles, for example radioactive material polonium, is kept inside a thick lead box with a fine hole. The alpha particles coming through the fine hole of lead box pass through another fine hole made on the lead screen. These particles are now allowed to fall on a thin gold foil. And the gold foil, ஏன் gold foil choose பண்ணனா, that is highly ductile. Ductile and malleable also. Malleable is something which you can make into sheets. Gold, silver எல்லாம் வந்து ரொம்ப highly malleable. இந்த ஸ்வீட்டுக்கு மேலெல்லாம் கூட, காஜு கட்லிக்கு மேலெல்லாம் சில்வர் ஃபாயில் இருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ தின், அவ்வளோ மைன்யூட்டான ஃபாயில் யூ கேன் கிரியேட் யூசிங் கோல்ட் அண்ட் சில்வர் மெட்டல்ஸ். அதனால தான் he chose gold, because that can be made into very, very thin sheets, highly malleable. And he is going to bombard it with alpha particles. Alpha particles are nothing but helium nucleus. அதனோட ஃபார்முலாவே 2He4. It has got 2 protons and 2 neutrons in it. 2 protons and 2 neutrons. That is why its number is written as, it is represented as 2He4. It is nucleus alone without electrons. And the nucleus தான் alpha particle னு சொல்றோம். It carries a charge of +2. Now இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், the alpha particles passing through the gold foil குள்ள போனதை you are going to observe it on a screen, a movable screen which can be moved from 0 to 180 degree, made of a zinc sulfide screen. Hope you remember, zinc sulfide எதுக்காக போடுறோம், scintillating effectக்காக. எங்கெல்லாம் அந்த சார்ஜ் வந்து ஹிட் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் கிரீன் கலர்ல லைட் தெரியும்னு சொன்னேன் இல்லையா.
லாங் பேக் நம்ம பார்த்தோம். அதை ஜேஜே தாம்சன்ல கூட பார்த்தோம். ஜேஜே தாம்சன்ல வந்து அந்த ஃப்ளூரசன்ஸ் ஸ்க்ரீன்ல ஜிங்க் சல்ஃபைட் கோட்டடா இருந்தது. எங்கெல்லாம் அந்த சார்ஜ் வந்து ஹிட் ஆகுதோ, கேத்தோட் ரேஸ் ஹிட் ஆகுதோ, ஒரு ஸ்கின்டிலேட்டிங் எஃபெக்ட் கிரீன் கலர்ல தெரியும் சொன்னேன் இல்லையா, அது. A movable screen is made of zinc sulfate which is kept on the other side of the gold foil to collect the scattered alpha particles. Wherever alpha particles strike the screen, a flash of light is observed which can be seen through a microscope. So Rutherford proposed an atom model based on the results of alpha scattering experiment. Now what are alpha particles? They are positively charged particles. They were allowed to fall on the atoms of a metallic gold foil. The results of this experiment are given below and you will get the results. So இதுதான் experimental setup. நமக்கு தேவை alpha particles. அந்த alpha particle எங்கிருந்து வரும்? ஒரு highly radioactive ஆன polonium sample இருந்து வரும். இது வேற எந்த டைரக்ஷன்லயும் ஆல்ஃபா வந்துடக்கூடாது, நம்ம விரும்புற டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் வரணுங்கிறதுக்காக இங்க ஒரு பர்ஃபரேஷன், ஒரு ஹோல் இருக்கு. இதுல இருந்து வர ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிளை லெட் ஸ்கிரீன்ல திருப்பியும் தடுக்கிறோம். இங்க இந்த ஒருவேளை ஏதாவது ஆல்ஃபா வந்ததுன்னா அதெல்லாம் அப்சார்ப் ஆயிடும். இந்த ஹோல் வழியா மட்டும்தான் ஆல்ஃபா வந்து இந்த கோல்டு ஃபாயில ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும், மற்றதெல்லாம் அப்சார்ப் ஆயிடணும். அதுக்காக தான் லெட் கண்டெய்னர்லயும் வச்சிருக்கோம், லெட் ஸ்கிரீனும் ஆன் த வே வச்சிருக்கோம். நான் இது வந்து ஹிட் ஆகி என்ன ஆகும், 0 to 180 டிகிரி வரைக்கும் எப்படி வேணா மூவ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கிரீனை நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ இங்கிருந்து 0 டிகிரியில வந்தாலும் சரி, 180 டிகிரியில வந்தாலும் சரி, இதை தாண்டி வர எல்லா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளும் கண்டிப்பா அந்த ஸ்கிரீனை ஹிட் ஆகும். எங்க ஹிட் ஆச்சோ அங்க வந்து ஒரு ஸ்கின்டிலேட்டிங் எஃபெக்ட், ஒரு லைட், ஒரு பிரைட்னஸை கொடுக்கும். பிகாஸ் த ஸ்கிரீன் இஸ் கோட்டட் வித் ஜிங்க் சல்ஃபைடு. அண்ட் இங்க ஹிட்டான அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஸ்கின்டிலேட்டர் எஃபெக்டை பார்க்கறதுக்காக ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் கெப்ட். So we know that alpha particle என்ன பண்ணும், it is also heavy and எல்லாமே அதிகமா ஸ்கேட்டர் ஆகணும்னு நினைச்சாரு. he expected that இங்க சென்டர்லயே இருக்கிறதும் சரி, எல்லா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால அந்த எலக்ட்ரானுக்கு பக்கத்தால அட்ராக்ட் ஆகி எலக்ட்ரானுக்கு பக்கத்தாலேயே வெளியில வந்துருங்கிறது தான் he expected. Because he thought that most of the place inside it is positively charged இருக்கு, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் டிஃப்ளெக்ஷன் வரும், எலக்ட்ரானுக்கு பக்கத்தால இப்படி போயிடும். This is what he expected to get. ஜேஜே தாம்சன் சொன்ன மாடல் கரெக்டா இருந்திருந்தா வெளியில வந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் இப்படிதான் அந்த ஸ்கிரீனை ஹிட் பண்ணிருக்கணும், எல்லாம் ஈவனா. பட் சில பாயிண்ட்ஸ்ல நிறைய எஃபெக்டும் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸும், சில பாயிண்ட்ல சுத்தமா இல்லவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட சென்டர்ல வந்து இப்படி வர ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் 180 டிகிரியில ரீபவுண்ட் ஆகுது when it is moving towards the center of the atom, roughly center of the atom. Suppose இதனோட சைஸ் வந்து 10 power minus 10 இருந்ததுன்னா 10 power minus 15 அப்படிங்கிற ரேடியஸ்ல ஒரு சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளால பெனிட்ரேட் பண்ண முடியல. சின்ன சின்ன ஆங்கிள் ஸ்கேட்டர் ஆகுது. ஒரு வெரி ஸ்மால் பர்சன்ட் ரொம்ப லார்ஜான 180 டிகிரியில ஸ்கேட்டர் ஆகுது. ஸோ அதிகமான பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள் வந்து 0. 0னா என்னது, பேரலல் அப்படியே போகுது. ஸோ மேக்ஸிமம் பார்ட்டிகல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்கேட்டர்டு, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் போகும்போது மெஜாரிட்டி என்ன பண்ணுது, 0 டிகிரியில பேரலா போகுது. ஒரு சிலது வந்து ஒரு 20 டிகிரியில, 40 டிகிரியில, ரொம்ப கம்மியான பார்ட்டிகல் ஒரு 180 டிகிரியில ஸ்கேட்டர் ஆகுது. 180 டிகிரியிலனா அப்படியே ரீபவுண்ட் ஆகுது, செவத்துல அடிச்ச பந்து ரிட்டர்ன் வர மாதிரி. ரொம்ப மைன்யூட்டான நம்பர் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ், தே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர், டைமென்ஷன் வச்சு பார்க்கும்போது சென்டர் ஆஃப் தி ஆட்டம், அண்ட் தே ஆர் ரீபவுண்டிங் பேக். இந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் தான் அவருக்கு கிடைச்சது. அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி எல்லாமே பேரலா வரும்னு எதிர்பார்த்தாரு. ஆனா ஒரு சில பார்ட்டிகல் அட்லீஸ்ட் தே ஸ்டார்டட் ரீபவுண்டிங் வித் 180. Most of the alpha particles were undeflected through the gold foil and went straight. This is an indication that most of the space inside the atom is empty and it doesn't carry any positive charge also. Positive charge irundha adu deflect aayirukano illaya. Most of the alpha particles were deflected through a very small angles. A very few, 1 in 1,000 were deflected through more than 90 degree. Very few alpha particles returned back, that is scattered, deflected by 180 degree, retrace பண்றது path. The dotted points are the alpha particles scattering experiment data points obtained by Geiger, and solid curve is the prediction from Rutherford's nuclear model. So இந்த dotted line வந்து predicted னு இப்படி போகும்னு நம்ம நினைச்சோம். ஆனா நினைச்ச பாத்துல இருந்து டிஃப்ளெக்டட் தான் இந்த சாலிட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே,
இந்த diagram 9.10ல Cல வந்துட்டு that is expected you, the one that you expected and what you got, both are shown in this diagram, this variation. The variation of alpha particles with theta is shown in the third diagram. 9.10 la A, B and C. This is the expected one, this is the observed one. அதனோட result தான் C ல கொடுத்திருக்கோம். The dotted points are the alpha particle scattering experiment data points obtained by Giger and Marshall, and they are drawing a solid curve. Prediction from the Rutherford's nuclear model. It is observed that the Rutherford's nuclear model is good agreement in this. So இதுல இருந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, கெஸ் பண்றாருன்னா ஜே தாம்சன் சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லா அதுல ஸ்ப்ரெட் ஆகல, அது ஃபுல்லா ஒரே இடத்துல கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு. பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஃபுல்லா சென்டர் ஆஃப் த ஆட்டத்துல தான் இருக்கு. அந்த சென்டர் ஆஃப் த ஆட்டத்துக்கு அவர் நியூக்ளியஸ்ங்கிற பேரு கொடுத்துட்டு நியூக்ளியஸை டிஸ்கவர் பண்ண கிரெடிட் யாருக்கு போகுது, ரூதர்ஃபோர்டுக்கு போகுது. What is the conclusion? From the experimental observation, he proposed that an atom has a lot of empty space, number one, and it contains a tiny matter at its center. Let us call it as nucleus. Its size should be 10 power minus 14 meters. The nucleus is positively charged and most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus. The nucleus is surrounded by negatively charged electrons. Since static charge distribution cannot be in stable equilibrium, he suggested that the electrons are not stationary, they are moving in a circular orbit. So, என்னெல்லாம் conclusion சொல்றார், atom ஃபுல்லா காலியா தான் இருக்கு, அதுல எங்க வேணா எம்டி ஸ்பேஸ் தான் நிறைய இருக்கு, பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் சென்டர்ல மட்டும் தான் இருக்கு, அந்த சென்டருக்கு let us call it as nucleus. According to classical electrodynamics சொன்ன மாதிரி electron cannot be stationary, அது நின்னுதுன்னா it is unstable, அப்படியே விழுந்துரும், அது ஏதாவது சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும், சுத்திட்டு இருந்ததுனால தான் அதால ஸ்டேபிளா இருக்க முடியுது ஆட்டத்துக்குள்ள. So he gave that the electrons are revolving around this particular nucleus just like Earth and other planets revolve around the sun. So the nucleus in circular orbits just like the planets are revolving around the sun. So similarly இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது அவரோட guessing, and that is the model that he is giving. The minimum distance between. Now இதுல இருந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான டேர்ம்ஸ் நமக்கு தெரிய வருது. One is impact parameter, the second one is distance of closest approach. நீ மேக்ஸிமம் என்ன டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்துல போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது. The distance of closest approach, the minimum distance between the center of the nucleus and the alpha particle just before it gets reflected back through 180 degrees defined as the distance of closest approach. சில இடத்துல you don't have access. மியூசியம் ஆகட்டும், ஏதாவது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பொருளோ ரொம்ப முக்கியமான பொருளை நம்ம சென்ட்ரல் வச்சிருக்கோம்னா யூ வில் பி கிவன் அ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ ஒரு விஐபிக்கு நம்ம கொடுக்குறோம்னா விஐபிக்கு சுற்றி என்ன இருக்கும், இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் தான் நம்ம அவங்கள பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும். அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ்க்கு ரொம்ப நெருக்கத்தில் யாரால போக முடியாது, ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸால போக முடியாது. தெர் இஸ் அ லிமிட் அப் டு விச் யூ கேன் கோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் யூ ஹாவ் டு கம் பேக். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போகலாம், அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் நாட் அலவுட். ஓகே, ஸோ இந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிற ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் நடுவில் கட்டாயம் இருக்கும். The minimum distance between the center of the nucleus and the alpha particle just before it gets reflected back through 180 degree is defined as the distance of closest approach, or it is also called as contact distance. இதுக்கு மேல alpha particles allowed இல்ல. So this is one parameter you are getting. இது என்ன எதை குறிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன், shows the electrostatic strength of the nucleus. ஸோ ஆல்ஃபாவை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த், அதை சுற்றி அது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணுது. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் போகலாம், அதுக்கு மேலே அந்த நியூக்ளியஸோட ரிப்பல்ஷன் தான் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. அது வரைக்கும் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளோட கைனடிக் எனர்ஜி என்னதான் நியூக்ளியஸ்க்கு நெருக்கத்தில் கொண்டு போனாலும் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அது கட் ஆகுது, அண்ட் தென் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பேக். At this distance, all the kinetic energy of the alpha particle will be converted into electrostatic potential energy. It will be balanced and it comes to rest for a second. எப்படி பாலை தூக்கி போட்டா kinetic energy in the vertical direction ஒரு maximum pointல போய் ஒரு செகண்ட் ஜீரோ ஆகி it becomes converts into the maximum potential energy, then it starts moving down. அது வெர்டிகலா நடக்கிறது ப்ராஜெக்டைல, இது ஹொரிசான்டலா நடக்கிறது. அப்படியே வேகமா போற கைனெட்டிக் எனர்ஜி டோட்டலி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா மாறி கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஒரு செகண்ட்ல ஜீரோ ஆகி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி திருப்பியும் கைனெட்டிக் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகி அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ரிட்டர்ன் வரும். So let this be the kinetic energy of the alpha particle, which is half m into v naught square. It will be converted into potential energy. Potential energy oda equation you have studied in the first lesson as U is equal to K
Q1 Q2 by R, where K stands for 1 by 4 pi epsilon naught constant value. So substituting Q1 ங்கிறது இங்க யாரு வரக்கூடிய ஆல்பா பார்ட்டிகல். அதுல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்குன்னு சொன்னேன், 2 புரோட்டான் இருக்கு. So 2e is the charge of the alpha particle. எதை நெருங்கிறது, அந்த கோல்டோட நியூக்ளியஸை நெருங்கிட்டு இருக்கு. கோல்டோட அட்டமிக் நம்பர் let it be Z. அதுல எத்தனை புரோட்டான்ஸ் இருக்கு, Z number of protons இருக்கு. So total charge is Ze. So Q1 is the charge of alpha particle, Q2 is the charge of gold nucleus. இதுதான் minimum distance up to or minimum distance of closest approach. அது வரைக்கும் போகலாம். அதுக்கப்புறம் it will get returned. இந்த distance இருக்கு இல்லையா R0, நியூக்ளியஸ்க்கும் இதுக்கும் நடுவில் இருக்கிற distance தான் R0. அந்த R0 கண்டுபிடிக்கணும்னு take it to the LHS. Half mv square இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வா. But half mv square is nothing but your kinetic energy. So you can write it as where Ek is the kinetic energy. This is used to estimate the size of the nucleus, but size of the nucleus is always less than the distance of the closest approach. So இது இவ்வளோதான் இருந்தாலும் அதை விட சின்னதான ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்க போகுது. Further he calculated the radius of the nucleus for different nuclei. இந்த R0 டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்ல கோல்டு ஃபாயில் மட்டும் இல்லாம மற்ற நிறைய மெட்டல்ஸோட distance of closest approach வச்சு அந்த ரேஷியோல he judged the average size of the nucleus. So if 10 power minus 10 is the size of the atom, 10 power minus 15 is going to be the size of nucleus. So he found that that should be in the range of 10 power minus 14 to 10 power minus 15. Next factor is impact parameter. The impact parameter is defined as the perpendicular distance between the center of the gold nucleus and the direction of velocity vector of alpha particle when it is at a large distance. So distance of closest approach வரதுக்கு முன்னாடி அது தன்னோட டிஃப்ளெக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும். வெலாசிட்டி ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல வராம அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிஃப்ளெக்ட் ஆகி போக ஆரம்பிக்கும். So the impact parameter is defined as the perpendicular distance between the center of the gold nucleus. இதுதான் நம்மளோட கோல்டு நியூக்ளியஸ். இப்போ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வந்துட்டே இருக்கு, அது டிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும்போது வாட் வில் யூ டூ, அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைன் இருக்கு இல்லையா, the distance between the center of the nucleus and the direction of velocity vector of alpha particle when it is at a large distance. இங்க வந்து தானே அது டிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் this was the direction of velocity vector. அதுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற perpendicular distance தான் impact parameter னு சொல்றோம். Whenever you are studying the definitions, please try to memorize those. Understand first. ரெண்டு மூணு வாட்டி மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்ல you will get the idea of what you are saying or what you are going to calculate. So it is the perpendicular distance between the nucleus and the velocity vector when the alpha particle is at a large distance. Very easy to remember. The impact parameter is defined as a perpendicular distance between the center of the gold nucleus and the direction of velocity vector of alpha particle when it is at a very large distance. The relation between impact parameter and the scattering angle can be given. So in the being impact parameter, it is directly proportional to cot theta by 2. So B is equal to some constant K into cot theta by 2. That some constant is 1 by 4 pi epsilon naught 2 Ze square by mb naught, and theta is called as the scattering angle. So when impact parameter increases, the scattering angle decreases. Sino tano இருந்தா directly proportional to theta னு சொல்லுவோம். Coso coto இருந்தா inversely proportional to theta னு சொல்லுவோம். So when the impact parameter increases, impact parameter ஓட value ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது, if it is very large, the scattering angle decreases. Smaller the impact parameter, larger will be the deflection. So இது ரொம்பவே நெருக்கமா வருது அப்படின்னா நல்லாவே டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு அர்த்தம். இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் இஸ் அது மேல கொடுக்குற இம்பாக்ட். நீ ரொம்ப நெருக்கத்துல வந்தனா பயங்கரமா ஒன்று டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடும், ரொம்ப தூரத்துல போனா பெருசா எதுவும் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது. ஸோ அந்த இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் வில் டெல் யூ ஹவு ஃபார் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வில் பி ஸ்கேட்டர்ட். ஸோ ரொம்ப நெருக்கமா பால் வந்தது, நம்ம பேட்ஸ்மேன் வந்து இறங்கி அடிக்கும்போது ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல அடிக்க முடியாது. பட் when it really comes to the bat, அப்படியே பால் அப்படியே பேட்டுக்கு வருது அண்ட் ஹீஸ் ஹிட்டிங் 6s and 4னு சொல்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். ஸோ அந்த பேட்டுக்கு ரொம்ப நெருக்கத்துல எக்ஸாக்டா பேட்டிலேயே விழற மாதிரி வந்ததுன்னா that impact parameter is very less, the scattering angle will be very large. அதை வேற வேற ஆங்கிள் நம்மளால தூக்கி போட முடியும். ஸோ இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் கம்மியா இருந்ததுன்னா ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிள் வந்து ஹையர் தேன் 90, வெரி மச் கிரேட்டர் தேன் 90 இருக்கும். இட் கேன் பி டிஃப்ளெக்டட். நான் இவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி, இவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி, இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு
அவர் கொடுத்த ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல கிடைச்ச ரூதர்ஃபோர்டோட ஆட்டம் மாடல்ல கூட சில டிராபேக்ஸ் கட்டாயம் இருக்கு. அண்ட் வாட் ஆர் த டிராபேக்ஸ்? ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் ஆட்டம் helps in calculation of the diameter of the nucleus and also the size of the atom. But இது ரெண்டும் அதனோட கிரெடிட்டா எடுத்துக்கலாம். என்னென்ன நல்லது பண்ணாருன்னு பார்த்தா ஆட்டத்தோட சைஸ், நியூக்ளியஸோட சைஸ் கம்பேரிசன் சொல்றது, நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்கு, எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங், ஆல் திஸ் ஹி கேவ் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். பட் it failed to explain the distribution of electrons around the nucleus and also the stability of the atom. அப்பதான் புதிய ஒரு கான்செப்ட் வருது. கிளாசிக்கல் எலக்ட்ரோடைனமிக்ஸ்லயே accelerated charges are there. Now when it is moving in a circular, it is undergoing centripetal acceleration. So it is somehow having an acceleration. Accelerated ஆன இந்த சார்ஜ் எப்படி வந்து தன்னோட எனர்ஜியை இழக்காம இத்தனை வருஷத்துக்கு சுத்திக்கிட்டே இருக்கு நியூக்ளியஸை, அது ஆக்சலரேட்டடா இருந்து அது வேகமா சுத்தினா என்ன ஆகும்? கட்டாயம் அதனோட எனர்ஜி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். You're running on a track for a long time, you lose your energy slowly, you will become slow down. The radius of the path that you're moving will reduce considerably. டிராஸ்டிக்கா ரெடியூஸ் ஆகி கடைசியில் என்ன ஆகும்? சுத்தி 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 ஸ்பைரல் பார்த்து எடுத்து யூ வில் ஃபால் இன் டு த சென்டர். யோர் எனர்ஜி ரெடியூசஸ். இதுதான் நடக்கும் இஃப் யோர் எனர்ஜி கம்ஸ் டவுன். வை டசன்ட் திஸ் ஹேப்பன் இன் த கேஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்? ஆக்சலரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற, ஆக்சலரேட்டடா சுத்திட்டு இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான் ஏன் தன்னோட எனர்ஜியை இழக்கிறது இல்லை? வை இஸ் இட் நாட் லூசிங் இட்ஸ் எனர்ஜி? பை இட் ஷுட் lose by electromagnetic radiations, it should definitely radiate. Why is this particular electron not radiating அப்படிங்கிற question? And the emission of radiation, the charge should lose its energy. It can no longer sustain the circular motion. The radius of the path will become smaller and smaller, spiral motion, and finally it should collide and fall into the nucleus and the atom should disintegrate. But this does not happen. Why? அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இது கேட்டதுக்கு Rutherford he could not explain the instability of the atom depending on this classical electrodynamics theory, which predicts that the energy should be continuously reducing. According to this model, emission of the radiation must be continuous, must give continuous emission spectrum, but you are getting only line spectrums. சரி, ஒருவேளை ஸ்பைரல் பாத்துல அப்படிதான் எலக்ட்ரான் தன்னோட எனர்ஜியை இழக்குதுன்னே வச்சுக்கலாம். நம்ம எப்படி 8th லெசன்ல வந்து கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரேன்னு ரெண்டு பார்த்தோமோ, கண்டினியூஸ்க்கு ரீசன் வந்து அப்படியே ஃபுல் ஸ்பெக்ட்ரமும், it is not reducing its path, it is not getting stuck or அந்த வரக்கூடிய பிரைமரி எலக்ட்ரான், செகண்டரி எலக்ட்ரான்ஸ், ஹோப் யூ ரிமெம்பர் எக்ஸ்ரேயோட ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம். கேத்தோட் ரேஸ் வந்து ஹை மாஸ் இருக்கிற டார்கெட்ல விழும்போது சப்போஸ் இட் இஸ் மூவிங் க்ளோசர் டு த நியூக்ளியஸ், படிப்படியா அதனோட கைனடிக் எனர்ஜி குறையும். அப்போ கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே கிடைக்கும். பிரம்ஸ்டாலும் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இன்னொரு கேஸ்ல என்னாச்சு? இட் வாஸ் ஹிட்டிங் டைரக்ட்லி த எலக்ட்ரான் விச் இஸ் இன் த ஆர்பிட் அண்ட் செகண்டரி எலக்ட்ரான்ஸ் வர் எமிட்டட். அப்படி எமிட் ஆகி அது ஹையர் லெவலுக்கோ லோவர் லெவலுக்கோ போகும்போது பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி, பர்டிகுலர் வேவ்லெங்க்ல கிடைக்கிற எக்ஸ்ரேஸை வி கால் இட் ஆஸ் ஸ்பெக்ட்ரல் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரேன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்படி 2 எக்ஸ்ரே இருந்தது. அந்த கேஸ் இவர் சொன்னபடி அது கண்டினியூஸா ஸ்பைரலா விழுறதுன்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேவ்லெங்க் எப்படி இருக்கணும்? ஆட்டோமிக் ஸ்பெக்ட்ரால இருந்து கிடைக்கிற எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஷுட் பி ஒன்லி கண்டினியூஸ். பட் யூ ஆர் கெட்டிங் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இன் த கேஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். அப்போ ஹைட்ரஜன்ல லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் வரதுக்கு என்ன ரீசன்? இது இப்படிதான் நடக்குதுன்னா கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் மட்டும் தான் கிடைக்கணும், லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸே இல்லை. அப்படியுமே எப்படி லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கிறது? இந்த 2 விஷயத்தை he could not explain. So what are the 2 things? Why doesn't the electron radiate energy? According to classical electrodynamics, any accelerated charge should be continuously giving out electromagnetic radiations and eventually it should be losing its energy. தன்னோட எனர்ஜியை வந்து இழந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி ஏன் இழக்கல? ஒன்று. ரெண்டாவது, அப்படி இழந்திருந்தா கூட உனக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஸ்பெக்ட்ரம் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரமா தான் இருந்திருக்கணும். ஏன் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கிறது? இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் விச் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட், நாட் கோயிங் ஃபார் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ், சிம்பிளஸ்ட் ஆட்டம் ஹைட்ரஜனோட ஸ்பெக்ட்ரத்தையே அவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ரூதர்ஃபோர்டோட. ஸோ இதுதான் அவர் சொன்ன இன்ஸ்டெபிலிட்டி. ஆக்சலரேட்டடான எலக்ட்ரானா இருந்தால் ஸ்பைரலி இட் ஷுட் ஃபால் இன் டு த நியூக்ளியஸ் மேக்கிங் த ஆட்டம் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். பட் திஸ் டஸ் நாட் ஹேப்பன். வை? நவ் திஸ் இஸ் வென் நீல்ஸ் போர் கம்ஸ் டு த ரெஸ்கியூ ஆஃப் ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல். ரூதர்ஃபோர்ட் மாடலோட மெஜாரிட்டி போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட் தான், சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதை குவான்டைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கூட ரெகுலரைஸ் பண்ணி கொடுத்தது நீல்ஸ் போர். ஸோ திஸ் மாடல் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் ஆஸ் நீல்ஸ் போர் atom model. In order to overcome the limitations of the Rutherford model in explaining the stability and the line spectrum for hydrogen, Niels Bohr made certain modifications in Rutherford atom model. He is the first person to give a better theoretical model of the atom of hydrogen atom also. So the postulates given by Bohr, அதாவது அவர் கொடுக்கிற
ஏன் அதை பாஸ்டுலேட்னு சொல்றோம்னா அதுக்கு சரியான ப்ரூஃப் எல்லாம் கிடையாது, தீசிஸ் தான். this could happen, this could be the possibility அப்படின்னு அவர் பாஸ்டுலேட்ஸா சொல்றாரு. அவர் 3 postulates சொல்றாரு. அந்த postulate and its explanation let us see. The first postulate what Bohr gave was the electron in an atom moves around the nucleus in circular orbits, of course, under the influence of Coulomb electrostatic force, and it will provide the necessary centripetal force. So அது சுத்தத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கறத he gave one postulate. ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடரேஷன் அது சுத்தத்துக்கு ரீசனே எப்படி வந்து பிளானட்ஸ் சன்னை சுத்துது பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கு எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் நடுவில். அதுதான் அந்த எலக்ட்ரானை திரும்ப திரும்ப நியூக்ளியஸை சுற்றி சுற்றி வர வைக்குது. அதுக்கு தேவையான சென்ட்ரிபியூட்டல் ஃபோர்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்டுலேட். செகண்ட் ஒன், electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain discrete orbits called stationary orbits. எலக்ட்ரான் தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இங்க வேணா உட்காரலான்னு கிடையாது. யூ கோ டு அன் ஆடிட்டோரியம், யூ கோ ஃபார் அ மூவி, என்ன பண்ணுவோம், நமக்குன்னு ஒரு அலாட்டட் சீட்ஸ் இருக்கும், அங்க மட்டும் தான் யூஆர் அலவுட் டு சிட். யூ ஹேவ் த பெர்மிஷன் டு என்டர், பட் யூ ஹேவ் பீன் அலாட்டட் சர்டன் பிளேசஸ் டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு மச் யூ ஹேவ் பெய்ட் ஆர் எனிதிங். ஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரானுக்கு தங்கிட்ட இருக்கிற ஆங்குலர் மொமெண்டம், தன்னோடு கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜியை பொறுத்து இட் வில் பி அலாட்டட் பர்டிகுலர் ஆர்பிட்ஸ், டிஸ்கிரீட் ஆர்பிட். அதுகிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி, அதனோட சைஸ், அதனோட மூமெண்ட், அதனோட ஆங்குலர் மொமெண்டம், இந்த மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸை பார்த்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட் நம்ம அலாட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அந்த அலாட்டட் ஆர்பிட்ல சுத்தற வரைக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் எனர்ஜியை ரேடியேட் பண்ணாது. ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் பாஸ்டுலேட் தட் ஹி கிவ். எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இன் தி ஆர்பிட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ், இட் இஸ் டிஸ்கிரீட். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கண்டினியூஸ்னா அப்படியே என்ன சொல்றது, இட்ஸ் நாட் கிவன் அ ஸ்பேஸ் ஃபார் ஆக்குபேஷன், இட் இஸ் கிவன் அ path for occupation. So it is discrete value. இதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, இதுக்கு அடுத்த வேல்யூ நடுவுல கண்டினியூஸான வேல்யூ இருக்காது இல்லையா. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து ஒரு 3.2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா அடுத்து 3.21 3.22 அப்படி கண்டினியூஸா இருக்கணும்னு இல்லை. அடுத்த ஜம்ப் ஆகும்போது இட் மைட் பி -5.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆர் லைக் திஸ். இது வந்து ரிவர்ஸ்ல வரும். உள்ள வந்து எனர்ஜி ரொம்ப ஹை, வெளியில போக போக energy will become less, that will become less negative and it will finally first one 10.2 electron volt na அடுத்ததுக்கு -3.2 electron volt, அடுத்தது -1 point something அப்படி போயிட்டே இருக்கும். finally it will end up in zero. Zero na the highest energy because the potential energy is negative, it is bound to the nucleus, it becomes less negative and it moves away and away. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, ரெண்டு லெவலுக்கு நடுவுல டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ் தான் இருக்கு, நீ நினைக்கிற மாதிரி கண்டினியூஸா இல்ல எனர்ஜி லெவல்ஸ். கண்டினியூஸா இருக்கிற எனர்ஜி லெவல் இருந்தா இட் இஸ் கால்ட் as எனர்ஜி பேண்ட், தட் யூ வில் ஸ்டடி இன் த செமிகண்டக்டர் பிசிக்ஸ். பட் இங்க வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், ஒரு பர்டிகுலர் பாத்ல தான் இது மூவ் ஆக போகுது, இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ் இருக்கு. An electron can jump from one orbit to another orbit by absorbing or emitting a photon whose energy is equal to the difference in energy delta E between the two orbital levels. Now அதனோட எக்ஸ்பிளனேஷன், அந்த பாஸ்டுலேட், 3 பாஸ்டுலேட் என்னவா இருந்தது, ஜஸ்ட் ரீகேப். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கூலும் ஃபோர்ஸ் தான் தேவையான சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸை கொடுக்கிறது, அது ஒரு பாஸ்டுலேட். ரெண்டாவது பாஸ்டுலேட் ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ஸ்ல இருந்து இருக்கிற வரைக்கும் இட் வில் நாட் ரேடியேட். மூணாவது அந்த எனர்ஜி இட் செல்ஃப் இஸ் குவான்டைஸ்ட், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னா there is a particular value that it has to give. ஸோ ஃபர்ஸ்டோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, the angular momentum of the electron in the stationary orbit, அதாவது செகண்ட் பாஸ்டுலேட்ல சொன்ன ஆர்பிட், it is quantized. If the angular momentum of the electron is taken as L, L is equal to NH by 2 pi. H by 2 pi H bar னு நம்ம சொல்றோம். This condition is called as angular momentum is quantized. சுத்தர எலக்ட்ரானோட angular momentumத்துக்கு ஒரு quantization value கொடுக்குறோம். எப்படி charge is quantized? Charge can be given or taken only in fundamental units of charge. இத்தனை 5 electrons, 6 electrons, only discrete number of electrons can be given, not 3.5 electrons அப்படி எடுக்க முடியாது, fractional values எடுக்க முடியாதுன்னு சொன்ன மாதிரி angular momentum can also have values only integral multiples of h by 2 pi, where h is called as Planck's constant, h by 2 pi is called reduced Planck's constant or h bar. According to quantum mechanics, particles like electrons have dual nature. The standing wave pattern இருக்கு இல்லையா, அந்த standing wave patternலயும் electrons can sometimes behave as waves. அப்படி வேவா இருக்கும்போது அந்த வேவ் கரெக்டா எதுக்குள்ள ஃபிட் ஆகணும், உன்னோட ஆர்பிட்டுக்குள்ள ஃபிட் ஆகணும். அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் he is considering.
ஒன்று பார்ட்டிகல் நேச்சராக இருக்கிறதுனால ஆங்குலர் மொமெண்டம் வருது. ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை ஏற்கனவே நம்ம குவான்டைஸ் பண்ணியாச்சு. தட் இஸ் ஒன் திங். சரி, நீ சடன்லி எலக்ட்ரானுக்கு தான் டுவல் நேச்சர் இருக்கு இல்லையா, சம்டைம்ஸ் இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் வேவ் நேச்சர்னு கேட்டேன்னா அதுக்கும் ஒரு குவான்டைசேஷன் இருக்கு. ஸோ உன்னோட வேவ் வந்து எக்ஸாக்டா கம்ப்ளீட் ஆகணும். சப்போஸ் யூஆர் ஸ்டார்டிங் அட் ஒன் பாயிண்ட், it should end at the other point such that the circumference of the orbit, நீ எந்த ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு இருக்கியோ அதனோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸும் அந்த எலக்ட்ரானுக்குன்னு ஒரு டி ப்ராக்லி வேவ் லெங்த் இருக்கும் இல்லையா, லாம்டா, அந்த லாம்டாவும் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகணும் n டைம்ஸ். இட் ஷுட் ஃபிட் லைக் ஒரு வேவ் லெங்த், ரெண்டு வேவ் லெங்த், மூணு வேவ் லெங்க்னு இன்டிஜர் நம்பர் ஆஃப் வேவ் லெங்த் இருக்கணும். 5 வேவ் லெங்த், 6 வேவ் லெங்த். யூ cannot have a fractional value, decimal value. The circumference of the electron's orbit must be an integral multiple of the de Broglie wavelength that it possesses. எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கிற de Broglie wavelength let it be lambda. n lambda பண்ணினா அது எந்த ஆர்பிட்ல உட்கார்ந்துருக்கோ அந்த ஆர்பிட்டோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்க்கு மேட்ச் ஆகணும். இது செகண்ட் கண்டிஷன். But the de Broglie wavelength associated can be written as lambda is equal to h by mv. So 2 pi r is equal to nh by mv. mvr is equal to nh by 2 pi. So mvr என்னது angular momentum, n into h by 2 pi reduced Planck's constant. This is how you're arriving it at this postulate. This is how you're getting the condition. இந்த condition satisfy ஆகிறதுக்கு de Broglie wavelength ஓட கான்செப்டையும் Niels Bohr has used inside the quantization or the postulates. Now, ஏன் வந்து லைன் ஸ்பெக்ட்ரா தான் கிடைக்கிறது, அதுக்கு உண்டான explanation. An electron can jump from one orbit to another by absorbing a photon or giving away a photon. I told you, உள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸ்க்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற ஆர்பிட்ல எனர்ஜி இஸ் வெரி ஹை. The ionization energy is very high in the sense அதுல இருந்து நீ எடுக்கிறதுக்கு, ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்கு ionization energy is very high because it is highly bound to the nucleus. அங்கிருந்து அது ஹையர் லெவலுக்கு ஜம்ப் ஆகுதுன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லேருந்து செகண்ட் லெவலுக்கு போகிறதுனா அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, தட் ஹேஸ் டு பி சப்ளைட். ஹையர் ஆர்பிட்ஸ் ஹேவ் ஹையர் எனர்ஜி. ஹையர் அயனைசேஷன் என்ன அர்த்தம், உள்ள க்ளோஸ்ல இருக்கிறதுக்கு எஸ்கேப் ஆக முடியாது, அதுகிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி ரொம்ப கம்மி, அது வெளியில வரதுக்கு நீ கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜி தான் ரொம்ப ஹை. அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஸ் வெரி ஹைன்னு என்ன அர்த்தம், யூ cannot pull out an electron which is very close to the nucleus because அதுதான் ஃபுல்லா அந்த நியூக்ளியஸோட சூப்பர்விஷன்லயே இருக்கு. எந்த எலக்ட்ரான்ஸால ஃபர்ஸ்ட் எஸ்கேப் ஆக முடியும், அவுட்டர் மோஸ்ட், அந்த வெளியில இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், பிகாஸ் தே possess ஆல்ரெடி ஹை எனர்ஜி. சீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்ஃபேஸ் பேரியர் வந்து ஒரு 3.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும். ஒரு 0.5 ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் நீ கொடுத்தா போறோம், இட் வில் எஸ்கேப். யூ ரிமெம்பர் வாட் இஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ல நம்ம பார்த்தோம். ஆல்ரெடி எலக்ட்ரான் கிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி இருக்கும், இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நீ எனர்ஜி கொடுத்துட்டேன்னா இட் வில் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தி ஆட்டம். அந்த எஸ்கேப் ஆகிறது எந்த எலக்ட்ரான்ஸால முடியும், அவுட்டர் மோஸ்ட், பிகாஸ் இட் இஸ் ஹைலி எனர்ஜெட்டிக், யூ ஹேவ் டு கிவ் ஒன்லி வெரி லெஸ் எனர்ஜி. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கிறத வெளியில எடுக்கிறதுக்கு ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுக்கணும், கிட்டத்தட்ட 10.2 பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுக்கணும். ஸோ எலக்ட்ரான் கேன் ஜம்ப் ஃப்ரம் எனி ஆர்பிட். இந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஆர்பிட்ல இருந்து, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து இட் கேன் ஜம்ப் டு த செகண்ட் ஆர்பிட், தேர்ட் ஆர்பிட் விச் ஹாஸ் ஹையர் எனர்ஜி ப்ரொவைடட் அந்த டிஃபரன்ஸை நீ கொடுத்தேன்னா ஒரு ஃபோட்டான் ரூபத்திலையோ இல்லைன்னா ஒரு ஹீட் ஃபார்ம்லையோ தெர்மல் ஃபார்ம்லையோ ஏதாவது ஒரு எனர்ஜியை நீ கொடுத்துட்டேன்னா அது செகண்ட் லெவல்ல இருந்து தேர்ட் லெவலுக்கு ஹையர் லெவலுக்கு ஜம்ப் ஆகும். An electron can jump from one orbit to another orbit by absorbing or emitting a photon. சரி, 3ல இருந்து 2க்கு வந்ததுன்னா அது எமிட் பண்ணும், 2ல இருந்து 3க்கு போறதுன்னா அது அப்சார்ப் பண்ணும், which is equal to the difference in energy level between the two orbit levels. So delta E, final energy minus initial energy, which is equal to h nu, which is equal to hc by lambda. So c is the speed of light, lambda is the wavelength that you're getting, nu is the frequency. So எல்லாமே லைன்ஸ் தானே வர போகுது, you're getting a particular value. Thus, the frequency of the radiation is related only to the change in atomic energy level. It does not depend on the frequency of orbital motion of the electron. So, with this we have finished. Rutherford oda model பார்த்துட்டோம். Rutherford ல வர defects or drawbacks அதை சரி பண்றதுக்கு நீல்ஸ் போர் கொடுத்த என்ன பார்த்தோம், நீல்ஸ் போர் கொடுத்த தன்னோட postulates and quantization that we have given. So, hope this is clear. And in the next one, you will calculate, this is very important 5-mark question which we will see in the next class, the radius of the orbit of the electron and velocity of the electron inside an orbit, that we will see in the next class. So இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம், Millikan's oil drop experiment பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் different atomic models இருக்குன்னு சொல்லிட்டு J.J. Thomson ஓட மாடல் ஆரம்பிச்சோம், அதனோட drawbacks which was given by the famous Rutherford's alpha scattering experiment,
அப்புறம் ரூதர்ஃபோர்டோட மாடலில் இருந்த ட்ராபேக்ஸ், அந்த ட்ராபேக்ஸை எப்படி நீல்ஸ் போர் சரி பண்ணார் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் 3 postulates. அது வரைக்கும் பார்த்துட்டு his explanation. Bohr's postulate also has its own drawbacks, like he could not explain the fine spectra, Zeeman effect, Stark effect and all. And all that details we will see in the next class. Okay, so certain drawbacks என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா 2-3 drawbacks சம்மரியில் கூட கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைனா புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. மெயினான ட்ராபேக் என்னன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் ஃபைன் ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த லைன்ஸை திருப்பி நம்ம நல்லா ஜூம் இன் பண்ணி ரிசால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ஃபைன் ஸ்பெக்ட்ரா நமக்கு அதில் தெரியுது. ஃபைன் ஸ்பெக்ட்ராக்கு என்ன ரீசன்ங்கிறது ஹி குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன். தென் ஸ்டார்க் லைன்ஸ், ஜீமன் எஃபெக்ட் அப்படிலாம் இருக்குது. இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸை வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டியோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டியோ வைக்கும்போது அது அப்படியே ரிசால்வ் ஆகுது, 2-3 பிரிகிறது. இந்த பிரியறதுக்கு என்ன காரணம்? ஆல் தட் ஹி குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன். பட் டுடே மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் Bohr's atomic model is considered to be much superior to Rutherford model. Still we have other models like Sommerfeld model which gives a space around the nucleus, but that அதனோட டெரிவேஷன்லாம் ரொம்ப ஹையர் லெவல் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ங்கிறதுனால 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸில் இட் இஸ் நாட் கிவன். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம போஸ் மாடல் பார்த்தோம். ரூதர்ஃபோர்டோட ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதனோட ரிசல்ட்டாக எப்படி வந்து நியூக்ளியர் டிஸ்கவர் ஆச்சு, அண்ட் ரூதர்ஃபோர்ட் கொடுத்த மாடல் and அதனோட drawbacks, what was the change or postulates given by Niels Bohr. That is what we saw. Now today we will see radius of the nth orbit. So Bohr's postulate la Bohr had given that ஒரு discrete orbit இருக்கு, ஒரு quantization rule obey பண்ணினா அந்த ரூல் படி according to Bohr's postulate the angular momentum should be equal to n times h by 2 pi, where h is Planck's constant, h by 2 pi is also called as h bar, or அந்த கான்ஸ்டன்ட் குவான்டைஸ்டா இருக்கணும் ஆங்குலர் மொமெண்டம். அப்படி இருக்கிற ஆர்பிட்ல சுத்தர வரைக்கும் என்ன ஆகாது, எலக்ட்ரான் தன்னோட எனர்ஜியை இழக்காது. ஸோ தெர் இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபார் தி ஆட்டம், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அவர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ற அண்ட் ஹி ஆல்சோ செட் தட் த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் attraction between the nucleus and the electron. அந்த பேசிஸ்ல தான் நம்ம radius of the nth orbit இப்போ derive பண்ண போறோம். radius of the nth orbit and also velocity of the electron, இது ரெண்டையும் நம்ம இன்னைக்கு derive பண்ண போறோம். ஸோ இதுல இருக்கிற மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா, அது சுத்தறதுக்கு காரணமா இருக்கிற ஒரு பாடி சுத்தணும், சர்க்குலர் மோஷன்ல சர்க்குலர் மோஷன் if it performs a circular motion, if it is making a circular motion, then there should be some force which is providing the necessary centripetal force. Circular motion ங்கிற வார்த்தை கேட்டா உடனே you should relate it to which force? Centripetal force. And centripetal force ஓட equation என்ன? mv square by r. இந்த mv square by r can be provided by anything. It could be gravitational force, it could be electrostatic force of attraction between the sun and the planet, or nucleus and the electron, இந்த மாதிரி, or it could be the tension in the string in the case if you're swirling a stone tied to a string. இந்த மாதிரி எந்த கேசஸ்ல இருந்தாலும் சர்க்குலர் மோஷன் ஒன்று இருந்தா சென்டர்ல ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த சுத்தர் ஆப்ஜெக்டை தன் பக்கம் இழுக்கணும், கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன். Consider an atom which contains the nucleus at rest and an electron revolving around the nucleus in a circular orbit of radius Rn, as shown in the diagram. So இப்படி சுத்திட்டு இருக்கு, you have a stationary nucleus and the electron is revolving around it. Let the radius of the nth orbit be Rn. அதுதான் இங்க Rn அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். Nucleus is made up of protons and neutrons. Since protons are positively charged and neutron is electrically neutral, the charge of a nucleus is entirely due to the charge of protons. Positive protons and neutral neutrons இருக்கிறதுனால total charge is always positive. So the charge provider யார் இதுல? நியூக்ளியஸ்ல protons தான் charge provider. Let Z be the atomic number of the atom and plus Ze is the charge of the nucleus. Nucleus ஓட charges எத்தனை proton இருக்கோ அத்தனை proton into plus E, where E is the fundamental unit of charge. We know that the charge of a proton is equal to the charge of a electron. Electronக்கு minus 1.6 into 10 power minus 19, protonக்கு plus 1.6 into 10 to the power minus 19. So Z be the atomic number of the atom, then plus Ze is the charge of the nucleus, and minus E be the charge of the electron. From Coulomb's law, the force of attraction between this nucleus and the electron is given by Coulomb's force. What is Coulomb's force? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square R cap. Here Q1 refers to charge of the nucleus, Q2 refers to the
revolving electron இத ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் divided by Rn square minus 1 by 4 pi epsilon naught Ze square by Rn square into r cap. This force provides necessary centripetal force. So in the Coulomb force of attraction தான் சுத்தறதுக்கு தேவையான centripetal force கொடுக்கிறது. Once again I told you centripetal force should be written as mv square by r. We know the equation for centripetal forces where m is the mass of the object that is revolving. In this case it is mass of the electron and vn is the velocity of the object which is revolving. So இதுல எல்லா நோட்டேஷனுமே தெரியும். 1 by 4 pi epsilon naught is a constant. Epsilon naught is permittivity. இது என்ன force? Electrostatic force. அதனால தான் epsilon naught permittivity நம்ம எடுத்திருக்கோம். Plus Ze into minus E. These are the two charges which are being attracted towards each other. So a positive nucleus and a negative electron. So 1 by minus 1 by 4 pi epsilon naught Ze square by Rn square. One is positive, the other one is negative. As a result, the net force is negative, showing that it is an attractive force. Positive are the repulsive force, negative are the attractive force. So there is a force of attraction between the nucleus and the electron given by this equation, and that will provide the necessary centripetal force required for the circular motion. இப்போ நம்மளோட வேலை என்ன? இந்த ரெண்டையும் equate பண்ணணும். இந்த ரெண்டையும் equate பண்றோம் because this Coulomb force is what is providing the necessary centripetal force. This force provides necessary centripetal force. F vector is equal to mvn square Rn r cap. So equate panna r cap, let the vector sign be cancelled. Then 1 by 4 pi epsilon naught Ze square by Rn square is equal to mv square by Rn. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? Multiply and divide by m. Multiply and divide by m. So the numerator becomes m square vn square by m into Rn. இந்த r square right hand side எடுத்துட்டு போறோம். Rn is taken to the left hand side. All the numbers on the LHS are brought to the RHS. So Ze square will go to the denominator. 4 pi epsilon naught will go to the numerator. நம்ம இங்க m square vn square னு பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதோட இந்த Rn square சேருது. So mvr the whole square அப்படின்னு வருது. எதுக்காக இப்படி mvr னு பண்ணணும்? What is the speciality of this mvr? What is the speciality of this MVR? The speciality of this MVR is nothing but angular momentum. This will lead us to the quantization rule. இந்த MVR வர இடத்துல Bohr's quantization ஆன NH by 2 pi நம்மளால போட முடியும். அதுக்காக தான் வேணும்னுட்டே நம்ம அதை MVR அப்படிங்கிற ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். That is the reason why we have converted into angular momentum. You can apply the quantization condition. எங்கெல்லாம் MVR வருதோ அங்கெல்லாம் NH bar அப்படின்னு substitute பண்ணலாம். So Rn is equal to 4 pi epsilon naught m square v square Rn square, which is mvr the whole square divided by Z m e square. So 4 pi epsilon naught n h bar the whole square divided by Z m e square. 4 pi epsilon naught n square h bar square divided by Z m e square. So Rn is equal to epsilon naught h square by pi m e square n square by Z. So h bar ங்கிறது என்னது? h by 2 pi. H bar is nothing but h by 2 pi. Now, where n is any integer, epsilon naught is permittivity of free space, h, e, pi, everything are constant. N mattunda, it's an integer. N shows which orbit it is revolving. First orbita, second orbita. For example, the first orbit starts with K, L, M, shell ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? K ஆர்ந்தா என்னோட வேல்யூ 1, L ஆர்ந்தா என்னோட வேல்யூ 2, and so on. So நம்ம என்ன பண்ணினோம்? ஸ்டார்டிங்ல electrostatic force or equation எழுதிட்டு, which we took from the first lesson, and we equated with the centripetal force mv square by r. வேணும்னுட்டு என்ன பண்றோம்? Rn square right hand side எடுத்துட்டு போறோம். Multiply and divide by m, so that in the numerator you get mvr the whole square. MVR is nothing but angular momentum. Angular momentum can be quantized NH bar அப்படின்னு. So Rn is equal to 4 pi epsilon naught mvr the whole square divided by Z m e square. 4 pi epsilon naught NH bar the whole square divided by Z m e square. Now
n square h bar square z me square இதுல எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ஸோ அதெல்லாத்தையும் நம்ம bracket குள்ள போட்டுட்டோம். எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்? epsilon naught constant, Planck's constant, h square is a constant, pi is a constant, mass of the electron is a constant, charge of the electron is also constant. What are the things that are going to change on the RHS? Number of the orbit and the atomic number. Hydrogen are the 1, helium are the 2, lithium are the 3, and so on. So the only variable on the right hand side is going to be the atomic number and the number of the orbit. Depending on that, in the bracket குள்ள இருக்கிற எல்லா கான்ஸ்டன்ட்ஸையும் சேர்த்து நம்ம a naught அப்படின்னு போடலாம். Where a naught is equal to epsilon naught h square by pi m e square. இதெல்லாத்தையும் substitute பண்ணா you're getting an answer in length. And its value is 0.529 angstrom. This radius is called as Bohr's radius. Bohr's radius எப்போ வரும்? Provided you put substitute n is equal to 1 and z is equal to 1. So Bohr's radius is the radius of the first orbit in the hydrogen element. Hydrogen element ஓட முதல் orbit ஓட radius தான் உலகத்திலேயே smallest radius. Because this starting element is hydrogen. அதனோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் தான் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவா இருக்கும், அதனோட மல்டிபிள்ஸா இருக்கும் அடுத்தது எல்லாமே. ஸோ ஆர் a naught is equal to 0.529 angstrom. A naught is equal to R1 if Z is equal to 1 and N is also equal to 1. So Bohr radius is also called as unit of length 1 Bohr. 1 Bohr is 0.53 angstrom. For hydrogen Z is equal to 1. The radius of the nth orbit is this a naught multiplied by n square. First orbit ku n வர இடத்துல 1 போடு. So first orbit ஓட radius is இதே Bohr radius தான் 0.53 angstrom or 0.529 angstrom. Next வந்து n is equal to 2. R2 is equal to 4 a naught because n square 2 போட்டனா 2 square becomes 4. 4 a naught 2.116 angstrom. Now for the third one n is equal to 3. It becomes R3 is equal to 9 a naught or 4.761 angstrom and so on. Thus, the radius of the orbit from the center is directly proportional to square of the number of the orbit. Thus, the radius of the orbit from the center increases with n such that Rn is proportional to n square. So, radius எப்படி increase ஆகும்? First orbit ஓட விட 4 times இருக்கும் அடுத்த orbit ஓட radius. அடுத்தது first orbit compare பண்ணும்போது third orbit ஓட radius will be 9 times the value of the first radius and so on. So it increases n square times. Further, Bohr's angular momentum quantization பண்ணும்போது mvr r வர இடத்துல தான் a naught n square by z போடுறோம் is equal to n h by 2 pi or Rn is equal to a naught n square by z. Therefore, Rn is equal to a naught n square by z. So, first radius if it is R1, second radius will be 4 times R1, third radius will be 9 times R1 and the fourth radius will be 16 times R1. Fourth radius na radius of the fourth orbit. அப்படினு அர்த்தம். So, variation of radiation of the orbit with principal quantum number. Now, what about the velocity? Velocity decreases at n increases because velocity ஓட equation அதுல இருந்து எடுக்கும்போது என்ன வரும்? Velocity v naught is vn is equal to nh by 2 pi into 1 by n square into a naught into m divided by z. So vn is inversely proportional to number of the orbit. இன்னொரு விஷயம் யோசிச்சு பார்க்கலாம். The total energy inside an atom is always constant. First orbitல இருக்கிற எலக்ட்ரானோட total value is constant. என்ன ரெண்டு விதமான எனர்ஜி இருக்கு அந்த எலக்ட்ரான் கிட்ட? It has got potential energy as well as kinetic energy because it is not stationary. It is revolving. Circular motionல revolve ஆயிட்டு இருக்கு. So half of the energy, not half of the energy, one part of the energy will be kinetic and one part of the energy will be potential energy. So when it goes to higher and higher orbit, so first orbitல இருந்து second orbit போகும்போது what happens to the potential energy alone? Think and tell me. Potential energy என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். As and when the electron is moving away and away from the nucleus, it shows that the electron possesses more potential energy. அப்படி கடைசி valence electron இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தான் இருக்கிறதுலே highest energy இருக்கும்.
and it is very easy for the valence electron to escape from the atom because it is not directly under the control of nucleus. Nucleus ஓட பார்வையில இல்லாததுனால எங்கேயோ தூரக்கு இருக்கு. கிளாஸ்ல கூட அப்படிதானே, லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல யூஸ்வலா மிஸ்ஸோட அட்டென்ஷன் வராது, டீச்சரோட அட்டென்ஷன் வராதுங்கிறதுனால people why do they go and prefer sit in the last bench? வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானும் அதே மாதிரி தான், நியூக்ளியஸ்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கோமோ அதனோட கண்ட்ரோல்ல இருந்து வெளியில இருக்கும். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி வெரி ஹை, பட் டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட் தான். அக்கார்டிங் டு law of conservation of energy, the total energy is constant. If one part of the energy is kinetic and the other part is potential, and the potential energy increases, automatically kinetic energy must decrease. Kinetic energy decrease ஆகணும்னா velocity naturally decrease ஆகணும். And velocity is inversely proportional to the number of the orbit. அதனால தான் velocity number of the orbit ஏத்த மாதிரி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. So outermost electron வந்து மெதுவா தான் மூவ் ஆகும், பட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதுகிட்ட ரொம்ப ஹையா இருக்கு. எனர்ஜி ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்தா போறோம், either kinetic or potential. Since it is having all the energy in the form of potential energy, kinetic energy automatically decreases. Variation of velocity of the electron in the orbit with principal quantum number. Vn is equal to h divided by 2 pi m a naught z by n. In atomic physics, V is proportional to 1 by n, that is inversely proportional to n. Note that the velocity of the electron decreases as the principal quantum number increases. This curve is called a rectangular hyperbola. So parabolic shape allama idu enna shape la varum, rectangular hyperbola va varum, because it is inversely proportional to n. n square ah irundha da namakku enna vandirukum, parabolic ah vandirukum. So it is a rectangular hyperbola. This implies that the velocity of the electron at the ground state is maximum when compared to the other excited states or the higher states. So this is about the radius and velocity of any orbit, nth orbit, radius of the orbit of the electron and velocity of the electron in the nth orbit. Once again, to recap, an atom contains a nucleus which is at rest and the electron which is moving in a circular orbit having a radius Rn. Nucleus is made of protons and neutrons. So nucleus oda main charge provider வந்து protons தான். Z is the atomic number of the atom. So nucleus la எவ்வளவு charge இருக்கு plus Z இருக்கு. அதை சுத்திட்டு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். Let us take the first orbit. First orbit ஓட capacity என்னமோ 2 electron. We are considering only one particular electron which is in any of the orbit, say nth orbit generally. So let the radius of the nth orbit be Rn, velocity of the electron which is revolving in that particular orbit be Vn. Nucleus is assumed to be stationary and electron is revolving in the nth orbit with a radius Rn and a speed Vn. The Coulomb force is 1 by 4 pi epsilon naught plus Ze into minus E divided by Rn square. So minus 1 by 4 pi epsilon naught Ze square by Rn square. This force provides necessary centripetal force mv square by Rn, where m is the mass of the electron and it moves with velocity Vn in a circular orbit. This force provides the necessary centripetal force. Centripetal force or a formula mv n square by Rn. M is the mass of the electron and moves with a velocity Vn. So Coulomb force is providing the necessary centripetal force. Coulomb force or a formula from the first lesson 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. It comes with a negative sign to show that it is an attractive force. It can be equated to the centripetal force which is mv square by Rn, multiply and divide by m on the right hand side, RHS, so that when the Rn is taken to the RHS, you are getting mvr the whole square. Mvr is nothing but angular momentum. L square வர இடத்துல you can substitute according to Bohr's postulate. Bohr's ஓட quantization conditionல இருந்து L வர இடத்துல என்ன போடலாம், NH bar அப்படின்னு போடலாம். NH bar னு போடும்போது both are getting squared. அப்போ your equation becomes Rn is equal to 4 pi epsilon naught n square h square by 2 pi square. அந்த 2 pi cancel கூட பண்ணலாம், இல்ல h bar square னே you can stop it. Zm e square இதுல எல்லாமே constants. So அந்த pi எல்லாம் போட்டு தான் cancel ஆகி கீழே h bar by 2 pi. So இங்க 4 pi square வரும். 4 gets cancelled, pi gets cancelled. அந்த cancellation எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் epsilon naught h square by pi m e square into n square by z. Only n square by z is a variable. மத்த எல்லாம் constant. Constant ஓட values substitute பண்ணும்போது you are getting 0.529 Armstrong, which is called as the Bohr radius. It is nothing but the radius of the first orbit in a hydrogen atom. It is taken as a unit. So மத்த எல்லா radiusமே it is a multiple of n square into a naught. Bohr radius ஓட first orbit இருந்தா n வர இடத்துல 1 போடு, directly Bohr radius இருக்கும். Second வர இடத்துல z ஓட value. Here we are considering only hydrogen. அதனால z வர இடத்துல 1. இது வேற ஏதாவது element எடுத்தா z ஓட value சேர்ந்து மாறும்.
Here, specifically, we are calculating for hydrogen atom. Provided Z is equal to 1, it is the simplest one. So, R1 வந்து direct A0, R2 வந்து 4 times A0, R3 வந்து 9 times A0. So, the radius varies directly as n square. அதே மாதிரி angular momentum condition எழுதிட்டு, so ratio between the first, second, third, fourth radius is 1:4:9:16. ஒரு வாட்டி கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருந்தாங்க வாட் வில் பி த ஏரியா எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டோட ஏரியாக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்டோட ஏரியாக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு கேட்கும்போது ரேடியஸ் இன்க்ரீசஸ் as 1:4:9:16. ஸோ ஏரியா வில் இன்க்ரீஸ் இன் த ரேஷியோ 1:4 ஓட ஸ்கொயர் 16. ஓகே 4 வந்து பிகாஸ் இது 6 தான் இந்த ரேஷியோல இன்க்ரீஸ் ஆகுது. R ஸ்கொயர் என்ன ரேஷியோல இன்க்ரீஸ் ஆகும் 1:16:81 அப்படி போகும். 9 ஓட ஸ்கொயர் 16 ஓட ஸ்கொயர் அப்படி போகும். Next topic is energy of an electron. This can also be asked in a 5 mark section, long answer section. Radius of the orbitum ஒன்னு ரெண்டு வாட்டி 5 mark sectionல கேட்டிருக்காங்க, சில வாட்டி 3 mark sectionல கேட்டிருக்காங்க. Anyhow it is going to be asked in the long answer section. That is either 3 mark section or the 5 mark section. Now coming to the energy of an electron in the nth orbit. Since the electrostatic force is a conservative force na enna, the total energy is constant and you can also retrieve the energy back. Forward la pandra energy reverse la namakku return kadaikum, adha conservative force. Since the electrostatic force is a conservative force, potential energy for the nth orbit is according to that equation. First lesson la padicha U is equal to K, where K is 1/4πε0 Q1 Q2 by R, general equation for potential energy with a negative sign to show that it is bound to the nucleus. சுத்திட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ்க்கு பவுண்டா இருக்குங்கிறது தான் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி காட்டுது. -1/4πε0 ZE into E, ZE square by Rn. So this can be written as 1/4ε0. எப்படி Rn ஓட வேல்யூ என்னது? Just now we calculated இல்லையா? Rn ஓட வேல்யூ is ε0 h square by pi m e square n square by z. இந்த வேல்யூ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். So n square h square by pi இருந்தது மேல, அந்த பையும் இந்த பையும் gets cancelled. Then z square m e to the power 4, because Rn ஓட வேல்யூ previously we have calculated. If you cannot memorize, you can even do the derivation in the working column and then you can write Rn. Rn ஓட வேல்யூ is ε0 h square n square by pi m e to the power e square z. Kinetic energy oda formula is half m v square. Ini mv square you can calculate from there itself. And the m multiply and divide பண்றதுக்கு முன்னாடி you know the value of mv square. From this equation, can you tell me what is mv square? mv square is equal to 1/4πε0 ze square by rn. அப்போ half mv square என்னது? 4 will become 8. 1/8πε0 ze square by rn. rn ஓட வேல்யூ வேற சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். அப்படிதான் half mv square ஓட வேல்யூ கிடைக்குது. So half mv square ஓட வேல்யூ is rn சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட இதே தான் வரும், பட் நெகட்டிவ் சைன் இருக்காது, 4 வர இடத்துல 8 வரும். That is very easy to remember also. இங்க நெகட்டிவ் இருக்காது, இங்க டினாமினேட்டர்ல 4, இங்க டினாமினேட்டர்ல 8, because it is half mv square. So m e to the power 4 z square by 8 ε0 h square n square. This implies that potential energy is 2 times the kinetic energy with a negative sign. எது ஜாஸ்தியா இருக்கு? potential energy தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு, kinetic energy கம்மியா இருக்கு. The total energy of the electron in the nth orbit is kinetic energy plus potential energy. So Ke minus 2Ke. So minus Ke வரும். Minus Ke na Ke ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதை விட்ட நெகட்டிவ் சைன். So minus m e to the power 4 z square by 8 ε0 square h square n square. Usually இது எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதி LCM எடுத்து அப்படி பண்றதுக்கு this is a much easier way. ஒரு சில புக்ஸ்ல பழைய சிலபஸ்ல they would have given this whole derivation in mathematics. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். பசங்க வந்து -1/4 வருது, இங்க +1/8 வருது. So answer will be -1/4. -1/4 +1/8 பண்ணினோம்னா -8 + 4 divided by 32.
So this will be minus 4 by 32, which is again minus 1 by 8. Mathematically pannalam illena, this is a much simpler method. If you can understand this concept, you can follow this, or this seems to be much easier. Kinetic energy ku potential energy ku nadula irukra relationship, because the numbers are same. And the coefficient mattum da maarudhu, coefficient நம்ம எழுதிட்டு you can calculate. So the total energy can be written as En is equal to minus me to the power 4 divided by 8 epsilon naught h square n square joule, where n stands for principal quantum number. The negative sign in the equation indicates that the electron is bound to the nucleus. Substituting the values of mass and charge of an electron, permittivity of free space epsilon naught, and Planck's constant h, you can express the energy in terms of electron volt. இதுல எதாவது கான்ஸ்டன்ட்டோ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். mோட வேல்யூ சொல்லு 9.1 into 10 to the power minus 31 mass of an electron. E is 1.6 into 10 to the power minus 19. Epsilon naught value is 8.85 into 10 to the power minus 12 Newton meter square per coulomb square. H Planck's constant 6.625 into 10 to the power minus 34. N மட்டும்தான் எந்த ஆர்பிட்டோ அந்த ஆர்பிட், அதை மட்டும் என்னன்னே விட்டுடணும். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு, இது ஜூல்ஸ்ல இருக்கு. ஜூல்ஸ் எப்படி எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்றது? டிவைடட் பை 3.6 into 10 to the power 6 பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணும்போது யூ வில் கெட் இட் இன் அ வெரி ஸ்மால் யூனிட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிடைக்கும். பிகாஸ் எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ வெரி லோ, எல்லாமே நெகட்டிவ் பவர்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல கொடுக்கறது தான் கொஞ்சம் கூட ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். எலக்ட்ரான் எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் வில் பி minus 13.6 electron volt. For the first orbit, the total energy of the electron is minus 13.6 electron volt. For the second orbit, first excited state, இதுல இந்த second orbit வந்து minus 3.4 electron volt. Do you think the energy is increasing or decreasing? First value 13.6, ரெண்டாவது value 3.4, அடுத்த value 1.5. Is it increasing or decreasing? It is increasing because minus 2 is greater than minus 8. Minus 8, minus 5, minus 2, minus 1 na energy is increasing. Lesser negative. It is approaching zero. Timeline la eppadi varum? The axis la minus 8, minus 7, minus 1 க்கு பக்கத்துல இருக்கு 0. So minus 1 ங்கற value reach ஆகும்போது it is approaching 0, which is approaching, it is becoming less and less negative. So energy is increasing. This is less energy, this is more energy, this is still higher energy. So first orbit ஓட energy வந்து minus 13.6 electron volt தான் இருக்கு. அடுத்ததுக்கான minus 3.4 electron volt, அடுத்ததுக்கு minus 1.5 electron volt. So the energy of the first excited state is greater than the ground state. Second excited state is greater than that of the first excited state, and so on. So what is this excitation? Minus 13.6 electron voltல இருந்து minus 3.4 electron voltக்கு போய் உட்காரணும்னா கிட்டத்தட்ட அதுக்கு ஒரு 10 electron volt தேவை. ஆனா 3.4ல இருந்து 1.5க்கு போய் உட்கார்றதுக்கு ரஃப்லி ஒரு 1.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட் போறோம். 1.5ல இருந்து 2 electron volt போதும். So first ionization is very high, second ionization is less, comparatively less. So it is often called that ground state energy. இருக்கிறதுலயே lowest energy இருக்கிறது E1க்கு தான். The ground state energy of hydrogen is minus 13.6 electron volt. அந்த எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கிறதுலயே கம்மியான எனர்ஜி, அதனால அதை வெளியில எடுக்கிறதுக்கு நீ இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் எனர்ஜி கொடுக்கணும். எவனை அப்லிஃப்ட் பண்றதுக்கு உனக்கு நிறைய எஃபர்ட் போட வேண்டி வருதோ, he is in a very very low value, அந்த எலக்ட்ரானை நீ வெளியில எடுக்கிறதுக்கு ஹையஸ்ட் எனர்ஜி யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட். புரிஞ்சுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானை வெளியில எடுக்கிறது தான் இருக்கிறதுலயே கஷ்டம். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு தான் இருக்கிறதுலயே லோவஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி. ஆனா அப்பர் அண்ட் அப்பர் லெவல் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போக போக அதனோட எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்கா, அது வந்து எலக்ட்ரானுக்கு பொசஸ் பண்ற எனர்ஜி ரொம்ப கம்மி, நம்ம எனர்ஜி கொடுத்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானை கஷ்டப்பட்டு வெளியில எடுக்கணும். ஆனா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கிறது ஆல்ரெடி அது நல்லா படிக்கிற பசங்க மாதிரி, நல்லா படிக்கிற பசங்களுக்கு சின்ன கைடன்ஸ் கொடுத்தா போறோம். இங்கதான் இருக்கு அதோட ஆன்சர் மார்க் பண்ணி கொடுத்தா போறோம். பட் தோஸ் ஆர் வெரி லோ, யூ ஹாவ் டு பேசிக்கலி ட்ரெயின் தெம். கொஞ்சம் கூட அப்ளை பண்றதுக்கு பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கிறதுலயே லோவஸ்ட் எனர்ஜியில இருக்கு. அதை கஷ்டப்பட்டு ஆட்டத்துல இருந்து வெளியில எடுக்கணும்னா நீ ஹையஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி கொடுக்கணும். ஆனா அவுட்டர் மோஸ்ட் இருக்கிறது ஆல்ரெடி ஹையஸ்ட் எனர்ஜியில தானே இருக்கு, அதுக்கு நீ கொஞ்சம் அளவுக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜி கொடுத்தா போறோம். ஸோ which one is easier? It is always easier to take electron from the outermost atom, outermost orbit.
ஆட்டத்தோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில எடுக்கிறது தான் இருக்கிறதுல ஈஸியஸ்ட். உள்ளுக்குள்ள போக போக அதுக்குள்ள இருந்து எடுக்கிற எலக்ட்ரான் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். The negative value of this energy is because of the way the zero of the potential energy is defined. When the electron is taken away to an infinite distance, very far from the nucleus, both the potential and kinetic energy vanish and the total energy also becomes zero. ஏன் ரெண்டும் vanish ஆகுது? potential energy தன்னோட maximum value ஆன zero approach பண்ணுது. kinetic energy தன்னோட lowest level ஆன zero approach பண்ணுது. When potential energy increases, little by little, the kinetic energy drops down. டோட்டல் எனர்ஜியை கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிறதுக்காக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்? கைனடிக் எனர்ஜி தன்னோட வேல்யூவை குறைச்சிக்கிட்டே வரும். கைனடிக் எனர்ஜி ஆல்சோ அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆல்சோ அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ, விச் இஸ் இட்ஸ் ஹையஸ்ட் வேல்யூ. கீழே இருந்தப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவ்ல இருந்தது, அதனோட ஜீரோங்கிறது அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ when it is the total energy vanishes when the electron is taken out of the atom. The energy level diagrams along with the shape of the orbits for increasing values shown, it shows that the energy of the excited states come closer and closer when the principal quantum number n takes value higher and higher. So அது எப்படி காட்டுவாங்கன்னா ரேடியஸ், ஃபர்ஸ்டோட ரேடியஸ் அதுல இருந்து தேர்ட் கொஞ்சம் நெருக்கத்துல இருக்கும், அடுத்தது இன்னுமே க்ளோஸா இருக்கும், இன்னுமே க்ளோஸா இருக்கும். ஸோ ஹையர் லெவல்ஸ் போக போக அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்னு சொல்ல வராங்க. Next, let us see what is excitation energy and excitation potential. The energy required to excite an electron from a lower energy state to any higher energy state is known as excitation energy. The excitation energy for an electron from ground state n is equal to 1 to an excited state n is equal to 2 is called first excitation energy. For hydrogen atom, it is given by E1 is equal to first excitation energy. Excitation என்ன? கிளாஸுக்குள்ளேயே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு உட்காரலாம். எக்ஸைட்னா யூ கெட்டிங் டூ எக்ஸைட்டட், திடீர்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சுக்கு வருது, இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லைன்னா லாஸ்ட் பெஞ்சுக்கு போய் உட்காருது. தேர் இஸ் அ ரீஷஃப்லிங் பிட்வீன் யோர் பொசிஷன்ஸ் பட் இன்சைட் த கிளாஸ். அயனைசேஷனா பிடிக்கவே இல்லைன்னு ஒன்று மேம் வெளியில் அனுப்பிச்சிடுறது, இல்லைன்னா நம்மளே பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு வெளியில் போகிறது, ப்ரொவைடட் யூ ஹேவ் த ஃப்ரீடம் டு டூ இட். ஸோ எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜினா என்னது? அந்த ஆட்டத்துக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் எலக்ட்ரான், ஆனால் லோவர் லெவல்லேருந்து ஹையர் லெவலில் போய் உட்காந்துருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ரொம்ப எனர்ஜி ஜாஸ்தியாச்சு, ரொம்ப ஹைலி என்தூசியாஸ்டிக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லேருந்து செகண்டுக்கு ஜம்ப் ஆகலாம், இல்லை டேரெக்டாக தேர்டுக்கு கூட ஜம்ப் ஆகலாம், இல்லைன்னா ஃபிஃப்த்துக்கு கூட ஜம்ப் ஆகலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் எக்ஸைட்டேஷன். எலக்ட்ரான் எங்கே போகாது, ஆட்டத்தை விட்டு வெளியிலலாம் போகாது, லோவர் எனர்ஜிலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஹையர் எனர்ஜியில் போய் உட்கார்றது, ஹையர் எனர்ஜி லெவலில். அதை தான் எக்ஸைட்டேஷன் சொல்கிறோம். அதுக்கு நீ ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய எனர்ஜி தான் excitation energy. The energy required to excite an electron from a lower energy state to a higher energy state is known as excitation energy. The excitation energy for an electron from the ground state to the first state, next level, is called first excitation energy. So first excitation energy கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போதானே நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாம் சொன்னோம். கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி இஸ் -13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் அதுல போய் உட்காரணும்னா அதுக்கு -3.4 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வேணும். அப்போ இன்னும் நான் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும்? 10.2 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிரவுண்டில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல கேஷல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு நான் 10.2 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தேன்னா அதனோட எனர்ஜி -3.4 இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல உட்கார முடியாம அது எங்க போய் உட்காரும்? செகண்ட் ஆர்பிட்ல போய் உட்காரும். இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பேரு தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி. அப்போ செகண்ட் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி என்னது? இதுவும் ரெஃபரன்ஸ் வந்து 1 தான். The excitation energy for an electron from the ground state, which is again n is equal to 1, to the second excited state, which is the first excited state. 1 பொறுத்த வரைக்கும் first excited state is orbit number 2. First பொறுத்த வரைக்கும் second excited state is orbit number 3. So, to the second excited state, that is n is equal to 3, is called second excitation energy. So E2 is equal to, second excitation energy is E3 minus E1, which is -1.51 electron volt minus -13.6 electron volt. So எவ்வளவு கொடுக்கணும்? கிட்டத்தட்ட 12.1 electron volt நீ கொடுக்கணும், and so on. So இதுல இருந்து பார்த்தாலே தெரியுது, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் 1ல இருந்து 2 போறதுக்கு இருக்கிற கேப்பை விட 1ல இருந்து 3க்கு அனுப்புற கேப் இஸ் ஸ்டில் ஹையர். 1ல இருந்து 2க்கு அனுப்பணும்னா 10.2 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தா போறோம். 1ல இருந்து டைரக்டா 3ல போய் உட்காரணும்னா 12.1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுக்கணும்.
இதே மாதிரி 1ல இருந்து 4ல போய் உட்காரணும்னா that is called as third excitation energy. Next என்ன இருக்கு அதோட சேர்த்து excitation potential னு ஒன்று இருக்கு. Let us see what is excitation potential. இது வந்து எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜினா அந்த இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா எடுத்துட்டு போறது, பல்கா எடுத்துட்டு போறது. அப்படி பண்ணாம பர் யூனிட் சார்ஜ்னா ஒரு எலக்ட்ரானை ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு மொத்தமா பல்கா இல்லாம ஒரு எலக்ட்ரானை ஷிஃப்ட் பண்ற எனர்ஜிக்கு பேரு தான் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல். ஃபார் ஹைட்ரஜன் the first excitation state energy is E1 is equal to EV1. So V1 is equal to and the energy divided by small e. What is small e? 1.6 into 10 to the power minus 19. So அதையே நம்ம வோல்ட்ல எழுதுறோம். See, it was 10.2 electron volt இருந்ததா, அது E ஆல டிவைட் பண்றோமா, E gets cancelled. The same thing expressed in volt. There it was expressed as energy. Here it is a unit of potential volt. அதே மாதிரி 12.1 electron volt becomes just 12.1 volt. This is called excitation potential. ஸோ எக்ஸைட்டேஷனுங்கிற கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எலக்ட்ரான் வந்து லோவர் எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல்ல போய் ஆக்கியபை பண்றதுக்கு நீ அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய எனர்ஜி தான் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி. அதே எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி டிவைடட் பர் யூனிட் சார்ஜ், பர் யூனிட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா we call it as excitation potential. நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரியில கூட படிச்சிருப்பீங்க, அயனைசேஷன். ஸோ இதில் என்ன ஆகுறது, எக்ஸைட்டேஷன் இட் இஸ் ஒன்லி a rearrangement. Atom is still an atom, it is still neutral because the electron has not vanished somewhere. It is inside the atom itself. குழந்தை வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகல, வீட்டுக்குள்ளேயே தான் எங்கேயோ சுத்திட்டு இருக்கு, அதுதான் எக்ஸைட்டேஷன். அயனைசேஷனா குழந்தை வீட்டை விட்டு எங்கேயோ வெளியில போயிடுச்சு, இட் இஸ் மிஸ்ஸிங். அப்படி மிஸ்ஸிங் ஆகும்போது தான் atom changes into an ion. This process is called ionization, throwing the electron away from the atom, plucking the electron away from the atom. ஆட்டத்தோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து டோட்டலா எடுத்துட்டு போறதுக்கு பேர் தான் அயனைசேஷன். எக்ஸைட்டேஷன் வேற, அயனைசேஷன் வேற. An atom is said to be ionized when an electron is completely removed from the atom. That is, it reaches a state with energy En approaching infinity. The minimum energy required to remove an electron from an atom in the ground state is known as binding energy or ionization energy. For hydrogen atom, the ground state ionization energy என்னது, இதை டோட்டலி நீ எங்கேயே எடுத்துட்டு போயிடணும், ஜீரோங்கிற அந்த ஸ்டேட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடணும். -13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருந்ததா, இந்த -13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு நீ +13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்து அதை அதனோட டோட்டல் எனர்ஜி ஜீரோ ஆக்கணும். கொஞ்சம் முன்னாடி தான் பார்த்தோம் டோட்டல் எனர்ஜி எந்த கேஸ்ல ஜீரோ ஆகும், when it is away from the atom totally. Potential energy என்னோட highest value, kinetic energy approaches its lowest value 0. The total energy of the electron becomes 0 when it is at infinity, very very far away from nucleus. That is, you're taking it out of the atom literally. For hydrogen atom, the ground state ionization energy is E infinity, which is 0 minus 13.6 electron volt. So you have to provide 13.6 electron volt to an electron to pluck it out from the atom. When an electron is in the nth state of an atom, the energy required to remove an electron from the state, that is the corresponding ionization energy, is given by nth state are the general equation போட்டுக்கோ, -13.6 by n square z square into EV. ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும் இல்லை இல்லையா, எதுக்கு வேணா கால்குலேட் பண்ணோம், அதனால z ஸ்கொயர். ஜெட்டுக்கு z இடத்துல கோல்டு, அலுமினியம், எனிதிங், காப்பர், அதனோட அட்டமிக் நம்பர் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணு. ஸோ 13.6 divided by n square into z square electron volt வரும். This process is called ionization. An atom is said to be ionized. Atom gets converted into a positive ion because of the absence of an electron. புரோட்டானோட நம்பரும் எலக்ட்ரானோட நம்பரும் ஈக்குவலா இருந்தா தான் நியூட்ரலா இருக்கும். நான் ஒரு எலக்ட்ரான் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கிறதுனால புரோட்டானோட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் அதிகமா இருக்கும், எக்ஸஸ்ல இருக்கும். ஸோ த atom will be converted into a positive ion. Clear? Next, at normal room temperature, the electron in a hydrogen atom spends most of its time in the ground state. ஹைட்ரஜன்ல இருக்கிறது ஒண்ணு கண்ணுன்னு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. அந்த எலக்ட்ரான் பாதி நேரமும் தன்னோட டைம் எதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணும், கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல தான் உட்கார முடியும். காலி பஸ்ல உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதே நியூக்ளியஸ் மட்டும் தான். நியூக்ளியஸை விட்டுட்டு எங்க தனியா போறது? ஸோ அது எப்ப பார்த்தாலும் நியூக்ளியஸே தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். The electron in an hydrogen atom where Z is equal to 1 spends most of its time in the ground state. The amount of energy required to move an electron from the ground state is equal to the energy E is equal to 0 for n to n is equal to infinity. This is known as first ionization energy, which is 13.6 electron volt. The hydrogen atom is said to be in an ionized state or simply called as hydrogen ion, denoted by H+.
If we supply energy more than the ionization energy, the excess energy appears as the kinetic energy of the free electron. Free electron வெளியில இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான். 8th lessonல hope you remember what is work function. அந்த மெட்டலை விட்டு எலக்ட்ரானை எடுக்கிறதுக்கு தேவையான எக்ஸஸ் எனர்ஜி மட்டும் தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை விட அதிகமான எனர்ஜி கொடுத்தனா அது அதனோட கைனடிக் எனர்ஜியா வெளியில் வரும். போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ்ல படிச்ச அதே கான்செப்ட் தான். ஹைட்ரஜன் அயானை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் தேவை. ஒருவேளை நீ 15 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்துட்ட, எக்ஸஸா கொடுத்துட்டேன்னா 13.6 electron volt will be used to ionize it. பாக்கி இருக்கிற excess energy will be used to accelerate or move the electron with a high kinetic energy. இப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரானா வெளியில வந்த அந்த எலக்ட்ரானுக்கு கைனடிக் எனர்ஜியா வெளிப்படும் நம்ம கொடுக்குற excess energy. Now coming to ionization potential. எப்படி excitation potential energy was divided by charge per unit chargeக்கு சொன்னோமோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். Ionization potential is defined as the ionization energy required per unit charge. So E ionization அதாவது 13.6 electron volt இருக்கு இல்லையா, that one divided by n square z square divided by E பண்ணணும். 13.6 z square by n square EV ன்னு இருந்தது, divided by E பண்ணு, the answer is given in volt. So general equation for ionization potential is 13.6 divided by n square in volts. The radius, velocity and total energy in the ground state, first excited state and second excited state can be compared from this table. So நம்ம இது வரைக்கும் படிச்ச எல்லாத்தையும் ப்ரிசைஸாக கண்டென்ஸ் பண்ணி ஒரே டேபிளில் போட்டோம்னா radius is proportional to n square. n ஏற்ற மாதிரி radius increase ஆகிட்டு இருக்கும். Velocity is inversely proportional to n. Number of the orbit increase ஆக ஆக velocityயோட வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். Total energy is proportional to 1 by n square, inversely proportional to n square. ஒரு ஆர்பிட் தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து செகண்ட் ஆர்பிட் போறதுக்குள்ள எனர்ஜி 4 times டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும். என்ன எனர்ஜி? டோட்டல் எனர்ஜி. So the total energy is inversely proportional to n square. So ground stateல இருக்கிறதோட energy, it is inversely proportional. So when n increases, total energy approaches 0. So 0.529 Armstrong, இங்க 2.116 Armstrong வருது செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு. ஸோ ரேடியஸ் இஸ் நேச்சுரலி இன்க்ரீசிங் 0.5, கிட்டத்தட்ட 4 times இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட அதனோட 8 times or 9 times இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதுதான் ரேஷியோ இருந்தது. 1:4:9 ரேஷியோல இருந்தது. வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது, கைனடிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது காம்பன்சேட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட மேக்ஸிமம் வேல்யூவே 0 தான். ஸோ த டோட்டல் எனர்ஜி அதே மாதிரி -13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல இருந்து -3.4 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, -1.51 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபைனலி இட் அப்ரோச்சஸ் 0. Next coming to the concept of atomic spectra. 5th lessonல electromagnetic spectrumல நம்ம ரெண்டு விதமான ஸ்பெக்ட்ரம் படிச்சோம். ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் is called as absorption spectrum, the other one is called as emission spectrum. Emission spectrum னா என்ன? லைட் டைரக்ட்லி ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட்டை நம்ம ஸ்டடி பண்றோம். ஸ்பெக்ட்ரத்தை ஸ்டடி பண்ணினோம்னா you will get an atomic spectra. Materials in the solid, liquid and gaseous state emit electromagnetic radiations when they are heated up, and these emitted radiations usually exhibit continuous spectrum. For example, when white light is examined through a spectrometer, electromagnetic radiations of all wavelength are observed, which is continuous spectrum. So usually நமக்கு கிடைக்கிறது continuous spectrum தான் இருக்கும். எதுல இருந்தெல்லாம்? கேண்டில் லைட்ல இருந்து வருது, இல்லைன்னா மெர்க்குரியில கூட லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் இருக்கும். மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்ல இருந்தெல்லாம் வரக்கூடிய லைட் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லெங்க்ல இருந்து வருது, இட் வில் பி கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். Materials in the solid, liquid and gaseous emit electromagnetic radiations when they are heated up, and these emitted radiations usually are made up of continuous spectrum. For example, white light is examined through a spectrometer, you get electromagnetic radiations of all wavelength, Vidyar. Sunlight la varudhu, Vidyar rainbow ah kedikkiradhu, it is a continuous spectrum. So heated low pressure la irundhu diffraction grating la nama adha paakrom. The wavelength of the radiation obtained are well defined, and their positions and intensities are characteristic of the element as shown. This implies that these spectra are unique to each element and can be used to identify the element of the gas. So the wavelength of the radiation obtained are well defined.
லைன் ஸ்பெக்ட்ரான்னு வரும்போது ஒவ்வொரு வேவ் லெங்த்தும் வெல் டிஃபைன்டா இருக்கும். ரெட்டோட வேவ் லெங்த் இஸ் டிஃபைன்ட், ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்கு, வயலட்டுக்குன்னு இருக்கு, எல்லோக்குன்னு இருக்கு. So the wavelength of the radiation are very well defined and their positions and intensity will show the element, which element from which it is emitting. எந்த எலிமெண்ட் அந்த லைட்டை எமிட் பண்ணித்து அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தை ஸ்டடி பண்ணா கிடைக்கும். இப்போ சாம்பிள்ஸை கொடுத்துட்டு நம்ம கிட்ட முருங்கைக்கீரையில நிறைய மெக்னீஷியம் இருக்கு, இல்லைன்னா அயன் இருக்கு அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிய வருது? அதை நல்லாவே பவுடர் பண்ணி இல்லைன்னா சொல்யூஷனா கொலாய்டல் சொல்யூஷனா பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், லைட் அதுக்குள்ள பாஸ் பண்ணுவோம். இதுல இருந்து அப்சார்ப் பண்ண ஸ்பெக்ட்ரம் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரமா தெரியும். அந்த டார்க் லைன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லெங்த் மட்டும் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும். அந்த வேவ் லெங்த் எந்த எலிமெண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்குங்கிறத நம்ம கம்பேரிசன் வச்சு பார்ப்போம். கம்பேரிசன் வச்சு பார்த்துட்டு இந்த வேவ் லெங்த் மெக்னீஷியத்தோட வேவ் லெங்த் தான் இதுல மிஸ்ஸிங்கா இருக்குன்னா, ஸோ உன்னோட முருங்கைக்கீரையில மெக்னீஷியம் இருக்கு, இல்லைன்னா அயன் இருக்கு, கோகோனட் வாட்டர்ல என்ன இருக்குங்கிறதெல்லாம் இப்படிதான் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இஸ் அ வெரி எஃபிஷியன்ட் டூல் டு ஸ்டடி த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே நம்ம படிச்ச மாதிரி laser spectroscopy, Raman spectroscopy, different types of spectroscopy இருக்கு. It provides, it is very much used in research and development. So nutritionல இருந்து எல்லாத்தோட காம்போசிஷன், பெயிண்டோட காம்போசிஷன்ல இருந்து நியூட்ரிஷன், டயட், நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு ஃபுட் மெட்டீரியலோட காம்போசிஷன் வரைக்கும் நம்மளால ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தோட எந்த லைன் மிஸ்ஸிங் இல்லைன்னா எந்த லைன் அதை எமிட் பண்ணுதுங்கிறத வச்சு it will be characteristic of that particular element. அந்த particular element அதுல இருக்கு, இல்லைன்னா அந்த element மட்டும் missing அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியும். Because each wavelength is specific to each element and it can be used to identify the element of the gas, just like fingerprint. ஒருத்தரோட fingerprint இன்னொருத்தருக்கு இல்லாத மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லெங்த் இருக்குன்னா, இந்த பர்டிகுலர் எல்லோ கலர் வேவ்லெங்த் இருக்குன்னா அது சோடியத்தோடது தான், இல்லைன்னா மெக்னீஷியத்தோடது தான், இல்லைன்னா அயனோடது தான் நம்மளால ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ல முடியும், ஆர் குளோரின் அப்படிங்கிறது. Just like fingerprints don't match, the wavelength, specific wavelength of different elements will never match for some other element. They are characteristic. They will give details about the element that is present in the source. That is, it varies from one gas to another. This uniqueness of the spectra of element makes the scientist determine the composition of stars, sun, and also used to identify unknown compounds. புதுசா இருக்கிற காம்பவுண்டோட நம்மளால ஸ்டடி பண்ண முடியும். This is the use of atomic spectra. Atomic spectra gives a lot of details about the source and also about the composition of different materials from which it is given. Sunல இருந்து வர ஸ்பெக்ட்ரம் ஆகட்டும், ஸ்டார்ஸ்ல இருந்து வர ஸ்பெக்ட்ரம் ஆகட்டும், சன்னை பத்தின ஸ்டார்ஸை பத்தின டீடைல்ஸ் நமக்கு நிறைய தரும். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் எதனோட டீடைல்ஸை பத்தி தரும்? ஹைட்ரஜனோட டீடைல்ஸை பத்தி தரும். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் எத்தனை எக்ஸைட்டேஷன்ஸ் பாசிபிள் இருக்கு, எத்தனை ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கிறது, எவ்வளோ எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு, அந்த இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் தான் ஹைட்ரஜன். அதில் இருக்கிறது எவ்வளோ? ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான். அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் எங்கே போயிட்டு எங்கேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகுது, அதுக்கேற்ற மாதிரி கிடைக்கிற ஸ்பெக்ட்ரம், அந்த அட்டாமிக் சீரீஸ், அதை தான் நம்ம படித்து ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரமாக பண்ணுறோம். அண்ட் ஹோப் யூ ரிமெம்பர், இந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலைங்கிறது தான் ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் ஆஃப் ஆட்டத்தோட ட்ராபேக்காக இருந்தது. அதனால அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது யாரு? நீல்ஸ் போர். He gave an explanation, although he could not give explanation for what very fine spectrum of hydrogenோட கொடுக்க முடியலனாலும் ஓரளவுக்கு he could provide information about the hydrogen gasோட composition பத்தி. Sharply defined characteristic wavelength called hydrogen emission spectrum. So this was given very good explanation, satisfactory explanation by Niels Bohr. Now let us study the hydrogen spectrum. When the hydrogen gas is enclosed in a tube and it is heated up, it starts emitting electromagnetic radiations of very sharply defined characteristic wavelength. This wavelength is called as line spectrum and the spectrum is called as hydrogen emission spectrum. So hydrogen ஓடதே emission spectrumum possible இருக்கு, absorption spectrumum possible இருக்கு. ஹைட்ரஜனை ஹீட் பண்ணி ஹைட்ரஜன் டைரக்டா எமிட் பண்ணுதுன்னா யூ வில் கெட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். வேற ஏதோ சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் யூஸ் பண்ணி நடுவில் ஹைட்ரஜனை ஒரு கிளாஸ் கவர்ல என்க்ளோஸ் பண்ணி அந்த லைட்டை ஹைட்ரஜன் கேஸ் வழியா பாஸ் பண்ணி அப்புறமா நீ ஸ்டடி பண்ணனா யூ வில் கெட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ ஹைட்ரஜனா எமிட் பண்ணினா இந்த பர்டிகுலர் வேவ்லெங்ஸ் அது தரும்.
400, 500 in the specific lines it will give out if it is an emission spectra, and if it is an absorption spectra, that same specific wavelength will be missing. So absorption spectra also gives you information about the characteristic element. Emission spectra also gives you information about the specific element. Hydrogen pathina information you can gather from both emission spectra as well as absorption spectra. Emission spectra of hydrogen arda, this is how it looks, and absorption spectra, this is how it looks. Emission spectra ko absorption spectra ko only difference, hydrogen emit panna emission spectrum வேற ஏதாவது சோர்ஸ் எமிட் பண்ணி ஹைட்ரஜனுக்குள்ள லைட் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை படிச்சோம்னா absorption spectrum. The wavelength of these lights could be calculated with the great precision. இவ்வளவுதான் wavelength கிடைக்க போகுது de Broglie wavelength வச்சு. de Broglie wavelength remember lambda is equal to h by p. Hydrogen ஓடது என்னவா இருக்கும் depending on the momentum of the electron, from where it is getting excited to which level it is getting excited. அதெல்லாம் வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? The wavelength of these lines can be calculated with great precision. Further, the emitted radiation contains wavelength both lesser and greater than the wavelength of the visible spectrum. So இது எல்லாமே visible spectrத்துக்குள்ள வரணுங்கிறது இல்லை. infrared regionலயும் வரும், ultraviolet regionலயும் வரும், near infrared, infrared and even far infrared regionல ஹைட்ரஜனோட ஸ்பெக்ட்ரத்துல different lines வருது. நான் முதல்ல என்னென்ன லைன்ஸ்ங்கிறது பார்க்கலாம். இந்த எல்லா லைன்ஸையும் நம்ம 5 சீரீஸா நம்ம டிவைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். The first series is called as Lyman series, the second series is called as Balmer series, the third series is called Paschen series, then you have 2 more, Lyman, Balmer, Paschen, bracket and Fun series. There are 5 series of hydrogen spectrum. Hydrogen atom spectrum is divided into 5 series. The wavelength of these lines can be calculated with precision. The emitted radiation contains wavelength both lesser and greater than wavelength of lines in the visible spectrum. These series are named as Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket series and Fun series, etc. The wavelength of these spectral lines perfectly agree with the wavelength calculated using equation derived from Bohr atom model. Bohr atom model, the wavelength was calculated from MVR is equal to NH by 2 pi panninom liya. Quantization NH by 2 pi. And we also said that 2 pi r should be equal to n lambda. And the circumference correct idla match ஆகணும்னு சொல்லும். ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு ஆர்பிட்டோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல இந்த de Broglie wavelength எக்ஸாக்ட்டா ஆரம்பிச்ச இடத்துலயே வந்து முடியணும். அப்படி முடிஞ்சா மட்டும்தான் அந்த ஆர்பிட்ல அந்த எலக்ட்ரான் ஆக்கிபை பண்ணும். இல்லனா இந்த ஆர்பிட் இதுக்கு அலௌட் இல்ல, வேற ஏதாவது ஆர்பிட்ல போய் ஆக்கிபை பண்ணும். So 2 pi r is equal to n lambda, where lambda is equal to h by p, h by mb. அப்படிதான் வந்தது. ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்துடும். 2 pi r is equal to n lambda. இதன்படி இந்த போர் குவான்டைசேஷன் ரூல் படி, போர் ஆட்டம் படி கால்குலேட் பண்ண லாம்டாவை வச்சு 1 by lambda can be calculated. 1 by lambda is called as wave number, nu bar. Nu na frequency, nu bar na wave number. 1 by lambda is called as wave number, which is the inverse of wavelength. R is known as Rydberg constant. So gas constant no சொல்லுவோம், Rydberg constant 1.08 into 1.09737 into 10 to the power 7 per meter. And m and n are the positive integers such that m is always greater than n, because n ங்கிறது lower level, m ங்கிறது ஏதோ ஒரு excited level. n 1 இருந்தா m ஓட வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கே 2 3 4 5 6 அப்படி போகும். இல்ல n ஓட வேல்யூ 2 இருந்தா m ஓட வேல்யூ can start from 3 4 5 6 and so on. n ஓட வேல்யூ 3 இருந்தா m ஓட வேல்யூ 1 greater than that, so it will start from 4 5 6 etc. so இது ரொம்ப ஈஸி, பிகாஸ் என்னுக்கு நீ என்ன நம்பர் கொடுக்குறேன்னு தெரிஞ்சிருத்துனா எம்முக்கு அடுத்தடுத்த நம்பர் என்ன வரும் தெரியும். இந்த ஒரு இக்குவேஷனை படிச்சா 5 சீரீஸையுமே எழுதிட்டு ஈஸியா 3 மார்க்ஸ் செக்ஷன்ல இதை வாங்கிட்டு போயிடலாம். 5 மார்க்ஸ் செக்ஷன்ல எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. 5 சீரீஸ் இருந்தாலுமே அந்த இந்த பேரை மென்ஷன் பண்றதுக்கு, எக்ஸாக்டா மென்ஷன் பண்றதுக்கு 1 மார்க், இந்த இக்குவேஷனை ப்ராப்பரா எழுதுறதுக்கு 1 மார்க், எல்லாத்தையும் டிரைவ் பண்றதுக்கு சேர்த்து 1 மார்க். அது எந்த ரீஜன்ல வருதுங்கிற அந்த மற்ற டீடைல்ஸும் கொடுக்கறதுக்கு you will get 1 more mark. To start with, let us see what is Lyman series. Lyman series na ipo நம்ம எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? excitation of electrons பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், not ionization. So excitation என்ன ஆகுது? ஹைட்ரஜன்ல எப்பவும் போல நான் சொல்ற மாதிரி
இருக்கிறது ஒன்னே ஒன்று கண்ணே ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு. அது அதிகமான நேரம் எப்போதுமே கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். ஒருவேளை அது செகண்ட் லெவலுக்கு போச்சுன்னா திருப்பி எங்க வந்துடும்? ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கே வந்துடும். 2 செகண்ட் லெவல்ல அதனால ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது. இட்ஸ் அன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். எப்பவுமே you'll be very calm and composed when you're in a very low energy level. ரொம்ப ஹை எக்ஸைட்டேஷன் இருந்தால் you will not be normal. நம்ம எப்போ நார்மல் ஆகும்? when you come down, calm down ஆகும்போது தான் நம்ம ப்ராப்பராக ஸ்டேபிளாக இருப்போம். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் என்னதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு விருந்தாளி வீட்டுக்கு போனாலும் விருந்து மருந்தும் 3 நாள் தான் போயிட்டு நம்ம திருப்பி நம்ம இடத்துக்கே ரிட்டர்ன் வந்து தான் ஆகணும். ஸோ n is equal to 1ங்கிற ஸ்டேட்ல இருந்து அது எக்ஸைட் ஆகி n is equal to 2ங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு எக்ஸைட்டேஷன்ல போகும். எவ்வளோ நேரம் இருக்க முடியுமோ இருந்துட்டு திருப்பி 1க்கு வந்துடும். அப்போ அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி அது கையில் வச்சுக்க முடியுமா? முடியாது. அக்கார்டிங் டு போர்ஸ் குவான்டைசேஷன் ஆர் பாஸ்டுலேட், when it is jumping from a higher energy level to the lower energy level, and the difference இருக்கு இல்லையா delta E, it has to be given out as a wavelength. E is equal to h nuங்கிற ஒரு equation படி கொடுக்கணும், where nu is equal to c by lambda. அந்த lambdaவை calculate பண்றோம். For n is equal to 1, m can take values 2, 3, 4, 5. ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கிற எலக்ட்ரானால செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த்துங்கிற எந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வேணா போகிட்டு அங்கிருந்து ரிட்டர்ன் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வர முடியும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இக்குவேஷன்ல, அதாவது 9.18ங்கிற இக்குவேஷன்ல என்னக்கு நீ 1 அப்படிங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணனா எம்மோட வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி 2, 3, 4, 5, 6 எக்ஸெட்ரா டாட் 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 அப் டு இன்ஃபினிட்டி. இந்த மாதிரி கிடைக்கிற ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் தான் லைமன் சீரீஸ்னு சொல்றோம். இதனோட எனர்ஜி, இதனோட ரேடியேஷன் அல்ட்ரா வயலட் ரீஜன்ல இருக்கும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது லைமன் சீரீஸ். ஸோ ஃபார் n is equal to 1, m is equal to 2, 3, 4, 5 இந்த equation, mu bar is equal to 1 by lambda r into n வரை இருக்கலன்னு போட்ட 1 square, m க்கு ஏன் போடல? m can take any value 2, 3, 4, 5, 6 anything. அடுத்தது பேரு லைமன் பால்மர் பேஷன் பிராக்கெட் ஃபண்ட். ஸோ அந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சு, லைமன் பார்மர் பேஷன் பிராக்கெட் அண்ட் ஃபண்ட். ஃபண்டுன்னு சொன்னாவே இட் ஆல்சோ ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பி. பி இஸ் சைலண்ட். n is equal to 2. ஸோ இப்போ அந்த எலக்ட்ரான் எங்க உட்கார்ந்துருக்கு? Actually, most of the time it will be in the first orbit. Sometimes it can be in the second orbit. ஒருவேளை எக்ஸைட் ஆகி போனதா கூட இருக்கலாம். செகண்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து 1க்கு வராம இன்னும் ஹையர் ஆர்பிட் போலாம் சொல்லிட்டு செகண்ட்ல இருந்து தேர்டுக்கோ, ஃபோர்த்துக்கோ, ஃபிஃப்த்துக்கோ லெவலுக்கு போயிட்டு திருப்பி செகண்ட் லெவலுக்கே வந்ததுன்னா அதுல நிறைய ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா? என்னென்ன சான்சஸ் இருக்கு? சி, லைமன் சீரீஸ்ல 2 to 1 இருக்கலாம், 3 to 1, 4 to 1, 5ல இருந்து 1க்கு ஜம்ப் ஆகலாம், 6ல இருந்து கூட ஜம்ப் ஆகலாம். அதே மாதிரி இந்த கேஸ்ல பால்மர் சீரீஸ்ல இட் கேன் ஜம்ப் ஃப்ரம் 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 ஆர் 6ல இருந்து 2க்கு வரலாம் இல்லையா? இப்படி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் n is equal to 2 and m is equal to 3, 4, 5 in the equation, the wave numbers or wave length of spectral lines of Balmer series which lie in the visible region is given as mu bar is equal to n வரை இடத்துல என்ன போடணும்? 2. So 2 square minus 1 by m square substitute பண்றோம். The wave numbers or wave length lie in the visible region. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறது ஒழுங்கா பால்மர் சீரீஸ் மட்டும்தான். லைமன் சீரீஸ் ஏன் தெரியாது? பிகாஸ் இட் இஸ் இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரீஜன். வயலட்டை விட வேவ் லெங்த் கம்மியான ரீஜன். பால்மர் சீரீஸ் நல்லா அழகா கண்ணுக்கு தெரியும். அடுத்த சீரீஸ் இஸ் பேஷன் சீரீஸ். புட்டிங் n is equal to 3. சொன்னேன் இல்லையா, 1 படிச்சா போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு லைமனுக்கு புட் n is equal to 1, m is equal to 2, 3, 4, 5 etc. It lies in the ultra violet region. Equation எழுது. பால்மர் சீரீஸ்க்கு புட் n is equal to 2, m is equal to 3, 4, 5, 6 etc. and it lies in the visible region. equationக்கு என்ன வரும்? 2 ஸ்கொயர் போட்டுரு, இங்க 3 ஸ்கொயர் போடு. சீரீஸோட பேரு பேஷன் சீரீஸ். n வந்து 3, m வந்து 4, 5, 6 etc. வேவ் நம்பர் ஆர் வேவ் லெங்த் வந்து இன்ஃப்ராரெட் ரீஜன், அதாவது நியர் இன்ஃப்ராரெட். ஸோ இன்ஃப்ராரெட் ரீஜனையே 3ஆ பிரிச்சுக்கலாம். டைரக்ட்லி இன்ஃப்ராரெட், நியர் இன்ஃப்ராரெட் அண்ட் ஃபார் இன்ஃப்ராரெட் ரீஜன். அதுல நியர் இன்ஃப்ராரெட் ரீஜன்ல தான் பேஷன் சீரீஸ் ஓட லைன்ஸ் எல்லாமே இட் லைஸ். ஃபார் n is equal to 4, m is equal to 5, 6, 7, 8. So easy. The wave number or the wavelength of bracket series which lie in the exactly infrared region or the middle infrared region. Now last fun series la n is equal to 5 போட்டேன்னா m வந்து 6, 7, 8 etc. So this is your equation. The wave number or wavelength of spectral lines of fun series which lie in the infrared region or far infrared region is given as mu bar is equal to 1 by lambda into is equal to r into 1 by 5 square minus 1 by m square. To consolidate everything, ஈஸியா உங்ககிட்ட 3 மார்க்குக்கு போர்டு என்ன எதிர்பார்க்குதுங்கிறத டோட்டலா இந்த இதுல கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 5 சீரீஸோட பேரு லைமன் பார்மர் பேஷன் பிராக்கெட் ஃபண்ட். அட்லீஸ்ட் 1 டைம் இந்த equation எழுதுங்க. என்ன equation? mu bar is equal to 1 by lambda into 1 by lambda is equal to
r into 1 by n square minus 1 by m square. ஒரு வாட்டி எழுதிடு. ஸோ இந்த டேபிளில் இதையும் சேர்த்து எழுதிட்டானா நீ 3 மார்க் வாங்குறதை யாராலையும் தடுக்கவே முடியாது. ஸோ n வந்து 1 2 3 4 5, m வந்து இதை விட ஒன்று ஜாஸ்தி 2 3 4 5 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8. பேர் லைமன் பார்மர் பேஷன் பிராக்கெட் ஃபண்ட். ரீஜன் அல்ட்ராவயலட் விசிபிள் இன்ஃப்ராரெட். என்ன இன்ஃப்ராரெட்? நியர் இன்ஃப்ராரெட், மிடில் இன்ஃப்ராரெட், ஃபார் இன்ஃப்ராரெட். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆன்சர். வெரி ஈஸி டு ஸ்கோர் 3 மார்க்ஸ். லைமன் பால்மர் பேஷன் பிராக்கெட் ஃபண்ட் 5 பேரை படிச்சுட்டு n இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு 1 2 3 4 5, m இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு 2 3 4 5, அடுத்ததுக்கு 3 4 5 6, அடுத்ததுக்கு 4 5 6 7, அண்ட் லாஸ்ட் ஒனுக்கு 5 6 7, அப்புறம் 6 7 8. அல்ட்ராவயலட், விசிபிள், நியர் இன்ஃப்ராரெட், மிட் இன்ஃப்ராரெட், ஃபார் இன்ஃப்ராரெட். ஸோ ஈஸி டு ரிமெம்பர். இதை விட ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் கிடைக்கவே கிடைக்காது. சச் அன் ஈஸி. இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக பண்ணி இவ்வளோ பாஸ்டுலேட்ஸ் கொடுத்து இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்த போஸ் மாடலில் கூட தப்பு இல்லாத குத்தம் இல்லாத எதுவுமே இல்லை. ஸோ எல்லாத்துலேயும் குத்தம் கண்டுபிடிப்போம் நம்ம. எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டிஃபால்ட் வித்ட்ரா லிமிடேஷன்ஸ், ட்ராபேக்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ போர் மாடல்லையும் சில லிமிடேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ்? போர் ஆட்டம் மாடல் இஸ் வேலிட் ஒன்லி ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். அவர் கஷ்டப்பட்டு பண்ணது இருக்கிறதுல சிம்பிளஸ்ட். ஹைட்ரஜன் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. பட் வாட் ஹேப்பன்? ஹி குட் எக்ஸ்பிளைன் ஒன்லி ஹைட்ரஜன். ஹி குட் நாட் அப்ளை இட் ஃபார் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆட்டம்ஸ். ஹைட்ரஜன்ல இருக்கிறது ஒன்று கண்ணு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான். தட் வாஸ் ஜம்பிங் டு த ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் லெவல். ஸோ தேர் யூ காட் ஆல் தீஸ் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் சீரீஸ் எல்லாம் கிடைச்சது. பட் வென் யூ கோ ஃபார் ஹீலியம் தேர் வில் பி வெரி லாட் ஆஃப் ஹீலியமோ இல்லை வேற ஏதாவது காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு பொறுத்து தெர் பி லாட் ஆஃப் பெர்மியூட்டேஷன் காம்பினேஷன். ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் 1ல் இருக்கு, ஆனால் அதே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் 2க்கு போகிறது, இல்லைனா 2ல இருந்து 3க்கு போகிறது. ஸோ தேர் குட் பி லாட் ஆஃப் பெர்மியூட்டேஷன் காம்பினேஷன். அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான கேஸஸ்க்கெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே போர் மாடலால பண்ண முடியல. இப்போ இருக்கிற ஹைட்ரஜனோட லைமன் பார்மர் பேஷன் சீரீஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சீரீஸே டைம் இருக்குன்னு என்ன பண்ணியிருக்கா, நல்லா எக்ஸாமின் பண்ணும்போது அந்த சிங்கிள் லைன் கூட சிங்கிள் லைனா இல்லையா, தட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஃபைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இன்சைடட். அதெல்லாம் ஏன்னு கேட்டோன்னே ஹி குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன். தென் ஏன் வந்து இன்டென்சிட்டி வேரி ஆகுது? ஒரே பிரைட்னஸ்ல வர வேண்டியதானே எல்லா லைனும், ஏன் ஸ்பெக்ட்ரல் லைனோட இன்டென்சிட்டி வேரி ஆகுது? கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப ஈஸி, ஆன்சர் சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். So Bohr atom model is valid only for hydrogen atom or hydrogen like atom but not for complex atom. That is one drawback. Second one, when the spectral lines are closely examined, ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் லைன்லயும் இன்னும் என்ன இருந்தது, ஃபெயிண்ட் லைன்ஸ், குட்டி குட்டியா ஃபெயிண்ட் ஃபைன் லைன்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் வந்ததுன்னு கேட்டா he could not explain. Bohr atom fails to explain the intensity variation. எதனால அந்த பிரைட்னஸ்ல சேஞ்சஸ் வருது, ஏன் எல்லாம் ஒரே பிரைட்னஸ்ல இல்ல ஒரே இன்டென்சிட்டியில இல்லைங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. The distribution of electrons in various level cannot be completely explained by Bohr atom model. So இத தவிர two more drawbacks which is taken away. Previous portion syllabusல இருந்தது Stark effect, Zeeman effect. இந்த லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஹைட்ரஜனோட ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ், அதை நீ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல வச்சா அது தானா இன்னுமே என்ன ஆகும், there will be splitting. அந்த அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரா ஸ்பிளிட் ஆகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்லயும் சரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்லயும் சரி. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல ஸ்பிளிட் ஆகிறதுக்கு பேரு ஜீமன் எஃபெக்ட், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல ஸ்பிளிட் ஆகிறதுக்கு பேரு ஸ்டார்க் எஃபெக்ட். இந்த ஸ்டார்க் எஃபெக்ட், ஜீமன் எஃபெக்ட், அதையும் அதால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. இந்த ரெண்டு எஃபெக்டும் இருக்கு. So this you can add provided you want. அது மார்க் வருமா வராதெல்லாம் தெரியாது, just for your extra information. He could not explain Zeeman effect and Stark effect also. So with that we wind up the atomic models. So atomic models, atom எப்படி இருக்கும், atomோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதுல வர atomic spectra, இது எல்லாத்தையுமே படிச்சாச்சு. Next we are going interior into the atom. From the next class we will see. From next classல என்ன பார்ப்போம், அடுத்த பார்ட் ஆட்டத்துக்குள்ள ஜே தாம்சன் சொன்னபடி எதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணினோம். யூ ஸ்டார்டட் வித் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் இன்டிவிசிபிள்னு சொன்னோம், அதுக்குள்ள எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோம். நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு, அண்ட் தென் ரூதர்ஃபோர்ட் கொடுத்த மாடல்ல இருந்த தப்ப நீல்ஸ் போர் ஹி மாடிஃபைட் இட். போர் ஆட்டம் மாடலையும் ஓரளவுக்கு டிராபேக் இருந்தாலும் some other Sommerfeld atom model is taken, but still it is widely accepted and fits your portion or your syllabus. So
Bohr's atom and hydrogen spectrum, hydrogen spectral series, everything we have covered. Now we will go further interior into the atom and study what the nucleus is all about, what is its composition, what is the force which is binding all the particles inside the nucleus. All that we will see in the next class. So last class la nama Rutherford oda alpha scattering experiment pathom, how he discovered nucleus. Nucleus discover pannadunala avar kudutha Rutherford model of atom pathom. Adula irundha drawbacks, limitations, adu eppadi Niels Bohr வந்து குவான்டைஸ் பண்ணி ப்ராப்பரான ஒரு மாடல் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ ரூதர்ஃபோர்டோட ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட மெயின் கன்க்ளூஷன், மெயின் அப்சர்வேஷன், அதில் கிடைச்ச ஒரு பெரிய லேண்ட்மார்க் அச்சீவ்மெண்ட்டுங்கிறது டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூக்ளியஸ். Nucleus is a singular term, nuclei is for different nuclei of different atoms. So Rutherford alpha scattering experiment lende Bohr model lende namakku theriya varudhu, there is a very important part inside the atom which is called as nucleus, and this nucleus contains the positively charged protons and the neutral charged neutrons. So adanoda structure, adanoda property, why is this nucleus so important? Because the property அந்த ஆட்டம் என்னவா இருக்கணும், எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுங்கிறது எவ்ரிதிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நியூக்ளியஸ். எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கு, எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கு, அது ஹெவியா இருக்குமா, அது ஸ்டேபிளா இருக்குமா இல்லையா, அதனோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், எவ்ரிதிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நியூக்ளியை. யூ கேன் சேஞ்ச் ஒன் ஆட்டம் இன்டு அனதர், டோட்டலி பிஹேவியர் எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியும் if the nuclei is changed. So that is a very vital part of any atom. Once there is a change in nucleus, the whole atomic property changes. You can even அந்த ஆட்டத்தை இருக்கிற எலிமெண்ட் ஒரு எலிமெண்ட்லேருந்து இன்னொரு எலிமெண்ட்டாக கூட நம்ம மாற்ற முடியும், ப்ரொவைடட் யூ மேக் எனி சேஞ்சஸ் இன் த நியூக்ளியஸ். ஸோ நியூக்ளியஸ் பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல் இன் த ஸ்ட்ரக்சர். நவ் லெட் அஸ் ஸ்டடி இன் டீடைல் அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூக்ளியை அண்ட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபர்ஸ்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். ஒரு நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது, ஆட்டத்துக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆட்டத்துக்குள்ளே எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ், அண்ட் நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது, ஆட்டம்ஸ் ஹேவ் அ நியூக்ளியஸ் சரவுண்டட் பை எலக்ட்ரான்ஸ். The nucleus contains protons and neutrons. The neutrons are electrically neutral. Charge கிடையாது. Protons have a charge which is equal to the charge of an electron. Only thing is it is positively charged. Plus E equal in magnitude to the charge of an electron. Minus E க்கு equal இருக்கும், but this is plus E. The number of protons in the nucleus is called as atomic number and it is denoted by Z. The number of neutrons in the nucleus is called as neutron number. The total number of neutrons and protons in the nucleus is called as the mass number and it is denoted by A. Hence, A is equal to Z plus N. எத்தனை புரோட்டான் இருக்குங்கிறது எத்தனை எலக்ட்ரான், both will be equal. அப்பதான் ஒரு ஆட்டம் வந்து நியூட்ரலா இருக்க முடியும். There is no charge for an atom. எப்போ அந்த எலக்ட்ரான் ஆட்டத்தை விடுதோ, it becomes positively charged due to the excess number of protons present inside the nucleus. அது வரைக்கும் புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் சேமா இருக்கிறதுனால தான் ஆட்டம் வந்து நியூட்ரலா இருக்கு. Now there are two important numbers which denote a particular element. Z-ங்கிறது atomic number. Atomic number specifies how many electrons or protons are there in the atom. ஆட்டத்தில் இருக்கிற total number of electrons சரி, protons சரி, both are denoted by Z. And mass numberங்கிறது நியூக்ளியஸ்ல இருக்கிற total number of particles. What are the particles which are present inside the nucleus? One is the proton, the other one is the neutron. So Aங்கிறது அந்த mass number தான் denote பண்ணுது, which is equal to the sum of protons, number of protons and number of neutrons. Therefore A is equal to Z minus N. So numericalsல எல்லாம் யூஸ் ஆகும். Number of neutrons கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணா போறோம், mass numberல இருந்து atomic number மைனஸ் பண்ணா போதும். The two constituents of nucleus, namely neutrons and protons, are collectively called as nucleon. Nucleus குள்ள இருக்கிற particle nucleon னு சொல்றோம். Nucleon ரெண்டு வகை, positively charged protons and neutralா இருக்கக்கூடிய neutrons. The mass of a proton is approximately 1.6726 into 10 to the power minus 27, which is roughly 100,836 times the mass of electron. ஒரு எலக்ட்ரானை விட ரஃப்லி சில புக்ஸ்ல போட்டிருப்பாங்க 2000 டைம்ஸ் ஹெவியர் தேன் என்னது, எலக்ட்ரான் தான் புரோட்டான். ஒரு பக்கம் ஒரு புரோட்டானை வச்சோம்னா இந்த பக்கம் கிட்டத்தட்ட 2000 எலக்ட்ரான்ஸை பேலன்ஸ் பண்ண வைக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு லைட் அன் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆர் ஹவு ஹெவி அ புரோட்டான் இஸ். ஸோ புரோட்டானோட மாசும் நியூட்ரானோட மாசும் ரஃப்லி இட் இஸ் சேம். சொல்ல போனா இது கொஞ்சம் ஹையர். This is 6726, this is 6749. So roughly ரெண்டுக்குமே அப்ராக்சிமேட்டா போடும்போது 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram அப்படின்னு எல்லா சம்ஸ்லையும் போட்டுக்கலாம்.
The mass of a neutron is slightly greater than the mass of a proton. And denote பண்றது எப்படி? ஒரு எலிமெண்ட் எக்ஸ்ன்னு எழுதணும்னா கீழே இருக்கிற நம்பர் தான் atomic number, which is equal to the number of electrons and protons. A is the total number of mass number. So X is a chemical symbol of the element. Xங்கிறது Hன்னு போட்டா ஹைட்ரஜன், Clன்னு போட்டா குளோரின், Mgன்னு போட்டோம்னா மெக்னீசியம், Alன்னு போட்டோம்னா அலுமினியம். அந்த மாதிரி அந்த எலிமெண்டோட சிம்பிள் தான் X. அதனோட மாஸ் நம்பர் தான் A, atomic number தான் Z. The atomic number will decide the position of the particle of that element in the periodic table. To specify the nucleus of any element, we use the following general notation. X such that Z is written at the bottom and A is written at the top. Now, for example, the nitrogen nucleus is represented by 7n15. So, 7 implies there are 7 protons and 7 electrons. 15 ல இருந்து 7 போனா பாக்கி இருக்கிற 8 தான் number of neutrons. Note that once the element is specified, the value of Z is known and the subscript Z is sometimes omitted. For example, nitrogen is simply written as, in a nitrogen 7 தான் நமக்கு தெரியும், 7 electrons இருக்கு, 7 protons இருக்கு. Isotope represent பண்ணும்போது சில நேரம் you can even neglect that 7 which is at the bottom, which denotes the atomic number. நமக்கு மாஸ் நம்பர் தான் முக்கியம். we call it as nitrogen 15, nitrogen 14, nitrogen 16 அப்படிலாம் அதனோட ஐசோடோப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். because isotopes are those nuclei where என்னது atomic number will be same but mass number will be different. so என்ன பார்த்தோம்? we started with nucleus எப்படி டிஸ்கவர் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அதனோட காம்போசிஷன், அதில் மெயினாக 2 பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இருக்கு, பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரல் சார்ஜ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு. அது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம கொடுக்குற நம்பர் தான் A, which is called as mass number of the element. Z is the atomic number. அதில் ஒரு புரோட்டானோட மாஸ் அப்படிங்கிறது 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram, which is 1836 times the mass of an electron. Mass of a neutron is also roughly equal to or slightly greater than the mass of a proton, which is 1.6749 into 10 to the power minus 27 kilogram. How to represent an element and how to find out the number of protons and neutrons. Since the nucleus is made up of positively charged protons and electrically neutral neutrons, the overall charge of the nucleus is positive and it has a value plus Ze. So total positive charge எவ்வளோ இருக்கும், எத்தனை protons இருக்கும் into E ஓட value. But the atom is electrically neutral, which implies that the number of electrons in the atom is equal to the number of protons in the nucleus. So that should also be equal to Z. Z is equal to number of protons as well as number of electrons. அதனால தான் atoms நியூட்ரலாக இருக்கு. இப்போ நியூக்ளியை இல்லைன்னா எலிமெண்ட்ஸையே நம்ம 3 கேட்டகரியா டிவைட் பண்ணலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் protons, neutrons, etc. இந்த பேசிஸ்ல you can classify the atoms into 3 categories. That is isotope, isotopes, isobars and isotones. In nature there are atoms of a particular element. இப்போ கடையில் வந்து நம்ம டொமேட்டோஸ்னு வாங்கும்போது all the tomatoes need not be identical. அதனோட நேச்சர் என்னமோ டொமேட்டோ தான், அதனோட கெமிக்கல் நேச்சர், how it behaves, it is sour, அதனோட டேஸ்ட், கலர், கம்போசிஷன் எல்லாமே சேமாக இருந்தாலும் சைஸஸ் மே வேரி சம்டைம்ஸ் இல்லையா, ரொம்ப ஐடென்டிக்கலாக நமக்கு கிடைக்காது. அதே மாதிரி எலிமெண்ட்ல சப்போஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல்லா ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் மோஸ்ட்லி 99% they will be identical in all respects. கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆகட்டும், ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆகட்டும், மற்றவங்களோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அதெல்லாமே சேமாக இருந்தாலும் சில ஆட்டம்ஸ் மேபி பிகர் இன் சைஸ் ஆர் ஸ்மாலர் இன் சைஸ், இதுலனா அதில் வர மாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வேரி ஆகும். அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம். ஸோ ஒரே எலிமெண்ட் நைட்ரஜனா எல்லாமே நைட்ரஜன் ஆட்டம் தான், ஆனால் சில நைட்ரஜன் ஆட்டத்தோட மாஸ் வந்து 14 இருக்கும், சிலதுக்கு 15, சிலதுக்கு 16. இந்த மாதிரி மாஸ் வேரி ஆகுது, ஆனால் எல்லாமே நைட்ரஜன் தான், கெமிக்கலி எல்லாமே நைட்ரஜன் கேஸ் தான், நைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் தான் அப்படின்னா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ஆட்டத்தை நம்ம சொல்கிற பேர் தான் ஐசோடோப்ஸ். So isotopes are those atoms of a particular element whose nuclei have the same number of protons but different number of neutrons. These kind of atoms are called as isotopes. In other words, isotopes are atoms of the same element having same atomic number Z but a different mass number A. For example, ஹைட்ரஜனுக்கு 3 ஐசோடோப் இருக்கு. ஒரு புரோட்டான் மட்டுமே இருக்கிற, நியூட்ரானே இல்லாத ஒரு ஹைட்ரஜன் which is called as prosium. ஒரு புரோட்டான் ஒரு நியூட்ரான், so 1H2 deuterium. ஒரு புரோட்டான் 2 நியூட்ரான் which is 1H3 tritium.
So hydrogen has 3 isotopes. They are represented as 1H1, 1H2 and 1H3. 1H1 is called ordinary hydrogen or procium. 1H2 is called as deuterium or heavy hydrogen, and 1H3 is called as tritium. That is another isotope of hydrogen. Okay. So note that all the 3 nuclei have a single proton. First one there is no neutron at all. Second one ஒரு neutron, and third one 2 neutron இருக்கு. The number of isotopes for the particular element and their relative abundance vary with each element. For example, கார்பனே எடுத்துக்கலாம். கார்பன்கிற எலிமெண்ட்ல எல்லாத்துக்குமே atomic number 6 தான். 6 atomic numbers, 6 protons, 6 electrons இருந்தா தான் அது கார்பனா பிஹேவ் பண்ணும், கார்பனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை காட்டும். ஆனா கார்பன்லயே 4 ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு. 6C11, 6C12, 6C13 and 6C14 இருக்கு. இதுல 6C12 தான் அதிகமா இருக்கு, 98.9%. அதுக்கப்புறம் 6C13 கொஞ்சம் abundant, 1.1%. அதுக்கப்புறமா 6C14 is 0.0001%. and 6C11 naturally occur ஆகாது, ரொம்பவே ஷார்ட் லிவ்ட், வெறும் மைக்ரோசெகண்ட்ஸ் இல்லை நானோ செகண்ட்ஸ் இருந்துட்டு ஏதாவது ரியாக்ஷன்ல ஃபார்ம் ஆகும், ஃபைனலி இட் வில் கெட் டிஸ்இன்டிகிரேட்டட் இன்டு சம்திங் எல்ஸ். ஸோ இது ஒக்கர் ஆகிறதே ரொம்ப ரேரா இருக்கும். அதிகமா இருக்கிற கார்பன் 6C12 தான், விச் இஸ் வெரி ஸ்டேபிள். அதுல எந்த ரியாக்ஷனும் நடக்காது, ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கிற ஐசோடோப். ஸோ ஐசோடோப்ஸ்னா என்னது பார்த்தோம். ஐசோடோப்ஸ் ஆர் atoms of the same element having the same atomic number but different mass number due to the change in number of neutrons. That is called as isotopes. Since the chemical properties of any atom is determined by the electrons, the isotope of any element have the same electronic structure. Isotopes behavior la same ஆ தான் இருக்கும். அது 6C12 இருந்தாலும் 6C14 இருந்தாலும் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. whether it is radioactive carbon dioxide or neutral நார்மலா இருக்கிற carbon dioxide இருந்தாலும் chemical properties எல்லாமே isotopesக்கு சேமா இருக்கும். Since the chemical properties of any atom are determined only by the number of electrons, the isotopes of any element have same electronic structure and same chemical properties. So the isotopes of the same element are placed in the same location in the periodic table. எல்லா ஐசோடோப்க்கும் தனித்தனி இடம் கொடுக்க முடியாது. 6ங்கிற atomic number அப்படி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கொயருக்குள்ள தான் எல்லா ஐசோடோப்பையும் நம்ம பிளேஸ் பண்றோம். பிகாஸ் மாஸ் நம்பர் மட்டும் தான் வேற. அப்ப கவுண்ட் பண்ணிட்டே வரும்போது 6th place we have given for carbon for all the isotopes of carbon. 6C11 ஆகட்டும், 6C12, 6C13 or 6C14, everything is placed in the same particular column, அந்த particular squareல. Second one is isobars. Isobarல வேற வேற எலிமெண்டோட என்னது ஆட்டம்ஸா இருக்கும். ஸோ நைட்ரஜன் ஓடுது ஒன்று, கார்பன் ஓடுது ஒன்று. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் 7N14 ஒன்று இருக்கு, 6C14 இருக்கு. ஸோ 6Cங்கிறது டோட்டலி வேற எலிமெண்ட், கார்பனா பிஹேவ் பண்றது. ஆனா ஒரே ஒரு சிமிலாரிட்டி என்ன, அதனோட மாஸ் நம்பரும் 14, நைட்ரஜனோட மாஸ் நம்பரும் 14. ஸோ டோட்டலி டிஃப்ரெண்டா இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸோட ஆட்டம். These two atoms do not share any common chemical property. Isobars are atoms of different element. இந்த வேர்டை எழுதினாலே you will get marks. Because they will search for this, whether you have written same element or different element. Isobars எல்லாமே different element. Isotopes were all same element, having the same mass number A but different atomic number Z. Because different element, Z will determine what the element is. அது நைட்ரஜனா, ஹைட்ரஜனா, கார்பனாங்கிறது அந்த atomic number தான் டிசைட் பண்ணும். So in other words, isobars are the atoms of different chemical elements which have the same number of nucleons. For example, 16S40. 16 specifies sulfur. 17 chlorine 14. அதுக்கும் 40 இருக்கு மாஸ் நம்பர். 18 argon 40 and 19 potassium 40 and 20 calcium 40. எல்லாத்துக்கும் மாஸ் நம்பர் 40. But this will behave like sulfur. This will show the properties of chlorine. This will behave like an inert gas. Argon is an inert gas. Potassium highly reactive. Calcium is a alkaline earth metal. ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிற வேற வேற ஃபேமிலியிலேருந்து, வேற வேற குரூப்லேருந்து, வேற வேற மேபி இந்த சேம் பீரியட் பட் வேற வேற குரூப்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒன்லி சிமிலாரிட்டிஸ், தே ஹேவ் த சேம் மாஸ் நம்பர். நியூட்ரான்ஸோட நம்பர் கூட சேமா இருக்காது. 40லேருந்து 16 போச்சுன்னா பாக்கி என்ன வரும், 24 நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு. இதுல 40லேருந்து 17 போச்சுன்னா 23 நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நியூட்ரானோட நம்பர் கூட சேமா இருக்காது. Unlike isotopes, isobars are chemically different. They have different physical and chemical property. ஒன்னு கேஸா இருக்கலாம், ஒன்னு சாலிடா இருக்கலாம், ஒன்னு லிக்விடா இருக்கலாம்.
physical propertyயும் சேமா இருக்காது, chemical propertyயும் சேமா இருக்காது. Only similarities, they have the same mass number and nothing else. Last one is isotones. Isotones are atoms of different element. Isobar மாதிரி தான் different, having same number of neutrons. Atomic numberம் வேற, atomic massம் வேற. ஆனா ஒரே ஒரு காமன் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா, மைனஸ் பண்ணனா உனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் will be same. For example, 5b12. போரானோட atomic number is 5 and mass number is 12. So எத்தனை நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு? 7 நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு. 7 12 இருந்து 5 போச்சுனா பாக்கி 7. So here it is 13 இருந்து 6 போச்சுனா again you are getting 7. So these two isotones, one is boron. Boron will behave like a boron. Boronோட property totally வேற group. Okay, carbon will behave like a semiconductor. அந்த ஃபேமிலியில தான் வருது, சிலிக்கன் ஃபேமிலியில வருது, கார்பன் ஃபேமிலியில. ஸோ டோட்டலி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஐசோபார் மாதிரி எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஒன்லி திங் தே ஹேவ் சேம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் நத்திங் எல்ஸ். தட் இஸ் த காமன் பாயிண்ட். ஸோ வாட் ஆர் த 3 types of atom? Isotopes, isobars and isotone. Isotopes are கண்டிப்பா என்ன எழுதணும்? Atoms of the same element having the same atomic number but different mass number because of the difference in the number of neutrons. Like 1H1, 1H2, 1H3. Isotopes of hydrogen நம்ம பார்த்தோம். 1H1, 1H2, 1H3. 1H1ல ஒரு நியூட்ரான் கூட கிடையாது. 1H2ல ஒரே ஒரு நியூட்ரான். 1H3 ட்ரீஷியட்ல வந்து 2 நியூட்ரான் இருக்கு. Then isotopes, isobars. Isobars-னா என்னது? Totally different elements, physically, chemically they are different. Only thing is their mass number is same. And the third one is isotopes. Isotones, here the mass number, atomic number, everything is different. Only the difference between them. அதாவது மாஸ் நம்பர்ல இருந்து அட்டோமிக் நம்பர் மைனஸ் பண்ணனா உனக்கு கிடைக்கிற நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வந்து சேமா இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் சைஸ் அண்ட் மாஸ் பார்க்கலாம். யூ நோ தட் ஆட்டமோட சைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 10⁻−10 ஆம்ஸ்ட்ராங்ல இருக்குன்னா, நியூக்ளியஸோட சைஸ் வந்து 10⁻−15ல இருக்கும். அப்போ மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டத்துல இப்போ நம்ம ஏசி ஆகட்டும், ஃப்ரிட்ஜ் ஆகட்டும், அதனோட அவுட்டர் அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியான வெயிட்டை தான் ஆக்கியபை பண்ணும். அதில் கம்ப்ரெசருங்கிற அந்த மெயின் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தான் மேஜரான மாஸ் போகும். ஒரு கார் ஆகட்டும், காராக இருந்தால் என்ஜின் ஆக்கியபைஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் தி ஆட்டோமொபைல்னு சொல்லுவோம். ஸோ ப்ரோட்டோடைப்ல பாக்கி இருக்கிற பார்ட்ஸுக்கெல்லாம் பெரிய மாஸ் இருக்காது. அந்த என்ஜினோ கம்ப்ரெசரோ எடுத்துட்டோம்னா மேஜர் போர்ஷன் நம்ம எடுத்துட்ட மாதிரி. அதே மாதிரி தான் ஆட்டத்துக்குள்ள மேஜர் போர்ஷன் ஆக்கியபை பண்றது நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ் எடுத்துட்டோம்னா டோட்டல் மாஸே இல்லாத மாதிரி, பாக்கி எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு. எப்படி வந்து ஒரு அது மற்ற போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வெறும் அவுட்டர் ஷெல்லு தான். மேஜர் போர்ஷன் வந்து அந்த கோர்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸ், அதுதான் மெயின் மாஸையே கொடுக்கிறது ஆட்டத்துக்கு. The mass of a nucleus is very small, about 10⁻−25 kg or less. Therefore, it is more convenient to express it in terms of another unit called atomic mass unit. கிலோகிராம்ல சொல்லும்போது இப்போ கூட புரோட்டான் நியூட்ரானோட மாஸ் சொன்னோம் 10⁻−27ல இருந்தது. அவ்வளோ சின்ன ஒரு வேல்யூவை கிலோகிராம்ல சொல்றதை விட அதை விட சின்ன ஏதாவது யூனிட் இருந்தா ஒரு யூனிட் இல்லைன்னா 2 யூனிட் நம்மளால சொல்லிட்டு போகலாம். அந்த ஸ்மாலர் யூனிட்டுக்கு பேர் தான் அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட். அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றோம்னா, ஒரு கார்பன் C12ஓட ஆட்டத்தை எடுத்துக்கணும். அதை யூ ஹாவ் டு டிவைட் இட் இன்டு 12 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். வாட்டர் மெலனை 12 ஸ்லைசஸாக போடுற மாதிரி, இல்லைன்னா கேக்கை 12 ஸ்லைசஸாக போடுற மாதிரி, லெமனையோ எதையாவது பண்ணுற மாதிரி. இதில் 1 பார்ட் இருக்கு இல்லையா, 1/12 ஆஃப் தி கார்பன் 12ஓட ஆட்டம். ஒரு ஆட்டத்தை 12 பீசஸாக 12 பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணி அதில் ஒரு பார்ட்டோட வெயிட்டை தான் நம்ம அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட்னு சொல்கிறோம். So one atomic mass unit is defined as the 1/12 of the mass of the isotope of carbon, which is more abundant in nature occurring. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் 99% 6C12 தான் இருக்கு, அதனால மோஸ்ட் அபண்டன்டான அதை எடுக்கிறோம். அதனோட டோட்டல் மாஸ் டிவைடட் பை 12 பண்ணிட்டு அதை கிலோகிராம்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட 1.66 × 10⁻−27 கிலோகிராம். ரஃப்லி ஒரு புரோட்டானோட மாஸ் இல்லைன்னா ஒரு நியூட்ரானோட மாஸ் வரும். அதை தான் நம்ம 1 யூனிட்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு புரோட்டானோட வெயிட்டுங்கிறது 1 அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட், நியூட்ரானோடதும் 1 அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட். எலக்ட்ரானோட 1 அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட் கூட கிடையாது. 1 atomic mass unit divided by 1836 பண்ணணும். In terms of the atomic mass unit, the mass of the neutron is 1.008665 unit and the mass of a proton is 1.007276 unit. The mass of a hydrogen atom is 1.007825 in between both. ஏன்னா ஹைட்ரஜன்ல வந்து ஒரே ஒரு புரோட்டான் மட்டும்தான் இருக்கு. இதுல இருந்து ஏன் ஸ்லைட்டா இன்க்ரீஸா இருக்கு?
7276ங்கிறது ஏன் 7825 இருக்கு அதுல ஒரு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து ஆட் ஆகுது and the mass of 6e12 is 12 units. Note that usually mass is specified in mass of an atom and not mass of a nucleus. So ஆட்டத்தோட மாஸ்ங்கிறது நியூக்ளியஸோட மாஸ் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாஸ் நம்பர் நம்ம சொல்லக்கூடாது it is expressed as the mass of the atom only. இப்போ நியூக்ளியரோட மாஸ் கிடைக்கணும்னா மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து எலக்ட்ரான் எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணினா நியூக்ளியஸோட மாஸ் கிடைக்கும் ஸோ பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது மேஜர் போர்ஷன் 90% or 98% of the weight is allotted to due to the nucleus. Nucleus தான் இல்லை ஹெவி பார்ட் அதோட கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸே சேர்த்தா டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் தி ஆட்டத்துலேருந்து எலக்ட்ரானோட மாஸை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் யூ வில் கெட் த mass of nucleus. Experimentally, the atomic mass unit is determined by an instrument called as Bainbridge mass spectrometer. இதை வச்சு தான் ஒவ்வொரு ஆட்டத்தோட மாஸையும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அது ஒரு ரொம்ப மைன்யூட்டான ஆட்டம்ஸ் வந்து they will be made to make a circular path. மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் மாதிரி அதை நம்ம அயனைஸ் பண்ணிட்டு we will make it to take a circular path அந்த ரேடியஸை வச்சு அதனோட மாஸை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் Bainbridge mass spectrometer. So the atomic mass of the element without considering the effect of isotopes we get the mass average over the different isotopes. So isotopes இருந்தா எந்த மாஸ் எடுத்துக்கிறதுன்னு டவுட் வரும் for that case you will average it. Suppose 100ல வந்து 98% C12 இருக்குன்னா 12 into 98 plus 13 இருக்கிறது ஒரு ஒன்னோ ரெண்டோ இருக்குன்னா 13 into 2 பண்ணுவோம் அப்படி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி by 100. That is how you will average the weight of the different elements or atoms depending on their abundance. Abundance ஓட சேர்த்து multiply பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்றோம். Next one, size and density of the nucleus. The alpha particle scattering experiment and many other measurements using different methods has been carried out the nuclei of various atoms. The nuclei is found to be spherical in shape. It is experimentally found that the radius of nucleus for those elements whose atomic number is greater than 10 satisfies the following empirical formula. So atomic number 10க்கு மேல அதாவது hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, then nitrogen, oxygen, then 9th one and 10th one argon வரைக்கும் நம்ம வரும்போது ஆர்கனுக்கு மேல வர எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் they will satisfy this equation. The radius of the nucleus is equal to some constant r naught into a to the power 1 by 3 where a is the mass number of that particular element. A is the mass number of the nucleus and r naught is a constant. R naught oda value is 1.2 into 10 to the power minus 15. 1 Fermi ngardu 1.1 into 10 to the power minus 15 varum. So r naught is equal to 1.2 Fermi. The unit Fermi is named after Enrico Fermi. And nucleus oda shape வந்து roughly it is a sphere. It is made up of protons and neutrons. So நமக்கு கிடைச்ச alpha scattering experiment ஓட டேட்டாலேருந்து நியூக்ளியஸ்ங்கிறது it is roughly a sphere. ஆட்டம் மாதிரி அதுவும் ஸ்பெரிக்கலாக தான் இருக்கு. Although it is made up of protons and neutrons. அதனோட ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா தான் r is equal to some constant r naught into 8 to the power 1 by 3. So cube root of the mass number பண்ணிட்டு r naught that is 1.2 into 10 to the power minus 15 multiply பண்ணிட்டோம்னா nucleus of radius of any nuclei you will get for different elements depending upon the value of a change ஆகுது இல்லையா ஸோ ரேடியஸ் எல்லாத்துக்குமே மாறும் ஹைட்ரஜனோட நியூக்ளியஸோட ரேடியஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் போக போக ஆக்சிஜன் குளோரின் அப்படி பெரிய ஆட்டமாக வரும்போது ரேடியஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் although it is only in Fermi 10 power minus 15 தான் இருக்கும். Now let us see a very interesting part about nuclear density. வேற வேற சைஸ் வேற வேற எலிமெண்ட் வேற வேற மாஸ். But let us calculate the density of any nuclei randomly. You know that density rho is equal to mass of a body divided by volume. எல்லாத்துக்கும் mass மாற போகுது. Let capital A be the total number of nucleons. ஒரு நியூக்ளியானோட புரோட்டானோடதோ இல்ல நியூட்ரானோடதோ mass let it be m. So total mass inside the nucleus or the total mass of the nucleus is A into m. Ini, what is the volume of the nucleus? It looks like a sphere. So 4 by 3 pi r cube. R cube ஒரு இடத்துல என்ன போடலாம்? r naught cube into a to the power 1 by 3 into 3. 3 will get cancelled. You will get a மட்டும் தான் கிடைக்கும். So this a cancel with a. அப்புறம் m is a constant.
mங்கிறது it is the mass of a proton or a neutron. அது எந்த ஆட்டத்துல இருந்தா என்ன? ஹைட்ரஜனோட புரோட்டான் is not different from ஆக்சிஜனோட புரோட்டான். புரோட்டான்ங்கிற அந்த பேசிக் கான்ஸ்டிட்யூவன்ட் சேம் எல்லாத்துக்கும். இது ஆட்டத்தோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் மாறுது. ஓகே, ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எந்தெந்த லெவலில் உட்காந்துருக்குங்கிறது தான் அதனோட எனர்ஜியை டிசைட் பண்ணுது, அதனோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை டிசைட் பண்ணுது, வேலன்சி எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணுது. மற்றபடி இந்த ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டிட்யூவென்டான புரோட்டான் நியூட்ரான் there is no difference. See, just like blood, you take blood from any human being, O positive அப்படிங்கிற bloodனா எந்த ஆளுங்க கிட்ட இருந்து எடுத்தாலும் it is going to be O positive only. It will show the properties. அந்த ஆர்பிசியோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி காட்டுமோ, ஒரு புரோட்டானை நீ தனியா எடுத்துட்டு யூ கேனாட் ஐடென்டிஃபை இது ஹைட்ரஜனோட புரோட்டான் இல்லைன்னா இது ஆக்சிஜனோட புரோட்டான், இது இன்னொரு சல்ஃபரோட நியூட்ரான் உன்னால டிஃபரன்ஷியேட்டே பண்ண முடியாது. தே ஆர் பேசிக்கலி சேம் சைஸ், ஷேப், இட்ஸ் மாஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் சேம். அதனால இந்த வேல்யூ எம்மோட வேல்யூ மாற போறது இல்ல. அது ஹைட்ரஜனா இருக்கட்டும், சிலிக்கனா இருக்கட்டும், கார்பனா இருக்கட்டும், என்ன வேணா ஏயோட வேல்யூ தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஏ இஸ் நாட் சேம் ஃபார் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ். அதுவும் இங்க கட் ஆயாச்சு. ஆர் நாட் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த சைடு நீ பார்த்தனா யூ கெட்டிங் ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட்ஸ். எம் இஸ் மாஸ் ஆஃப் அ நியூக்ளியான், ஆர் நாட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், 4/3 pi. So the above expression shows that the nuclear density is independent of the mass number A. எந்த எலிமெண்டோட நியூக்ளியர் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறங்கிறது பிரச்சனையே இல்லை. யூஆர் ஆல்வேஸ் கெட்டிங் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆன்சர். அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆன்சர் இஸ் 2.3 into 10 to the power 17 kilogram per meter cube. இவ்வளோ ஹெவியா இருக்கு நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி. அதானது அவ்வளோ ஹெவியா இருக்குன்னு அர்த்தம். நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி so high and it is a constant for all the elements in the world. It implies that the nucleons are extremely tightly packed or compressed state in the nucleus, and compare this density with the density of water, which is only 1000 kilogram per meter cube. வெறும் 1000 kilogram இருக்கிற மீட்டர் கியூப் வாட்டரை நீ கையில் எடுத்தனா உனக்கு எவ்வளோ அதனோட டென்சிட்டி ஃபீல் ஆகுது. அதில் ஹவு ஃபாஸ்ட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிராஸ் த்ரூ வாட்டர். இல்லைன்னா வாட்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உனக்கு தெரியும். வாட்டரோட கிட்டத்தட்ட எத்தனை டைம்ஸ், 10^14 times ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கு இதனோட டென்சிட்டி. அண்ட் the interesting part is nuclear density is the same for all the nucleus, all the atoms, whether it is hydrogen, light element ana hydrogen oda nuclear density um seri, heavy element ana uranium, plutonium and the heavy ana elements eduthalum seri, nuclear density is very large. So it does not depend on எந்த எலிமெண்டோட நியூக்ளியஸ்ங்கிறதுல டிபெண்ட் பண்றதே இல்லை. நியூக்ளியஸ் எப்படி இவ்வளோ காம்பேக்டா இருக்கு, எப்படி இத்தனை புரோட்டான்ஸ் இத்தனை நியூட்ரான்ஸ் சேர்ந்து அவ்வளோ சின்ன ஸ்பேஸ்ல ஒண்ணுக்கு ஒன்று ரிப்பல் பண்ணிக்காம இருக்கு. ஒரு புரோட்டானுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு புரோட்டான் வந்தாலே there will be high repulsion because of the charge. ஸோ இத்தனை புரோட்டான் கோ ஃபார் ஹையர் நம்பர்ஸ் லைக் கோல்டு ஆர் யுரேனியம் எல்லாம் வரும்போது 82 புரோட்டான்ஸ் இருக்கு. 82 புரோட்டான்ஸ் ஒண்ணுக்கு ஒன்று இருக்கிற ரிப்பல்ஷனையும் ஓவர் கம் பண்ணி ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ்ல 10⁻⁻15 meters ரேடியஸ்குள்ள இத்தனை புரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸோட சேர்ந்து நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அதுல இருக்கிற எனர்ஜி ஒன்றும் கம்மி கிடையாது. இட் ஷுட் பி வெரி ஹை ஃபோர்ஸ் பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும்னு அர்த்தம். பிசிக்ஸ்ல பேசிக்கா 4 ஃபோர்ஸஸ் தான் இருக்கு. நம்பர் 1 இஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வேர் த அட்ராக்ஷன் இஸ் டியூ டு த மாசஸ். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் வேர் இட் இஸ் டியூ டு எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசத்தினால வர ஃபோர்ஸஸ், எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம். Then you have a strong nuclear force and weak nuclear forces. அதுல strong nuclear force தான் இந்த நியூக்ளியஸை பைண்ட் பண்ணி வைக்குது. இவ்வளோ அழுத்தமா எப்படி இருக்க முடியுது நியூக்ளியஸால? It is experimentally found out that the mass of any nucleus is always less than the sum of the masses of its individual constituents. நியூக்ளியஸோட டோட்டல் மாஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல சப்போஸ் ஒரு பேஜுக்கு சொல்றேன் 82 புரோட்டான்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி ஒரு 82 நியூட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா 82 இன்டூ மாஸ் ஆஃப் புரோட்டான் பண்ணு, 82 இன்டூ மாஸ் ஆஃப் நியூட்ரான் பண்ணு, ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தனா அதனோட மேல இருக்கிற மாஸ் நம்பரை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். நான் இவ்வளோ 82 புரோட்டான்ஸ் கொடுத்தேன், 82 நியூட்ரான்ஸ் கொடுத்தேன், அதனோட மாஸ் இவ்வளோ இருந்திருக்கணும் அக்கார்டிங் டு கால்குலேஷன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னா 1000 இருந்திருக்கணுங்கிற இடத்துல ஆக்சுவல் மாஸ் நான் பார்க்குறேன் there is a small defect. ஒரு 90,000 இருக்க வேண்டிய இடத்துல 999.99 தான் இருக்கும். ஒரு 0.01 டெஃபிஷியன்சி அங்க இருக்கு. there is a loss of mass. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணா கரெக்டா புரிஞ்சிடும். 6 புரோட்டான்ஸ் அண்ட் 6 நியூட்ரான்ஸ் இருக்கக்கூடிய கார்பனே எடுத்துக்கலாம். ஸோ 6 நியூட்ரான்ஸோட டோட்டல் மாஸ் ஷுட் பி 6 into 1.00866 யூன்னு சொன்னோம்.
ஸோ 6.05196 யூனிட் வருது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். புரோட்டானோட மாஸ் வந்து 1.00727 நம்ம சொன்னோம். ஸோ 6 into 1.00727 யூனிட்டோட டோட்டல் மாஸஸ் 6.04362 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ஸ் இருக்கு. மாஸ் ஆஃப் 6 எலக்ட்ரான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸோட ரொம்ப கம்மியான மாஸ் தான், பட் ஸ்டில் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டி இருக்கு இல்லையா. ஸோ த எக்ஸ்பெக்டட் மாஸ் ஆஃப் கார்பன், அந்த எலக்ட்ரானோட மாஸும் அதனோட மாஸ்ல போகிறது அட்டாமிக் மாஸ்ல. ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் ஷுட் பி 6.05196 U plus 6.04362. இதை நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்தோம்னா 12.09558ன்னு வரணும். பட் ஆக்சுவலி என்னது, பட் யூசிங் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அட்டாமிக் மாஸை கண்டுபிடிக்கும் போது யூ ஆர் கெட்டிங் ஒன்லி எக்ஸாக்ட்லி 12. ஸோ எவ்வளோ காணாமல் போச்சு, இந்த டெசிமல் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, 0.09558 யூனிட்ஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட், இத்தனை மாஸ் காணாமல் போச்சு. ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம எவ்வளோ புரோட்டான் எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கு. 6 புரோட்டான் 6 நியூட்ரான் இருக்கு. 6 நியூட்ரானோட மாஸ் மட்டுமே 6.05196 வந்திருக்கணும். 6 புரோட்டானோட மாஸ் மட்டுமே 6.04362 வந்திருக்கணும். இதை ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்தா அது மட்டுமே உனக்கு 12.09558 வருது. நவ் கார்பனோட மாஸ் நம்பருங்கிறது 12. அந்த மாஸ் நம்பர்ல என்னென்ன இருக்கு, மாஸ் நம்பர் ஐ டோல் யூ இட் இஸ் not the mass of the nucleus alone, it is the mass of the whole atom. அதுல இருந்து எலக்ட்ரானோட மாஸை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும், அப்பதான் நியூக்ளியஸோட மாஸ் மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ அந்த 12 இருந்து 0.0033 எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஒரு எலக்ட்ரானோட மாசஸ் 0.00055 இருக்கு. அதை 6ஆல மல்டிப்ளை பண்றது 0.0033 யூனிட்ஸ் கிடைக்கிறது. அந்த யூனிட்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா 12 கூட இல்லை, இட் இஸ் ஒன்லி 11.9967 followed by 0. ஸோ இந்த யூனிட் இருக்கு. ஆக்சுவலி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது 12.09558. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்றது யூஆர் கெட்டிங் என்ன ஆகுதுங்க, ஸோ 9888ன்னு வரும். 888 இங்க வந்து 9. okay, this becomes 18, this becomes 9, and so this is what you're getting. 0.09888 units oda variation irukku. This is the difference in mass, and this mass difference is called as mass defect. So நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மாஸ் அதுல இல்ல, அதை விட கொஞ்சம் குறையுது. எவ்வளவு குறையிறதுன்னு பார்த்தா this is the value that has disappeared னு சொல்லலாம், or it is lost. இந்த difference in mass is called mass defect. இந்த mass defect ஐன்ஸ்டைனோட equation, that is E is equal to mc square. அந்த equation படி we know that இந்த காணாம போன மாஸ் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும், எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த எனர்ஜி எதுக்கு யூஸ் ஆகும், நியூட்ரான்ஸையும் புரோட்டான்ஸையும் சேர்த்து நியூக்ளியஸ்ல வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இதுதான் அந்த பைண்டிங் எனர்ஜியோட கான்செப்ட். அந்த பைண்டிங் எனர்ஜியோட கான்செப்ட்ல என்ன வருதுன்னா, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் புரோட்டான்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் மாஸ் இவ்வளவு இருந்திருக்கணும். அட்டோமிக் மாஸே 12 தான் இருக்கு கார்பனுக்கு, அதுல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸோட மாஸை வேற ரெடியூஸ் பண்ணணும். அதையும் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸ்பெக்டட் மாஸ்ல இருந்து ஒரு பெரிய வேரியேஷன் வருது. அந்த வேரியேஷன் தான் 0.09888 atomic mass unit. So delta M is called as mass defect. So if M is the total mass of the nucleus and MP is mass of the proton, Mn is mass of the neutron, then the mass of a proton and then the mass of defect is given by. ஸோ எவ்வளோ ப்ரோட்டான் இருந்திருக்கணும், எவ்வளோ நியூட்ரானோட மாஸ் இருந்திருக்கணும், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஆக்சுவல் மாஸை இதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு மாஸ் டிஃபெக்ட். அந்த மாஸ் டிஃபெக்டை அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டைன் equation you can multiply with c square, where c is the velocity of light. இதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது you are getting so much of energy. Energy is nothing but mass into c square. E is equal to, அது என்ன equation தான், மாஸ் காணாம போன mass can be converted into energy, energy can be converted into mass. That is the famous Albert Einstein's mass energy relationship. Albert Einstein, with the help of a famous mass energy relationship, E is equal to mc square. E is equal to mc square. According to this relation, the mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. In the case of carbon 12, where 6 protons and 6 neutrons combine to form carbon 12 nucleus, mass equal to mass defect disappears and an energy equivalent to missing mass. This energy is called the binding energy of the nucleus and is equal to delta mc square.
delta m இருக்குல்லையே அதை c square ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். In fact, to separate the carbon 12 nucleus into individual constituents, we must supply the energy equal to the binding energy of the nucleus. So இந்த delta mc squareங்கிற உனக்கு binding energy இருக்குல்லையா, that is responsible for keeping them together. இந்த அளவுக்கு எனர்ஜி நீ ப்ரொவைட் பண்ணாதான் அந்த நியூக்ளியஸை நீ ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும். So it can be taken in two ways. One, that is equal to the amount of energy that is responsible for keeping the protons and neutrons together. அதே அளவுக்கு எனர்ஜி நீ ப்ரொவைட் பண்ணனா அந்த பைண்டிங் எனர்ஜி ஓவர் கம் பண்ணிட்டு யூ கேன் செப்பரேட் த ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ். ஸோ பைண்டிங் எனர்ஜியோட இக்குவேஷன் இஸ் ZMP plus NMN minus capital M the whole into C square. It is always convenient to work with the help of with the mass of atom rather than the mass of nucleus. ஸோ இந்த மாஸ் டிஃபெக்ட் வந்து நம்ம நியூக்ளியஸோடதை விட ஆட்டத்தோட பண்ணினா கொஞ்சம் கூட பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி அதையும் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் மச் ஆஃப் அ டிஃபரன்ஸ். இங்கே பிளஸ் ZME போடுறோம், திருப்பி மைனஸும் பண்ணுறோம். பட் இட் இஸ் பெட்டர். மாஸ் நம்பரில் சொன்னோம்னா இட் வில் பி பெட்டருங்கிறதுனால Z into mass of the proton plus mass of the electron plus N into mass of a neutron minus M minus ZME the whole into C square. Now mass of a hydrogen is mass of a proton plus a mass of an electron. So binding energy is equal to ZMH னு எழுதிக்கலாம். இங்க ஒரு proton ஒரு electron சேர்த்தோம்னா it is nothing but hydrogen ஓட mass. So Z into hydrogen ஓட mass plus N into neutron ஓட mass minus M into ZME the whole into C square. Here Z plus ME is the mass, total mass of the atom. And the mass தான் மேல இருக்கிற number A. So finally, you get the relation ZMH plus NMN minus mass of the atom, the whole into C square. So using Einstein's mass energy equivalence of the energy equivalent of one atomic mass unit, அதனோட வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா ஃபைனல் ஆன்சரை ஒன்று ஜூல்ஸில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் இட் in electron volt, because electron volt is a smaller unit of energy. 10 power so much minus power of joules la edhradha vida, see this is 10 power minus 11 units of joule. appo joule la solradha vida adha vida smaller unit irundha adula dhaan better ah irukum. So the final answer is 931 million electron volt. ஒரு பைண்டிங் எனர்ஜிங்கிறது ஒரு அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட் காணாம போச்சுன்னா, ஒரு அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட், இங்க 1 அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட் கூட கிடையாது. ரஃப்லி இட் வாஸ் லெஸ் தேன் 1 அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட், 0.09888 தான் இருந்தது. அப்போ ஒரு அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட் காணாம போச்சுனாலே உனக்கு 931 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி யூ வில் கெட். நவ் வி கேன் ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான். இது வந்து டோட்டல் நியூக்ளியான்ஸ்க்கு சேர்த்து ஒரு ஆட்டத்துக்கு டோட்டல் பைண்டிங் எனர்ஜி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இதை எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு அப்படி நியூக்ளியஸ்குள்ள? A நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. A இஸ் த மாஸ் நம்பர். மாஸ் நம்பர்னா த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் தான் ஏங்கிற நம்பரால ஸ்பெசிஃபை பண்றோம். ஸோ உனக்கு கிடைச்ச எனர்ஜியை அத்தனை நியூக்ளியானுக்கும் டிவைட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பேரு தான் த ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான். இப்போ இந்த கிளாஸுக்கு ஆவரேஜா நாங்க வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இத்தனை ருபீஸ் நாங்கள் அலாட் பண்ணியிருக்கோம்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸா நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு ஃபண்டு வருது ஸ்டேட்டுக்கு வந்து. ஸ்டேட்ல சப்போஸ் 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு, இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நாங்கள் ஆவரேஜா ஒரு 10,000 crores டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்குறோம்னா டிவைடட் பை 10 பண்ணிட்டு ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட் வில் கெட் 1000 crores ஆஃப் மணி ஆஸ் ஃபண்டிங். அதே மாதிரி தான் டோட்டல் எனர்ஜி தான் உன்னோட ZMH பிளஸ் NMN மைனஸ் MA இன்டூ C ஸ்கொயர். அது மொத்த நியூக்ளியான்ஸ்க்கும் சேர்த்து அதை டிவைட் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லையா அத்தனை நியூக்ளியான்ஸ்க்கும், அதனால தான் டிவைடட் பை ஏன்னு போடுறோம். The average binding energy per nucleon is the average energy required to separate single nucleon from the particular nucleus. அந்த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு நியூக்ளியானை நம்ம எடுக்கிறோம்னா இவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும். அதை தான் இங்க பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். எத்தனை நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கு, பைண்டிங் எனர்ஜி, ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி போட்டாச்சு. இந்த நியூக்ளியான்ஸோட நம்பர் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்? பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்கிற மாதிரி. பீரியாடிக் டேபிள்ல ஹைட்ரஜனோட அட்டமிக் மாஸ் நம்பர் இஸ் 1, அடுத்தது ஹீலியத்துக்கு வந்து 4 வருது. ஸோ அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஹீலியத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம பிளாட் பண்ணிட்டே வரும் இந்த கிராஃப்ல. அப்படி பண்ணிட்டு வரும்போது பைண்டிங் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் சில பீக்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கர்வ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ கர்வ் ஆர் த கிராஃப் தட் யூ ஹவ் பிளாட்டட் பிட்வீன் த ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் பிரசன்ட் இன் எனி எலிமெண்ட். இந்த ரெண்டை தான் நம்ம பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிளாட் பண்ணியிருக்கிற பைண்டிங் எனர்ஜி கர்வ்ல இருந்து என்னென்ன தெரிய வருது? இன்ஃபரன்சஸ், தட் இஸ் இந்த கர்வை ஸ்டடி பண்ணினா
என்னென்ன டீடைல்ஸ் கிடைக்குதோ that is observations that you're getting. இங்க சில பீக்ஸ் பார்த்தனா 4 atomic mass number 4 16 8 20 24 இந்த மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 4 வர இடத்துல ஒரு ஸ்பெஷல் ஹைக்கு வருது. that is a speciality which is noted in the graph. எந்தெந்த எலிமெண்ட்டுக்கு மாஸ் நம்பர் 4ஓட மல்டிபிள்ஸா இருக்கோ அது கொஞ்சம் ஹையர் பைண்டிங் எனர்ஜில இருக்கு. அது டக்குன்னு உடையாது, சீக்கிரமா உடையறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. தே ஆர் வெரி ஸ்டேபிள் அப்படின்னு காட்டுது. அப்புறமா இந்த 40ல ஆரம்பிச்சு ரஃப்லி இந்த 50க்கு பக்கத்துல 40ல ஆரம்பிச்சு 120 வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் லைக் கான்ஸ்டன்ட். நல்ல ஹை வேல்யூ இருக்கு, பீக் வேல்யூ. அந்த 120ல 150க்கு மேலதான் பைண்டிங் எனர்ஜி இன்னும் குறையிறது. ஸோ 40க்கு கீழேயும் பைண்டிங் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கு, 120க்கு மேலேயும் கம்மியா இருக்கு. பட் பிட்வீன் திஸ் ரேஞ்ச், தட் இஸ் 40ல இருந்து 120 அப்படிங்கிற இந்த ரேஞ்சில் பைண்டிங் எனர்ஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இந்த மாஸ் நம்பர் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும்னு அர்த்தம். எந்தெந்த எலிமெண்ட்டுக்கோட மாஸ் நம்பர் 40க்கும் 120க்கும் நடுவில் இருக்கும், தட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 40ல ஆரம்பிச்சு 120 வரைக்கும் மாஸ் நம்பர் இருக்கிற அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் அந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹைலி ஸ்டேபிளா இருக்கும். அதை உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், அதனோட பைண்டிங் எனர்ஜி ரொம்ப ஹையா இருக்கு அப்படின்னு தான் இந்த எனர்ஜி கர்வ்ல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது. So the value of binding energy rises as the mass number increases until it reaches a maximum value, which is 8.8 million electron volt for iron, having a mass number 56, and then it slowly decreases. So binding energy increase ஆகி அதனோட peak value 8.8 million electron volt வரைக்கும் போகுது. அதுக்கப்புறம் it starts decreasing. The average binding energy per nucleon is about 8.5 million electron volt for nuclei having mass number lying between 40 and 120. ஸோ ஆவரேஜா பார்த்தோம்னா அந்த கர்வ் இருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் ஃபிளாட்டா இருக்கிற அந்த ரீஜன், அந்த ஃபிளாட்டா இருக்கிற ரீஜன்ல ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி இஸ் ரஃப்லி 8.5. அதுலயும் ஸ்பெஷலா 8.8 ஃபார் அயர்ன் அலோன். These elements are comparatively more stable and not radioactive. அது நீ நியூக்ளியர் ஃபிஷனும் பண்ண முடியாது, ஃபியூஷனும் பண்ண முடியாது. நியூக்ளியர் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப என்னவா இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். பிகாஸ் தே ஹேவ் ஹை பைண்டிங் எனர்ஜி. ரொம்ப ஹை பைண்டிங் எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலியோ ஒரு பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரையோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, உடைக்கவே முடியாது. ஹைலி ஸ்டேபிளா இருக்கும். For higher mass numbers, the curve drops slowly and the B for uranium is about 7.6 million electron volt. Such nuclei are unstable and exhibit radioactivity. ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து என்ன பண்ணும், ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணும். அதாவது 40க்கு கீழே இருந்தாலும் ரேடியோ ஆக்டிவா இருக்கும், 120க்கு மேல இருந்தா ஹைலி ரேடியோ ஆக்டிவா இருக்கும். ஸோ யூ மஸ்ட் ஹவ் நோட்டட் யுரேனியத்தோட மாஸ் நம்பர் இஸ் 238. ஸோ 200க்கு மேல வந்தாலே அது ரொம்ப unstable ஆக ஆரம்பிக்குது. It will start showing some radioactivity, natural radioactivity, because binding energy drops to 7.6 million electron volt. And last, if a nucleus is very heavy, எல்லாமே எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள விழறதுக்கு ட்ரை பண்ணும், all the elements or nuclei or atom, they want to fall into this category. இந்த ஸ்டேபிளான 40 120 category is very safe. அந்த கேட்டகரிக்குள்ள வந்து சேஞ்ச் ஆக முடியுமான்னு பார்க்கும். ஸோ லைட்டரா இருக்கிற less than 40 இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் they tend to undergo nuclear fusion so that they become a bit heavier. 2-3 லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஹெவியர் ஆகி 40 120 கேட்டகரிக்குள்ள வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும். 120க்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் உடைஞ்சிட்டு இந்த 140 120 கேட்டகரிக்குள்ள வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும். So elements having mass number more than 120 tend to undergo nuclear fission, and elements having lesser mass number than 40 tend to undergo nuclear fusion. So the energy released and would again be large. The atom bomb is based on this principle of nuclear fission, uncontrolled fission la da irukku. If two lighter nuclei combine with the nucleus, the binding energy is more for final nucleus than the initial nucleus. So lighter elements combine and heavier elements undergo fission. So idula fusion nadakum. It is binding of lighter nuclei. That is the principle of hydrogen bomb or nuclear fusion. Fissionங்கிறது atomic bombs, atom bombsல நடக்கிறது. இங்க heavier elements, it will split into lighter nucleus or it will be converted into another nucleus. So in the next class we'll see about nuclear force. Next வந்து இப்போ நம்ம பைண்டிங் எனர்ஜியை பார்த்துட்டோம். பைண்டிங் எனர்ஜி கம்ஸ் டியூ டு சம் பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ், நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பேசிக்கா 4 ஃபோர்ஸஸ் தான் இருக்கு, கிராவிடேஷனல், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக், ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் என்ன, அதனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னதுங்கிறது வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம், நியூக்ளியை பார்த்தோம். நியூக்ளியோட ஸ்ட்ரக்சர், வி ஸ்டார்டட் வித் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ்.
ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ்ல வந்து என்னென்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அந்த பார்ட்டிகல்ஸோட நம்பரோட பிஹேவியர் கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு ஐசோடோப்ஸ், ஐசோபார்ஸ் அண்ட் ஐசோடோன் அப்படின்னு ஆட்டத்தை 3ஆ கேட்டகரைஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி எங்கேருந்து வருதுங்கிறத அந்த மாஸ் டிஃபரன்ஸ், நம்ம மாஸ் டிஃபெக்டை வச்சு பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனோட எனர்ஜி மாஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு தான் அந்த பைண்டிங் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது. அந்த பைண்டிங் எனர்ஜியை ஸ்டடி பண்றதுக்கு we had a very important binding energy curve from which we derived certain inferences. சில விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டு சில கன்க்ளூஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம். அந்த 4 கன்க்ளூஷன்ஸ், வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் எதனால நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடக்கிறது, எதனால ஃபியூஷன் நடக்கிறது, அதனால அந்த ஆட்டத்துக்கு என்ன அட்வான்டேஜ். They want to fall into that 40-120 category where it is very stable and less radioactive. So last classல வந்து நம்ம binding energy curve பார்த்தோம். நியூக்ளியோனை பைண்ட் பண்றது என்னது, அந்த பைண்டிங் எனர்ஜி எப்படி கிரியேட் ஆகுது, தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஃபெக்ட்னு பார்த்தோம். ஐன்ஸ்டைனோட E is equal to mc² அப்படிங்கிற equation யூஸ் பண்ணி எந்த மாஸ் காணாமல் போச்சு. when you're joining so many protons and neutrons together, நியூக்ளியஸோட எக்ஸ்பெக்டட் மாஸ் வந்து கரெக்டாக டேலி ஆகிறது இல்லை. So when you subtract the mass of electrons from the atomic mass number, you are getting a number less than the expected value of mass. அந்த காணாம போன mass, that difference in mass is called as mass defect. This mass is converted into energy according to Einstein's equation E is equal to mc², where m வர இடத்துல நம்ம டெல்டா mன்னு போட்டுறோம் இந்த mass defect. ஸோ இது இப்படி பைண்டிங்காக இருக்கிறதுக்கு there is a different type of force-னு பார்த்தோம். It is not gravitational, it is not electrostatic, it is not electromagnetic also. புது விதமான force. As I have told you already, there are 4 basic forces in physics. That is gravitational force, electromagnetic forces, then strong nuclear force and weak nuclear forces. அதில் strong nuclear force தான் இந்த ப்ரோட்டான்ஸையும் நியூட்ரான்ஸையும், சார்ஜாக இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸை இவ்வளோ நெருக்கத்தில் கொண்டு வந்து it can bind along with neutrally charged, நியூட்ரலாக இருக்கிற நியூட்ரான்ஸ். ஸோ nuclear force, nucleus of the atom contains protons. Nucleus of the atom contains protons and neutrons. From electrostatics we learned that like charges repel. இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள எப்படி இந்த புரோட்டானால இவ்வளோ ஸ்மால் ரேடியஸ்ல பக்கத்தில் இத்தனை மற்ற புரோட்டான்ஸோட நெருக்கமாக இருக்க முடியுது. இந்த நியூக்ளியஸ் since the protons are separated by a distance of very few Fermi, they must exert on each other a very strong repulsive force. For example, the electrostatic repulsive force calculate பண்ணி பார்த்துடலாம். The electrostatic repulsive force between any two protons should be equal to kq² by r². So k வர இடத்துல 9 into 10 power 9. Charge of a single proton is 1.6 into 10 to the power minus 19. The whole square divided by the distance is in Fermi, 10 to the power minus 15. So கிட்டத்தட்ட 230 Newton roughly answer வருது. So acceleration, அது ஒருவேளை இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நீ ஒரு அவ்வளோ லைட்டான ப்ரோட்டான் மேலே if you are exerting a force of through 230 Newton, it should fly off with the acceleration 1.9 into 1.4 into 10 to the power 29 meter per second square. So in the high acceleration, it should fly off from each other. ரெண்டு ப்ரோட்டான் ஒன்றுக்கு ஒன்று நடுவில் இருக்கிற ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் 230 நியூட்டனாக இருந்தா, the moment this force is exerted, they would fly off with such a very large acceleration. ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஆக்சலரேஷனை ஓவர் கம் பண்ணி அந்த ப்ரோட்டானை நெருக்கமாக கொண்டு வரணும்னா இதை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவை. திஸ் இஸ் நியர்லி 1028 times greater than acceleration due to gravity. ஒரு பாடியை நம்ம ஃப்ரீ ஃபாலில் ட்ராப் பண்ணுறதை விட 1000 times ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கிற இந்த ஆக்சலரேஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு the protons in the experience only the electrostatic force, then the nucleus would fly apart in an instant. From this observation, it was concluded that there must be a strong attractive force between protons to overcome the repulsive Coulomb force. This attractive force which holds the nucleons, generally nucleons together, is called as strong nuclear force. The properties of the nuclear force we will understand through various experiments. So வேற நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் மேலே பண்ணிட்டு எவ்வளோ ரேடியஸில் இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, all that details we will get, that we will see the properties of nuclear forces. So what is nuclear force? The strong attractive force which can overcome the very large magnitude of electrostatic force of repulsion between protons and hold all the nucleons together. Nucleons, proton, neutrons சேர்த்து நம்ம சொல்கிற ஜென்ரல் டேர்ம் தான் நியூக்ளியான்ஸ். இருக்கிற எல்லா நியூக்ளியான்ஸையும் சேர்த்து வைக்கிற அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் என்னது? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸஸோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுன்னு பார்க்கலாம். The nuclear force is a very short range force. ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்சில் ஃபெர்மி லெவலில் இருக்கிற, ஃபெர்மி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் தான் திஸ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்.
acting upon up to a very distance of very few Fermi. But inside the nucleus, the repulsive Coulomb force or attractive gravitational force between two protons are much weaker than the nuclear force between two protons. Similarly, the gravitational force between two neutrons is also much weaker than the nuclear force between the two neutrons. So the nuclear force is the strongest. So inga enna paathirukom nama, the gravitational force, Coulomb force or attractive gravitational force between two protons are much weaker compared to the nuclear force. In the nuclear force is stronger than both Coulomb force as well as gravitational force, and it is also stronger than the gravitational force between two neutrons, which is also weaker than this force. மொத்தத்துல nuclear force தான் இருக்கிறதுலயே எல்லா basic forcesலயும் strong ஆனது. There are two types of nuclear forces. One is strong and the other one is weak. அப்போ இதுல இருந்து அதனோட strength தெரிய வருது. Properties of nuclear forcesல first one we are dealing with how strong it is. It is stronger than both gravitational force as well as electrostatic force of attraction விட strong இருக்கு. Second one, it is only attractive in nature. It is not allowing the protons to get repelled or the neutrons to get repelled. So it is wholly attractive and with an equal strength between proton-proton, proton-neutron and neutron-neutron. It does not depend on the mass or charge of the particle. That is the second point. First point is it has a very large magnitude. Second point, it is purely attractive. Third, it does not depend on mass and charge. That is, the nuclear force, strong nuclear force between any two neutrons is equal to the force between any two protons, and it is also equal to the force between a neutron and a proton. Nuclear force does not act on electrons. அது ரொம்ப short range force ஆனதுனால நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கிற நியூக்ளியான் மேல மட்டும்தான் அது அதனோட இம்பாக்டை காட்டும். It will not show on electrons. So it does not alter the chemical properties of the atom. எலக்ட்ரானை தம் பக்கம் இழுத்துக்கவோ இல்ல எலக்ட்ரானோட ட்ரெஜெக்டரிய மூவ்மெண்ட் ஏதாவது விதத்துல பாதிக்கவோ பண்ணாது nuclear forces. So those are the three properties of nuclear forces. It is a very strong force, it is purely attractive, it does not depend on charge or the mass. So the nuclear force between a proton-proton is equal to nuclear force between a neutron-neutron. It is also equal to the nuclear force between a neutron-proton. So nuclear force does not act on electrons also. It does not alter the chemical properties. Next topic is nuclei சம்பந்தமான phenomenon பார்க்கறதுனால radioactivity also becomes very important, because radioactivity is a phenomenon by which this nucleus suddenly, spontaneously, without any induction or without any stimulation, they start emitting radiations. And the radiations are alpha, beta, gamma. இந்த மாதிரி emit ஆகிறதுனால there will be a change in the number of neutrons and protons inside the nucleus. As a result, the nucleus totally transforms into a new nucleus. இருக்கிற nucleus புது nucleus மாறிடும். என்ன அர்த்தம்? இதுல இருந்து ஆல்பா, பீட்டா, காமா ரேடியேஷன்ஸ் இதுல எது வேணா நடக்கலாம். தானாவே எந்த விதமான ஸ்டிமுலஸும் கொடுக்காம, எந்த விதமான டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் வேரியேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணாம பை நேச்சுரல் காசஸ் என்ன ஆகுது? நம்ம வச்சிருக்கிற நியூக்ளியஸ் தானாவே டீகே ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுல இருந்து ஆல்பா, பீட்டா, காமா ரேடியேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருக்கிற புரோட்டானோட நம்பரும் நியூட்ரானோட நம்பரும் மாறிக்கிட்டே வரும். மாறிட்டே வரும்போது ஃபைனலி இனிஷியலா என்ன நியூக்ளியஸா இருந்ததோ அது டோட்டலி இன்னொரு நியூக்ளியஸா மாறுற அந்த ஃபினாமினா தான் நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி கர்வ் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டியை பத்தி பார்த்தோம். What was the most stable nucleus? It was iron, 56, Fe56. அதனோட mass number was 56 and its binding energy was 8.8 million electron volt. அது எந்த கேட்டகரிக்குள்ள வருது? mass number between 40 and 120 குள்ள வருது, 150 குள்ள. And இந்த 40, 120 கேட்டகரியில இருக்கிற எல்லா நியூக்ளியஸ்க்கும் ஹை ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கு, பைண்டிங் எனர்ஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் அந்த பைண்டிங் எனர்ஜி கர்வ்ல. ஸோ இதை தாண்டி வர 120 மாஸ் ஜாஸ்தி, 120 விட 150 விட ஜாஸ்தியா வர மாசஸ் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த நேச்சுரல் ஃபினாமினனை எக்ஸிபிட் பண்ணுது. அதுக்கு அந்த ஒரு தன்மை இருக்கு. இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி கர்வ், the stability of the nucleus for elements having atomic number greater than 82 starts to decrease, and these nuclei are fairly unstable nuclei. Some of the unstable decay naturally by emitting certain particles to form a stable nucleus. அது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால எதுதான் அந்த இன்ஸ்டெபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணுறதோ அது என்ன பண்ணுவோம்? அதை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்றது. இவ்வளோ மாஸ் இருக்கிறதுனால தான் அது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. ஸோ மாஸை குறைச்சிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அது ட்ரை பண்ணும். அப்படிதான் அது என்ன பண்ணுது? தங்கிட்ட இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் எமிட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அண்ட் அப்படி எமிட் பண்ணிட்டு என்ன ஆக ட்ரை பண்ணும்? இட் வில் ட்ரை டு கெட் கன்வெர்டட் இன்டு அ ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ். The elements with atomic number Z greater than 82 and the isotopes of lighter nuclei belong to the category of naturally occurring
radioactive nuclei. Each of this radioactive nuclei decays. இதுதான் நடக்கிறது radioactivityல ஒன்னு decay ஆகி புதுசா ஒரு நியூக்ளியஸா கிரியேட் ஆகும் by emission of alpha particles or electron positron which is beta decay or even gamma radiations. இந்த phenomenon தான் நம்ம radioactivity னு சொல்றோம். So by definition it is a spontaneous the phenomenon of spontaneous emission of highly penetrating radiations such as alpha, beta and gamma radiations by an element is called radioactivity, and the substances which emit these radiations are called radioactive substances. These radioactive elements can be heavy elements, isotopes of lighter and heavy elements, and these isotopes are called as radioisotopes. Once again, this is the definition. 2 mark question la kekkalam. Very easy definition. The phenomenon of spontaneous. Why should I include the word spontaneous? There is no stimulation, temperature, pressure, இல்லனா அதை ஹிட் பண்றோம், மெக்கானிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் பண்றோம், எதுவுமே கிடையாது. The phenomenon of spontaneous emission of highly penetrating radiations such as alpha, beta and gamma radiations by an element is called radioactivity, and the substance which emit these radiations are called radioactive elements. These radioactive elements can be heavy elements. Atomic number ரொம்ப heavy இருக்கும், more than 82, and it can also be isotopes of lighter and heavy elements. These isotopes are called as radioactive isotopes or radioisotopes. இந்த radioisotopes எதுக்கு அதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்? இது எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரியல் லைஃப்பில்? எந்த தியரியை படித்தாலும் unless and until it is affecting your real life, it is going to be applied in your real life, there is no significance for this theory. ஸோ ரேடியோ ஐசோடோப்ஸோட அப்ளிகேஷன் எங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம். கார்பன் டேட்டிங் யூ கெட் அ ஸ்பெசிமென், ஏதாவது ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிமென் உனக்கு கிடைச்சதுன்னா இந்த ஸ்பெசிமென் எத்தனை வருஷத்து முன்னாடி பழக்கமானதுங்கிறது ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் வச்சு you can guess, you can predict exactly what is the age of that fossil or anything. So அந்த சிவிலைசேஷனோட ஸ்டடி பண்ணுறது, ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. தென் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் த மேஜர் பிரேக் த்ரூ தட் யூ காட் பை டெவலப்பிங் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ். இட் வாஸ் அ பிரேக் த்ரூ. கேன்சருக்கு மருந்து இல்லாத டைமில் கேன்சருக்கு மருந்து கொடுத்ததே இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் தான். A radioactive nucleus undergoes decay. The mass of the system decreases. That is, the mass of the initial nucleus before the decay is always greater than the sum of the masses of the final nucleus and the emitted particle. In the nuclear reaction, in the radioactivity, என்ன ஆகும்னா நியூக்ளியஸோட மாஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இனிஷியல் இருந்த மாஸும் ஃபைனல் இருக்கிற மாஸும் டேலி ஆகிறது இல்லை. ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் அப்ளை பண்ணுறத யூ ஃபைண்ட் தட் தெர் இஸ் அ ஸ்மால் டிஃபெக்ட், அண்ட் இதுலேயும் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்ட் அக்கார்டிங் டு Einstein's equation E is equal to del m c square. The phenomenon of radioactivity was first discovered by Henry Becquerel. முதல்ல radioactivity அப்படிங்கிற ஒரு phenomenon இருக்குன்னு ரிசர்ச் பண்ணது ஹென்ரி பெக்வெரல். அதுக்கப்புறமா மேடம் மேரி கியூரி, her husband Pierre Curie, and also her daughter Irene Curie, everybody have done a lot of research and development in radioisotopes. They have developed medicines. Other radioisotopes which are used today in the field of agriculture use பண்றோம், இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி வேற மெடிக்கல் இதில் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கு. இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா சாஹா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கு, SINP. கொல்கட்டா is a premier institute which is doing active research in nuclear physics today. So this is about the research type. So during early days, nuclear physics research, radiation was used to denote the emanations from radioactive nuclei. And the radioactive nuclei la irundhu varakuriya rays da nama radiations nu solliட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு radiations nu சொல்லாம alpha rays, beta rays or gamma rays or electron positron பார்ட்டிகிளா சொல்றோம். இதுல gamma ray மட்டும் தான் radiations, மத்ததெல்லாம் பார்ட்டிகிள். alpha rays, beta rays னு நம்ம சொல்லுவோம், but actually it is alpha particle and beta particle, electrons, positrons and so on. Okay, so to start with, radiations nu சொன்னதுதான் அதுல particular ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் they are actually particles, not radiations. gamma மட்டும் தான் pure radiations இருக்கு. It is an electromagnetic radiation. First let us start with alpha decay. அதுக்கு ஆல்ஃபானா என்ன? What is this alpha particle? அதுல எத்தனை புரோட்டான் இருக்கு, எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கு? What can it be compared to? Alpha particle is nothing but the nucleus of a helium atom. ஹீலியம் ஆட்டத்தோட நியூக்ளியஸ் அலோன் வித்தவுட் எலக்ட்ரான். ஹீலியம் ஆட்டம்னா எலக்ட்ரானும் இருக்கும், புரோட்டான், நியூட்ரான் எல்லாமே இருக்கும். ஹீலியத்தோட நியூக்ளியஸை மட்டும் தான் நம்ம ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்னு சொல்றோம். When an unstable nucleus
decays by emitting an alpha particle, which is 2He4, it loses 2 protons and also 2 neutrons. As a result, its atomic number decreases by 2 and the mass number decreases by 4. So we write the alpha decay process symbolically in this formula. ZXA அப்படிங்கிற இந்த எலிமெண்ட் என்னவா மாறுது? Z minus 2Y A minus 4 மாறுது because it is emitting an alpha particle. Alpha particle என்ன இருக்கு? 2 proton இருக்கு, 2 neutron இருக்கு. So X will automatically change into another element Y. Atomic number Z இருந்தது, இப்போ என்ன ஆகும்? Z minus 2 ஆகும். அதே மாதிரி mass number A இருந்தது, இப்போ it will become A minus 4. Here எது சேஞ்ச் ஆச்சோ அந்த நியூக்ளியஸை நம்ம parent nucleusனு சொல்லுவோம். புதுசா ஃபார்ம் ஆன நியூக்ளியஸை டாட்டர் நியூக்ளியஸ்னு சொல்லுவோம். So here X is the parent nucleus, Y is the daughter nucleus. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் XYன்னு ஜென்ரலா டேர்ம் போட்டிருக்கோம். You can take the specific example of uranium where the atomic number is 92 and the mass number is 238. So thorium 90, 234 because 92 changes to 90, 238 changes to 234. The emission of alpha particle or nucleus, helium nucleus is in the equation you can see 92 uranium 238 changes into 90 thorium 234 by emitting a alpha particle which is nothing but helium nucleus. So the total mass of the daughter nuclei and the helium nucleus is always less than the parent nucleus. So இதோட சேர்ந்து இந்த delta M இருக்கு இல்லையா, there is a change, defect in mass. இந்த massல வர difference தான் disintegration energy ன்னு சொல்றோம். So it will be இந்த டிஸ்இன்டகிரேஷன் நடக்கும்போது இதோட சேர்த்து ஹீட், லைட், எனி ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? ரிலீஸ் ஆகும். அந்த எனர்ஜி தான் டிஸ்இன்டகிரேஷன் எனர்ஜி Qன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நோட் தட் ஃபார் ஸ்பான்டேனியஸ் டிகே தானா நடக்கிறது, நேச்சுரலாக நடக்கிறதுனா Q will always be greater than 0. That is heat is emitted. எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸாக இருக்கும். எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸாக இருக்கும் அது. So in alpha decay, the disintegration energy is nearly positive. In fact, the disintegration energy Q is also the net kinetic energy gained in the decay process, or if the parent nucleus is at rest, Q is the total kinetic energy of the daughter nuclei. So in the radioactivity நடந்த உடனே daughter nucleus may not be at rest, they might even move. அப்போ இந்த எனர்ஜி, டிஸ்இன்டகிரேஷன் எனர்ஜி என்னவா வரலாம்? ஹை ஹீட்டாக வரலாம், லைட்டாக வரலாம், or it can also be the kinetic energy of the daughter nucleus provided the parent nucleus is at rest. Suppose Q is less than 0, then the decay process cannot occur spontaneously. It means what? நீ energy supply பண்ணினாதான் அந்த process நடக்கும்னு அர்த்தம். Q greater than 0 னா என்ன அர்த்தம்? You are getting energy. Q is less than 0 னா என்ன அர்த்தம்? You are providing energy for the process to take place. So நம்ம ஒரு எனர்ஜி கொடுத்து தான் அந்த process நடக்கணும்னா அந்த process is not spontaneous at all. It is stimulated one. இல்லையா? So spontaneousங்கிறதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா disintegration energy கட்டாயம் it will be greater than 0. It will always be positive. So in alpha decay, why does the unstable nucleus emit helium? Why doesn't it emit 4 separate nucleons? Because it consists of 2 protons and neutrons. ये ஒரே stretchல இந்த helium nucleus கொடுக்கணும். 1 by 1 நடக்கலாம் இல்லையா? First ஒரு proton ரிலீஸ் ஆகலாம், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு proton, then a neutron, இந்த மாதிரி நடக்கலாம். அப்படி பண்ணும்போது ஏன் நடக்கிறது இல்லைங்கிறதுக்கு ரீசன் they have given. Suppose இப்போ சொன்ன மாதிரி யுரேனியம் தோரியமா மாறுது in 4 separate process, 2 protons and 2 neutrons இப்படி disintegration நடக்குதுன்னா, அப்படி நடந்ததுன்னா total Q will become negative and the process will no longer be a spontaneous one. அதனால தான் this kind of process cannot occur because it will violate the conservation of energy. In any decay process, the laws of conservation of energy and law of conservation of linear momentum, angular momentum, everything must be obeyed. So this they can ask as a give reason question. இல்லைன்னா ஏன் நடக்கிறது இல்லைங்கிறது கேட்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்காமல் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் ஏன் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகுலை ரிலீஸ் பண்ணணும்? வை கான்ட் இட் ஹேப்பன் இன் 4 different processes? அப்படி நடந்ததுன்னா கியூவோட வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆகிடும். தென் it applies that the total mass of the product is greater than that of the parent nucleus. So it will be violation of conservation of mass, conservation of energy, conservation of linear momentum, angular momentum, and so on. That is why this does not happen. So என்னென்ன சொன்னோம்? ரேடியோஆக்டிவிட்டியில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் இருக்குன்னு சொன்னோம். ரேடியேஷன் சொன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் 2 ஆர் பார்ட்டிகல்ஸ், அது சொன்னேன். ஆல்ஃபா பார்ட்டிகுலை எமிட் பண்ணலாம், இல்லைனா பீட்டா பார்ட்டிகுலை எமிட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் பார்த்துட்டோம். ஆல்ஃபா பார்ட்டிகுலை தான் எமிட் பண்ணுதுன்னா
atomic number decreases by 2, mass number decreases by 4. Next, coming to beta decay. Beta decay na, it will emit either an electron or a positron. Electron, you know, electron na negatively charged particle. The positron na enna? Electron oda antiparticle da positron. If an electron is emitted, it is called negative beta decay. And if a positron is emitted, it is called positive beta decay. The positron is an antiparticle of electron whose mass is same as that of the electron, but the charge is opposite to that. So, positronukkum protonukkum enna vyathyasam? Proton oda mass totally vera. Proton is inside the nucleus and it is not the antiparticle of electron. Electron antiparticle na ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் அதனோட மிரர் இமேஜும் சொல்ற மாதிரி எல்லாமே சிமிலரா இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு இன்வர்ஷன் மட்டும் இருக்கும். நம்ம கண்ணாடியில் நம்மளை பார்க்கும்போது the image looks very much identical to us. நம்மளோட எல்லா ஆஸ்பெக்டும் அதுலேயே இருக்கும். பட் என்ன ஒரு லேட்ரல் இன்வர்ஷன், ரைட் சேஞ்சஸ் டு லெஃப்ட், லெஃப்ட் சேஞ்சஸ் டு ரைட். ஸோ நம்மளும் நம்மளோட இமேஜும் ஆன்டி பார்ட்டிகல்னு சொல்லிக்கலாம். ஒரு சிமெட்ரி இருக்கும் ரெண்டுக்கும் நடுவில். அதே மாதிரி எலக்ட்ரானுக்கு புரோட்டானோட சிமெட்ரி இல்லை, பாசிட்ரானோட தான் சிமெட்ரி இருக்கு. ஏன்னா எலக்ட்ரானோட அதே மாஸ், மற்ற ஸ்பின் எல்லாம் கூட ஆன்டி ஸ்பின்னாக இருக்கலாம். Charge எல்லாமே opposite, but mass is same. So they are like similar particles. Only thing is charge differs and also spin quantum number there that can differ. These both positron, electron சேர்த்து நம்ம beta particle னு சொல்லுவோம். So electron is a negative beta particle, positron is a positive beta particle. So negative beta decay நடந்தா என்ன ஆகும், positive beta decay நடந்தா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். In negative beta decay, the atomic number of the nucleus increases by 1. ஏன்னா நீ எமிட் பண்ற பார்ட்டிகல் என்னது, ஆல்ரெடி இருக்கிற நியூக்ளியஸ்ல இருந்து -1 தான் எமிட் பண்ற. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல மைனஸ் வரதுனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லயும் அந்த நம்பரை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணும், see here the number is z, இந்த பக்கம் டாட்டர் ஓடுது z+1 and இதனோடுது -1. ஸோ ஆட் பண்ணனா z+1 -1 பண்ணனா again you are getting z itself. So in negative beta decay, the atomic number of the nucleus increases by 1, but its mass number remains the same. அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு ஜெனரலான equation they have given, XY னு போட்டிருக்காங்க. It implies that the element X changes to another element Y by giving out an electron and an antineutrino, which is nu bar. In other words, in each negative beta decay, one neutron in the nucleus is converted into a proton, by which the emission of an electron and proton along with the emission of an electron and antineutrino. So ஒரு நியூட்ரான், நியூட்ரல் பார்ட்டிகிள, ஒரு புரோட்டான், ஒரு எலக்ட்ரான், அப்புறம் ஒரு ஆன்டிநியூட்ரினோ. இந்த ஆன்டிநியூட்ரினோ எதுக்கு, மாஸை வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு. where P is the proton, nu bar is antineutrino and E is your electron. இந்த எலக்ட்ரான் அப்போ எங்கேருந்து வருது, நெகட்டிவ் பீட்டா டிகேல நடக்கிற எலக்ட்ரான், it is coming from inside the nucleus, not from the orbit. ஸோ ஆர்பிட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகாது. Now let us give an example. XY னு கொடுக்காம 6C14 அப்படிங்கிற ஐசோடோப் 7N14 அப்படிங்கிற மாஸ் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகாத நைட்ரஜனோட ஒரு ஐசோடோப்பா மாறி it will give out one electron as well as an anti-neutrino. Next one is beta decay, positive beta decay. In positive beta decay, the atomic number is decreased by 1 and again its mass number remains the same. So இந்த சைடு பார்த்தோம்னா ZXA னு இருக்கு இல்லையா, so Z-1YA and along with the this is positron, electronோட antiparticle, அங்க antineutrino வந்தது, இங்க என்ன வரும், neutrino. So in positive beta decay, the atomic number decreases by 1 and again the mass number remains the same. The element X becomes Y by giving out a positron and neutrino. In other words, for each positive beta decay, a proton in the nucleus, X is converted into a neutron and a positron and a neutrino is emitted. For example, sodium is converted into neon
through positive beta decay. So 11 இருந்த sodium 10 அப்படிங்கிற நியோனா மாறி அதோட சேர்த்து ஒரு பாசிட்ரானும் ஒரு நியூட்ரினோவும் எமிட் ஆகுது. இந்த ரெண்டுமே வந்து nuclear process, radioactive process. It is exhibited by elements which are having nucleus atomic number greater than 82, mass number more than 120 இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் தான் பொதுவா இந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணும். அதில் ஆல்ஃபா டிகே பீட்டா டிகே ரெண்டுமே பார்த்துட்டோம். ஆல்ஃபா பீட்டா ரெண்டுமே பார்ட்டிகல்ஸ். ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ங்கிறது நியூக்ளியஸ்லேருந்து வருது. அது ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் 2 புரோட்டானும் 2 நியூட்ரானும் சேர்ந்து எமிட் ஆகும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸில் நடக்காது. அடுத்தது பீட்டா டிகே ப்ராசஸில் நியூட்ரான் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன் டு அ எலக்ட்ரான் அண்ட் அ புரோட்டான். அதில் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் பீட்டா டிகே. சில நேரத்தில் திஸ் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு நியூட்ரான். proton will be converted into neutron. இந்த கேஸ்ல neutron is converted into proton. இந்த கேஸ்ல proton is converted into a neutron, positron and a neutrino. இதனால மாஸ் நம்பர் இந்த கேஸ்லயே மாறாது. இங்க ஒரு நியூட்ரான் குறைஞ்சது, ஆனா அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு புரோட்டான் கிடைச்சாச்சு, அதனால மாஸ் நம்பர் மாறல. இங்க ஒரு புரோட்டான் இஸ் டிஸ்ட்ராய்டு, ஆனா ஒரு நியூட்ரான் இஸ் கிரியேட்டட், அப்பவும் நமக்கு மாஸ் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகாது. ரெண்டுக்கும் எக்ஸாம்பிள் they have given general equation in x and y and also a specific example. Here you have the example of carbon getting converted into nitrogen. Here you have the example of sodium getting converted into neon. However, a single proton not inside any nucleus cannot exhibit positive beta decay due to energy conservation, because neutron mass is larger than proton mass. But a single neutron not inside any nucleus can exhibit beta decay. It is important to note that ஒரு single proton இருந்தா அதால புரோட்டானால மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது, எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் மட்டும் இல்ல மாஸ் கன்சர்வேஷனும் சேர்ந்து பார்க்கணுங்கிறதுனால ஒரு சிங்கிள் புரோட்டானா இருக்கும்போது நியூக்ளியஸ்ல இல்லாம ஸ்ட்ரேயா இருக்கிற புரோட்டானால என்ன பண்ண முடியாது, பீட்டா டிகே காட்ட முடியாது, பிகாஸ் நியூட்ரான் மாஸ் இஸ் கிரேட்டர். பட் a single neutron not inside can exhibit negative beta decay. Single neutron without நியூக்ளியஸ்குள்ள இல்லாம ஸ்ட்ரேயா போற நியூட்ரானால என்ன பண்ண முடியும், நெகட்டிவ் பீட்டா டிகேய எக்ஸிபிட் பண்ண முடியும். ஆனா தனியா ஸ்ட்ரேயா இருக்கிற புரோட்டானால இட் cannot show. புரிஞ்சுதா? So it is important to note that the electron or the positron which comes out from the nucleus during the beta decay are not present inside the nucleus, but they are produced only during the conversion of neutron into proton or proton into neutron. So இந்த எலக்ட்ரானோ பாசிட்ரானோ எங்கேருந்து வருது இல்ல, ஏற்கனவே அதுக்குள்ள பிரசண்டா இல்லைன்னு சொல்ல வராங்க. எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும்தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும், எலக்ட்ரான் ஆகட்டும் இல்லைன்னா பாசிட்ரான் ஆகட்டும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் பி அண்டர் த இம்ப்ரெஷன் தட் ஏதோ நியூக்ளியஸ்குள்ள நிறைய பாசிட்ரான் எலக்ட்ரான் எல்லாம் இருக்குன்னு கிடையாது. எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும்தான் அந்த ஸ்பிளிட் நடந்து கிரியேட் ஆகும். So electron or positron comes out from the nuclei are not present inside the nucleus, but they are produced only during the conversion. ஏற்கனவே இருக்குன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். Now let us see what is this neutrino. Electron negative beta decay நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இதோட சேர்த்து ஒரு நியூட்ரினோ வந்தது. இது எப்படி டிஸ்கவர் பண்ணாங்க, எதுக்காக ஒரு நியூட்ரினோவை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியதா வந்தது, அதை நம்ம பார்க்கலாம். இனிஷியலி இட் வாஸ் தாட் தட் டியூரிங் பீட்டா டிகே ஒரு நியூட்ரான் தான் பேரண்ட் நியூக்ளியஸ்லேருந்து கன்வெர்ட் ஆகுது, ஒரு டாட்டர் நியூக்ளியஸும் கன்வெர்ட் ஆகுது, இட் இஸ் எமிட்டிங் அன் எலக்ட்ரான். கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கம்மிங் அவுட் டிட் நாட் மேட்ச் வித் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரான் வெளியில வந்தா கூட இந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டிஸ்இன்டகிரேஷன் எனர்ஜி இவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். எலக்ட்ரானோட கைனடிக் எனர்ஜி பார்த்தா அந்த எனர்ஜியோட மேட்சே ஆகல. ஸோ இந்த எனர்ஜியை கேரி பண்ணிட்டு போறதுக்கு வேற ஏதாவது பார்ட்டிகல் கண்டிப்பா வேணும். சார்ஜ் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆயிடுது, அட்டோமிக் நம்பர் ஆகட்டும் மாஸ் நம்பர் ஆகட்டும், ஆல் தட் இஸ் பேலன்ஸ்டு. மாஸ்ல பிரச்சனை இருக்குல்ல, பட் அந்த எனர்ஜியில வந்து there was a difference. In alpha decay, the alpha particle takes only certain allowed discrete energy, whereas in beta decay it was found that the beta particle has a continuous range of energy. ஆல்ஃபாலையும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எனர்ஜி மட்டும்தான் அது எடுத்துக்கிறது. ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் எல்லா கைனடிக் எனர்ஜிலையும் வர முடியாது, த ரேஞ்ச் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிஸ்கிரீட் கைனடிக் எனர்ஜி மட்டும்தான் வருது. ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் வந்த டிஃப்ரென்சஸை பார்த்து த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் எலக்ட்ரானுக்கு கொடுக்குது. ஸோ இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி மொமெண்டம் எல்லாத்தையுமே பீட்டா டிகேல வயலேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். ஆல்ஃபா டிகேல இந்த ப்ராசஸ் இந்த பிரச்சனை இருக்குல்ல, ஆனால் பீட்டா டிகேல என்ன ஆகுது, அந்த கைனடிக் எனர்ஜி மேட்ச் ஆகிறது இல்லை, மொமெண்டமும் மேட்ச் ஆகிறது இல்லை, ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸ்பின் இதெல்லாம் வயலேட் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சுது.
ஸோ எலக்ட்ரான் இந்த எனர்ஜியை கொண்டு போகலைன்னா வேற யாரும் எடுத்துட்டு போனது? இந்த பிரேக்கிங்ல இவ்வளவுதான் ப்ராசஸ்ல இவ்வளவுதான் நடக்கிறது. இதுல மற்றபடி எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருக்கு. கீழே இருக்கிற அட்டோமிக் நம்பர் ஆகட்டும், மேல இருக்கிற மாஸ் நம்பர் ஆகட்டும், அதெல்லாம் பேலன்ஸ்டா இருக்கு. ஆனா எனர்ஜி மட்டும் பேலன்ஸ் ஆகல. எனர்ஜியில ஏதோ ஒரு ஒரு டிஃபெக்ட் வருது. அது என்ன ஆகுற மாதிரி தெரிஞ்சது? எனர்ஜி லாஸ் ஆகுற மாதிரி தெரிஞ்சது. அந்த எனர்ஜியை கேரி பண்ணிட்டு போறதுக்கு ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகிள் இருக்கணும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் ஃபீல் பண்ணாங்க. அந்த பார்ட்டிகிளை தான் டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு கடைசியில் அதுக்கு நியூட்ரினோ அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாங்க. இப்படி கண்டுபிடிச்ச அந்த நியூட்ரினோவோட 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன? இட் ஹேஸ் ஜீரோ சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் இல்லை. இட் ஹேஸ் அன் ஆன்டி பார்ட்டிகிள் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்டி நியூட்ரினோ. Recent experiments show that it has a very small mass. It interacts very weakly with the matter. Therefore, it is very difficult to detect. Negative neutral particles are very hard to detect. Mass defect வச்சோ இல்லைனா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ், கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வச்சு தான் இந்த மாதிரி நியூட்ரலான பார்ட்டிகல்ஸை யூஸ்வலாக நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணுவோம். இன்னுமே சொல்ல போச்சுன்னா சன்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து சன்ல நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்கிறது. அந்த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்லையும் நடக்கக்கூடிய எத்தனையோ நியூட்ரினோஸ் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த லைட் வழியாக வந்து நம்ம பாடிக்கு அக்ராஸாக போயிட்டே தான் இருக்குது. இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தேர் பாசிங் த்ரூ அவர் பாடி அண்ட் தேர் பாசிங் த்ரூ அவர் பாடி அண்ட் த இன்ட்ராக்ஷன் கூட தெரியறதில்ல. ஆஃப்டர் அ டீட்டெயில் இது வந்து அதனோட கண்டினியூஸ். அதாவது அந்த பீட்டா டிகே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பீட்டா டிகேல வந்து now it was here that we stopped. It seems that the conservation of energy momentum are all violated. So after a detailed theoretical experimental study in 1931, Pauling River, he proposed that a third particle must be emitted in the beta decay, carrying away the missing energy and momentum. So Fermi da இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கணும் which must carry some mass and also some part of energy. அந்த பார்ட்டிகலை டிஸ்கவர் பண்ணி we named it as neutrino, which means the neutral, little neutral one. ஸோ மாஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது, நியூட்ரலாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு நியூட்ரினோ அப்படின்னு பேர். Since its mass is small and is neutral, carrying no charge, for many years it was very difficult. And finally it was detected by Frederick Rains and Clyde Cowan. And இதனோட நோபல் ப்ரைஸ் கிடைச்சது வந்து ரெயின்ஸ் got it. ஸோ இதனோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம இங்கே சொன்னோம் இல்லையா, எனர்ஜி மொமெண்டம் இதெல்லாம் கன்சர்வ் ஆகலை. அதனால தே கெஸ்ட் தட் இந்த பீட்டா டிகேல கண்டிப்பாக இன்னொரு பார்ட்டிகளும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் டீட்டெயிலாக ரிசர்ச் பண்ணிட்டு கிடைச்சது தான் இந்த நியூட்ரினோட டிஸ்கவரி. அந்த நியூட்ரினோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஜீரோ சார்ஜ், ஆன்டி பார்ட்டிகல் அண்ட் நியூட்ரினோ. Recent experiments show that it has a small mass also and it passes through our body without any interaction. So alpha particle emission பார்த்தாச்சு, பீட்டா பார்ட்டிகளோட எமிஷன் பார்த்தாச்சு. கடைசியில் இருக்கிறது நம்ம என்ன சொன்னோம், ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா ரேடியேஷன்ஸ்னு சொன்னோம். அதில் இது மட்டும்தான் ரேடியேஷன், பியூர்லி ரேடியேஷன். மற்றது ரெண்டுமே வந்து பார்ட்டிகல் தான். In alpha and beta decay, the daughter nucleus is in the excited state most of the time. The typical lifetime of excited state is approximately 10 power minus 11 seconds. எவ்வளோ நேரம் அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்க முடியும்னு. ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டில் இருக்கும், எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். பிகாஸ் இப்போ தான் ஒரு எமிஷன் நடந்திருக்கு, ஆல்ஃபா டிகே இருக்கலாம் இல்லை பீட்டா டிகே இருக்கலாம். ஸோ தேர் வில் பி அன் எனர்ஜி, ஹை எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை த நியூக்ளியஸ். ஸோ இட் வில் பி இன் அன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். பட் அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டைமுக்கு உட்கார முடியும், 10 power minus 11 செகண்ட்ஸ்க்கு தான் அதில் இருக்க முடியும். இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து இட் ஹேஸ் டு ரிட்டர்ன் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஆர் லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட். அதுக்கு அது என்ன பண்ணும், தன்னோட எக்ஸஸ் எனர்ஜி இட் வில் கிவ் அவுட் ஆஸ் ரேடியேஷன்ஸ். இந்த ரேடியேஷன்ஸ்க்கு பேர் தான் காமா ரேடியேஷன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் when the atom is in the excited state, it returns to the ground state by emitting photons of energy in the order of few electron volt. But when the excited state nucleus returns to its ground state, it emits a highly energetic photon of energy in the order of million electron volt. The gamma emission is given by Xங்கிற பார்ட்டிகல் என்னவா மாறுறது, திருப்பி அதுவே தான் இருக்கு, அதே அட்டோமிக் நம்பர், அதே மாஸ் நம்பர், நத்திங் ஹேஸ் சேஞ்ச்ட். என்ன மட்டும்தான் மாறுறது, அதனோட எனர்ஜி லெவல் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் ZXA. மேலே என்ன போட்டிருக்கோம், ஆஸ்ட்ரிக் எதுக்கு போட்டிருக்கோம், பிகாஸ் இட் இஸ் இன் தி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அந்த ஆஸ்ட்ரிக் இங்கே இல்லை, ஏன்னா அந்த எனர்ஜி ஹேஸ் பீன் கிவன் அவுட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் காமா ரேடியேஷன். ஹியர் த ஆஸ்ட்ரிக்ஸ்
indicates the excited state. So in gamma emission, there is no change in mass number, no change in atomic number, only change in energy level. Excited state la ground state ku illana lower energy state ku varudhu the process by gamma emission. இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே சொல்லலாம். போரான் has 2 beta decay modes. போரான் ஃபைனலா என்னவா மாறுது? ஒரு ஸ்டேபிளான கார்பன் ஐசோடோப்பா மாறுது. 5 boron 12 changes into 6C12 by emitting 2 beta particles. It undergoes beta decay directly. இந்த ஒரு மோட் இருக்கு. டைரக்டா என்ன ஆகலாம்? கார்பனா சேஞ்ச் ஆகலாம் ஒரே ஸ்டெப்ல. இல்லனா ஒரு இன்டர்மீடியேட் ஸ்டெப்பும் வரலாம். It undergoes beta decay emission to an excited state of carbon by emitting an electron of maximum energy 9 million electron volt followed by gamma decay to ground state by emitting a photon of energy 4.4 million electron volt. So அந்த இன்டர்மீடியேட் ஸ்டெப்ல தான் என்ன ஆகுது? இதே C612 ஃபார்ம் ஆகுது பட் in an excited state. So this is an example of gamma radiation. Gamma emission க்கு best example. There is an energy difference of 13.4 million electron volt. இந்த ப்ராசஸ் சிங்கிள்லயே நடந்ததுன்னா என்ன நடக்கும்? இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாரு, பீட்டாவோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி will be 4.4 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும். இந்த 4.4 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் என்ன ஃபார்ம்ல எமிட் ஆகும்? ஒரு ஃபோட்டான், ஒரு ரேடியேஷனா எமிட் ஆகும். அந்த ஃபோட்டான் பார்ட்டிகல் தான் ஒண்ணுமே இல்லை, இட் இஸ் அவர் காமா ரேடியேஷன். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல இன்டர்மீடியட்ல ரெண்டு ப்ராசஸ்ல நடந்ததுன்னா 6C12 வந்து ஒரு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். It undergoes beta decay emission in an excited state of carbon by emitting an electron of maximum energy 9 million electron volt followed by gamma decay to ground state by emitting a photon of energy 4.4 million electron volt. So this is an intermediate state. ஒன்று டைரக்டா இப்படி நடக்கலாம், அப்போ எக்ஸைட்டடா இருக்காது, or it will give out an excited carbon 6C12 isotope which will come to the ground state by emitting a photon. இதனோட எனர்ஜி கரெக்டா இந்த எனர்ஜி லெவலுக்கும் மேட்ச் ஆகுது. வெளியில வர காமாவோட எனர்ஜியும் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா 4.4 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட், அதுவும் காமாவோட எனர்ஜியும் மேட்ச் ஆகுது. ஸோ அங்கே எமிட் ஆன பார்ட்டிகல் வந்து இல்லை ரேடியேஷன் வந்து காமா ரேடியேஷன்ஸ் தான் அப்படின்னு தெரிய வருது. கிளியர்? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஷார்ட் ரீகேப் ஆஃப் காமா எமிஷன். காமா எமிஷன் எதுக்காக பண்ணுறோம்? ஆட்டோமிக் நம்பரோ மாஸ் நம்பரோ சேஞ்ச் ஆகாது, எக்ஸைட்டடாக இருக்கிற நியூக்ளியஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் காமா எமிஷன். ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற பார்ட்டிகல் அதே பார்ட்டிகலாக தான் ரீட்டைன் ஆகுறது. ஒன்லி திங் இஸ் இட் இஸ் லூசிங் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், போரான் எப்படி கார்பனாக கன்வெர்ட் ஆகுது, சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் இருந்தாலும் நடக்காது, செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதில் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் கார்பனாக மாறி அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் கார்பன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர ப்ராசஸில் காமா ரேடியேஷன் எமிட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பீட்டா ஃபாலோட் பை அ காமா ரேடியேஷன் இன் 2 steps. So we saw, what did we see today? Today we saw what is the energy or force behind the nucleons which is binding it together. Binding energy curve previous classல பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து அந்த நியூக்ளியான்ஸை சேர்த்து வைக்கிற அந்த ஃபோர்ஸ் என்னது, அந்த ஃபோர்ஸோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ், அது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்கும் கிடையாது, கிராவிடேஷனும் கிடையாது, அதை விட பல மடங்கு ஸ்ட்ராங்கானதுன்னு பார்த்தோம். அது வந்து சார்ஜ் டிபெண்டன்ட் கிடையாது, மாஸ் டிபெண்டன்ட் கிடையாது. It is equal between a neutron and a neutron, proton and a proton, and proton and a neutron. அதனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸஸ் ஓடுது. தென் வேற என்ன பார்த்தோம்? அதுலேயே இன்னொன்று பார்த்தோம், நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸஸ் வந்து that we saw today. One was that it is not dependent on, it is fully attractive and it will not affect the electron which is revolving. So today we started the classes here. இன்னைக்கு பார்த்த போர்ஷனில் வந்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? புதுசாக ஒரு டாபிக் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தோம். இதில் ஒரு நியூக்ளியஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிற நியூக்ளியஸ், ஒரிஜினல் நியூக்ளியஸை பேரண்ட் நியூக்ளியஸ்னு சொல்லலாம். அந்த பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மாதிரியான ரேடியேஷன்ஸை கொடுத்து ஸ்டேபிளான இன்னொரு நியூக்ளியஸாக கன்வெர்ட் ஆகிற ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் தான் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. இது பொதுவாக ஆட்டோமிக் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் 82 இருக்கிற ஐசோடோப்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிபிட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஒன்றொன்னா நம்ம பார்த்தோம். அந்த டெஃபினேஷனு
Very small definition, the phenomenon of spontaneous emission of highly penetrating radiations such as alpha, beta and gamma by an element is called as radioactivity, and the substances which emit these radiations are called radioactive elements. These radioactive elements can be heavy elements, usually atomic number is greater than 82, and isotopes of lighter and heavy elements, and these isotopes are radio isotopes. இதனோட அப்ளிகேஷனும் இதோட சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம். இதில் ரிசர்ச் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தா ஹென்ரி பெக்வெரல் அண்ட் த ஃபேமிலி ஆஃப் மேடம் மேரி கியூரி, பீரி கியூரி அண்ட் ஐரின் கியூரி. இந்தியாவில் வந்து கொல்கத்தாவில் தான் அதிகமான ரிசர்ச் நடக்கிறது. யூ ஹேவ் தி சாஹா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ். ஆல்தோ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணையும் ரேடியேஷன்ஸ்னு சொன்னாலும் இதில் காமா மட்டும்தான் ரேடியேஷன்ஸ், ஆல்ஃபா பீட்டாவும் தே ஆர் மோர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் நேச்சர். அதில் வி ஸ்டார்டட் வித் ஆல்ஃபா டிகே. ஆல்ஃபா டிகேல ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிற நியூக்ளியஸ் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கிளை எமிட் பண்ணுறது. ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கிள்ங்கிறது இட் இஸ் ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் விச் கண்டெய்ன்ஸ் 2 protons and 2 neutrons. As a result, the atomic number Z decreases by 2 and the mass number decreases by 4. அது ஜென்ரலைஸ்டாக ஒரு equation எழுதி காமிச்சிருக்கோம், எக்ஸில் அது வையாக கன்வெர்ட் ஆகிற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள் வேர் uranium is getting converted into thorium with a specific example we have shown. இதில் கண்டிப்பாக நமக்கு மாஸ் டிஃபெக்ட் இருக்கும். பேரண்டோட டோட்டல் மாஸும் டாட்டர் நியூக்ளியோட டோட்டல் மாஸும் சேமாக இருக்காது. அதில் டெல்டா எம்ங்கிற ஒரு மாஸ் டிஃபெக்ட் இருக்குது. ஸோ பேரண்டோட நியூக்ளியஸ், பேரண்டோட மாஸ் மைனஸ் டாட்டரோட மாஸ் மைனஸ் அந்த ஆல்ஃபாவோட சேர்த்தா கூட உனக்கு ஒரு டெல்டா எம் வருது. அந்த டெல்டா எம் இன்டூ சி ஸ்கொயர் அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டைன்ஸ் மாஸ் எனர்ஜி இக்குவேஷன் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் அ டிஸ்இன்டகிரேஷன் எனர்ஜி. இந்த டிஸ்இன்டகிரேஷன் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். அது பாசிட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்க முடியும். ஒருவேளை நெகட்டிவாக இருந்தால் நம்ம தான் எனர்ஜி கொடுத்து அந்த ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இனிஷியேட் பண்ணுற மாதிரியோ நடத்துகிற மாதிரியோ இருக்கும். அப்படி நடந்தால் இட் இஸ் நோ மோர் ஸ்பான்டேனியஸ். நெக்ஸ்ட் வி ஆல்சோ சா ஏன் வந்து ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலாக எமிட் பண்ணோம், ஏன் 4 ப்ராசஸாக நடக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம். 4 ப்ராசஸாக நடந்ததுன்னா Q will become negative, which means mass of the product is greater than the mass of the parent nucleus, which cannot occur in nature. It will be a violation of conservation of energy, linear momentum, angular momentum, etc. அதனால தான் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் தான் நடக்குது, 4 ஸ்டெப்பில் நடக்கிறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம். Then we came to beta decay. இந்த beta decayங்கிறது it is an emission of electron or positron. positronங்கிறது எலக்ட்ரானோட ஆன்டி பார்ட்டிக்கல். இந்த எலக்ட்ரானும் பாசிட்ரானும் ஏற்கனவே நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கிறது இல்லை, எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. Radioactive nucleus emits either electron or positron. It is emitted, and if it is a negative electron emitted, it is called negative beta decay. Positron are the positive beta decay. Positron is an antiparticle. Mass வந்து சேமா இருக்கும், சார்ஜ் மட்டும்தான் வித்தியாசம். So they are both are called as beta particle. அதில் நெகட்டிவ் பீட்டா டிகேயும் பார்த்தோம், பாசிட்டிவ் பீட்டா டிகேயும் பார்த்தோம். ஜெனரல் இக்குவேஷன் அதில் வந்து ஆன்டி நியூட்ரினோ எமிட் ஆகுது, இதில் வந்து நியூட்ரினோ எமிட் ஆகுறது. அதில் வந்து ஆட்டமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் பை 1 டாட்டர் நியூக்ளியஸ் கொடுத்து. ஸோ இட் வில் பி ஷிஃப்டட் டு அ பிளேஸ் டு த ரைட். இங்கே வந்து ரெடியூஸ் ஆகுறது, இட் வில் பி ஷிஃப்டட் டு அ பிளேஸ் லெஃப்ட் இன் த பீரியாடிக் டேபிள். ஜெனரலைஸ்ட் இக்குவேஷன் எழுதணும். நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் தானே அதோட ஆன்டி பார்ட்டிக்கல், அதாவது ஆன்டி நியூட்ரினோ தான் எமிட் ஆகும். இந்த எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து வருதுன்னா ஏற்கனவே நியூக்ளியஸ்குள்ளே லைவாக இல்லை, அது நியூட்ரான் டிகே ஆனதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ P is your proton, nu bar is your anti neutrino, and 6E14 7N14 கன்வெர்ட் ஆகுறது நைட்ரஜனா. பாசிட்டிவ் பீட்டா டிகேல இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். அதில் வந்து நியூட்ரான் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு புரோட்டான், நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஆன்டி நியூட்ரினோ. நியூட்ரான் ரெடியூஸ் ஆச்சுனாலும் புரோட்டானோட நம்பர் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால மாஸ் நம்பரில் எந்த விதமான சேஞ்சும் கிடையாது. ஆனால் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆனதுனால புரோட்டானோட நம்பரில் மட்டும் ஒரு இன்க்ரீஸ் வந்ததுனால தான் என்ன ஆகுது, ஆட்டோமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நியூட்ரான் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு புரோட்டான். ஸோ புரோட்டானோட நம்பரில் சேஞ்ச் ஆனதுனால தான் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங். இங்கே வந்து ஒரு புரோட்டான் டிஸ்ட்ராய் ஆகுறது, புரோட்டான் டிஸ்ட்ராய் ஆகி இட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு நியூட்ரான். நியூட்ரான் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனால மாஸ் நம்பரில் சேஞ்ச் வராது. புரோட்டான் டிஸ்ட்ராய் ஆனதுனால ஆட்டோமிக் நம்பர் ஒன்று குறையிறது. ஸோ எக்ஸுங்கிறது டோட்டலாக வையாக கன்வெர்ட் ஆகிற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் இக்குவேஷன் அங்கே கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம். சோடியம் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு நியான், அ பாசிட்ரான் அண்ட் அ நியூட்ரினோ பார்ட்டிக்கல். ஸோ சிங்கிள் புரோட்டானால நம்மளால நெகட்டிவ் பீட்டா டிகே கொண்டு வர முடியாது, ஆனால் நியூட்ரானால பாசிட்டிவ் பீட்டா டிகே கொண்டு வர முடியாது, ஆனால் நியூட்ரானால நெகட்டிவ் பீட்டா டிகே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். The conversion of neutron into proton எல்லாமே it will take place only when it is required. It is not previously present inside the nucleus. இந்த நியூட்ரினோவை எப்படி டிஸ்கவர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இக்குவேஷனோடையே மற்ற எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ், கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ், எவ்ரி திங் இஸ் கன்சர்வ்ட். ஆனால்
கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரானை பார்க்கறது ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் மாதிரி இதில் எனர்ஜி கன்சர்வேஷனில் ஈக்குவலைஸ்டாக இல்லை. அந்த டிஸ்இன்டகிரேஷன் எனர்ஜி கரெக்டாக டேலி ஆக மாட்டேங்குது. ஆல்ஃபா வந்து இட் வில் டேக் ஒன்லி அ சர்டன் டிஸ்கிரீட் எனர்ஜி, அதனால அதில் பிரச்சனை இல்லை. பீட்டாக்கு வந்து கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கு. அதனால இங்கே என்ன வருது, எனர்ஜி மொமெண்டமோட கன்சர்வேஷன் வயலேட் ஆகுறதுனால எப்போ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆனது எலக்ட்ரான் மட்டும்தானா அந்த ஃபுல் எனர்ஜியும் எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டு போயிருக்கணும் கைனடிக் எனர்ஜியா, இல்லைன்னா ஹீட் அண்ட் லைட்டா ஏதாவது கிடைச்சிருக்கணும். அது எல்லாமே கிடைக்கல. எலக்ட்ரானும் அந்த அளவுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி எடுத்துட்டு போகல. ஸோ எலக்ட்ரானை தவிர ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகளும் கட்டாயம் இந்த டிஸ்இன்டகிரேஷன்ல இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் கெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு தியரட்டிக்கலாவும் சரி எக்ஸ்பெரிமெண்டலாவும் சரி ஸ்டடி பண்ணிட்டு பாலிங்கிறவர் தான் கடைசியில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாரு, தெர் இஸ் அ மிஸ்ஸிங் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம்னு. அப்போ அதனால ஃபெர்மிங்கிறவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குதா, இட் இஸ் அ சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிகல் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ ஸ்லைட் மாஸ் ஆல்சோ. ஸோ சின்ன மாஸ் இருக்கு, நியூட்ரலா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் நேம்ட் அஸ் லிட்டில் நியூட்ரல் பார்ட்டிகல் ஆர் நியூட்ரினோ. அதனோட மாஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா இருந்தாலும் சார்ஜ் எதுவும் கிடையாது. அண்ட் இட் குட் நாட் பி வெரிஃபைட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி. பட் இப்படி இருக்குங்கிறது தியரட்டிக்கலி நம்ம கெஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலா இருக்கணும்னு தியரட்டிக்கலா சொன்னாங்களே தவிர யாருமே எக்ஸ்பெரிமெண்டலி என்ன பண்ணல, அதை ப்ரூவ் பண்ணல. ஃபைனலா யாரு ப்ரூவ் பண்ணாங்க, ஃப்ரெட்ரிக் ரெய்ன்ஸ் அண்ட் கிளைட் கோவன்ஸ் ஆல்ரெடி தியரட்டிக்கலா நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ண நியூட்ரினோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நோபல் பிரைஸ் ஃபார் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூட்ரினோ இஸ் given to ரெய்ன்ஸ். இந்த மாதிரி இருக்கிற நியூட்ரினோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, இட் ஹாஸ் ஜீரோ சார்ஜ், இட் ஹாஸ் an antiparticle which is called as antineutrino. Then neutrino has a small mass, it is very difficult to detect, it does not interact with any body. So நம்ம பாடிக்குள்ளேயும் எத்தனையோ நியூட்ரினோஸ் வந்து பாஸ் பண்ணி போயிட்டே தான் இருக்கு, there is no interaction. லாஸ்டா வந்து ஆல்ஃபா பீட்டாவை கண்டினியூஸா நெக்ஸ்ட் காமா ரேடியேஷன்ஸ் பார்த்தோம். காமா ரேடியேஷன்ஸ் எதுக்காகனா டாட்டர் நியூக்ளியர் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருந்ததுன்னா அதை கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கு யூ ஹேவ் டு ரிலீஸ் த எக்ஸஸ் எனர்ஜி, அதுக்கு தான் காமா எமிஷன். ஸோ திஸ் excited state nucleus immediately returns to the ground state or lower state by emitting highly energetic photons. And the photons the gamma radiations. It will carry a energy of few electron volts. So excited state la irukkiradhu ground state ku varudhu along with emission of gamma radiations. Idhukku ஒரு example, boron getting converted into an isotope of carbon. அது ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல நடக்கலாம், இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்டெப்ல நடக்கலாம். ரெண்டு ஸ்டெப்ல நடந்தா carbon will be in an excited state. There is a difference of about 4.4 million electron volt which is emitted in the form of a gamma particle or a photon. So this is what we have seen. So last class la nama vandu radioactivity அப்படிங்கற ஒரு phenomenon பார்த்தோம். Radioactivity is nothing but spontaneous emission of certain radiations or particles. Specifically speaking, alpha particle, beta particle and gamma radiations. இந்த மாதிரி radiations ஒரு நியூக்ளியை emit பண்றதுனால அதனோட டோட்டல் நேச்சரே மாறி அது இன்னொரு எலிமெண்டா கன்வெர்ட் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் தான், தட் இஸ் டிஸ்இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட் இன்டு சம்திங் எல்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் அந்த பேசிஸ்ல என்ன ஸ்பீட்ல நடக்கும் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி, எனிஹவ் இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ், ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ், இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் எனி அதர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் லைக் டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர். நம்ம எதுவுமே அதை ஸ்டிமுலேட் பண்றது இல்லை. அதனால என்ன நடக்கிறது, அது தானாவே நேச்சுரலா நடக்கிற ப்ராசஸ். அப்போ அதனோட ஸ்பீடுங்கிறது எதுல டிபெண்ட் பண்ணும், அது எத்தனை நாள்ல டீகே ஆகும், ஃபைனல் ப்ராடக்ட் எப்போ கிடைக்கும், என்ன டைம் எடுக்கும், அதை பார்க்கறதுக்கு தான் லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் டீகே அட் எனி இன்ஸ்டன்ட். சி இதை நம்ம வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம்னா, சப்போஸ் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் பாப்கார்ன்ஸ் பீங் பஸ்டட். அப்போ நம்ம வந்து கர்னல்ஸ் எடுத்துட்டு கார்ன்ஸ் எடுத்து போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை பாப் பண்ணுவோம். யூ வில் ஹீட் இட் இன் அ ப்ரெஷர் குக்கர் ஆர் சம்திங். யூ டோன்ட் நோ விச் கார்ன் இஸ் கோயிங் டு பஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா. அது ரேண்டமா என்னதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாலும் யூ கேனாட் ப்ரெடிக்ட் விச் நியூக்ளியை இஸ் கோயிங் டு பஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே எதுக்கு நடக்க போறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்கு. ஒரு லம்பா ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கிறது, அதனால் நிறைய நியூக்ளியை இருக்கும். இந்த நியூக்ளியில எந்த நியூக்ளியை முதல்ல டிகே ஆக போகுது, கடைசியில எந்த நியூக்ளியை டிகே ஆக போகுது, டோட்டல் கடைசி நியூக்ளியை டிகே ஆகிற வரைக்கும் எவ்வளோ டைம் எடுக்குங்கிறது எல்லாமே ரேண்டமான ஒரு விஷயம். It cannot be predicted. அதனால at any instant t the number of decays per unit time எதுல மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணும். only you can say is when the number of nuclei which are undecayed is high. நிறைய நியூக்ளியை இருக்குன்னா இதுல எந்த நியூக்ளியை வேணா டிகே ஆகலாம். ஓகே, ஸோ எந்த நியூக்ளியை வேணா டிகே ஆகும்போது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிகேயிங் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஆர் த ரேட் இஸ் வெரி ஹை. நிறைய கான்ஸ் போட்டிருக்கிறத என்ன ஆகும், நிறைய
டிஸ்இன்டகிரேஷன்ஸ் நடக்கும். கடைசியில் எல்லாமே வெடிச்சிருச்சு, ஆல்மோஸ்ட் 90% எல்லாமே வெடிச்சிருச்சு. இன்னொரு 10 தான் இருக்குன்னா 10% தான் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அதில் எதோ ரேண்டமாக அங்கே இங்கே தான் வெடிக்கும். ஜஸ்ட் லைக் யூ பர்ஸ்ட் த கிராக்கர்ஸ் ஆல்சோ. இந்த 1000 வாலா இல்லை 10,000 வாலா வைக்கும்போது இனிஷியலி இந்த ஸ்பீட் வாஸ் பி வெரி ஹை. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இனிஷியலாக ஒன்று அதை லிங்க் பண்ணி போகிறத என்னாகும், அந்த கிராக்கர்ஸ் வெடிக்கிறோட ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். கடைசியில் ஃபைனலி டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஹியர் அண்ட் தேர் தெல் பி 1 or 2 பர்ஸ்டிங். அதே கண்டிஷன் தான் இங்கேயும். At any instant t, the number of decays per unit time, which is called as dn by dt, the number of nuclei which is decaying for a unit time, is proportional to the number of nuclei. நிறைய நியூக்ளியை இருந்தால் டிஸ்இன்டகிரேஷன் நிறைய நடக்கும். நியூக்ளியே கம்மி, எல்லாமே டிகே ஆயிடுச்சு, இனிமேல் கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னா ஸ்பீடு குறைஞ்சிடும். The negative sign shows that n is decreasing with time. ஸோ இனிஷியலி இருந்த ஸ்பீடு கடைசியில் போக போக இருக்காது. இது கிட்டத்தட்ட நம்மளோட நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சரௌண்டிங் அண்ட் த சிஸ்டம் வாஸ் வெரி ஹை. நல்ல டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறது வேகமாக கூலிங் நடக்கும். அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் குறைய குறைய என்ன ஆகும், அந்த ஸ்பீடு குறையிறது. அதே தான் இங்கேயும். முதல்ல நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும்போது ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும். நியூக்ளியோட நம்பர் குறைய குறைய அந்த ஸ்பீடும் ரேட்டும் சேர்ந்து குறைஞ்சிடும். The negative sign in the equation implies that n is decreasing with time. By introducing a proportionality constant, the relation can be written as dn by dt is equal to minus lambda n. Here the proportionality constant lambda is called as decay constant, which is different for different radioactive sample. யுரேனியத்தோட லாம்டாவா இருக்காது, புளூட்டோனியத்தோட இல்லை த்ரோரியத்தோட. வேறு எது ஃபிசைல் மெட்டீரியல் இருக்கோ, எது டிகே ஆகுமோ அந்த மெட்டீரியலோட ரேடியோ ஆக்டிவான மெட்டீரியலுக்கு வேற வேற லாம்டா இருக்கும். That is decay constant. Here proportionality constant lambda is called as decay constant, which is different for different samples na paatho. By rewriting the equation, you can also write it as, you can take all the n's to one side. dn is equal to minus lambda n dt. Here dn represents the number of nuclei decaying in the time interval dt. Let us assume that initially at time t is equal to 0, the number of nuclei present is n naught. Initial starting la irundhathu. By integrating the equation, we can calculate the number of undecayed nuclei present at that time. So dn by n is equal to minus lambda t. So dn by n integrate பண்றோம் between the limits, initial number to the final number. Initially எவ்வளோ decay ஆகாம இருந்தது, n naught. இப்போ எத்தனை மிச்சம் இருக்கு, n is equal to minus lambda integral 0 to t lambda t. Now integrating both sides, 1 by n log n. 1 by n dn is log n, natural log n. ln n between the limits n naught to n is equal to minus lambda t. So natural logarithm, upper limit n, lower limit n naught. Log n minus log n naught is equal to minus lambda t. So log a minus log b can be written as log of a by b. In it, taking to the power of exponentials, e to the power log any value, e to the power log x is equal to x, e to the power log y is equal to y. So under taking exponentials on both sides, e to the power log n by n is just n by n naught. In the side it is equal to e to the power minus lambda t. So the number of nuclei which has not decayed, இது என்ன நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், n நாட்ங்கிறது இனிஷியல்ல டிகே ஆகாம இருந்த நியூக்ளியை. ஒரு டைம் டீங்கிற டைமுக்கு அப்புறம் எத்தனை நியூக்ளியை மிச்சம் இருக்கு வெடிக்காம டிகே ஆகாம இருக்குன்னு பார்த்தா லெட் இட் பி n. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த லாவை யூஸ் பண்றோம். மைனஸ் dn by dt, ரேட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். என்னோட வேல்யூ குறைய குறைய ரேட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால தான் இந்த நெகட்டிவ் சைன். So dn by dt is minus lambda n. dn is equal to minus lambda n dt. Initially time t is equal to 0 இருந்த number of nuclei தான் n naught. After a time, இப்போ present timeல இருக்கிறது let it be n. So dn by n is equal to minus lambda t. Integral n naught to n, dn by n is equal to minus integral 0 to t lambda dt. So log n between the limits n naught to n is equal to minus lambda t. So log n by n naught is equal to e to the power minus lambda t. Taking exponentials on both sides, n is equal to n naught into e to the power minus lambda t. So on the explanation எழுதிருக்காங்க, e to the power log x is equal to implies x. Now equation 9.35, this is the number of nuclei, undecayed nuclei at any instant t
is called the law of radioactive decay. Here N denotes the number of undecayed nuclei present at any time t, and N0 denotes the number of nuclei present initially at a time t is equal to 0. Now note that the number of atoms is decreasing exponentially over the length of the time. This applies that the time taken for all the radioactive nuclei to decay will be finite. Infinite. Infinite னா அர்த்தம் இப்படி போயிட்டே இருக்கு எக்ஸ்போனென்ஷியலா exponential e to the power minus lambda t when n approaches n naught, t approaches infinity. So அந்த total initial இருக்கிற எல்லாமே decay ஆகிறதுக்கு எடுக்கிற time வந்து infinite இருக்கும். Since the number of atoms is decreasing exponentially over the time taken for the whole nuclei to disintegrate is infinity. ஸோ முதல்ல ஸ்பீடாக சீக்கிரமாக நடந்துடும். N0ல இருந்தது ஹாஃப் ஆறுது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நடந்துடும். அந்த ஹாஃப் 50% இருக்கிற நியூக்ளியஸ் 25% ஆகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான டைம் எடுக்கும். தென் அது 1/8 ஆகிறது, 1/16th, it will become 1/16th, then it will become 1/32, இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். We can also define another useful quantity called as activity or decay rate. Decay rate na dn by dt இருக்குல்லையா, அந்த ஸ்பீடை நம்ம ரேட்டுன்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஆர்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா then if r is a positive quantity, r is equal to dn by dt is equal to lambda n naught e to the power minus lambda t. Now this lambda n naught can be written as r naught, rate at the initial time t is equal to 0. So ஆரம்பத்தில் இருந்த ரேட்டு தான் r naught, tங்கிற டைம்ல இருக்கிற ரேட்டு தான் r. Then r is equal to r naught into e to the power minus lambda t. The equation is also equivalent to radioactive law of decay. R naught is the activity when the sample at a time t is equal to 0. R is the activity or the rate of the sample at a time t. From this equation, activity also shows exponential decay behavior. The activity R can also be expressed in terms of number of decayed atoms present at any time t. R is equal to lambda n. So R naught is equal to lambda n naught na, R will be equal to lambda n. So equation 9.38 implies that the activity at any time is equal to the product of the decay constant and the number of undecayed nuclei. So ஒரு டைம்ல ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல இருக்கிற ரேட் எதுலலாம் டிபெண்ட் பண்ணும், எத்தனை நியூக்ளியை பாக்கி இருக்குங்கிறதுலையும் டிபெண்ட் பண்ணும், அதனோட ஸ்பீட் என்ன, டிகே கான்ஸ்டன்ட் என்ன மெட்டீரியல். ஸோ இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அண்ட் ஆல்சோ ஹவு மெனி நியூக்ளியை ஆர் present at that particular moment. The SI unit of radioactivity R is becquerel, and 1 becquerel is equal to 1 decay per second. This is also another unit called as 1 curie. ஸோ ஆக்டிவிட்டியை நம்ம எதுலலாம் மெஷர் பண்ணலாம், டிகேஸ் பர் செகண்ட், எத்தனை டிகேஸ் பர் செகண்ட் நடக்குதோ அதுதான் அதனோட ரேட். பெக்வரல் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா கியூரியில். சம்டைம்ஸ் இன் சம் புக்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ given in Roentgen or Rutherford. ஸோ இன் லோவர் கிளாஸஸ் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடி. 10th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து 4 யூனிட் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. 4 யூனிட்ஸ், கியூரி, பெக்வரல், ரூதர்ஃபோர்ட் அண்ட் ஆல்சோ ரோயன்ஜென். ஸோ ஹியர் 1 கியூரிங்கிறது எத்தனை டிகேஸ் நடக்கணும், ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு split of a moment. அந்த ஒரு செகண்ட்ல வந்து 3.7 into 10 power 10 decays நடக்கணும். So it is a very large activity. Okay. Next, half life period. இப்போ நம்ம பார்த்தோம், அது கடைசி நியூக்ளியை வெடிக்கிற வரைக்கும் it will take infinite time. அது முடியவே முடியாது. என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாஃபா மாறும், 50%, then 25%, then 12.5% ஆகும், 6.25, 3.75, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். It will only approach 0 but never become 0. It is difficult to calculate the time taken by a given sample of n atoms to decay completely, but we can calculate the time taken for the number of nucleus to become half of the initial value. முன்னாடி இருந்ததுலேருந்து half ஆகிறதுக்கு என்ன டைம் ஆகும் அது சொல்ல முடியும். முடியறது ஃபினிஷ் ஆகிறது தான் கஷ்டமே தவிர half ஆகிறது நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியும். or you can actually calculate, measure. We can define the half-life as the time taken for the number of new atoms initially present to become reduced to 1/2 of the initial amount. So half-life is important enough for every radioactive sample. Nuclei are known to have half-life as long as இந்த half-life தெரிஞ்சதுன்னா அது எவ்வளோ ஸ்டேபிள் இல்லைன்னா எவ்வளோ அன்ஸ்டேபிள்ங்கிறது நமக்கு தெரியும். சிலதுக்கு 10 power 14 years. See, half the amount ஆகிறதுக்கே 10 power 14 years இருக்கு. சிலது ரொம்ப ஷார்ட், ரொம்பவே less
லைஃப் டைம் இருக்கிற நியூக்ளியஸும் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10⁻⁻14 செகண்ட்ஸ், 10⁻⁻14 செகண்ட்ஸ்லேருந்து 10⁻14 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற நிறைய ரேடியோ ஆக்டிவ் சாம்பிள்ஸ் இருக்குது. நவ் தெர் இஸ் வாட் யூ திங்க் விச் ஒன் இஸ் மோர் ஆக்டிவ்? இவ்வளோ குவிக்காக போகிறதுனால அது நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சரை கொடுக்காது, ஆக்டிவிட்டியை கொடுக்காதுன்னு நினைக்கிறதா, இல்லை இவ்வளோ வருஷத்துக்கு கழிச்சு தானே அது டீகே ஆகுது, ஸோ அதுதான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ், அது இத்தனை வருஷத்துக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கே ரேடியேஷன், இந்த ரெண்டில் எது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கால்குலேட் பண்ணினா ஆக்சுவலி ஒரு வகையில் பார்க்க போனால் இந்த ஷார்ட் லைஃப் இருக்கிறது தான் ரொம்பவே டேஞ்சரஸ். பிகாஸ் அது என்ன பண்ணிவிடுவோம், அந்த ஷார்ட் ஸ்பேன்லேயே அவ்வளோ ரேடியேஷன்ஸை ஒரே நேரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துரும். இதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி அந்த ரேடியேஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும், பட் ஓவர் த ஸ்பேன் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆல்தோ இட் இஸ் கிவிங் அவுட் ரேடியேஷன், இட் இஸ் த டோசேஜ் வில் பி வெரி லெஸ். இங்கே என்ன ஆகும், ஷார்ட் லைஃப்பில் இருக்கிறதுனால அத்தனை ரேடியேஷன்ஸு ஒரே ஸ்பாட்டில் ஒரே டைமில் கொடுத்துரும். ஸோ இந்த ஹாஃப் லைஃபை வச்சு அது எது டேஞ்சரஸ் எது லெஸ் டேஞ்சரஸ் எல்லாம் நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியாது. பட் இட் வில் டெல் யூ ஹவு மச் ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் த கிவன் எலிமெண்ட் இஸ். ஸோ அந்த ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது, t is equal to 0 இனிஷியல் டைம்லேருந்து t is equal to t half. ஸோ அந்த ஹாஃப் ஆகிறதுக்கு உண்டான டைமை let us denote it as t half. அந்த டைமில் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ், அன்டிகேட் நியூக்ளியஸ் எவ்வளோ இருக்கும், முன்னாடி என்ன இருந்ததோ அதனோட நேர் பாதி. ஸோ n will be equal to n0/2. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு n is equal to n0 e to the power minus lambda tன்னு வந்தது, e to the power minus lambda t. t வர இடத்துல என்ன போடுறோம், t half போடுறோம். n வர இடத்துல என்ன போடுறோம், n0/2ன்னு போடுறோம். இனி n0 gets cancelled. 1/2 is equal to e to the power minus lambda t half. e to the power lambda t half is equal to 2. ஓகே, இதை 1/, போட்டுக்கிறோம். ரெண்டு பக்கமும் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கிறோம். ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் நெகட்டிவ் becomes positive and 1/2 becomes 2. Now taking logarithm on both sides, log e to the power x is equal to, இந்த பக்கம் e to the power எடுத்த log e to the power lambda t half எடுத்தா என்ன வரும், lambda t half வரும். So lambda t half is equal to, இந்த பக்கம் என்ன எடுக்கிறோம், log of 2. Now this is natural logarithm 2. LOG உங்க புக்ல ரெண்டு இருக்கும், one is natural logarithm, the other is to the base 10. Now this is not to the base 10, this is to the base e ன்னு சொல்லுவோம். உன்னோட டு த பேஸ் 10ல் 2.303ங்கிற நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ வில் கெட் திஸ் வேல்யூ. ஸோ உங்கள் புக்கில் இருக்கும், புக்கில் லாகிரிதம் புக்கில் இருக்கும், log 2ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு 2.303ஓட மல்டிப்ளை பண்ணனா திஸ் வில் பி த ஆன்சர் தட் யூர் கெட்டிங். ஸோ t half ஆஃப் எனி எலிமெண்ட் ஓட ஹாஃப் லைஃப் பீரியடுங்கிறது இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, அதாவது 0.6931 டிவைடட் பை அந்த மெட்டீரியலோட டிகே கான்ஸ்டன்ட். If the number of atoms present at t is n0, then n0/2 atom remains undecayed in the first half and n0/4 atoms remain undecayed after second half life and so on. In general, after n half life, the number of nuclei remaining will be. So ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு half life ஓட அந்த டைம் முடியும் போதும், suppose say it is 100 years, ஒவ்வொரு 100 years முடியும் போதும் இருக்கிற அமௌண்ட்ல இருந்து, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் லைஃப் முடிஞ்சோடனே n0/2 வரும். அடுத்தது வரும்போது n0 into ஒரு வாட்டி ஹாஃப் ஆயிடுச்சு, ரெண்டாவது ஹாஃப் லைஃபும் வருது, ஸோ n0/4 இருக்கும். அடுத்த வாட்டி வரும்போது n0/8 வரும், 3 ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் வந்தாச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் முடியும் போதும் இருக்கிறதோட பாதி, ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ இருந்தது, n0 இருந்தது, ஸோ t ஹாஃபுக்கு அப்புறம் n0/2, அடுத்தது n0/2ஓட ஹாஃப், தட் இஸ் n0/4, அடுத்தது n0/4ஓட half which is n0/8 and so on you will get. So where n can be integer or non-integer, since the activity of the radioactive sample also obeys the exponential law, we can write the equation as, இது n-க்கு வர equation தான் parallel decay rate-க்கும் வருது. So r is equal to 1/2 to the power n r0. So these two are analogous. You can find out the number of nuclei, also the activity or rate at after a particular time. ஸோ நம்ம சொல்லியாச்சு அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி டிகே முடிகிற வரைக்கும் நம்மளால் வெயிட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட் வில் டேக் இன்ஃபினிட் டைம். அது அப்புறமா கடைசியில் 0.1 ஆகும், 0.05 ஆகும், அப்புறமா 0.0025 ஆகும், அப்படியே இட் வில் அப்ரோச் ஜீரோவை தவிர இட் வில் நெவர் பிகம் ஜீரோ. இட் மைட் ஈவன் பிகம் 10 to the power -13, -26, -52 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்,
ஆவரேஜ் லைஃபை எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஆவரேஜ் லைஃப் தான் முடியும் எல்லாத்தோடையும். இஃப் இட் இஸ் அ நெவர் எண்டிங் ப்ராசஸ், இட் இஸ் பெட்டர் டு டேக் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆல் த லைஃப் டைம் ஆஃப் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் நியூக்ளியை. அந்த ஆவரேஜுக்கு பேர் தான் என்னது? மீன். When the radioactive nucleus decays, the nucleus which disintegrates first has 0 lifetime and the nucleus which decays last has infinite time. So, ரேண்டமாக நான் சொன்னேன் இல்லையா, எத்தனை நியூக்ளியை வேணா இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு நியூக்ளியை ஃபஸ்ட்டே வெடிச்சிருக்கும், ஃபஸ்ட்டே டீக்கே ஆயிருக்கும். இதில் ஏதோ ஒரு நியூக்ளியை தான் கடைசியில் டீக்கே ஆக போகுது. அந்த டைமும் நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஆவரேஜாக என்ன பண்ணிடலாம், இதனோட லைஃப் டைம் எல்லாத்தையுமே எடுத்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியாவில் டிவைட் பண்ணால் யூ வில் கெட் த மீன் லைஃப். First has 0 lifetime and the nucleus which decays last has infinite time. The actual lifetime for each nucleus varies from 0 to infinity. So ஒன்னும் நான் இப்போ ரேடியத்தோட ஹாஃப் லைஃப் இவ்வளோன்னு சொன்னாலும் ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸோடும் என்னால் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ரேண்டமாக ஒன்று இந்த பாப்கார்ன் தான் இப்போ வெடிக்கும், இதுதான் வெடிக்கும்னு என்னால் ஒவ்வொன்றோட இண்டிவிஜுவலாக சொல்ல முடியாது. நான் இப்போ உனக்கு ஓவராலாக ஒரு டீ ஹாஃப்னு சொன்னதே என்னது, ஆவரேஜாக எடுத்த வேல்யூ தான். So it varies from 0 to infinity. Therefore, it is meaningful to define average life or mean life time t that has the nucleus and it survives before it decays. The mean lifetime of nucleus is the ratio of sum or the integration of lifetime. உனக்கு தனித்தனியாக வேல்யூஸ் தெரியும்னா t1, t2, t3 என்ன பண்ணலாம், discrete values or divided by n பண்ணலாம். Average, it is the sum of all the lifetime divided by the total number of nucleus. இல்லை உனக்கு தனித்தனியாக தெரியாது, then you will go for integration dt, integral divided by n, total number of n. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சார்ஜஸில் கூட இப்படி தான் பண்ணியிருந்தோம். சார்ஜஸ் டிஸ்கிரீட்டாக இருந்ததுன்னா டோட்டல் சம் கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லை சார்ஜஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது, இட் இஸ் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தால் you will go for integration. Hope you remember. So the total number of nuclei decaying in the time interval from t to t plus delta t is equal to r into delta t is equal to, and the rate lambda n naught e to the power minus lambda t into delta t. It implies that until the time t, this r delta t, the number of nuclei has lived. So the lifetime of these r delta t nuclei is equal to t into r delta t, where delta t limit delta t tends to 0. So left hand side la namakku enna irundhudu, n irundhudu, n is equal to n naught e to the power minus lambda t nu irundhudu. R oda equation edutha r is equal to r naught into e to the power minus lambda t. R naught ingiradhu enadhu, lambda n naught, multiplying delta t on both sides. This implies that the time until the time t எத்தனை இருந்தது, the number of nuclei decay ஆகாமல் இருந்திருக்கு இதனோட லைஃப். ஸோ the lifetime of these nuclei which is equal to t into r delta t. இதை லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் 0 to infinity. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், t r dt divided by total number of nucleus which was present, integral பண்ணிட்டு divided by n naught பண்ணுவோம். இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது RHS என்ன வருது, lambda n naught e to the power minus lambda t. So n naught gets cancelled. Then e to the power minus lambda t integration எல்லாத்தையுமே முடிச்ச உடனே finally you are getting the answer tau is equal to 1 by lambda, which means that the mean life and decay constant are inversely proportional to each other. எதுக்கு decay constant ரொம்ப ஹையா இருக்கும், அதுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியா எடுக்கும். decay constant என்ன, அந்த ரேட் எவ்வளோ வேகமாக அது ஒர்க் பண்ணுதோ அதனோட வேலை சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும், அப்படி தானே. ஸோ டிகே கான்ஸ்டன்ட்னா அது வெடிக்கிற அந்த ஸ்பீடு. ஓகே, டிகே கான்ஸ்டன்ட் ஹையாக இருந்தால் அது ஃபினிஷ் ஆகிறதுக்கு எடுக்கிற டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். தட் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ். ஸோ ஹையர் த decay constant, lesser will be the mean lifetime taken. The mean life and decay constant are inversely proportional to each other. Using mean life, the half-life can be written as t half is equal to tau log 2, which is equal to 0.6931 into 2. Next, so நமக்கு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, இந்த நியூக்ளியை எல்லாம் கடைசி வரை எப்போ டீகே ஆகும் நமக்கு தெரியாது, ஆனால் இருக்கிற அமௌண்ட் ஹாஃப் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குங்கிறது எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரியும். அது தெரிஞ்சதுனால இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக எவ்வளோ நியூக்ளியஸ் அன்டீகேடாக இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு டேட்டா கிடைச்சிருதுன்னா இனிஷியலி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை இருந்திருக்கும்னு என்னால் கால்குலேட்டே பண்ண முடியும். ஸோ இவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு, இவ்வளோ
say for example 100 இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இனிஷியலி there were 100 undecayed nucleus. இப்போ நான் கவுண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு 25 தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா எத்தனை ஹாஃப் லைஃப் முடிஞ்சிருக்குன்னு என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும். 100 would have reduced to 50 in one half life period. Let the half life period be say ஒரு 10,000 years. ஸோ அதில் இன்னைக்கு வந்து 25 கவுண்ட் இருக்குன்னா ஒரு வாட்டி ஒரு 10,000 இயர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. அதில் 100 வந்து 50 மாறி இருக்கும். அந்த 50லேருந்து இப்போ 25 ஆகிறதுக்கு இன்னொரு 10,000 இயர்ஸ். ஸோ இந்த சாம்பிள் எத்தனை வருஷத்து பழக்கத்து முன்னாடி இருக்கிற சாம்பிளாக இருந்திருக்கும்? 20,000 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் சாம்பிளாக இருந்திருக்கும். ஸோ எனக்கு ஒரு சாம்பிள் இல்லை ஸ்பெசிமென் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்லேருந்து கிடைக்கிறதுனா அதில் இருக்கிற ரேடியோ ஆக்டிவ் கவுண்ட்டை வச்சு நியூக்ளியஸோட கவுண்ட்டை வச்சு என்னால் என்ன கெஸ் இல்லை ப்ராப்பராக கால்குலேட்டே பண்ண முடியும். பர்சன்டேஜ் எக்ஸாக்டாக 150 25 தான் இருக்கணும்னு இல்லை. அந்த இக்குவேஷன் இருக்கிறதுனால எனி நம்பர் யூ கேன் புட். 11% தான் பாக்கி இருக்கு, 9% தான் பாக்கி இருக்கு, 3%, 6%, any number you get from the previous equation, you can substitute that value and you can find out what would have been the initial number of nucleus at the time t is equal to 0. So எத்தனை half life முடிஞ்சிருக்குங்கிறது இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். இங்க நம்ம சொன்னோமா எத்தனை இன்னைக்கு பிரசன்ட் சாம்பிள் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா எத்தனை ஹாஃப் லைஃப் முடிஞ்சிருக்கு, எத்தனை வருஷத்துல இந்த டிகே ஆச்சுங்கிறது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த கான்செப்டை வச்சு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்லேருந்து கிடைக்கிற சில மெட்டீரியல்ஸோட ஏஜை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டெக்னிக் தான் கார்பன் டேட்டிங். The interesting application of beta decay is radioactive dating or carbon dating. Using this technique, ஒரு ancient object கிடைச்சதுன்னா you can calculate how old that particular sample is. அது என்ன பேசிஸ்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னா இது எதுக்கு முடியும்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இல்லைன்னா லிவிங் ஆர்கானிசத்துலேருந்து செஞ்ச பொருள். மண்ணுக்கெல்லாம் இருக்காது. இப்போ மரத்துலேருந்து செஞ்ச ஒரு டேபிள் இல்லைன்னா ஒரு ஆக்ஸோட ஹேண்டில் would have been made from wood. அந்த வுட் எங்கேருந்து கிடைச்சிருக்கும்? அந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல இருந்த ஏதோ மரத்துலேருந்து தான் எடுத்திருப்போம். ஸோ அந்த மரமோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் there is a transfer of carbon dioxide, carbon between the organism and the சரௌண்டிங்ல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு அது ஃபுட்டாக இன்டேக் பண்ணுது. அதே நேரத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் கிவன் அவுட் த்ரூ ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ சாம்பிளில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடோட கார்பனோட லெவலும் ஃப்ரெஷ் சாம்பிள் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கார்பனோட லெவலும் சேமாக தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் த ஆர்கானிசம் டைஸ், டெத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? இன்டேக்கு குறைஞ்சிடும். ஸோ இட் வில் நெவர் டேக் எனி இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுக்காது. ஸோ எல்லா ஃபுட்லேயுமே உனக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் இருக்குது. Even if it is tree, it is taking in carbon dioxide and doing photosynthesis. If it is some other material, it is taking either plant product directly or animals which depend on plants. அது கார்னிவோரஸாக இருந்திருந்தா கூட ஏதாவது ஒரு கவ்வோ டீரையோ சாப்பிட்ருக்கும். அந்த டீர் என்ன பண்ணியிருக்கும்? அந்த டைமில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அந்த லீஃப் அதெல்லாம் தான் சாப்பிட்ருக்கும். ஸோ இவென்ச்சுவலி அந்த ட்ரீல இருக்கிற சாம்பிளில் இருக்கிற அதே கார்பன் கண்டென்ட் தான் நம்ம பாடியிலையும் இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும்? அது வரைக்கும் நீ எடுத்த இன்டேக்கில் there is a balance between the amount of radioactive carbon in the atmosphere and in the living organisms. Once the living organism dies, its intake of carbon is gone. அதுக்கப்புறம் இன்டேக் எடுக்காது. அது வரைக்கும் உடம்புல அக்யூமுலேட் ஆன கார்பன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்? டீகே ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த சாம்பிளில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குங்கிறத பார்த்து சொன்னால் அது ஃபாசில் ஆனதுக்கப்புறம் கூட அது ஃப்ளெஷ்ஷும் ஸ்கெலிட்டனுமா இருக்கணும், டெட் பாடியாக தான் இருக்கணுங்கிறது இல்லை. அது டீகே ஆகி ஃபாசிலாக இருந்தால் கூட அந்த ஃபாசிலேருந்து யூ கேன் டேக் த ரேடியோ ஆக்டிவ் கவுண்ட். அந்த கவுண்ட்டை எடுத்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? அதனோட எத்தனை வருஷம் பழக்கமான ஒரு சாம்பிள்ங்கிறது சொல்ல முடியும். Now, yes, all living organisms absorb carbon dioxide from the air to synthesize organic molecules. அது கார்போஹைட்ரேட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை உள்ளுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது நைட்ரஜன் அமீன் அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸை பண்ணுறதுக்காக இருந்தாலும் சரி, பேஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான். அந்த மேஜர் பார்ட் கண்டெய்ன்ஸ் நம்ம அன்றைக்கி பார்த்தோம் 99% கிட்டத்தட்ட லெஸ் ஹைலி ஸ்டேபிளான 6C12 ஐசோடோப் தான் இருக்குது. வெரி ஸ்மால் ஃப்ராக்ஷன் கண்டெய்ன்ஸ் 6C14 அப்படிங்கிற இந்த சாம்பிள் ரொம்ப கம்மியாக, ரொம்ப ஒரு 0.001% தான் என்ன இருக்கும்? இந்த அமௌண்ட் இருக்கும். ஆனால் இதனோட ஹாஃப் லைஃப் பீரியடுங்கிறது 5730 இயர்ஸ். So carbon-14 in the atmosphere is always decaying, but at the same time cosmic rays are producing more and more carbon-14. So the continuous production and decay of this radioactive 6C14 in the atmosphere keeps the ratio of 6C14 and 6C12 always constant.
Since our human body, tree or any living organism continuously absorbs carbon dioxide from the atmosphere, the ratio of 6E14 to 6E12 in the living organism is also nearly constant. But when the organism dies, it stops absorbing carbon dioxide. Since 6E14 starts to decay, so அது உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ரேடியோஆக்டிவ் கார்பனோட இன்டேக் ஆர்டினரி கார்பன் டை ஆக்சைடோட ஒரு லெஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரேடியோஆக்டிவ் கார்பனும் சேர்ந்து உள்ள போயிட்டு இருந்தது. ஆனால் அது டெத் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, இன்டேக் ஸ்டாப்ஸ். ஸோ அதனோட உடம்புல இருக்கிற 6E12 starts to decay. The ratio of 6E12 to 6E14 to 6E12 in dead organisms or the specimen decreases over the year. ஏன்னா இது வந்து லெஸ் ரேடியோஆக்டிவ், இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரேடியோஆக்டிவ், இட் இஸ் அ ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட். ஆனால் இந்த ரேஷியோ அது டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகும். ஸோ இந்த ரேஷியோ நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா வருஷம் ஆக ஆக என்ன ஆகும், சப்போஸ் இனிஷியலி இட் வாஸ் 10:20, இது மட்டும் டிகே ஆகிட்டு இருக்கும், அடுத்தது இட் வில் பிகம் 50:20. ஸோ த ரேஷியோ கீப்ஸ் ஆன் டிக்ரீசிங். ஸோ ஏன்ஷியன்ட் ட்ரீ பீசஸ்லேருந்து எக்ஸ்கவேட்டட், திஸ் இஸ் ஹவு இந்த ரேஷியோ வச்சு அந்த சாம்பிளில் இருக்கிற ரேடியோஆக்டிவ் கார்பனோட ரேஷியோ டு லெஸ் ரேடியோஆக்டிவ் ஹைலி ஸ்டேபிள் 6E12ஓட ரேஷியோ வச்சு தான் அந்த ஸ்பெசிமெனோட எத்தனை வயசு இருக்கும், அதுக்கு எவ்வளோ ஏஜ் இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்தோன்னே இந்த லெசனை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம், முதல்ல ஜே தாம்சன் ஹி டிஸ்கவர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சோம். அதுக்கப்புறம் ரூதர்ஃபோர்ட் டிஸ்கவர்ட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். தென் ப்ரோட்டான்ஸ் வர் டிஸ்கவர்ட், ப்ரோட்டான்ஸ்ங்கிற பார்ட்டிகிள் இருக்குங்கிறது. ஆல் திஸ் வாஸ் ஈஸி பிகாஸ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிளை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ஓரளவுக்கு ஈஸி தான். தே கேன் பி டிஃப்ளெக்டட் பை எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகட்டும் இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகட்டும், வாட் வில் ஹேப்பன், இட் கேன் பி ஈஸிலி டிடெக்டட். அயனைஸ் பண்ணும், தே வில் ஷோ மூமெண்ட், அது இருக்குங்கிறத ஒரு எடுத்து காட்டும் அது, because it is charged. It will show some movements, it will show some signs that it is present. But charge இல்லாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட், சார்ஜ்லெஸ் ஆப்ஜெக்ட், நியூட்ரலான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குங்கிறத டிஸ்கவர் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம். In 1930, two German physicists, Bothe and Becker, found out that beryllium was bombarded with alpha particles. Highly penetrating radiations was emitted. This radiation was capable of penetrating the thick layer of lead and was unaffected by electric and magnetic field. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, லெஸ் லைட்டர் எலிமெண்ட்டான பெரிலியத்தை ஆல்ஃபாவோட நம்ம பொம்பார்ட் பண்ணும்போது வெறும் என்ன மட்டும் கிடைக்கல, காமா ரேடியேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வேறொரு விதமான ரேடியேஷன்ஸும் கிடைக்கிறது, விச் கேன் பெனிட்ரேட் த்ரூ திக் லேயர் ஆஃப் லெட் அண்ட் வாஸ் அன்அஃபெக்டட். முதல்ல அவங்க என்ன பார்த்தாங்க, ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் பார்த்தா அது காமா ரேடியேஷனோட மாதிரி தான் இருக்குது, ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவில். ஸோ இது காமாவாக தான் இருக்கும்னு நினச்சாங்க. பட் லேட்டர் வாட் ஹேப்பன் வாஸ், ஜேம்ஸ் சாட்விக் அப்படிங்கிறவர் என்ன பார்க்குறாரு, தீஸ் ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் நாட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ். இது வந்து ஏதோ பார்ட்டிக்கல் தான் வருது, இது வேவ்ஸாக வந்தாலும் பிகாஸ் பார்ட்டிக்கல் ஹேஸ் காட் வேவ் நேச்சர், ஆல்தோ இட் லுக்ஸ் லைக் அ வேவ், திஸ் இஸ் நாட் அன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் அப்படின்னு தெரிய வருது. தோ இட் இஸ் அன்சார்ஜ், it has got some mass which is slightly greater than that of the mass of proton. ஸோ இதுல இந்த மாஸ் கன்சர்வேஷன் பார்க்கும்போதும் சரி, மாஸ் கன்சர்வேஷனுக்காக இங்கே கண்டிப்பாக ஒரு பார்ட்டிகலாக தான் இருக்கணும், அந்த பார்ட்டிகளோட மாஸ் ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தேன் ப்ரோட்டானாக தான் இருக்கணுங்கிறத யாரு கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ஜேம்ஸ் சாட்விக். ஸோ த கிரெடிட் ஆஃப் டிஸ்கவரிங் நியூட்ரான் கோஸ் டு ஜேம்ஸ் சாட்விக். ஸோ எலக்ட்ரானை டிஸ்கவர் பண்ணது ஜே தாம்சன், நியூக்ளியஸை டிஸ்கவர் பண்ணது ரூதர்ஃபோர்ட், அண்ட் இது நியூட்ரானை டிஸ்கவர் பண்ணது ஜேம்ஸ் சாட்விக். இந்த மாதிரி நியூட்ரலாக இருக்கிற அன்சார்ஜாக இருக்கிற நியூட்ரானோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னலாம். நம்பர் 1, நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கும்போது மட்டும் நியூட்ரான்ஸ் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும், பிகாஸ் தட் இஸ் தேர் ஹோம், ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும். பட் வென் இட் இஸ் அவுட் சைட் இட் பிகம்ஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள், பிகாஸ் தே கேன் நாட் ரிமெயின் இன் அன் அன்எக்சைட்டட் ஸ்டேட் அவுட் சைட் த நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கும்போது மட்டும் அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜிக்கு பைண்ட் ஆகி என்ன ஆகும், நியூட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும். பட் அவுட் சைட் த நியூக்ளியஸ் தே ஆர் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். So this is the second property. If the neutron comes out of the nucleus, that is free neutrons, it will decay with the emission of proton, electron and antineutrino with the half-life of 13 minutes. Suppose nucleus குள்ளேந்து ஒரு நியூட்ரான் வெளியில் வந்ததுன்னா highly unstable இருக்கும், highly energetic இருக்கும். It will split into electron, proton and an antineutrino. இப்படி தான் நமக்கு positive beta decay, negative beta decay எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Neutrons can be classified according to their kinetic energy.
slow neutrons irukku which have an energy of about 0 to 1000 electron volt. Fast neutrons also you have which have an energy of about 0.5 million electron volt to 10 million electron volt. The neutrons with average energy of about 0.025 electron volt irundadna, they are called as thermal neutrons because they are in thermal equilibrium at a temperature 298. Room temperature la equilibrium la irukra in the neutrons are thermal neutrons no solluvom. So what are the properties? They are stable inside the nucleus, outside the nucleus they are highly unstable. If they are unstable, they will produce a proton, electron and an antineutrino. They can be classified into fast neutrons, slow neutrons as well as thermal neutrons which are stable at room temperature. And slow and fast neutrons both play a very vital role in nuclear reactors for chain reactions. Chain reactions என்னதுங்கிறது next பார்ப்போம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. நம்ம எந்த விதத்துலையும் அதை என்ன பண்ணலை, ஸ்டிமுலேட் பண்ணல, தானாகவே டீகே நடக்குது. அது ஸ்பிளிட் ஆகி இன்னும் 2 துண்டா எல்லாம் வெடிக்கலை. இட் இஸ் நாட் ஸ்பிளிட்டிங் ஆக்சுவலி, இட் இஸ் டீகேயிங் பை இட் செல்ஃப். டீகேயிங்க்கும் ஸ்பிளிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தா, வீட்டில் வந்து இந்த நாஃப்தலின் பால்ஸ் இல்லைன்னா ஓடோனில் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அது ஆஃப்டர் அ ஸ்பேன் ஆஃப் சே 15 days or 20 days என்ன ஆகும், அதனோட சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். கற்பூரத்தை கூட திறந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா இட் சப்ளிமேட்ஸ். அதுலேருந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து டைரெக்டாக சாலிட்லேருந்து என்ன வேப்பராக போகுது இல்லையா, ஸோ அந்த வேப்பர் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல, பட் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் இன் தி அட்மாஸ்பியர். அது மாதிரி சிமிலர் தான் சொல்ல வரேன். ஐ டோன்ட் மீன் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் அ சப்ளிமேஷன் ப்ராசஸ். வாட் ஐ மீன் டு டெல் இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி இருக்கிற மெட்டீரியல் அந்த நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் டீகே ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு போய் இன்னொரு மெட்டீரியலாக மாறுறதுன்னு சொன்னோம். பட் நியூக்ளியர் ஃபிஷனுங்கிறது டோட்டலி இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட். இருக்கிற நியூக்ளியஸ் 2ஆக வெடிக்கிறது. ஃபிஷன் மீன்ஸ் பிரேக்கிங். ஓகே, ஸோ 1939 Otto Hahn and Strassman discovered that when a uranium nucleus is bombarded with a slow neutron having an energy, slow neutron என்னது பார்த்தோம், கிட்டத்தட்ட 1000 electron volt இருக்கிறது. ஹை ஃபாஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ்னா மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல எனர்ஜி இருக்கிறது. ஸோ ஸ்லோ நியூட்ரானை வச்சு நம்ம யுரேனியத்தை பொம்பார்டு பண்ணினோம்னா it breaks into 2 smaller nuclei of comparable masses with the release of energy. The process of breaking up of the nucleus of a heavier atom into 2 smaller nuclei with the release of a large number of energy is called as nuclear fission. So இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்கிறது, ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து 2 ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக பிரேக் ஆகும். பிரேக் ஆன உடனே tremendous amount of energy is also released. Along with that, smaller nuclei form agum, larger nuclei becomes heavier nucleus becomes smaller nuclei. Also some new neutrons are emitted, although energy, along with that energy, heat and light is also emitted. In the process ku per da nuclear fission. The fission is accompanied by the release of neutrons. The energy that is released in the nuclear fission is of many orders of magnitude greater than the energy released in chemical reactions. ஸோ ஃபிஷன் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் தர எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் மாதிரி இருக்காது. அதை விட ரொம்பவே ஹசார்டஸாக இருக்கும், அதை விட ரொம்பவே மடங்கு டேஞ்சரஸான ஒரு ப்ராசஸ் இது. லைக் ஒரு ஆட்டம் பாம்பு வெடிக்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த ஸ்பிளிட் வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஹீட் ப்ராசஸ், எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ் மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. அதை விட பல மடங்கு மேக்னிடியூட் ஹையராக இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம தான் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி ஹெவியாக இருக்கிற நியூக்ளியஸை இது என்னது, இட் இஸ் லைக் ஹனி கோம்பில் எதையாவது போட்டோம்னா அது இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் எவ்ரிவேர் இல்லையா. அதே மாதிரி எதையாவது ஒன்று போட்டு, இப்போ பானையை உடைக்கிறோம், 2 பீஸை உடைக்கிறோம், எதையாவது கேட்டபுல்ட்டை வச்சு பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி. ஸோ you're targeting a slow neutron towards the heavy nucleus, and as a result the heavy nucleus splits into 2 parts along with the release of tremendous amount of energy as well as neutrons. The process of breaking up of the nucleus of a heavier atom into 2 smaller nuclei with the release of large amount of energy is called as nuclear fission. The fission is accompanied by the release of neutrons. The energy that is released in the nuclear fission is of many orders of magnitude greater than the energy released in chemical reactions. So uranium undergoes fission reaction in 90 different ways. அதில் ரொம்ப பாப்புலரான ரொம்ப ஹைலி ப்ராபபிளான 2 ப்ராசஸ் தான் இங்கே எழுதியிருக்கும். ஸோ யுரேனியம் பொம்பார்ட் பண்ணும்போது தேர் ஆர் ஹை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சான்சஸ் என்ன வேணா அது ஒரே மாதிரி தான் ஸ்பிளிட் ஆகணுங்கிறதுல. See, suppose you're breaking a particular thing into 2, it need not always be equally half pieces. It cannot be 1:3 ratio, 2:2
2:4 அப்படி தான் இருக்கணும்னு எல்லாம் கிடையாது. ஸோ இட் கேன் ஹேப்பன் இன் அ பெர்மியூட்டேஷன் காம்பினேஷனில் எப்படி வேணால் வரலாம். அதில் ரொம்ப காமனான 2 equations is taken here. So uranium, when it is bombarded with a neutron, அந்த நியூட்ரானை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா அது அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். And the mass number changes from 235 to 236. Moreover, it is in a very excited state. Now it becomes 56 barium 141 plus 36 krypton 92 plus it releases 3 neutrons with tremendous amount of heat and light energy. இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்கலாம், இதே மாதிரி 92 uranium 236 which is in an excited state, 141க்கு பதிலாக 140 and 92க்கு பதிலாக 94. So that இங்கே ஒரு நியூட்ரான் கம்மி ஆகுறது, 2 நியூட்ரான் தான் வரும். So that is xenon, strontium along with neutrons. Here Q is energy released during the fission of each uranium nucleus. So slow neutron is absorbed, அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணிட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் அது வந்து வெடிச்சு ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது. The mass number increases by 1, so it goes to an excited state. But this excited state does not last longer than 10 power minus 12 seconds and decays into 2 daughter nuclei along with the release of 2 or 3 neutrons. In each reaction, on an average, 2.5 neutrons are emitted. So you can see that the neutron is being captured. It comes to an excited state. It starts to split. Then finally, 2 daughter nuclei are formed, which can have any atomic number or mass number such that the mass number and atomic number is conserved. Along with the release of 2 or 3 neutrons on an average, it should be 2.5 neutrons. Next one, energy released in fission. இப்போ எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் இன் ஃபிஷனுக்கு ரீசன் என்னவா இருக்கும், பைண்டிங் எனர்ஜியில் பார்த்த மாதிரியே தான் உடஞ்ச ஃப்ராக்மெண்ட்ஸோட டாட்டர் நியூக்ளியோட மாசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் பேரண்ட் நியூக்ளியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இல்லை. தெர் இஸ் அ ஸ்மால் டிஃபெக்ட் இன் மாஸ். This mass defect is converted into energy. அதே கான்செப்ட் தான். Here we can calculate the energy released in each uranium fission reaction. We choose the most observed fission reaction, which is barium and krypton. Now we will calculate exactly to the point, decimal வரைக்குமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், masses calculate. இங்க 235 தான் எழுதியிருக்கோம், but exact is not 235. It is actually 235.0457333 AMU. Mass of a neutron is 1.008665 AMU. So total reactant oda idu rendeyum seitha 236.054398 AMU varudhu. Ini product oda paakalam. Daughter nuclei 140. It is, though it is written as 141, it is an approximation. Actual value is 140.9177 AMU. Krypton node, it is not 92, it is only 91.8854 AMU. 3 neutron node சேர்ந்து 3.025995. So adding these 3, you get 235.829, while the initial was 236.054398. So in the ரெண்டு difference இருக்கு இல்லையா, this difference comes to about 0.225303 and the energy release should be, you know that 1 AMU க்கு நம்ம ஏற்கனவே calculate பண்ணியிருக்கோம், 931 million electron volt. 1 AMU யோட வேல்யூ எல்லாம் நம்ம போட்டோம், 1.6 into 10 to the power minus 27 into 3 into 10 power 8 the whole square எல்லாம் போட்டு தான் நமக்கு 931 million electron volt ன்னு கிடைச்சது. So அந்த பண்ணும்போது you are approximately getting 200 million electron volt of energy for a single fission. ஒரு ஃபிஷனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கிராம் இல்லைன்னா 3 grams 4 grams, it is not only one fission, it can be 1000 or 10,000 fissions. So this has to be multiplied with that number. எத்தனை fissions இருக்கோ அத்தனை ஃபிஷன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும், எத்தனை வாட்டி எத்தனை ஆட்டம்ஸ் வெடிக்குது, எத்தனை நியூக்ளியை வெடிக்கிறதுங்கிறத பொறுத்து. This energy first appears as kinetic energy of the daughter nuclei, but later this kinetic energy appears in the form of heat given to the surroundings. So some amount will be given out as the kinetic energy of the daughter nucleus and some other energy will be given as light and heat energy. So energy calculation பார்த்தாச்சு. இது similar to the binding energy, mass defect. Total number of வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரியாக்டண்டோட டோட்டல் மாஸும் ப்ளஸ் அதில் மர்ஜான நியூட்ரானோட மாஸையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கடைசியில் நமக்கு கிடைச்ச 2 டாட்டர் நியூக்ளியை எத்தனை நியூட்ரான்ஸ் கிடைச்சது, ஆவரேஜ் 2.5, let us take it as 3 itself. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரியாக்ஷன் எடுக்கிறதுனால we know that in this reaction it is 3. இதை ரெண்டையும் டேலி பண்ணி பார்க்கும்போது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் படி there is a small mass defect. இந்த மாஸ் டிஃபெக்டை ஒரு
AMU காணாம போச்சுனா according to Einstein's E is equal to mc square energy mass relationship 1 AMU காணாம போச்சுனா வர எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அதோட equate பண்ணிட்டு multiply பண்றோம். So 0.225303 into 931 million electron volt பண்ணும்போது you're getting 200 million electron volt. Next, இந்த fission ஒரே ஒரு ஃபிஷனா நடந்து நின்னுடாது. நம்ம இனிஷியேட் பண்ணிட்டோம்னா just like அந்த கிராக்கரை பற்ற வச்ச மாதிரி then you cannot go and stop. மேபி அதாவது ஃபயர் ஏதாவது எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா கூட அதை பண்ணலாம். பட் இந்த மாதிரி ஃபிஷனை நம்ம இனிஷியேட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா you cannot, in most of the cases you cannot control, because இதில் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய 3 நியூட்ரான், you started the reaction with a single neutron, பட் இதில் ப்ராடக்டாகவே உனக்கு 3 நியூட்ரான் கிடைக்கிறது. இந்த 3 நியூட்ரான் ஒன்றும் உடனே சரௌண்டிங்க்கு எஸ்கேப் ஆகிடாது. இந்த லம்பில் this is only a single nucleus. ஓகே, ஒரு லம்பில் என்ன ஒரு நியூக்ளியஸாக இருக்க போகுது இல்லை, நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்க போகுது. இந்த 3 நியூட்ரானும் அப்படியே அட்மாஸ்பியருக்கு எஸ்கேப் ஆக போகிறது இல்லை, அந்த லம்புக்குள்ளேயே தான் இருக்க போகிறது. அந்த லம்புக்குள்ளே இருக்கிற நெய்பரிங் நியூக்ளியஸை இது டார்கெட் பண்ணும். இது நம்ம கொடுத்தது இனிஷியல் பற்ற வைக்கிறதுக்காக, இக்னைட் பண்ணுறதுக்காக, ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் உருவான 3 நியூட்ரான் புதுசாக 3 யுரேனியத்தை போய் ஹிட் பண்ணும், இல்லைனா எக்ஸைட் பண்ணும். that will undergo reaction. அப்போ 3 ஃபிஷன் புதுசாக நடக்கும், ஃப்ரெஷ். அதில் ஒன்னொன்னுலேயுமே 3 கிடைக்கும். ஸோ 3 3s are 3 plus 3 plus 3, 9 new neutrons you will get. 3 3s are 9 neutrons you will get when you have initiated. First fissionக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற 3 நியூட்ரான் ஃப்ரெஷ்ஷாக 3 ஃபிஷனை கிரியேட் பண்ணால் புதுசாக 9 கிடைக்கும். 9 will create next time 27 fresh neutrons. 27 will create what? 81. 27 into 3 81 வரும். ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி நடக்கிற ரியாக்ஷனை தான் செயின் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம். when one uranium nucleus undergoes fission, the energy released might be small, but each fission reaction 3 neutrons are released. This will cause further 3 fission producing 9 neutrons. The 9 neutrons initiate fission in another 9 nucleus which produces 27 and so on, keep on multiplying with 3. So this process is called as chain reaction, and the number of neutrons goes on increasing almost in geometric progression. These are two kinds of chain reaction: uncontrolled chain reaction and controlled chain reaction. Uncontrolled chain reaction la enna nadakkum, the neutrons go on multiplying indefinitely, 1 into 3 into 9 into 27 into 81 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். Multiply indefinitely and the entire amount of energy is released in a fraction of a second. The atom bomb is an example of nuclear fission reaction in which uncontrolled chain reaction occurs. Atom bombs produce massive destruction on mankind. So இந்த மாதிரி uncontrolled நடக்கிற reactionsல tremendous amount of heat and light is emitted and even destructive energy இருக்கும். This is what happened in the Second World Warல bombing நடந்தது இல்லையா? America bombed Japan's. USA dropped 2 atom bombs on Hiroshima and Nagasaki on the dates August 6th and 9th in the year 1945. So this was an example of uncontrolled nuclear fission reaction. ஸோ அது எவ்வளோ டேஞ்சரஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதுதான் நம்ம இனிஷியேட் பண்ணின ரியாக்ஷன். அந்த ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்லேயே புதுசாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 3 நியூட்ரான்ஸ் கிடைக்குது. இந்த 3மே புதுசாக 3 ரியாக்ஷன்ஸை இனிஷியேட் பண்ணிட்டு ஃபைனலி யூ கெட்டிங் 9 neutrons. Several neutrons from the initial fission event cause fission in additional U-235. So remember, it happens only for U-235 material. 238 is not fissionable. It cannot be broken. It cannot be destructed as shown. The number of neutrons and the number of fission event grows rapidly. So it is possible to calculate the typical energy released in a chain reaction also. ஒரு நியூட்ரானுக்கு 200 million electron volt. Second stepல 3. Third stepல 9, then 27, so on. So in the 100th step, almost you will have, and the GP calculate பண்ணணும். 1, 3, 9, 27, 81 is only a geometric progression. And the geometric progressionல 100th step, வெறும் 100 nuclei வெடிக்கிறதுக்குள்ள almost you are getting 8 into 10 power 29 joules. Electron volt may be a very small unit of energy, but joule is a tremendous amount. This is an enormous amount of energy which is equivalent to electrical energy required for the whole of Tamil Nadu for several years.
If this energy finally it is energy only, heat, light, sound, electricity, everything is energy. இந்த ஹீட்டை நீ அப்படியே எலக்ட்ரிசிட்டியை கன்வெர்ட் பண்ணுனா தமிழ்நாடுக்கு மட்டுமே. ஸோ வெறும் 100 ஃபிஷனில் whole தமிழ்நாடுக்கு தேவையான electricity for several years you can provide. So that is an enormous amount of energy. That is what they are trying to tell you. If the chain reaction is controllable, so இப்படி control பண்ணிட்டு 100th fission நடக்குது, 100 fissions நடக்குது, but not in an uncontrolled manner just like in atom bomb அப்படினா you can achieve the average number of neutrons released in each stage can be controlled. ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம், that produced energy is used for power generation or research purposes. This is enormously large amount of energy which is enough to keep 1000 watts bulb operating for 30,000 years. இந்த எனர்ஜி இருந்தா ஒரு 100 watts bulb 30,000 வருஷத்துக்கு you can make it glow for continuously. To produce this much, இதே chemical reactionல பார்த்திருந்தேன்னா உனக்கு 20,000 tons of TNT-ய burst பண்ணினாதான் இதே amount of heat energy கிடைக்கும். அதே மாதிரி தான் கோலும் 2 tons of coal எரிய விட்டாதான். இப்போ நெய்வேலியிலலாம் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம லிக்னைட்டை யூஸ் பண்ணி தான் தெர்மல் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணி தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் பீங் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இதே ப்ராசஸை நீ கோல் வச்சு இல்லைனா டிஎன்டி வச்சு பண்ணுறேன்னா லார்ஜ் மாசஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் ரிக்வயர்ட் அண்ட் இட் காசஸ் பொல்யூஷன் ஆல்சோ. பட் இதில் வந்து அவ்வளோலாம் தேவையே படுறதில்ல. ஒன்லி திங் யூ ஹேவ் டு கண்ட்ரோல் த ரியாக்ஷன். இட் ஷுட் ஹேப்பன் இன் அ கண்ட்ரோல்டு மேனர், நாட் இன் அன் அன்கண்ட்ரோல்டு மேனர். ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்டாக நடக்கிற ஒரு ரியாக்ஷன், இந்த செயின் ரியாக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம நடத்துகிற ஒரு டிவைஸ் தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டர். ஸோ திஸ் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வில் see in the next class how it works. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல்டு மேனரில் எப்படி பண்ணுறது. ஃபிஷன் வந்து நல்ல விஷயம் தான், எனர்ஜி கொடுக்கறதுன்னு பார்த்தோம். அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்தால் தான் ஆட்டம் பாம் மாதிரி டிஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கும். பட் கண்ட்ரோல்டாக இருந்ததுன்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி யூ கேன் ஜென்ரேட் ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் ஆல்சோ எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் சப்ளை ஃபார் த சிட்டிஸ் ஃபார் அ large number of years continuously. So this we will see in the next class, how this nuclear fission takes place in a very controlled manner and how it is done, what are the parts of a nuclear reactor, India la enga nuclear reactor irukku. All this we will see in the next class. So last class la nama stop பண்ணும்போது chain reaction பத்தி பார்த்திருந்தோம். Chain reaction தான் there are two types, controlled chain reaction and uncontrolled chain reaction. Uncontrolled chain reaction is used in nuclear weapons, atom bomb அந்த மாதிரி explosion நடக்கிறது. Tremendous amount of heat and light energy is released and this causes destruction in the surrounding area. அதோட சேர்த்து நியூட்ரான்ஸ் மட்டும் எமிட் ஆகாம ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரேடியேஷன்ஸ், இட் காசஸ் tremendous damage to the environment. And the second one was controlled chain reaction. Controlled chain reactionல நம்ம என்ன பார்த்தோம், the number of neutrons reduce பண்ணிட்டோம்னா the number of fissions that is occurring per unit time can be controlled. ஸோ கண்ட்ரோல்டாக நடக்கும்போது வர எனர்ஜி ரொம்ப ஒரே நேரத்தில் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வராமல் அதை சேனலைஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எனர்ஜி மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணால் போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால் அந்த ரியாக்ஷனை நடத்த முடியும். அப்படி நடத்தி கிடைக்கிற எனர்ஜியை யூ வில் கன்வெர்ட் இட் இன்டு ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸஸ். ஓகே, ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர். நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இஸ் அ டிவைஸ் இன் விச் த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் அ செல்ஃப் சஸ்டெயின் கண்ட்ரோல்டு மேனர். செல்ஃப் சஸ்டெயின்டுனா என்ன, நிற்கவும் நிற்காது. செல்ஃப் சஸ்டெயின்னா அடுத்த ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும். So there will be a rolling process. Nuclear reactor is a device in which the nuclear fission takes place in self-sustained controlled manner and the energy produced is used either for research purposes or for power generation. Power generation electricity generate பண்ணி சிட்டிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதுலேருந்து வர நியூட்ரான்ஸை ரிசர்ச் பர்பஸஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கூட இருக்கலாம். So nuclear reactor is a device in which the nuclear fission takes place in a self-sustained controlled manner and the energy produced is used either for research purposes or for power generation. முதல்ல நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஹோல் வேர்ல்டுலேயே டிசைன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணது யூஎஸ்ஏல தான், சிகாகோவில். ஸோ 1942 சிகாகோ யூஎஸ்ஏ பை அ ஃபிசிஸ்ட் என்ரிகோ ஃபெர்மி. The main parts are ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் செய்யறதுக்கு. ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், ரெண்டு விஷயத்துக்காக. ஒன்று ரிசர்ச் பர்பஸஸ்க்காக, இன்னொன்று பவர் ஜென்ரேஷனுக்காக. இந்த பவரை வந்து we will use it for several cities to provide energy. The main parts of a nuclear reactor are fuel, moderator and control rods. இந்த fuel தான் நமக்கு தேவையான ஃபிஷனை அண்டர்கோ பண்ண போகுது. ஃபிஷன் நடந்ததுன்னா tremendous amount of energy வரும். அண்ட் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் இருக்கு, ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, இல்லைன்னா நியூட்ரான்ஸை டோட்டலி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. மாடரேட்டர் டு ரெடியூஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஃபாஸ்ட் மூவிங் நியூட்ரான்ஸ். அண்ட் இதை தவிர ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் இருக்கணும். அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் சிஸ்டம். ப்ரொடெக்டிவ் சிஸ்டம் எதுக்கு, இதுலேருந்து வர ரேடியேஷன்ஸ் மற்றவங்களை பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்காகவும்.
and cooling system. இந்த ஹீட் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இருக்கு இல்லையா, அது சடனாக அட்மாஸ்பியருக்கு பாஸ் ஆகிடக்கூடாது. The fuel is fissionable material, usually uranium or plutonium. Naturally occurring uranium contains 99.3% non-fissile material. அதாவது 235-92 யுரேனியம் தான் ஃபிசைல் ஆகும். நியூட்ரானை நம்ம அதில் போட்டோம்னா உடனே அது பிளாஸ்ட் ஆகும், ஃபிஷன் நடக்கும், பிரேக்கிங் நடக்கும். ஆனால் யுரேனியம் 238 இஸ் நாட் ஃபிஷனபிள், இட் இஸ் நான் ஃபெர்டைல். அதுதான் நிறைய இருக்கு, 99.3%. நமக்கு யூசபிள் மெட்டீரியல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த 238 யூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா நிறைய அவைலபிள் இல்லையா, வேர்ல்டில் வந்து நிறைய அவைலபிளாக இருக்கு. பட் இட் இஸ் நாட் நம்ம பர்பஸ் சால்வ் ஆகலை. அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம், enrich such that it contains at least 2 to 4% of 235. ஒரு ஓரோட சாம்பிளில் இந்த பர்சன்டேஜை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுவோம். யூ வில் enrich it. ஸோ இவ்வளோ மாஸில் வந்து 99% என்ன இருக்கும், நான் ஃபிசைலான 238 இருக்கும், அண்ட் லெஸ் தேன் 1% தான் 235 இருக்கும். இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதனோட நியூக்ளியஸ் ஒரு ஆட்டத்தை நம்ம நிறைய ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இந்த லம்ப்லேருந்து. So it will become 97% or say 98%. 98 to 96% இருக்கிற மாதிரி. அப்போ இந்த 100ல பாக்கி 4% என்னவா இருக்கும், 235 இருக்கும். புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் கால் த ப்ராசஸ் ஆஃப் என்ரிச்சிங். இருக்கிற பர்சன்டேஜை அந்த ரேஷியோவை கம்மி பண்ணுறது. 99% இருந்த நான் ஃபேசைலான 238க்கு பதிலாக அட்லீஸ்ட் 96% ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற 2 to 4% will be your 235. To this, a neutron is added. In addition to this, இதெல்லாம் தவிர ஒரு நியூட்ரான் சோர்ஸ் வேணும், just to initiate the ignite பண்றதுக்காக மட்டும்தான். அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது வாட்டுக்கு ரியாக்ஷன் நடந்துக்கும். In addition to this, a neutron source is required to initiate the chain reaction for the first time. A mixture of, இந்த நியூட்ரான் சோர்ஸ் எங்கேருந்து வரப்போகுது, you will have a mixture of beryllium with plutonium or polonium is used as the neutron source. During fission of 92U235, only fast neutrons are emitted, but the probability of initiating fission by it in another nucleus is very low. So slow neutrons are preferred for sustained nuclear reaction. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனா it will miss its target. நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும்போது நம்மளால ஒரு பர்டிகுலர் டார்கெட் வச்சுட்டு அதில் ஹிட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், எய்ம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதே தான் இங்கேயும் நியூட்ரானோட கைனடிக் எனர்ஜி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா, ரொம்ப ஹையாக இருந்ததுன்னா, இட் கேனாட் ரீச் த யுரேனியம் ஆட்டம் வேர் இட் இஸ் டார்கெட்டட் டு ரீச். அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், அதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்லோ டவுன் பண்ணுற மெட்டீரியல் தான் மாடரேட்டர். ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் செய்யறதுக்கு என்னென்ன தேவை, யூ ரிக்வயர் அ ஃபியூவல், மாடரேட்டர், கண்ட்ரோல் ராட், கூலிங் சிஸ்டம், அண்ட் ஃபைனலி அ சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரான். Moderator என்னதுன்னா, moderator is a material which is used to convert this fast neutron which will miss its target. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும், நியூட்ரான் வந்து தன்னோட டார்கெட்டை மிஸ் பண்ணிடும். அதை என்னவா மாற்றிடணும், ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸாக மாற்றிடணும். Usually the moderators are chosen in such a way that they must be very light nuclei having mass comparable to that of neutrons. Very light nuclei having mass comparable to that of neutrons. So moderator-ஓட மாஸும் நியூட்ரானோட மாஸும் சேமாக இருந்தால் தான் கொலிஷன் நடந்து கைனடிக் எனர்ஜி இம்பார்ட் ஆகும் மாடரேட்டருக்கு, நியூட்ரானோட கைனடிக் எனர்ஜி குறைஞ்சிடும். ஸோ ஈக்குவல் மாஸஸாக இருந்தால் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ராப்பராக நடக்கும். Hence, these light nuclei undergo collision with fast neutrons and the speed of the neutron is reduced. For example, ஒரு பில்லியர்ட் பாலை வச்சு ஸ்டேஷனரி பில்லியர்ட் பாலை ஹிட் பண்ணோம்னா 2 பில்லியர்ட் பாலும் மூவ் ஆகும். பட் both the billiard balls will move with a reduced velocity. Of equal mass would itself be stopped, but the same billiard ball bounces off almost with the same speed when it strikes a heavier mass. So this is the reason we are using lighter nuclei as moderators. So moderator எதாவது யூஸ் பண்ணலாம், heavy water. H2ங்கிறது ordinary water. H வர இடத்துல deuterium போட்டோம்னா you get D2O which is heavy water. And graphite as moderators. The blocks of uranium stacked together with blocks of graphite form a large pile. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர். நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் நமக்கு என்ன தேவை, யுரேனியம் கண்டெய்னர், ஃபியூவல் இருக்கிற யுரேனியம் கண்டெய்னர்ஸ். அது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணியிருப்போம், ராட்ஸாக நம்ம போட்டிருப்போம். ராடாக அதுக்குள்ள இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலை போட்டிருப்போம். தென் யூ வில் இன்சர்ட் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் விச் கேன் பி புல்ட் அவுட் ஆர் புஷ்ட் இன். அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். இதெல்லாம் உன்னோட ஃபியூவல். நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் அ கூலிங் சிஸ்டம். இது வந்து ஸ்டீம் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக.
அதுக்கு வெளியில இருக்கிறது தான் கூலிங் சிஸ்டம். இந்த இடத்துல ட்ரெமெண்டஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு வாட்டர். ஒரு பம்ப் வழியா அந்த ஹீட் பம்ப் வந்து என்ன பண்ணும், வாட்டரை ஸ்டீமா மாற்றும். அந்த ஸ்டீம் வந்து என்ன பண்ணும், டர்பைனை டர்ன் பண்ணும். டர்பைன் சுத்தினா உடனே யூ வில் கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் அ எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர். அண்ட் இதுல இருந்து இருக்கிற ஹாட் வாட்டர் அகைன் இட் ஃப்ளோஸ் பேக் இன் டு த, ஸோ இந்த கேப்லலாம் என்ன இருக்கும், தண்ணி இருக்கும். இந்த தண்ணி ஹீட் ஆன உடனே இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு ஸ்டீம். அண்ட் திஸ் ஸ்டீம் வில் கன்வெர்ட் இந்த கண்டெய்னர்ல இருக்கிற வாட்டரை ஸ்டீமா மாற்றும். இந்த ஸ்டீம் தான் டர்பைனுக்கு மூவ் பண்ணி டர்பைன்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஜென்ரேட்டருக்கு மூவ் ஆகுது, which will create the current. So the main parts are the fuel, control rods, shielding, then moderator வேற இருக்கு. Moderator எங்க இருக்கு? Moderators you will have it here, which will also slow down the neutrons. Okay, that is not shown in the diagram. So diagram is very important. Next one, control rods are used to adjust the reaction rate. அங்க இங்க ஸ்ட்ரேயா சுத்திட்டு இருக்கிற நியூட்ரான்ஸை என்ன பண்ணணும், எடுத்து டோட்டலி அவுட் ஆஃப் த சிஸ்டம் தூக்கி போட்டுடணும். அதுக்காக அதை அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணிடும். மாடரேட்டருக்கும் கண்ட்ரோல் ராடுக்கும் இருக்கிற மெயின் வித்தியாசம் என்னன்னா, மாடரேட்டருக்குள்ள நியூட்ரான் போச்சுனாலும் அதுல இருந்து அது வெளியில வரும் வித் ரெடியூஸ்ட் வெலாசிட்டி. கண்ட்ரோல் ராடுக்குள்ள போச்சுன்னா வெளியிலேயே வராது. கண்ட்ரோல் ராட் வில் டோட்டலி அப்சார்ப் யோர் நியூட்ரான். அதுதான் கண்ட்ரோல் ராடுக்கும் மாடரேட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கிற வித்தியாசம். The control rods are used to adjust the reaction rate during each fission on an average. சில ரியாக்ஷன்ல 2, சில ரியாக்ஷன்ல 3 நியூட்ரான் வருதுனால ஒரு ஆவரேஜா 2.5 நியூட்ரான்ஸ்னு சொல்லலாம். In order to have the controlled chain reaction, only one neutron is allowed to cause another fission and the remaining neutrons are absorbed by the control rods. Usually cadmium or boron acts as control rod material and these rods are inserted into the uranium blocks. So uranium block இருக்கிறதுக்கு நடுவுல தான் இந்த control rods in and out நம்ம pull and push பண்ணுவோம். Depending on the insertion depth, totally full-ஆ control rod உள்ள போட்டுட்டோம்னா நமக்கு நியூட்ரான்ஸே இருக்காது. ஸ்ட்ரெயின் நியூட்ரான்ஸ், அங்கங்க roaming neutrons இருக்காது. நல்ல கண்ட்ரோல் ராடை புல் பண்ணிட்டேன்னா the number of neutron again increases. The depth of the control rod into the uranium assembly, the average number of neutrons produced per fission is said to be equal to 1 or greater than 1. So if the average number of neutrons produced per fission is equal to 1, then the reactor is said to be in the critical state. Critical state na enna, exacta ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்தோடனே ஒரு நியூட்ரான் அவைலபிள், இட் வில் ஜென்ரேட், இட் வில் ட்ரிகர் another new fission. So one fission will trigger another fission. இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா போகிறதுக்கு பேரு தான் என்னது, critical stateல நடக்கிற ரியாக்ஷன் பேரு. இன்ஃபேக்ட் ஆல் த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் ஆர் மெயின்டைன்ட் இன் critical state by suitable adjustment of control rods. If it is greater than 1, then the reactor is said to be in supercritical state and it may explode sooner or may cause massive destruction. So supercritical state-க்கு போகாம subcritical வந்ததுன்னா ஸ்டாப் ஆயிடும். Again you will have to initiate. Critical state maintain பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது வந்து இந்த நெருப்பை வந்து it is similar to what is dry leaves எல்லாம் எரிய விட்டுட்டே இருக்கும்போது ரொம்பவே எரியறதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், கொஞ்சம் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அதுல எரியற ஃபியூவல். அப்படியே ரொம்ப அணைய போகுதுன்னா கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணுவோம். பட் டோட்டலி சப்கிரிட்டிக்கல் அணைஞ்சிடுதுன்னா தென் யூ கேன் நாட் இக்னைட் இட். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னதான் ஃபியூவல் ஆட் பண்ணாலும் திருப்பி அது பத்திட்டு எரியாது. அப்போ நம்ம திருப்பி என்ன பண்ணணும், இக்னைட் பண்ணணும். அது ஜீரோ டோட்டலி அணைஞ்சு போகாம அதில் அந்த கனல் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அப்படி பண்ற மாதிரியே தான் அது கிரிட்டிக்கல் லெவல். கிரிட்டிக்கல் லெவல்ல வந்து அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். சப்கிரிட்டிக்கல் லெவல் போச்சுன்னா அகைன் யூ ஹேவ் டு இனிஷியேட். ஸோ சப்கிரிட்டிக்கல் போகாம தே வில் செக். கிரிட்டிக்கல்லே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. சூப்பர் கிரிட்டிக்கலும் போகக்கூடாது. சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் போயிடுச்சுன்னா இட் மே எக்ஸ்ப்ளோட் அண்ட் காஸ் மேசிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இது கொஞ்சம் கூட பெட்டரான ஒரு டயக்ராம். இதுதான் உன்னோட கோர். கோர் வந்துட்டு இந்த சில இதுலலாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, இந்த மூவிஸ்லாம் காட்டுவாங்க, ஒரு கோர் மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ள நம்ம வந்து அந்த தேவையான ஒரு அம்யூனேஷன் எல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து அதுல இன்சர்ட் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி கன் பவுடர்லாம் போடுறோம், அம்யூனேஷன் போடுவோம், ஒரு கோர் இருக்கும், அந்த கோருக்குள்ள அந்த மெட்டீரியலை நம்ம ஸ்டஃப் பண்ற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி கோர் இஸ் அவைலபிள். இந்த கோருக்குள்ள ஃபியூவல், மாடரேட்டர் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கு. மாடரேட்டர் என்னதான் பண்ண போகுது, ஸ்பீடை தான் ரெடியூஸ் பண்ண போகுது. அண்ட் வெளியில தெரியற இந்த கருப்பெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் ராட். ஃபியூவல், மாடரேட்டர் ரெண்டும் சேர்ந்துமே அங்க இருக்கு. அதுதான் இந்த டயக்ராத்துல நான் சொன்னேன். இந்த யுரேனியத்துக்குள்ளேயே என்ன இருக்கு, மாடரேட்டரும் சேர்ந்து இருக்கு. நான் அந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கிறதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ். அதனோட ஹைட் வந்து நமக்கு தேவையான மாதிரி either it can be lifted up or inserted in. இனி இதுக்குள்ள இந்த hot water or liquid sodium which is going to remove the heat, excessive heat, and it will be passed into the heat exchanger. அதில் steam, water இருக்கும். அந்த ஸ்டீம் வந்து டர்பைனை சுற்றி விடும், எலக்ட்ரிக்கல் ஜென்ரேட்டரை
அதுல இருந்து நமக்கு கரண்ட் கிடைக்கும். இதை கண்டென்ஸ் பண்ணி திருப்பி இந்த ஸ்டீம் என்னவா மாத்தணும், தண்ணியா மாத்திட்டு இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள அனுப்பணும். ஸோ தட் இட் இஸ் பம்ப்ட் அகேன் அண்ட் அகேன் ஆஸ் ஸ்டீம். ஸோ கூலிங் வாட்டர் இதுல போய் இந்த கூலிங் வாட்டர் என்ன பண்ணும், இந்த ஸ்டீமை திருப்பி வாட்டரா மாத்தி உள்ள போடும். இதுக்குள்ள போனோடனே இந்த காயில் ஹீட் ஆனோடனே திருப்பி வாட்டர் ஸ்டீமா மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ். திஸ் இஸ் a schematic diagram of nuclear reactor. ரெண்டையுமே வரையறது பெட்டர். But what they expect for the exam is this one. This one, if you draw itself, it is enough. This is more clear. எப்படி அது நடக்குதுங்கிறது. ஸோ என்னென்ன சிஸ்டமுக்கு பார்த்தோம், மாடரேட்டர் என்னதுன்னு பார்த்தோம், கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது ஷீல்டிங். ஷீல்டிங் எதுக்கு, நமக்கு வந்து அந்த ரேடியேஷன்ஸ் எதுவும் நம்மள தாக்கிடக்கூடாது. ஃபார் அ ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் த ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன் த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இஸ் சரௌண்டட் பை அ கான்கிரீட் வால். ஏன், ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு வந்து பெனட்ரேட்டிங் பவர் கம்மி தான், ஆனால் காமாக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. காமா கேன் பாஸ் த்ரூ ஈவன் கான்கிரீட் ஆர் வால். அதனால அந்த வால் வந்து எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்கணும், கிட்டத்தட்ட 2 to 2.5 மீட்டர். ஒரு மீட்டர்னாலே கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ இருக்கும். 2.5 மீட்டர் 2.5 மீட்டர் திக்கான கான்கிரீட் வால் போட்டால் மட்டும்தான் காமா ரேடியேஷன்ஸ் வெளியில வராது. ஃபைனலி இது கூலிங் சிஸ்டம். அந்த ஹீட் ஜென்ரேட்டட் ஆகுது இல்லையா, அந்த ஹீட்டை வந்து ரியாக்டர் கோர்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஆர்டினரி வாட்டர், ஹெவி வாட்டர், லிக்விட் சோடியம் எது வேணா யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் அ ஹை ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற மெட்டீரியலை which has large boiling point under high pressure. இந்த coolant வந்து அதுக்குள்ள பாஸ் ஆகும் and the heat will be passed to the steam generator. The steam runs the turbine which produces electricity in power reactor. So இந்தியால வந்து நம்ம கிட்ட 22 நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஹோல் த்ரூ அவுட் இந்தியால இருக்கு. அதுல 2 நியூக்ளியர் ரியாக்டர் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கு. ஒன் இஸ் இன் கல்பாக்கம், தி அதர் ஒன் இஸ் இன் கூடங்குளம். Even though nuclear reactors are aimed to cater to our energy need in practice, nuclear are now able to provide only 2% of the energy requirement. இப்போ கூட நீங்க அங்க விசிட் பண்ணீங்கன்னா அங்க அந்த ரியாக்டர் வந்து எது ஃபங்க்ஷனிங்கா இருக்கு, இன்னும் 2 phase 1, phase 2, phase 3ன்னு இருக்கும். இப்போ phase 2, phase 3 எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிடுதுன்னா இன்னுமே அதிகமான நியூக்ளியர் electricity power can be generated, which is given in megawatts, gigawatts அப்படி தான் சொல்லுவோம். ஸோ மெகாவாட்ஸ் எல்லாம் இப்போ இருக்கிற டிமாண்டுக்கு பத்தாது, கிகாவாட்ஸ்ல தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு செகண்ட் ஃபேஸ், தேர்ட் ஃபேஸ் எல்லாம் இன்னும் ஸ்டில் இட் இஸ் இன் டெவலப்மெண்ட். ஆல்தோ த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இஸ் தேர், அதுல இருக்கிற எந்தெந்த ரியாக்டர் ஃபங்க்ஷனலா இருக்கு, ஷட் டவுன் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லைன்னா அதை இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, ஃபுல்லா செக்கிங் பண்ணிட்டு தான் they will start or initiate the working of that nuclear reactor. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஃபிஷன். நம்ம பைண்டிங் எனர்ஜி கர்வ்ல இருந்து தான் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் எது நடக்கும், ஃபியூஷன் எது நடக்கும்னு பார்த்தோம். Atomic mass 40 ல இருந்து 120 இருக்கிற elements have a special stability. They have very high binding energy which is in the range of 8 8.5 ல இருந்து 8.6 million electron volt binding energy இருக்கக்கூடிய elements தான் இந்த atomic mass number 40க்கும் 120க்கும் நடுவுல இருக்கு. So if the mass number is less than 40, it will try to undergo nuclear fusion. லைட்டா இருக்கிற நியூக்ளியர் சேர்ந்து 40, 120 கேப்புக்குள்ள வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும். 120க்கு மேல இருக்கிறது, மோர் தேன் 120 இருக்கிறது என்ன பண்ணும், இட் வில் ட்ரை டு பிரேக் இன்டு 2 pieces and again fall into 40, 120 கேட்டகரி. ஸோ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் என்னதுன்னு பார்க்கலாம். லைட் நியூக்ளியை, 2 or more light nuclei combine to form a heavier nucleus, then it is called nuclear fusion. In the nuclear fusion, the mass of the resultant nucleus is less than the sum of the masses of the original light nuclei. So it is like நம்ம 2 பீசஸ் ஆஃப் கிளே எடுத்து ஒரே கிளேயா பிடிக்கும்போது கொஞ்சம் பார்ட்டிகல்ஸ் அங்கே ட்ராப் ஆயிடும் இல்லையா. when you are trying to make 2 spheres into a single large sphere, what will happen, some of the particles may drop. So mass of the 2 joining nuclei add பண்ணி பார்த்தோம்னா it will not be equal to the final mass of the single nuclei that is newly formed. அப்ப இந்த mass defect இருக்கு இல்லையா, this mass defect can be applied to ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் கொடுத்த மாஸ் எனர்ஜி இக்குவேஷன். E is equal to mc². m வர இடத்துல என்ன போடலாம், இந்த மாஸ் டிஃபெக்டோட வேல்யூ டெல்டா m போட்டுட்டு c²ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். c²ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கிடைக்கிற எனர்ஜி தான் ஒரு AMU. ஒரு AMUக்கு இவ்வளோ எனர்ஜி அப்படின்னா நமக்கு காணாம போன மாஸ் டிஃபெக்ட்ல இருக்கிற அந்த மாஸ் இன்டூ அந்த எனர்ஜி ரிக்வயர்ட், எனர்ஜி கன்வெர்டட் ஃபார் 1 AMUவால மல்டிப்ளை பண்ணும். யூனிட் எனர்ஜி எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, சப்போஸ் 1 கிராமுக்கு 200 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னா என்கிட்ட 5 கிராம்ஸ் காணாம போயிருக்கு, 5 கிராம்ஸ் இஸ் டிஸப்பியர்டு, என்னோட மாஸ் டிஃபெக்ட் 5னா அந்த 5 into 200 பண்ணணும். அப்படிதான் ஆன்சர் கால்குலேஷன் பண்ணுவோம். So you will go for energy calculation as E is equal to mc². Instead of m, you will put the mass defect.
into c square directly பண்ணாலும் you will get the answer in electron volt that can be converted into joule and then it can be explained. So expressed in joules also. The mass difference appears as energy. The nuclear fusion never occurs at room temperature. அப்போ நம்ம யோசிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷனை விட எக்கச்சக்கமா எனர்ஜி நியூக்ளியர் ஃபியூஷன்ல கிடைக்கும் நமக்கு யூ வில் கெட். அப்போ ஏன் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கே போயிருக்கலாமே, எதுக்காக நம்ம ஃபிஷன் பண்றோம்னு கேட்டா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. இதை நடத்துறதுக்கே, இதை இனிஷியேட் பண்றதுக்கே, பிகாஸ் இட் இஸ் பைண்டிங் ஆஃப் டூ நியூக்ளியை, ரெண்டு நியூக்ளியர்ல இருக்கிற புரோட்டான் எல்லாத்துக்குமே ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். அந்த ரிப்பல்ஷனையும் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் சேர்க்கணும் அப்படின்னா ட்ரெமெண்டஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படும். அந்த எனர்ஜி மஸ்ட் பி சப்ளைட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் ஆர் தெர்மல் எனர்ஜி. அதனால நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை thermonuclear energy, thermonuclear reactions அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So these reactions are also called as thermonuclear reactions because this nuclear fusion requires a very high temperature for the individual nuclei to form into a single nucleus. The mass difference appears as energy. The nuclear fusion never occurs at room temperature, unlike nuclear fission. Fission கூட நடத்திடலாம், ஆனால் ஃபியூஷன் நடக்கிறதுக்கு வெரி ஹை ட்ரெமெண்டஸ் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுது. இது நேச்சுரலி எங்கே நடக்கும்? ஸ்டார்ஸ்ல தான் நடக்கும், சன்னில். ஸ்டெல்லார் எனர்ஜிக்கு ரீசன் இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் தான். சரி, நம்மளா ஒரு நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா அட்லீஸ்ட் யூ வில் ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர்ட் அன் ஆட்டம் பாம்ப் ஆர் அ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ல நடக்கிற அந்த ட்ரெமெண்டஸ் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் இதை இனிஷியேட்டே பண்ண முடியும். ஸோ இதனோட டிஸ்ட்ரக்டிவ் பவர் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு சன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆச்சுன்னா என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்ட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் பிகாஸ் இட் வில் நாட் டேக் பிளேஸ் இன் ரூம் டெம்பரேச்சர். வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுது. டு ஓவர் கம் திஸ் ரிப்பல்ஷன், அதாவது சொன்னோம் ரெண்டு எண்ணத்தை சேர்த்து ஒன்னாக்க ட்ரை பண்ணும்போது நிறைய ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். அந்த ரிப்பல்ஷனை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக தான் நமக்கு இந்த எனர்ஜி தேவைப்படுது. It must have enough kinetic energy to move closer to each other so that the nuclear forces become effective. அந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் எஃபெக்ட், ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ். ஸோ அந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் வரைக்கும் நீ இந்த ரெண்டு நியூக்ளியர் முதல்ல பக்கத்தில் கொண்டு வரணும் இல்லையா, கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வில் டேக் ஓவர். அதுக்கு முன்னாடி ரிப்பல்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் த டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி மச் கிரேட்டர் தேன் 10⁻7 Kelvin, when the surrounding temperature reaches to about 10⁻7 Kelvin, lighter nuclei start fusing to form heavier nuclei, and this resulting reaction is called as thermonuclear fusion reaction. அதனால தான் இவ்வளோ ஹை டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுறதுனால தான் இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? தெர்மோநியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இது நேச்சுரலி எங்க நடக்கும்? நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ஸ்ல ஸ்டெல்லார் எனர்ஜியோட மெயின் ஒரிஜினல் ஸ்டெல்லார் எனர்ஜியோட ஒரிஜினே இதுதான், இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் தான். The natural place where nuclear fusion occurs is the core of the stars because the temperature is 10⁻7 Kelvin, அந்த அளவுக்கு ஹையா இருக்கும். In fact, the energy generation in every star is only through the thermonuclear fusion. In most of the stars, including our sun, hydrogen atoms fuse into helium, and in some stars, helium atoms fuse into heavier element. ஸோ சிலதுல என்ன நடக்கும்? ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஹீலியமா மாறும். வேற சில ஸ்டார்ஸ்ல ஹீலியம் தான் உன்னோட சோர்ஸா இருக்கும். ஹீலியம் வில் கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஸ்டில் ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம சன்னில் வந்து நமக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கிற சன், விச் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் ஆர் சோலார் சிஸ்டம், இட் கன்சியூம்ஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் ஹீலியம். ஸோ அந்த சன்னோட லைஃப்ங்கிறது எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அதில் அவ்வளோ நாள் தான் அந்த சன் வந்து சர்வைவ் ஆகும். ஒன்ஸ் ஆல் த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஓவர், that will cause the death of the sun or death of the star. The early stage of a star is in the formation of cloud and dust. So முதல்ல ஒரு ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் எப்படி நடக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். cloud dust இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டென்ஸ் ஆகும், சேர்ந்து ஒரு மேட்டரா ஃபார்ம் ஆகும். Due to their own gravitational pull, these clouds fall inward. As a result, the gravitational potential energy is converted into kinetic energy. அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கிற கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் தம் பக்கம் இழுத்துக்கும் போது இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் கைனெட்டிக் எனர்ஜி, கன்வெர்டட் இன்டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி, அண்ட் திஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட். ஸோ முதல்ல அந்த ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் ஆகும்போதே சென்டர்ல கோர் வந்து ட்ரெமெண்டஸ் ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும். When the temperature is very high enough to initiate the thermonuclear fusion, they start to release enormous energy which tends to stabilize the star
and prevent it from further collapse. So இது ட்ரெமெண்டஸா நடந்து அதனோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாகாத அளவுக்கும் என்ன பண்ணுவோம், இந்த தெர்மோநியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடந்து அதுலேருந்து வர எனர்ஜி என்ன பண்ணும், இதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும். இல்லைன்னா இந்த ஒரு லெவலுக்கு மேல கைனடிக் எனர்ஜி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது, தே கம் வெரி க்ளோசர்னா ரொம்ப கண்டென்ஸ்டு மேட்டரா ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி கண்டென்ஸ் ஆகிறதுக்குள்ள இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடந்து என்ன பண்ணும், இட் வில் ஆல்சோ ரிலீஸ் சம் எனர்ஜி. கொஞ்சம் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆனதுனால அதனோட சைஸ் ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆகாம ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ்ல இட் வில் பி மெயின்டைன்ட் ஃப்ரம் ஃபர்தர் கொலாப்ஸ். So according to Hans Bethe, the sun is powered by proton. நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்துல சென்டர்ல இருக்கிற சன் proton cycle தான் nuclear fusion reaction produce பண்ணுது. This cycle consists of 3 steps and the first 2 steps are as follows. So proton சேர்ந்து ஒரு 1H2. What is 1H2? 1H1 is prosium, 1H2 is deuterium. Deuterium ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு புரோட்டான் இன்னொரு டியூட்டீரியத்தோட சேர்ந்து ஹீலியத்தோட ஒரு ஐசோடோப் ஃபார்ம் ஆகும். ஹீலியம் இஸ் ஆக்சுவலி 2He4 தான் நமக்கு தேவை, நமக்கு கிடைக்கிறது 2He3. ஸோ இது ஒரு சிங்கிள் ரியாக்ஷன்ல how many proton is consumed? 3 proton is consumed and you are getting 1 helium. இதே மாதிரி இன்னொரு சைக்கிள்ல புதுசா 3 புரோட்டான் வந்து கன்சியூம் ஆகி இன்னொரு ஹீலியம் மாலிக்யூல் இதே மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ 2 times 2He3 கிடைக்கும். இந்த 2 ஹீலியமும் சேர்ந்து it will form a normal helium. இந்த 2 ஐசோடோப் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியம் and it will give out 2 protons. ஸோ எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் டோட்டலாக கன்சியூம் ஆச்சுன்னு பார்த்தா 3 + 3 6. ஆனால் 2 நமக்கு ரிவர்ஸில் கிடைச்சிருது. ஸோ எஃபெக்டிவாக பார்த்தோம்னா 4 proton combines to form a normal helium. The overall energy produced in the above reaction is about 27 million electron volt. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு இந்த டோட்டல் ரியாக்ஷன் நடந்து, அதாவது 4 புரோட்டான் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியமா மாறுற இந்த ரியாக்ஷனுக்கு 27 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நடக்கிற ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் for every 4 proton being converted into 1 helium, you will get 27 million electron volt. So எத்தனை reactions நடந்ததோ, suppose 200 reactions நடந்ததுன்னா 200 into 27 million electron volt போடுவோம். So which will be 5400 million electron volt. இந்த மாதிரி 200 reactions நடந்ததுன்னா 200 into how many protons will be consumed? 800 protons will be consumed to produce 200 helium நியூக்ளியஸ். இது ஏன் சன்ல பாசிபிள்னா, சன்னுக்குள்ள இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இஸ் 1.5 into 10⁻7 கெல்வின். சன்னில் இன்னும் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் பாக்கி இருக்கு? 6 into 10⁻11 kilograms of hydrogen is still இருக்கு. ஃபார் எவ்ரி செகண்ட், ஒரு செகண்ட்ல 6 into 10⁻11 kilogram. அது அத்தனை கிலோகிராம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஒரு கிலோகிராம்ல எத்தனை புரோட்டான் இருக்குன்னு பார்த்து டிவைடட் பை 4 பண்ணி இந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணும். So the sun has enough hydrogen such that these fusion reactions can last for another 5 billion years more. இன்னும் 5 billion years வரைக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கிற அளவுக்கு ஹைட்ரஜன் இன்னும் அந்த சன்ல இருக்கு. When the hydrogen is burnt out, டோட்டலா எல்லா ஹைட்ரஜனும் burn out ஆனதுக்கு அப்புறம் it will become a red giant where helium will fuse to become carbon. So ஹைட்ரஜன் எல்லாம் யூஸ் ஆயிடுச்சு, இப்போ நிறைய ஹீலியம் இருக்கு. இந்த ஹீலியம் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும்? கார்பனா ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ஸ்டேஜ்ல the sun will expand in size and the planets will be engulfed in it. ஸோ சன்னோட சைஸ் திடீர்னு பெருசானோடனே சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையும் இதனோட கிராவிடேஷன் ஃபுல் எடுத்துக்கும். இதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறது இது. திஸ் வில் கோ ஆன் ஃபார் another 5 billion years. அதுக்கப்புறம் ஹீலியமோட அமௌண்ட் தான் ஜாஸ்தி இருக்குன்னா it will start getting converted into carbon and finally the sun will reach another phase where the size will be so large that its gravitational pull will engulf, அப்படியே swallow all the planets which is revolving around it. Okay. So நம்ம இந்த லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணோம்னா, ஜே தாம்சன்ங்கிறவர் ஆட்டத்துக்குள்ள எலக்ட்ரான் ஒரு சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாரு. ரூதர்ஃபோர்ட் வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஆட்டத்துக்குள்ள நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு ஒரு சென்டர் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சோம், இதுதான் சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல், இதுதான் இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம். ஆனா இன்னைக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, அந்த எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் themselves are made up of smaller particles which are the elementary part which are called as elementary particles today. நம்ம முதல்ல நினைச்சோம் பேசிக்கான பார்ட்டிகல்ங்கிறது ஆட்டம் தான், ஆட்டத்துக்குள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு. ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் were discovered.
இப்போ சப்ஆட்டமிக் தான் ஃபைனல் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இல்லை, அதை விட சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. இந்த எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் குவார்க். QUARKS. இந்த குவார்க்கால செய்யப்பட்டது தான் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் எல்லாமே. An atom ஓட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நியூக்ளியஸ் surrounded by electrons and the nucleus is made up of protons and neutrons. Till 1960 it was thought that protons, neutrons and electrons are the fundamental building blocks. அதுக்குள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு. ஆனா ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு 1964ல Murray Gell-Mann and George Zweig theoretically proposed that protons and neutrons are not fundamental particles. They themselves are made up of very fine particles called as quark. These quarks are now considered elementary particles of nature. Electrons are fundamental or elementary particles because they are not made up of anything. அப்ப அதுதான் இருக்கிறதுலே ஃபண்டமெண்டல். ஏன்னா இன்ன வரைக்கும் தெரிஞ்சதுல ரிசர்ச்ல quark are still considered as elementary particle. quark-குள்ள இன்னுமே constituent particle எதுவுமே இல்லை. In the year 1968, the quark were discovered by Stanford Linear Accelerator Center in USA. மொத்தத்துல இன்னைக்கு டிஸ்கவர் பண்ணதுல there are 6 types of quark. So atom is made up of nucleus and electron. Nucleus is made up of proton and neutrons. Proton, neutron and electrons are made up of elementary particles called as quark. There are 6 types of quark. They are up quark, down quark, charm, strange, top and bottom, and their antiparticles. So 12 ஆச்சு. இதுதான் 6 types of quark. அந்த 6 டைப்லயே எதை இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு? 6 ஆன்டிபார்ட்டிகல்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு. குவார்க்கோட சார்ஜ் வந்து எதை போல கிடையாது, எலக்ட்ரான் போல கிடையாது. எலக்ட்ரான், the charge of an electron Q is equal to the charge of any body, Q is equal to N into E. It is an integer நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஆனா குவார்க்குக்கு வந்து ஃப்ராக்ஷனல் சார்ஜஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அப் குவார்க்குக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் +2/3 சார்ஜ் ஆஃப் an electron இருக்கு. டவுன் குவார்க்குக்கு நெகட்டிவ். இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட டோட்டல் சார்ஜ் பாசிட்டிவா இருக்கணுமா, இல்லை நியூட்ரலா இருக்கணுமா, இல்லை நெகட்டிவா இருக்கணுமாங்கிறத பொறுத்து இது கான்ஸ்டிட்யூவன்ஸ் யூ வில் ஆட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் +2/3 ஆட் பண்ணா உனக்கு என்ன வரும்? +4/3 வரும். இதுல இருந்து ஒரு 1/3 போச்சுன்னா யூ வில் கெட் 3/3 which is nothing but 1 எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் with a positive sign. So this will be the constituent of proton. protonல உனக்கு ஃபைனலா +1 E அப்படிங்கிற ஆன்சர் வரணும். அதனால 2 அப் குவார்க், ஒரு டவுன் குவார்க். நியூட்ரான்ல நமக்கு சார்ஜே தேவையில்லை. ஸோ ஒரு அப் குவார்க், அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு 2 டவுன் குவார்க். ஸோ டவுன் குவார்க் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நெகட்டிவ். அப் குவார்க்குங்கிறது பாசிட்டிவ். அண்ட் மோர் ஓவர் அப் குவார்க் இஸ் ஹையர் இன் வேல்யூ, +2/3. இதனோடது -1/3. The study of elementary particles is called particle physics and it is an active area of research even now. Till date, more than 20 Nobel Prizes have been awarded in the field of particle physics. So fundamental particles பார்த்துட்டோம். இனி படிக்க வேண்டியது பேசிக்கான forces in nature, fundamental forces in nature. So நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச மாதிரி ஃபோர்ஸஸ்னு சொன்னா மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸஸ், நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ், கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படி இருக்கும். பிசிக்ஸ்ல ஜென்ரலா forces can be divided into 4. These are the 4 fundamental forces. மீதி எல்லா ஃபோர்ஸும் இதுக்குள்ளேயே வந்துரும். The 4 forces are gravitational force between two masses. It is universal. நம்ம பிளானட்ஸ் இருக்கு, பிளானட்டுக்குள்ள ஒர்க் ஆகுது, காஸ்மிக் சிஸ்டத்துல ஒர்க் ஆகுது, யூனிவர்ஸ்ல ஒர்க் ஆகுது. So we have learned that between two charges there exists electromagnetic force and it plays a major role in most of our day-to-day activity. Friction is also an example of electromagnetic interaction between your leg and the ground. So second force is electromagnetic force. First one is gravitation. இதை தவிர strong nuclear force and weak nuclear forces ரெண்டு இருக்கு. The force between any two nucleon. Nucleon என்ன? nucleus குள்ள இருக்கிற பார்ட்டிகிளை nucleon சொல்றோம். What are the two nucleons? Proton and neutron. These exist a strong nuclear force and this force is responsible for the stability of the nucleus. nucleus maintain பண்றதுக்கும் அந்த size, shape, ஆட்டத்துலேருந்து அது வெளியில வந்துடாம இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் தான் அந்த பைண்டிங் எனர்ஜியா ஒர்க் ஆகுது. In addition to these 3 forces, அதாவது gravitational force, electromagnetic force and strong nuclear force, we have one more fundamental force called weak force or weak nuclear forces.
which is even shorter in range than nuclear force. Nuclear force விட condense ஆகிற conditionல தான் இந்த weak nuclear forces act ஆகும். So during the fusion of hydrogen into helium, neutrinos and enormous radiations are produced through weak force. அந்த weak force எப்படி நம்ம experience பண்ணுவோம்? Gravitational force na ரெண்டு மாஸ்க்கு நடுவுல இருக்கும், electromagnetic na chargesக்கு நடுவுல, இல்லனா magnetic polesக்கு நடுவுல, strong nuclear forces na nucleonsக்கு நடுவுல. இது வந்து it will be given out in the form of neutrinos and enormous radiation. So gravitational, electromagnetic, strong and weak forces are the fundamental forces of nature. It is very interesting to realize that even our day-to-day life, we require these four fundamental forces. நமக்கு எதுக்கு நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னா, our body is made up of atom, atom is made up of nucleus. அதெல்லாம் ஸ்டேபிளா இல்லைன்னா நம்ம பாடியே டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆயிடும், நம்ம லிவிங் கண்டிஷனும் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆயிடும். இந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாமே நமக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் இந்த 4 ஃபோர்ஸஸ் தான். So we live on earth because of earth's gravitational attraction. We are standing on the surface because of electromagnetic force. Then the atoms in our body are stable because of the strong nuclear force. Finally, the life of the species on earth depends on the solar energy from the sun, and it is due to the weak forces. Sunல இருந்து வர நியூட்ரினோ எத்தனையோ நியூட்ரினோ நம்ம பாடி வழியா பாஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கு for every second. So with that we come to the end of this chapter, that is your 9th chapter, atom and nuclear, atomic and nuclear physics. So we started with this chapter with the idea that atom is not indivisible. Atom has got subatomic particles. J.J. Thomson oda discovery of electrons, then Millikan's oil drop experiment, J.J. Thomson experiment to calculate E/m ratio, specific charge, Millikan's oil drop experiment to calculate the charge of an electron. That was calculated, E oda value, fundamental value. And then there were Rutherford alpha scattering experiment, nucleus was discovered. This gave rise to different atomic models. அதனோட drawback, அதனோட திருத்தல் எல்லாம் கொடுத்தது, modifications, Bohr's postulate, radius of the atom, energy of a electron in an atom, and then atomic spectra. Then we entered into nucleus, neutron discover பண்ணது அதுக்கு முன்னாடி, then nucleus ஓட binding energy, then binding energy curve ல இருந்து நம்ம படிச்சது, and till now we have seen nuclear fusion as well as nuclear fission. So that brings us to the end of this chapter, atomic and nuclear physics. So 4 fundamental forces, இது 2 marksல ஏதாவது கேட்கலாம். And how is it important? ரொம்ப ரேரா தான் கேட்பாங்க, it is just for knowledge purposes. So let's have a small recap of this lesson. We started with அந்த atomic subatomic particles கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான முக்கியமான டிவைஸ் is glass discharge tube, or adla gas fill பண்ணிருப்போம், inert gas. It is also called as gas discharge tube or electric discharge tube. So that will help us to study the conduction of electricity through particles of gases at a very low, particular gases at very low pressure. Charge per unit mass is called as specific charge, E/m ratio, which is calculated using J.J. Thomson experiment. And we also understood that it is independent of the gas and the nature of the electrode used. எந்த electrode வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோ, carbon, zinc, copper, anything you can use, and உள்ளுக்குள்ள யூஸ் பண்ற கேஸையும் டிபெண்ட் பண்ணாது, E/m is a constant. Then we also studied Rutherford's alpha scattering experiment. அதுல இருந்து impact parameter and distance of closest approach. The minimum distance between alpha particle and the center of the nucleus just before it gets reflected back by 180 degrees defined as the distance of closest approach. The impact parameter, the perpendicular distance between the velocity vector and the distance of the closest approach, the direction of velocity vector between the center of the nucleus. அததான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம், impact parameter னு சொல்றோம். Impact parameter க்கு அப்புறம் you have this conditions, Bohr ஆட்டத்துல கொடுக்கிற quantization conditions, that is angular momentum is quantized, mbr is equal to nh by 2 pi, அந்த கண்டிஷன். அதுக்கப்புறம் ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கிறது, ரேடியஸ் r is equal to a0 into n square by z, where a0 is your Bohr radius. Radius of the first orbit hydrogen is a0 is equal to epsilon naught h square by pi m e square. So 0.529 angstrom, and it is known as Bohr radius. Radius க்கு அப்புறம் we calculated the velocity of electron in the nth orbit. Then we had this constant, which is a dimensionless constant. The total energy was calculated. அதுலயும் it depends on the number of the orbit.
and also the element. Hydrogen க்கு நம்ம calculate பண்ணோம். Bohr radius னு வந்திருந்தது. Bohr radius ஓட value 0.529 Armstrong. It is nothing but the radius of the first orbit in hydrogen element. The energy required to excite an electron. Excitation ko ionization ko vyathyasam. Hope you remember. Excitation na ground level and the higher level ku pogum, but still it will be inside the atom only. Ionization na and the atom vitte velila pogirathu. The energy required to excite an electron from the lower energy state to any higher energy state is known as excitation energy, and corresponding potential supplied is known as excitation potential. The minimum energy required to remove an electron, totally remove பண்றதுக்கு தேவையானது, it is called as binding energy or ionization energy. The potential difference between the potential difference through which an electron should be accelerated to ionize is called ionization potential. அதே மாதிரி excitation potential. Next we had the atomic series of hydrogen. அதுல 5 series இருந்தது. Lyman, Balmer, Passion, Bracket and Fund. So Lyman ங்கிறது ultraviolet regionல இருக்கும், கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாது. Balmer மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், which is in the visible region. Then you have Passion, Bracket and Fund. Passion, Bracket வந்து near infrared, infrared and Fund வந்து far infrared region. இதுல அந்த நாலாவது இங்க எழுதல, Fund அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. That is also in the infrared region, far infrared region. The nucleus of element X having atomic number Z and mass number A is represented by ZXA, where A is written at the top, mass number is written at the top and atomic number is written at the bottom. The empirical relation connecting radius of the nucleus Z is greater than 10. R and mass number is R is equal to R naught into 8 power 1 by 3. The radius of any nucleus is equal to some constant R naught into A to the power 1 by 3, where A is the atomic mass, not a mass number of the element. R naught is a constant value. It is given in Fermi, 1.2 Fermi. Fermi is nothing but 10 to the power minus 15 meters. The density of nucleus is constant, whatever be the element. Hydrogen arnalu sari. See how an interesting part is in the question kekla MCQ la. Hydrogen oda nucleus romba dense illa uranium oda dense, uranium oda mass romba high. But naturally namakku oru feel enna irukona, nucleus தானே, ஹைட்ரஜனோட நியூக்ளியஸ் சின்னதா இருக்க போறது, அதனோட டென்சிட்டி கம்மி, யுரேனியத்தோட ஜாஸ்தின்னு. பட் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் இஸ் ஹைட்ரஜனோட நியூக்ளியர் டென்சிட்டியும் யுரேனியத்தோட நியூக்ளியர் டென்சிட்டியும் அயனோட நியூக்ளியர் டென்சிட்டி எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட், பிகாஸ் நியூக்ளியர் டென்சிட்டி டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் அட்டாமிக் மாஸ், atomic number, nothing. It is always a constant, and the constant value is 2.3 into 10 to the power 17 kilogram per meter cube. Now capital M, total mass of the atom, MP and Mn are the mass of proton and neutron respectively. Then mass defect கண்டுபிடிக்கிறது ZMP plus NMN minus the actual mass of the element. In the mass defect is converted into binding energy by multiplying with C square according to Albert Einstein's mass energy equation. The average binding energy per nucleon is maximum for iron, which is the highest 8.8 million electron volt, and the most stable element is iron. Alpha decay na, alpha decay நடந்ததுனா, அந்த நியூக்ளியஸ் ஒரு ஆட்டத்துல இருந்து ஆல்பா decay நடந்ததுனா atomic number reduces by 2, mass number reduces by 4. Beta decay ல ரெண்டு வகை இருக்கு, beta positive and beta negative. Negative நடந்தா it will be shifted to a column or a group to the right. Atomic number increases by 1, positive beta varda, atomic number decreases by 1. Then you have gamma emission, which does not affect your atomic mass or the atomic number. Then you have N is equal to N naught e to the power minus lambda t. In general, after N half-lives, the number of nucleus left undecayed is N is equal to half to the power N into N naught. The relation between half-life and decay constant is T half is equal to L log 2 divided by lambda, which is 0.6931 divided by lambda. The mean life tau is equal to 1 by lambda. T half is equal to 0.6931 divided by lambda. It can also be written as 0.6931. If a heavier nucleus decays into lighter nuclear, it is called nuclear fission. If it forms a heavier nuclear, it is called nuclear fusion. In nuclear reactors, the nuclear chain reaction is controlled. In stars, the energy generation is through nuclear fusion. So with that, we come to the end of this lesson. In the lesson la கேட்கறதுக்கு chances இருக்கிற long answers 5 mark section la, you remember the J.J. Thomson experiment, that is a frequently asked long answer 5 mark section la. Millikan's oil drop experiment, equally important. Then energy expression for electron in hydrogen atom. Spectral series, 3 mark question can be asked in a 3 mark section. Variation of average binding energy with mass and adanoda inferences,
3-mark question. Detail the nuclear forces, again 3-mark question. These are all 3-mark questions. Long answer la idu மூணுமே 5-mark sectionல தான் கேட்டிருக்காங்க. Then you have gamma, which is also a 3-mark question. Then you have the law of radioactivity. That derivation is a 5-mark question. This can be asked in 3-mark section. இதெல்லாம் 3-mark தான். This is asked in a 5-mark section. Then fundamental and also elementary particles. So these are the important questions which you need to. நான் கிளாஸ் நடத்தும் போதே அதை எப்படி செக்ஷன் வைஸாக பிரிச்சிருக்கேன்னா ஒரு லாங் ஆன்சர் இல்லைனா லாங் ஆன்சர் செக்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் எடுத்திருக்கேன். நடுவில் இதெல்லாம் கேட்கலான்னு சொன்னதெல்லாம் 2 marks கொஸ்டின். லைக் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல், எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி, அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல், அயனைசேஷன் எனர்ஜினா என்ன, நியூக்ளியர் ஃபிஷன் என்ன, ஃபியூஷன் என்ன, இன்ஃபரன்சஸ் கேட்கலாம், இல்லை பாஸ்டுலேட் 2 மார்க்குக்கு கேட்கலாம். வேற வாட் ஆர் கேத்தோட் ரேஸ்ங்கிறது 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேத்தோட் ரே 3-mark செக்ஷனில் கேட்டிருக்கலாம். வேணும்னா 6 ரைட் எனி 6 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். இல்லை 2-mark செக்ஷனில் கூட ரைட் எனி 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ். So these are the areas which you need to concentrate in this lesson. So with that we have come to the end of the 9th chapter, atomic and nuclear physics. Now we have just one more lesson to be covered, majority in the. Then you still have one more lesson, 11th lesson kuda irukku, which is related to day-to-day life or the scope of physics in today's world. So the next chapter would be electronics. Okay, semiconductor devices, electronics, communication, அதெல்லாம் பற்றி படிக்கிற லெசனாக இருக்கும். which will be a totally different chapter. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த பேசிக்குமே இல்லாமல் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு லெசன். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we'll see semiconductor devices and communication electronics. Thank you.